ఓకే, సరే. సో ప్రీవియస్లీ మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం? బిజినెస్ వాల్యుయేషన్. సో బిజినెస్ వాల్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సో వాల్యుయేషన్ ఇన్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్. సో ఆవేశపడి నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో యాజ్ యూజువల్ స్టోరీ డిస్కస్ చేస్తాం, అది అయిపోయిన తర్వాత నేనే నోట్ చేపిస్తాను. ఏంటమ్మా మన లాస్ట్ కాన్సెప్ట్? వాల్యుయేషన్ ఇన్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్. బట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద స్టోరీ, సో జనరల్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏముందమ్మా? వాల్యుయేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ అంటున్నాడు. వాల్యుయేషన్ అనేది సెకండరీ, తర్వాత చూద్దాం. అక్కడ 2 words ఉన్నాయి, సంథింగ్ ఏదో మర్జర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటమ్మా? అక్విజిషన్స్. బట్ జనరల్లీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. దోస్ ఆర్ 2 different కాన్సెప్ట్స్, 2 different డెఫినేషన్స్. బట్ మనకున్న సిలబస్లో, మనకున్న ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తే, యాజ్ పర్ ICMA, సో మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేశారు. సో జనరల్లీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో 2 different కాన్సెప్ట్స్. బట్ మన ఇల్లుస్ట్రేషన్లో ఏంటంటే 2 different కాన్సెప్ట్స్ అన్నట్టు ఏం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉండదు. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో దే విల్ బి ఇన్ అజంప్షన్ దట్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అది ఎలా సార్ అంటే, లెట్ us say ఏదో ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్లో చూద్దాం. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, అక్విజిషన్ ఆఫ్ లోలాండ్ కంపెనీ అన్నాడు. Actually, this question is related with acquisition. All illustrations are related with acquisitions. బట్ అక్కడ వర్డింగ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీ అక్విజిషన్, పోస్ట్ అక్విజిషన్ అనకుండా ప్రీ మర్జర్, పోస్ట్ మర్జర్ అని అంటూ ఉంటాడు క్యూట్గా. సో దట్స్ వై మనం ఏం చేస్తామంటే, మన టీచింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ అక్విజిషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. బికాజ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి? అక్విజిషన్స్. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అక్విజిషన్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. అండ్ మీ మైండ్ సెట్ కూడా ఎలా ఉండాలి ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ చేసేటప్పుడు? అక్విజిషన్స్ అండ్ మర్జర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలి. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కోసం మర్జర్ అంటే ఏంటి, అక్విజిషన్కి మర్జర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఒకవేళ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మర్జర్ కనుక వస్తే దానికి వాల్యుయేషన్ ఎలా చేయాలని చెప్పి మనమే ఒక ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఆర్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకుని సరదాగా డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీ బ్రెయిన్లో ఉండాల్సింది ఏంటి? జస్ట్ అక్విజిషన్ అండ్ అక్విజిషన్ అండ్ మర్జర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ ఇంటర్చేంజబుల్ వర్డ్స్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలి. ఇది డిస్క్లైమర్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ది చాప్టర్. అర్థమైందా? సో మైండ్ సెట్లు ఎక్కడ ఉండాలమ్మా? ఓన్లీ అక్విజిషన్ అండ్ మర్జర్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అప్ టు దిస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టికల్ లైఫ్ కోసం మనం అది డిస్కస్ చేద్దాం, మర్జర్ అండ్ దాని రిలేటెడ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా? టిల్నో క్లారిటీ వచ్చేసి ఉండాలి, అక్విజిషన్. మరి వితౌట్ ఎనీ డిలే అక్విజిషన్ మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? పిలుద్దామా మనల్ని కూడా? ఇంకున్నారు ఎవరైనా విఐపీస్? వచ్చేదంటే ఇంక లేదు. ఇంకా సార్ క్లోజ్ చేయండి, ఇంక ఎలవ్ చేయకండి. సరే స్టార్ట్ చేద్దామో. మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి? అక్విజిషన్స్. సరే ఏంటి సార్ అక్విజిషన్ ఏంటి, స్టోరీ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ త్రూ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. లెట్ us say A and B. చెప్పండి. ఏ ఫర్ యాపిల్ కాదు, మన క్లాస్లో ఏ ఫర్ అమ్మాయి, బి ఫర్ ఏంటమ్మా? బాయ్. సో అమ్మాయి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటమ్మా? బాయ్. మరి స్టోరీ దేనికి రిలేటెడ్ సార్ అంటే, ఏ వాంట్స్ టు అక్వైర్ బి. అంటే ఏ అనే అమ్మాయి వాంట్స్ టు అక్వైర్ బి అనే బాయ్. మరి అక్వైర్ చేసుకోవడం అంటే ఏంటమ్మా? కంట్రోల్లోకి తెచ్చుకోవడం అమ్మా, అంతే, అంతకు మించి ఏం లేదు. మనం ఏంటి? మంచోళ్ళం, అమాయకులం. మనల్ని ఎవరు కంట్రోల్లోకి తీసుకోవాలనుకుంటారు? ఏ. మరి ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో లీగల్గా అక్వైర్ చేసుకోవాలి, కంట్రోల్ తీసుకోవాలి అంటే ఆ కాన్సెప్ట్కున్న నేమ్ ఏంటమ్మా? ఆ కాన్సెప్ట్కున్న నేమ్ ఏంటి? జనరల్లీ మ్యారేజ్, అంతే కదా. సో కంట్రోల్లోకి తీసుకోవాలి అంటే కాన్సెప్ట్కున్న నేమ్ ఏంటమ్మా? మ్యారేజ్. మరి మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే జనరల్లీ మీరు చెప్పండి అమ్మాయిలు,
ఒక బీని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది అనలైజ్ చేస్తారా లేదా? ఎస్. మనసు మమత ఇలాంటి కాలీఫ్లవర్ డైలాగ్స్ కాకుండా థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మనీ. అంటే ఒక బీని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమేం కన్సిడర్ చేసుకుంటారు మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? ఏం కన్సిడర్ చేసుకోరా? ప్రాపర్టీసా? ప్రాపర్టీస్. అదే వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఎల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్. ఇంకా నెట్వర్త్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఒకేలాగా వచ్చేస్తాయమ్మా. ఇంకా చెప్పండి అమ్మా. నాకు తెలియదు, మేము మంచోళం అంటారా? మనసు మమత అలాంటివి చెప్పకూడదు, మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలి. వాల్యుయేషన్. ఇంకా చెప్పండి. ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. అంటే ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఒకటి ప్రాపర్టీస్. ఇంకా అవన్నీ ప్రాపర్టీస్ కింద వచ్చేస్తాయి కదమ్మా. స్టోరీలో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు. ఇంకా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, అవన్నీ ప్రాపర్టీస్ కింద వస్తాయి. సరే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేదు, అసలు మ్యారేజ్ చేసుకోరా? అర్థం కాల. లోన్స్ ఓకే ఫైన్. దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటమ్మా? లయబిలిటీస్. ఎర్నింగ్స్ చూడరా? చూస్తారు కదా ఎర్నింగ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? శాలరీ ఆర్ ఎల్స్ ఎర్నింగ్స్. అంటే వీటిని ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మనీ కన్సిడర్ చేసుకుని అప్పుడు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలా వద్దా అనేది డిసైడ్ అవుతారా లేదా? ఎస్. సరే డిసైడ్ అయ్యారు. మరి డిసైడ్ అయిన తర్వాత మరి ఇన్ని ఆలోచిస్తున్నారు కాబట్టి మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సంథింగ్ ఏదో ఒక కన్సిడరేషన్ పే చేయాలా లేదా? ఎస్. ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? బీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓనర్స్. అంటే బీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఓనర్స్ ఎవరమ్మా? బీస్ పేరెంట్సా కాదా? ఎస్. మరి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందమ్మా? ఫ్రమ్ బీస్ పేరెంట్స్ టు ఏకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. మరి ఫ్రీగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా? నో. మరి సంథింగ్ ఏదో ఒక కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో దాన్ని ఏమంటామమ్మా? డౌరీ. సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని డౌరీ కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. నేనేం ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ కోసం నేను చెప్తున్నా. ఓకేనా? ఫెమినిస్ట్ను మహిళా మండలిలో మళ్ళీ కోపంగా చూడకండి అమ్మా, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం అంతే. ఇన్ రిటర్న్ ఏంటమ్మా పే చేసేది? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. దాన్నే మనం ఏమంటాం సార్? డౌరీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం డౌరీ ఇచ్చేటప్పుడు 2 కేసెస్ లాగా ఇవ్వచ్చమ్మా, ఇన్ 2 ఫార్మ్స్. వన్ ఈజ్ ఇన్ క్యాష్ ఫార్మ్. బట్ మెజారిటీ కేసెస్లో క్యాష్ ఇస్తారా? నో. తెలుసా మీకు? ఏమి ఇస్తారమ్మా నార్మల్లీ? కైండ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఐదర్ గోల్డ్ ఇస్తారు ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా? సిల్వరా? సిల్వర్ ఆర్ ఎల్స్ ల్యాండ్, సంథింగ్ హౌస్. ఎక్సలెంట్. ఇవన్నీ తెలుసు మీకైతే. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా? డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్, క్యాష్ ఆర్ కైండ్. అర్థమవుతుందా? మరి సేమ్ ఇదే స్టోరీని ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మనకి యూజ్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సపోజ్ ఏ ప్లేస్లో ఏ లిమిటెడ్ అనుకుందాం, బి ప్లేస్లో ఏంటమ్మా? బి లిమిటెడ్. మరి ఏ లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు అక్వైర్ బి లిమిటెడ్. ఏం చేద్దాం అనుకుంటుందమ్మా? అక్వైర్. యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, అక్వైర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? ఆబ్టైన్ కంట్రోల్ ఓవర్ బి లిమిటెడ్. అంటే ఏ లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు అక్వైర్ బి లిమిటెడ్ అంటే సింప్లీ ఏ లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు కంట్రోల్ బి లిమిటెడ్. మరి బి లిమిటెడ్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఏం చేసుకోవాలమ్మా? ఏ లిమిటెడ్కి బి లిమిటెడ్కి మ్యారేజ్ చేస్తామా? నో. డైరెక్ట్లీ ఏ లిమిటెడ్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ బి లిమిటెడ్లోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చుని చిల్ల ఇది నేను కంట్రోల్ చేస్తాను అంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? నో. మరి ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఏ లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు కంట్రోల్ బి లిమిటెడ్, సింప్లీ నీకు కంట్రోల్ కావాలి అంటే బి లిమిటెడ్లో వేటిని ఎక్వైర్ చేసుకుంటాం? ఈక్విటీనా, ప్రిఫరెన్స్నా, డెట్నా? ఈక్విటీ. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఈక్విటీ ఇన్ బి లిమిటెడ్ని ఎక్వైర్ చేస్తే ఎవరమ్మా? ఏ లిమిటెడ్. ఆటోమేటికల్లీ ఏ లిమిటెడ్కి ఎందులో కంట్రోల్ వచ్చేస్తుంది సార్? బి లిమిటెడ్. అంటే సింపుల్ సార్, మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద ఈక్విటీని ఎక్వైర్ చేస్తే ఏ లిమిటెడ్, ఆటోమేటికల్లీ ఏ లిమిటెడ్ విల్ బి ఆబ్టైనింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ బి లిమిటెడ్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ మధు రాలేదు, నాగరాజు ఉన్నాడు ఎగ్జాంపుల్కి. నాగరాజ్ వాంట్స్ టు కంట్రోల్ లక్ష్య. డైరెక్ట్లీ వెళ్ళిపోయి ఆఫీస్లో కూర్చొని అందరినీ కంట్రోల్ చేస్తే నడుస్తుందా? నో. ఇఫ్ అట్ ఆల్ హీ వాంట్స్ టు అక్వైర్ కంట్రోల్ ఓవర్ లక్ష్య, అట్లీస్ట్ 50%, ఐ మీన్ మోర్ దాన్ 50%, ఎగ్జాంపుల్ 51%, 75% ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ లక్ష్యాన్ని కనుక మనోడు అక్వైర్ చేస్తే దెన్ హీ కెన్ కంట్రోల్ లక్ష్య. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ మనకున్న ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో 51%, 75% ఉండదమ్మా. డైరెక్ట్లీ ఏంటి? 100% ఆఫ్ ద ఈక్విటీ మీద ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి. హ్యాపీ కదా? అంటే అల్టిమేట్లీ మనకు కంట్రోల్ కావాలి అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో ఏ లిమిటెడ్ ఎగ్జాంపుల్కి టోటల్ ఎంత పర్సెంట్ ఎక్వైర్ చేయాలమ్మా? బి లిమిటెడ్ది 100%. బట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో 100% అవసరం లేదు, మోర్ దెన్ 50% ఉన్నా చాలు. బట్ మన ఇల్లుస్ట్రేషన్లో ఏంటమ్మా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో 100% ఈక్విటీ ఎక్వైర్ చేస్తున్నట్టు చూపిస్తారు.
మరి వీటికంటూ సంథింగ్ ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఏ లిమిటెడ్ని వి కాల్ యాజ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఏం కంపెనీ అమ్మా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఎవరిని ఎక్వైర్ చేస్తున్నారు సార్? బి లిమిటెడ్. బి లిమిటెడ్ని ఐదర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అక్వైర్డ్ కంపెనీ ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఏం కంపెనీ అమ్మా? టార్గెట్ కంపెనీ. మరి ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ, టార్గెట్ కంపెనీ మీద కంట్రోల్ రావాలి అంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈక్విటీని పర్చేస్ చేయాలి? మోర్ దెన్ 50%. మరి మోర్ దెన్ 50%లో 75% ఉంటుంది, 100% కూడా ఉంటుంది. బట్ ఆర్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద అజంప్షన్ దట్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్వైర్ చేసినట్టు? 100%. సో కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉండవు, సింపుల్గా ఉంటుంది. సరే ఫైన్ సార్, బి లిమిటెడ్ని ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే బ్లైండ్గా ఎక్వైర్ చేస్తా అంటే నో. మీరే అంత ఆలోచిస్తున్నారు ప్రాపర్టీస్ అదని చెప్పి. మరి ఇక్కడ కంపెనీస్ని ఎక్వైర్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మరి ఏం ఆలోచిస్తారు సార్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ అన్నారు. దీన్నే పద్ధతిగా మనం నోట్ చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ అంటే నథింగ్ ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ పర్ షేర్. ఎలాగైతే మీరేంటి విల్లాస్, కార్స్, బిఎండబ్ల్యూ అనుకుంటున్నారు, ఇక్కడ కూడా అంతే అమ్మ, వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. అదే పర్ షేర్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంపీఎస్. అది ఒకటే కన్సిడర్ చేసుకుంటారంటే నో సార్, శాలరీ, ఇన్కమ్, ఎర్నింగ్స్ అని కూడా అన్నారు. ఇక్కడ ఎర్నింగ్స్నే పర్ షేర్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈపీఎస్. అంటే ఒక కంపెనీని ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ మనం ఫోకస్ చేసేది ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ అమ్మ. వన్ ఈజ్ ఎంపీఎస్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఈపీఎస్. సరే ఫైన్ సార్, ఏదో ఒకటి ఎక్వైర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం బి లిమిటెడ్. మరి ఫ్రీగా వచ్చేస్తాయి షేర్స్? నో. మరి 100% ఆఫ్ ద ఈక్విటీని ఎక్వైర్ చేయాలి అనుకుంటుంది కాబట్టి బి లిమిటెడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి కన్సిడరేషన్ పే చేయాలా లేదా? ఎస్, జస్ట్ లైక్ అ డౌరీ. బట్ ఇక్కడ డౌరీ అంటే బాగోదు కాబట్టి పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ అంటామమ్మ, ఆర్ ఎల్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్విజిషన్ ప్రైస్. ఏం ప్రైస్ సార్ అది? ఎక్విజిషన్ ప్రైస్. అర్థమవుతుందా? అంటే ఎవరెవరిని ఎక్వైర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారమ్మా? ఏ లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు ఎక్వైర్ బి లిమిటెడ్. మరి బి లిమిటెడ్ని ఎక్వైర్ చేయాలి అనుకుంటే మనకున్న ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బేసిక్ అజంప్షన్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయమ్మా? 100% ఈక్విటీ హ్యాస్ టు బి ఎక్వైర్డ్. మరి 100% ఈక్విటీ ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే తస్కరించాలా? నో. ఎగ్జిస్టింగ్ ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళకి క్యూట్గా ఏం పే చేయాలమ్మా? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. దీన్ని కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్విజిషన్ ప్రైస్. సార్ ఈ సోదంతా పక్కన పెడితే ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకుంటాం సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్, హౌ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. అంటే ఏ లిమిటెడ్ బి లిమిటెడ్ని ఎక్వైర్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది కాబట్టి సంథింగ్ కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి. మరి బి లిమిటెడ్ ఫేస్కి ఎంత వాల్యూ ఉందనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. అంటే సింప్లీ వాల్యూ ఆఫ్ అ టార్గెట్ కంపెనీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. సరే సార్, క్యాల్కులేట్ చేసాం. లెటస్ సే 1000 crores వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? టార్గెట్ లిమిటెడ్లో, ఐ మీన్ టార్గెట్ కంపెనీలో 100% ఈక్విటీ ఎక్వైర్ చేయాలి అంటే ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి సార్? 1000 crores. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం రైజ్ అవుతుంది సార్ అంటే ఆ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎలా పే చేయాలి? లైక్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఎర్లియర్, డౌరీ కేసులో ఎలా ఉంటుందమ్మా? క్యాష్ అండ్ కైండ్. ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. మరి ఆ 1000 crores క్యాష్ పే చేయాలా టు ప్రీవియస్ ఓనర్స్, ఆర్ ఎల్స్ కైండ్? కైండ్ అంటే ఏంటమ్మో? గోల్డ్ ఇవ్వడమో, చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్ ఇవ్వడం కాదు. వి ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద షేర్స్. మరి ఎలా ఇస్తాం షేర్స్, ఎలా మనం క్యాష్ ఇస్తాం అనేది సెకండ్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్యాల్కులేషన్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? హౌ టు గివ్ దట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్, క్యాష్ ఆర్ కైండ్. సరే ఫిక్స్ అయిపోయాం క్యాష్ ఆర్ కైండ్. కమింగ్ టు ద థర్డ్ వన్, అసలు ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ సోదంతా? అల్టిమేట్లీ ఏంటమ్మా? బెనిఫిట్ రావడం కోసం. మరి అల్టిమేట్లీ అదే మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. బెనిఫిట్ ఎవరికి వచ్చింది? ఎక్వైరింగ్ కంపెనీకి ఎంత బెనిఫిట్, టార్గెట్ కంపెనీకి ఎంత బెనిఫిట్, ఇదంతా ఏ స్టేజ్లో మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తామమ్మా? థర్డ్ స్టేజ్. చెప్పండి, ఫస్ట్ ఫ్లోలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్, ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం. సరే బి లిమిటెడ్ ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు. మనోడు ఏంటమ్మా? లక్ష్య లిమిటెడ్ని ఎక్వైర్ చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు. మరి వాల్యూ ఆఫ్ లక్ష్య లిమిటెడ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఈ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సరే క్యాల్కులేట్ చేశాడమ్మా. ఒక 1 lakh rupees పే చేయాలనిపించింది మనోడికి. మరి ఆ 1 lakh rupees ఎలా పే చేయాలి? క్యాషా కైండా? ఒకవేళ కైండ్ అనుకుంటే షేర్స్ అయితే ఎలా ఇష్యూ చేయాలి? అదొకటి థింక్ చేయాలి. సరే ఓకే సార్, మర్జర్ అయిపోయింది, ఎక్విజిషన్ అయిపోయింది. మరి ఎక్విజిషన్ అయిపోయిన తర్వాత హూ ఈజ్ ద బెనిఫిషియల్ పార్టీ, హూ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్, అవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. అవన్నీ కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఈ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకున్న సోదంతా కూడా నోట్ చేసుకుందాం ఇది ఫార్మాలిటీకి. ఆఫ్టర్ దట్ we are going to discuss the illustrations. సో ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి అప్పటి వరకు. సో పుట్ హెడ్డింగ్ వాల్యుయేషన్ ఇన్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్.
రాయాలి కదా మరి. సో వాల్యుయేషన్ ఇన్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్. సో ఫస్ట్ మనం డిస్క్లైమర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, అది నోట్ చేసుకోండి. So generally, mergers and acquisitions are two different concepts. Next, illustrations in our chapter are related with acquisitions. Each and every illustration a concept based చేసుకుని ఉంటుందమ్మా, acquisitions. However, in our illustrations, acquisition and merger are used as interchangeable words. For practical life lo, they both are two different concepts. అయిపోయిందా? So that's why we are going to focus only on acquisitions. Now put side heading acquisition. As we discussed, acquisition means obtaining the control over the other company. మరి కంట్రోల్ కావాలంటే ఏం పర్చేస్ చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ డెట్ కాదు, ఈక్విటీ. బట్ ఈక్విటీ మొత్తం కూడా పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో, మోర్ దెన్ 50%. బట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ, కాంప్లికేషన్ ఉండకుండా ఉండడం కోసం మన ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ అయి ఉన్నాయమ్మా? 100%. It occurs when one company buys a majority or all of the other company's shares. ఎందుకు పనిపాట లేక? నో, టు ఆబ్టైన్ కంట్రోల్ ఓవర్ దట్ కంపెనీ. సో నోట్ పాయింట్.
ఓకే, సో మన ఇలిస్ట్రేషన్స్లో అక్విజిషన్ అన్న వెంటనే ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? 100% ఈక్విటీ షేర్స్. అండ్ నౌ సో ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకుందాం. సో నాగరాజ్ లిమిటెడ్ wants to acquire Lakshya Limited. సో బ్రాకెట్లో నాగరాజ్ లిమిటెడ్ని క్యూట్గా ఏమన్నామా? అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. సో లక్ష్య అక్వైర్డ్ కంపెనీ ఆర్ టార్గెట్ కంపెనీ. అక్వైర్డ్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది కాబట్టి ఫర్దర్గా మనం అనుకునేది అక్వైరింగ్ కంపెనీ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? టార్గెట్ కంపెనీ. సో అక్విజిషన్. మరి అక్విజిషన్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి సేమ్ పేజ్ చేయాలమ్మా? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఆర్ we call it as acquisition price to existing shareholder of Lakshya. And after that put side heading concepts to be discussed in this chapter. So concept number 1, so what is purchase consideration to be paid to acquire the equity shares of target company. Second point, how to pay the purchase consideration. That is cash or shares. We'll observe just the first ఏంటమ్మా what, and second one how, and come to the third one why. ఎందుకు చేస్తున్నాం అని. ఏ అని అడుగుతాం. వై ఈజ్ దిస్ ఎక్విజిషన్? ఎందుకమ్మా అల్టిమేట్లీ అక్కడ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఇవన్నీ పే చేస్తున్నాం, ఒక కంపెనీని ఎక్వైర్ చేస్తున్నాం అంటే అల్టిమేట్లీ ద ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ బెనిఫిట్.
మరి ఏ పార్టీకి బెనిఫిట్ వచ్చింది, ఎవరికి లాస్ వచ్చింది, అసలు ఈ ఓవర్ యాక్షన్ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తాం అనేది మనం అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. సో వై దట్ ఈస్ benefit or loss to acquiring company and target company. దానిలో ఫస్ట్ వన్ సింపుల్ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ టు బి పేడ్ టు అక్వైర్ ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ? సింప్లీ మనోడు ఎవరి షేర్స్ పర్చేస్ చేద్దాం అనుకున్నాడు? లక్ష్య షేర్స్. యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ 75%, 80% అలా ఉండదమ్మా మన కాన్సెప్ట్లో. 100%. అంటే సింప్లీ హీ నీడ్ టు వాల్యూ 100% వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ లక్ష్య. అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంతే. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే మనం డిస్కస్ చేసామా లేదా? ఎస్. ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, ఆర్ ఎల్స్ మార్కెట్ వాల్యూ, ఆర్ ఎల్స్ బుక్ వాల్యూ. సింపుల్ సార్, 100% ఈక్విటీ అక్వైర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. సపోజ్ 1 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లక్షలో. ఆల్రెడీ స్టాక్ మార్కెట్లో కొటేషన్ కోటే ఉంటే సింప్లీ ఏం చేస్తాడమ్మా? గూగుల్ తల్లిని అడుగుతాడు లక్ష షేర్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ అని చెప్పి. స్టాక్ మార్కెట్ 1 lakh ఇంటూ లెటస్ సే 100 రూపీస్ అయితే సింపుల్ 1 lakh ఇంటూ 100 రూపీస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ సెట్. ఇప్పుడు అలా కాదు, మార్కెట్లో ప్రైస్ లేకపోతే CCMM అప్రోచ్ యూజ్ చేయొచ్చు. లేదు అది కూడా తెలియట్లేదు, సింప్లీ మురళీ సార్ని ఏం అడుగుతాడమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రొవైడ్ చేయండి అని డిమాండ్ చేస్తాడు. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? బుక్ వాల్యూ ఆర్ ఎల్స్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. సార్ ఇది ఏది కాదు సార్ అంటే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. సో ఇన్వెస్టర్కి ఫేవరబుల్గా ఉండే వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇలా డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ని బేస్ చేసుకుని వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని చెప్పి డీటెయిల్గా ఫస్ట్ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసామా లేదా? ఎస్. ఇన్కమ్ అప్రోచ్. అగైన్ ఇన్కమ్ అప్రోచ్లో ఏంటమ్మా? డివిడెండ్ మోడల్, ఎర్నింగ్స్ మోడల్, లాస్ట్లో ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. గుర్తుందా? అస్సం పంపించారా? చెప్పండి. క్యాష్ ఫ్లో ఏముంటుందమ్మా? ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో టు ద ఈక్విటీ. ఓకే, సేమ్ అదే ప్రాసెస్ని బేస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ విచ్ కంపెనీ? టార్గెట్ కంపెనీ. ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారమ్మా? అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ రిలేటెడ్ 3 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి, అవి కంప్లీట్ చేసేద్దాం. అవేం న్యూ కాన్సెప్ట్ ఏమి ఉండదు, సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ కాన్సెప్టే. సో అది డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్ నుంచి మనకి రియల్ స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది. మరి ఫస్ట్ 3 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ చేద్దామమ్మా. ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి, ఏది ఎందుకు చేస్తున్నామని చెప్పి బట్టి కొట్టద్దు. సో డైరెక్ట్లీ నేనే స్టార్ట్ చేసేయచ్చు ఫస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇదంతా మీకు అర్థం కావాలి. ఎందుకు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నాం, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? క్యాష్ ఆర్ షేర్స్. సరే మొత్తం డీల్ అంతా సెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ప్రాఫిట్, ఎవరికి లాస్, ఇదంతా మనకి తెలిస్తే ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఏది ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఎలా చేయాలనేది మనకు ఫ్యూచర్లో యూజ్ అవుతుంది మీరు CFOs అయిన తర్వాత. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేది? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ విచ్ కంపెనీ? టార్గెట్ కంపెనీ. ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటారు? అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. టు ఫిక్స్ వాట్? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే చూడండమ్మా ఫస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. సో క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, సో మీరే అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్ ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. Aruna has been assigned to task of estimating a fair acquisition price for Money Limited. సో అరుణాకి అసైన్ చేశారంట ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫేర్ అక్విజిషన్ ప్రైస్, పర్చేజ్ ప్రైస్ ఫర్ మనీ లిమిటెడ్, పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. సో సింప్లీ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆఫ్ మనీ లిమిటెడ్. She decides to use comparable company analysis to determine a fair acquisition price and gathers the following information regarding 3 comparable companies. ఏమైనా గుర్తొస్తున్నాయి చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు? చెప్పండి అమ్మా ఏంటి అది మెథడ్? CCMM. మరి CCMM అంటే మల్టిపుల్స్. లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రేషియో, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, ప్రైస్ ఆర్ ఎర్నింగ్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా ప్రైస్ ఆర్ బుక్ వాల్యూ, ప్రైస్ ఆర్ సేల్స్, అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. మరి ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయమ్మా? 3 కంపెనీస్. అంటే రీసెంట్లీ ఎక్విజిషన్ అంటే టార్గెట్ కంపెనీస్ లాగా ఇవి వర్కౌట్ అయినాయి.
లైక్ సో అండ్ సో కంపెనీస్ ఏంటి, వీటిని ఎక్వైర్ చేసుకున్నారంట. మరి వాటి క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుందాం. కంపారబుల్ కంపెనీస్, కంపెనీ ఏ, బి అండ్ సి, ప్రైజ్ పర్ షేర్ 240, 150 అండ్ 300. ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఏంటమ్మా 14.50, 9.57 అండ్ 19. అక్కడ ఓన్లీ ప్రైస్ పర్ షేర్ అన్నాడు అంటే థింకింగ్ డైరెక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. But coming to the next step, she also gathered the following information relating to recent acquisitions of the companies that are like money limited. అంటే 3 కంపెనీస్ P/E రేషియో మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ప్రైజో ఆర్ ఎల్స్ ఎర్నింగ్సో కాదు. అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, అక్విజిషన్ ప్రైస్. సో అక్విజిషన్ ప్రైస్ అన్నా, పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ అన్నా, డీల్ ప్రైస్ అన్నా ఆల్ ఆర్ సేమ్. సో కంపెనీ పి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందంటమ్మా, 92.45. మరి 92.45 ఉంది కదా అని చెప్పి డెఫినెట్లీ అంత అమౌంటే పే చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? యాజ్ అ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మే ఆర్ మే నాట్. మరి డీల్ ప్రైస్ ఎంత పే చేశారంటమ్మా, 117 రూపీస్. కమింగ్ టు కంపెనీ క్యూ, జనరల్లీ దాని మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా, 357.50. బట్ బేరం ఆడుకున్నారు కూరగాయలు ఆడినట్టు. అక్కడ డీల్ ప్రైస్ ఎంత సెట్ అయిందంటమ్మా, 425కి సెట్ అయింది. అండ్ కమింగ్ టు కంపెనీ ఆర్, మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా, 224. బట్ డీల్ ప్రైస్ ఎంత సెట్ అయింది సార్, 290. అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీ, క్యూ అండ్ ఆర్ కెన్ వి ఐడెంటిఫై ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ డీల్ ప్రైస్ ఆర్? ఎస్. అంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబిసి యూజ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ఎర్నింగ్స్. సో ప్రైస్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్ వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ డీల్ ప్రైస్. అంటే అల్టిమేట్లీ సో అండ్ సో కంపెనీ మనం డిస్కస్ చేసుకునే మనీ లిమిటెడ్ ఎర్నింగ్స్ మనకు తెలిస్తే వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అ ప్రైస్. మరి ప్రైస్ మనకు తెలిసింది కదా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రైస్ అండ్ డీల్ ప్రైస్ రిలేషన్షిప్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ ప్రైస్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా, డీల్ ప్రైస్. మరి క్వశ్చన్లో హింట్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ మనీ లిమిటెడ్ ఈజ్ ₹15. వే అర్థం చేసుకోండి ఎట్లా వెళ్ళాలని చెప్పి. అల్టిమేట్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, డీల్ ప్రైస్. బట్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఉందా దానికి? నో. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఈపీఎస్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా, ఎంపీఎస్. సో అండ్ సో మార్కెట్ ప్రైస్ మనకు తెలుస్తుంది. అగైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ మార్కెట్ ప్రైస్ దేంతో రిలేషన్షిప్ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి, డీల్ ప్రైస్. ఆ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్. క్యాలిక్యులేట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ డీల్ ప్రైస్ దట్ షుడ్ బి ఆఫర్డ్ ఫర్ ది అక్విజిషన్. ఆ సోదంతా కాదు, పాయింట్కి వస్తే అల్టిమేట్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అన్ అక్విజిషన్ డీల్ ప్రైస్ ఎంత సెట్ చేసుకోవాలి, అక్విజిషన్ ప్రైస్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఏ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలమ్మా, మనీ లిమిటెడ్. మరి హింట్ ఇస్తా, ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏబిసిని బేస్ చేసుకుని ఏ రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా, P/E రేషియో. మీకు ఈపీఎస్ డైరెక్ట్లీ ఇచ్చాడా లేదా క్యూట్గా? ఎస్. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ యావరేజ్ P/E రేషియో కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ సార్? ఎస్. ఇది కొత్త ఏం కాదు, ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. బట్ న్యూ పాయింట్ ఏంటి సార్ అంటే మన బ్రెయిన్లో మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంటుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ అగైన్ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రేషియో బిట్వీన్ డీల్ ప్రైస్ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్. అగైన్ యావరేజ్ చేయాలి. మీ బ్రెయిన్లో ఏముంటుందమ్మా అప్పుడు, యావరేజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఈజ్ టు డీల్ ప్రైస్. సో డీల్ ప్రైస్కి మార్కెట్ ప్రైస్ ఉన్న రిలేషన్షిప్ మీకు తెలుస్తుంది. మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ డీల్ ప్రైస్. సో ట్రై చేయండి, మొత్తం కరెక్ట్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ హాఫ్ అయినా కరెక్ట్ అవుతుంది.
అయిపోయిందా? ఎంత? 192. సరే, ఇలిస్ట్రేషన్ 1. సో అక్కడ ఫస్ట్ కంపెనీ ఏబిసి ఉన్నాయి, వాటిని బేస్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు మనం? P/E రేషియో. మరి అది స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. పర్టికులర్స్ నోట్ చేసాను నాతో పాటు ప్యారలల్గా. కంపెనీ ఏ బిసి, లాస్ట్లో we need to consider average. మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంత? 240, 150, 300. అండ్ కాబట్టి ద నెక్స్ట్ వన్, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ 14.5, 9.57, and lastly 19. So P/E ratio, MPS divided by EPS. 240 divided by 14.5 ఎంతమ్మా? 16.55. 150 divided by 9.57, 15.67. 300 divided by 19, 15.79. And coming to the average, 16.55 plus 15.67 plus 15.79 whole divided by 3, we get 16 exactly. Okay, so 16 ఏంటమ్మా అవి? టైమ్స్. అంటే యాజ్ పర్ ద ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ 1 రూపీ ఎర్నింగ్స్ ఉంటే మన కంపెనీకి, మార్కెట్లో దాని ప్రైస్ ఎంత ఉండాలమ్మా యాజ్ పర్ ద లా? 16. Therefore, given EPS of money limited is equal to 15 rupees. Therefore, expected MPS of money limited is equal to P/E ratio into EPS. ఎంతమ్మా? 240 rupees is the expected MPS. Similarly, we need to identify the ratio between deal price and MPS. Same process, cross multiplication. అయిపోయింది ఇక్కడ వరకు. And again, particulars, company PQR and average. So market price per share, deal price per share. మరి PQR ఎంత ఉందమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ 92.45. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 357.50, 224. డీల్ ప్రైస్ 117, 425, 290. And coming to the next one, deal price divided by market price. So 92.45 divided by, 117 divided by 92.45. N times amma? 1.26 times. 425 divided by 357.5, 1.19. Next 290 divided by 224, 1.29. Average 1.26 plus 1.19 plus 1.29 divided by 3.
1.25. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. 1 రూపీ మన మార్కెట్లో ప్రైస్ ఉంటే డీల్ ప్రైస్ ఎంత పే చేయాల్సి ఉంటుంది? 1.25. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం, 240. దేర్ఫోర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డీల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు deal price by market price into market price per share of money limited. So ratio just now calculated 1.25 into 240, 300. ఇదే పేరు ఎందాక అంటే రివర్స్ చేసినా నష్టం లేదు, అప్పుడు డివైడెడ్ బై చేయాలి. ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఇలాగే చేయాలి. డీల్ ప్రైస్ బై ఎంపీఎస్ అని రూల్ ఏం లేదు. ఎంపీఎస్ బై డిపిఎస్ చేయండి, యావరేజ్ చేయండి. యావరేజ్ చేసిన తర్వాత ఆవేశంలో మల్టిప్లై చేయడం కాదు, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. మీరు దేనికి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారో అది క్లారిటీ ఉండాలి, అప్పుడు డివైడెడ్ బై చేయాల్సి ఉంటుంది. జనరల్లీ ఏదైతే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటామో అది న్యూమరేట్లో పడేస్తాం. సో సింపుల్గా ఏంటి క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోతుంది. సో 300 రూపీస్. సో జనరల్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చెప్పండి అమ్మా, ప్రీమియంకి అక్వైర్ చేస్తున్నారా, డిస్కౌంట్కి అక్వైర్ చేస్తున్నారా? అక్వైర్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రీమియంకి అక్వైర్ చేస్తున్నామా, డిస్కౌంటా? ప్రీమియం. సో ప్రీమియం అని ఎలా చెప్పారమ్మా? కామన్ సెన్స్. మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది? జస్ట్ 240. బట్ ఎంత పే చేస్తున్నారమ్మా? డీల్ ప్రైస్ 300. అది ఎందుకు అలా పే చేస్తాం అనేది ఫర్దర్గా సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్లో అర్థమవుతుంది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో అవర్ టాస్క్ ఈజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్, డీల్ ప్రైస్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉన్నాం అంతే. బట్ సరదాగా అది కూడా నోట్ చేసండి. దేర్ఫోర్ అక్విజిషన్ ప్రీమియం is equal to acquisition price minus market price. ఎంతమ్మా మనం ఎక్స్ట్రా పే చేసింది? 300 minus 240, that is equal to 60 rupees. సో అయిపోతే సెకండ్ వన్ చూడండి, సెకండ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. Yasmin has been assigned to evaluate the acquisition price of HBR Limited. ఏదో కంపెనీ ఉంది, టార్గెట్ కంపెనీ హెచ్బిఆర్ లిమిటెడ్ అక్వైర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ అక్విజిషన్ ప్రైస్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ హెచ్బిఆర్ లిమిటెడ్ ఈజ్ గివెన్ బిలో. ప్రైస్ పర్ షేర్ ఈజ్ 11. ప్రైస్ పర్ షేర్ అంటున్నాడు అంటే ఎక్కడ కోట్ ఉంటుందమ్మా? అది మార్కెట్. సో మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా? 11. మరి మార్కెట్లో 11 ఉంది కదా అని చెప్పి డెఫినెట్లీ 11 రూపీస్కి మనం సేల్ చేయాలి, 11 రూపీస్కి అక్వైర్ చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? మే ఆర్ మే నాట్. మేబీ ప్రీమియంకి పర్చేస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డిస్కౌంట్ కూడా పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఫైన్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 50 million షేర్స్. డెట్ ఎంత ఉందంటమ్మా మన లైఫ్లో? 500 million. అండ్ రెవెన్యూ LTM లాస్ట్ 12 months అమ్మా. LTM అంతే, అంటే లాస్ట్ 12 months, లాస్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయడమే. సో ఎంత? 700. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది ఫినాన్షియల్ ఇయర్కే. బట్ అలాంటి చూస్తే భయం వేస్తాం మనకి. EBITDA 125 million. అంటే నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్, ట్యాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెప్రిషియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్. EPS కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశారమ్మా, 0.9. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యాస్మిన్ హ్యాస్ అసెస్డ్ సమ్ రీసెంట్ కంపారబుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో అక్వైరర్ చూడండి, ABCD అండ్ E. టార్గెట్ PQRS అండ్ T.
అండ్ కమింగ్ టు ఈక్విటీ. సో ఈక్విటీ ఎంత ఉందమ్మా? 200, 125, 700, 1200 అండ్ 200. ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఈజ్ 500, 250, 100, 1000 అండ్ 400. సింపుల్ అమ్మా, అది ఓన్లీ ఈక్విటీ. ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్, ఈక్విటీ, డెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఈవీ బై సేల్స్. అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై సేల్స్ రేషియో అమ్మా, ఇది 1.7, 2.2. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి? లేటెస్ట్ 2.2 అయితే 1 రూపీ సేల్స్ ఉంటే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 2.2. బట్ మెయింటైన్ క్లారిటీ, ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓన్లీ ఈక్విటీ. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూలోంచి ప్రిఫరెన్స్ని, డెట్ని మైనస్ చేస్తే మనకు కావాల్సింది వస్తుంది ఏంటమ్మా? అది ఈక్విటీ. బికాజ్ ఎక్విజిషన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రిలేటెడ్ విత్ ఈక్విటీ. And after that, EV divided by EBITDA. It's just a ratio between enterprise value and EBITDA. Sorry, ratio ichesadu. And after that, equity by earnings ammadi P by ratio. Okay, equity by earnings, which is nothing but market price per share, equity divided by earnings. 17, 15, 20, 14 and 22. You are required to assess the acquisition price and its premium against the current price using average values. So question lo edaithe ichchadu, but నేను ఏం చేయాలనేది హింట్ ఇస్తా, మీరు అనలైజ్ చేసి నాకు చెప్పండి. టోటల్ ఎన్ని కంపారబుల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయేమో ఇక్కడ? 5 కంపెనీస్. ఆ 5 కంపెనీస్కి డిఫరెంట్ రేషియోస్లో ఉన్నాయి. ఏదో ఒక రేషియోని పిక్ చేసుకుందాం. సపోజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై సేల్స్. మొత్తం 5 డిఫరెంట్ రేషియోస్కి ఒక యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. అప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తామా? రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ అండ్ సేల్స్. ఇక్కడ మనకు సేల్స్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ హెచ్బిఆర్ లిమిటెడ్ మనకు తెలుసు. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా? ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ. మరి ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత సింప్లీ దానికి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? దానిలో టోటల్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఎనీ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఏమీ లేదు. ఏం మైనస్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా? డెట్. అప్పుడు ప్యూర్లీ మనకేం వస్తుంది? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. దట్స్ ఇట్. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ వచ్చింది, డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే వాల్యూ పర్ షేర్ వస్తుంది. అదే వాళ్ళ మొఖాన్ని కొడతాం. సేమ్ అలాగే ఇంకొక వే కూడా ఉంటుందమ్మా, ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై EBITDA. అది కూడా వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్ ఇచ్చేసాడు. వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్బిఆర్ లిమిటెడ్. దానిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? డెట్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఎనీ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ లేదు కాబట్టి మైనస్ ఏం చేయాలి? డెట్. యూ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. బట్ పర్ షేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి డివైడెడ్ బై ఏం చేస్తామమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సేమ్ అదే లాజిక్ని బేస్ చేసుకుని 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆ 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని బేస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ వాల్యూ పర్ షేర్. సో ఒక 5 మినిట్స్ టైం తీసుకుని ట్రై చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. అన్నీ చేయాలమ్మా, 3 చేయాలి. అంతే కదా, అప్పుడు చేసాం గుర్తుంది కదా ఎగ్జాంపుల్. ప్రైస్ బై ఎర్నింగ్స్ చేసాం, ప్రైస్ బై సేల్స్, లక్ష్య అక్షయ అని చెప్పి. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్.
ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ అయిందా? ఎంత వచ్చింది? 13.24. సరే అయిపోయిందా? సెకండ్ కేసులో చెప్పండి అమ్మా. బేస్డ్ ఆన్ ఈబిఐటిడిఏ అయితే ఎంత? 17.5. అండ్ లాస్ట్ వన్ పి/ఈ రేషియో ఎంతమ్మా? ఎంత? 15 పాయింట్ చేంజా? $15.84. సో చూద్దాం ఎక్కడ మిస్టేక్ అయిందో. లాస్ట్ అని అన్నిటికన్నా సింపుల్ అమ్మ. అది మనం ఎంత కాంప్లికేషన్ చేసుకుంటే అంత రాంగ్ అవుతుంది ఆన్సర్. అనిపిస్తుంది ఆన్సర్ చూసిన తర్వాత. సరే చూద్దాం. ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 2 నోట్ చేసాను నాతో పాటు ప్యారలల్ గట్ల సరదాగా. సో పర్టిక్యులర్స్. సో 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ enterprise value divided by sales. Second method enterprise value divided by EBITDA. Next one P/E ratio. And దానిలో ఫస్ట్ వన్ ఇండస్ట్రీ యావరేజ్. సో ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ చెప్పండమ్మా. క్యాల్కులేషన్ ఫస్ట్ ఈవీ బై సేల్స్ 1 ప్లస్ 1.7 ప్లస్ 2.2 ప్లస్ 0.9 ప్లస్ 2.5 divided by 5, we get 1.66. And after that 9 plus 12 plus 14 plus 8.5 plus 11 divided by 5, we get
ఎంత 11 పాయింట్ ఓన్లీ 11. నెక్స్ట్ P by ratio 17 plus 15 plus 20 14 plus 22 divided by 5 we get 17.6. ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా టైమ్స్ ఇండస్ట్రీ యావరేజ్. And after that we need sales of HBR Limited, EBITDA of HBR Limited, and after that EPS of HBR. మరి సేల్స్ ఎంత అన్నాడమ్మా అక్కడ హెచ్బిఆర్ది 700 million. And coming to the next one, EBITDA 125 million. Last one EPS 0.9. Therefore enterprise value is equal to first case లో 1.66 into 700 million. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ 1162 millions. And after that enterprise value we can calculate ఎంతమ్మా average 11 into 125 we get 13 as 14 1375 million. సో ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూలోంచి ఏం మైనస్ చేసి పడేయాలమ్మా డెట్. సో డెట్ మైనస్ చేయాలి మనం. సో డెట్ ఎంత ఉందో మనకు తెలుసు, ఎంత 500 million. 500 million అది మైనస్ చేసి విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. ఎంతమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ 662 million. నెక్స్ట్ 875 million divided by number of shares. So number of shares ఎన్ని million అంట 50 million and 50 million. So value per share, మరి value per share ఎంత 662 million divided by 50 million, 875 million divided by 50 million. చెప్పండి ఫస్ట్ కేసులో ఎంత వచ్చిందో 13.24. నెక్స్ట్ 17.5. ఇదేంటమ్మా వాల్యూ పర్ షేర్. బట్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, పెద్ద హడావిడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈపీఎస్ తెలుసు, పీ బై రేషియో తెలుసు. 17.6 into 0.9, దట్స్ ఇట్. 17.6 into 0.9 ఎంత వచ్చిందమ్మా 15.84. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ పర్ షేర్. ఇప్పుడు అది ఎక్కువ థింక్ చేశారనుకోండి, అదే ఆన్సర్ వస్తామే. నార్మల్ స్టూడెంట్ లాగా ఆలోచించాలి అందుకే. సో వాల్యూ పర్ షేర్. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వలేదమ్మా. హీ ఈజ్ అల్టిమేట్లీ ఆస్కింగ్ అస్ టు క్యాల్కులేట్ అక్విజిషన్ ప్రైస్, ఫైన్ అండ్ ఇట్స్ ప్రీమియం. ఇదే మనకి ఏమవుతుందమ్మా అక్విజిషన్ ప్రైస్. సో 1 షేర్ని అక్వైర్ చేయాలి అంటే ఎంత పే చేస్తాం మనం 13.24 సంథింగ్ అట్లా పే చేసుకుంటూ వెళ్తాం 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో. బట్ మైనస్ మనకు అల్టిమేట్లీ కావాల్సింది ఏంటమ్మా అక్విజిషన్ ప్రీమియం. మార్కెట్లో దాని ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా 11 రూపీస్. బట్ ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం 13.24. సో దట్స్ వై ప్రీమియం ఎంత ఉందో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. సో మార్కెట్ ప్రైస్ 11. సో అక్విజిషన్ ప్రీమియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13.24 మైనస్ 11 డివైడెడ్ బై 11. చెప్పండి ఎంత ప్రీమియం. అంటే మార్కెట్లో 11 ఉంటే 13.24 పే చేస్తున్నాం బై కంపేరింగ్ విత్ అదర్ కంపెనీస్. పర్సంటేజ్ రూపీస్లో అయినా రాయొచ్చు, పర్సంటేజ్లో కూడా రాయొచ్చు. సో పర్సంటేజ్లో రాద్దాం. ఇది ఎంత 20.36%. నెక్స్ట్ 17.5 మైనస్ 11 డివైడెడ్ బై 11 59.09%.
15.84 minus 11 divided by 11. 44.44%. ఇదేంటమ్మా అక్విజిషన్ ప్రీమియం. సో క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి. మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తామా? బై అబ్జర్వింగ్ ద స్టాక్ మార్కెట్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ మెథడ్. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని వాల్యూ పర్ షేర్స్ అన్నీ కూడా స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామమ్మా? రేషియోస్ బై కంపేరింగ్ విత్ 5 కంపెనీస్. సిసిఎంఎం మెథడ్ అది. ఓకే, అదేంటి 2 ప్రైజ్లు వచ్చిందని కంగారు పడద్దు. డిఫరెంట్ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో థర్డ్ వన్ చూడండి అయిపోతే. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్, illustration 3. The below information is given about 3 companies, company A, B and C. Debt value తెలుసు, ఈక్విటీ తెలుసు, టోటల్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 2 lakhs. EBIT of company ABC తెలుసు, applicable interest rate कितना है? 9%. In order to calculate the interest, debt value 1 lakh rupees మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా? 9%. ట్యాక్స్ రేట్ कितना है? 25%. మరి ఈబీఐటీ నుంచి ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. ఈబీఐటీ మైనస్ ఇంట్రెస్ట్ మైనస్ ట్యాక్స్. చూద్దాం. కంపెనీ ఏ ట్రేడ్స్ ఎట్ అ లోవర్ పీ బై ఈ మల్టిపుల్ దాన్ ఇట్స్ పీర్ కంపెనీ బి అండ్ కంపెనీ సి. అంటే కంపెనీ బి అండ్ కంపెనీ సితో కంపేర్ చేస్తే పీ బై ఈ రేషియో ఆఫ్ కంపెనీ ఏ హయ్యర్ ఉంటుంది అంటున్నాడా, లోవరా? లోయర్. But the management of company A believes that the lower P by E of the company is not justified. But accept చేయట్లేదు the management of company A. మేమే తోపులా అని ఫీల్ అవుతున్నాడు. బట్ అది కరెక్టా కాదనేది మనం చెక్ చేయాలి లాస్ట్కి. బట్ మనోడు ఏంటమ్మా హట్ అయిపోతున్నాడు. పీ బై రేషియో అది లోవర్ ఉండదు, హయ్యర్ ఉంటుంది, మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేయడం రాదు అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు తోపులు కాబట్టి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి వాడి ఇంటెన్షన్ కరెక్టా కాదనేది చెప్పాలి. And the management team believes that the market just doesn't understand its strategy or a performance. అంటే మేనేజ్మెంట్ టీం హట్ అవుతున్నారు, మా మనసు అర్థం చేసుకోవట్లేదని చెప్పి. దట్స్ వే ఏంటమ్మా మన థింకింగ్ అనేది రాంగ్ అంటున్నారు. బట్ అది విత్ ప్రూఫ్ ఏంటి? పీ బై రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించాలి, హయ్యర్ ఉందా లోవర్ ఉందా అని చెప్పి. అజ్యూమింగ్ బుక్ వాల్యూస్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ వాల్యూస్, క్యాలిక్యులేట్ ద పీ బై ఈ రేషియో అండ్ ఈవీ బై ఈబీఐటీ ఆఫ్ ఈచ్ కంపెనీ. సో జనరల్లీ మార్కెట్లో ఏంటమ్మా పీ బై రేషియో లోవర్ అంటున్నారు, బట్ మేనేజ్మెంట్ మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి పీ బై రేషియో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ బై ఈబీఐటీ ఆఫ్ ఈచ్ కంపెనీ. 3 కంపెనీస్వి క్యాలిక్యులేట్ చేసి హయ్యర్ ఉందా లోవర్ ఉందా అనేది మనం అసెస్ చేసి చెప్పాలి. అంటే మేనేజ్మెంట్ కరెక్ట్గా థింక్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి. సో 3 కంపెనీస్కి యూ హ్యావ్ టు ట్రై పీ బై రేషియో, ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఈబీఐటీ. సో 2 క్యాలిక్యులేట్ చేసి 3 కంపెనీస్కి నాకు ఆన్సర్స్ చెప్పండి. సో 5 minutes టైం తీసుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇవ్వలేదా? ఇవ్వకపోయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, చేయండి. చెప్పద్దు అట్లా సస్పెన్స్ లాయన్ని. ఇవ్వకపోయినా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ట్రై చేయండి.
అందరు ఏంటమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ లేవని హట్ అవుతున్నారు. కొంతమంది క్వశ్చన్ మిస్టేక్ అంటున్నారు. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అవసరం ఉండదమ్మా. P/E రేషియో అంటే ఏంటి? ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంపీఎస్ ఫార్ములా ఏంటి? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. నాకు తెలియదు నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత తీసుకుంటాను నేను. డివైడెడ్ బై డినామినేటర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ క్యాన్సిల్ కదా. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి అజంప్షన్, 1000, 10,000, 1,00,000 రెండు ఏమైపోతాయి అమ్మా? క్యాన్సిల్. మీరు పర్ షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించుకుంటే మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. లేదు పర్ షేర్ తెలియదు మనకి, టోటల్ వాల్యూ తెలుసు కదా, అది క్యాల్కులేట్ చేశారు కదా. న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఎర్నింగ్స్. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్? 6 పాయింట్ చేంజ్ వచ్చి ఉంటుంది, అది రాంగ్ అమ్మా. 7.2 or 3 వస్తే అది కరెక్ట్. మరి ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది ఏంటనేది ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం. సో చూద్దాం, ఎవరు నోట్ చేయదు జస్ట్ వినండి, మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నోట్ చేపిస్తాం. సో అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయమ్మా? 3 కంపెనీస్, కంపెనీ A, B and C. For that 3 companies we need to first calculate P/E ratio. So P/E ratio, value of equity calculate చేయాలి, and another one is ఎర్నింగ్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ దగ్గర నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా. స్టోరీ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? EBIT. మరి EBIT ఆఫ్ కంపెనీస్ చూడండి ఎంత ఉంది అక్కడ? 30,000, 30,000 and 30,000. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. సో మైనస్ ఏం చేయాలి పద్ధతిగా? ఇంట్రెస్ట్. మరి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ అని ఇచ్చడం అక్కడ? 9%. సో 9% ఆన్ డెట్ వాల్యూ. సో 9%. ఫస్ట్ కేసులో 1,00,000 ఇంటూ 9% విల్ గెట్ 9,000. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కేసులో ఏముందమ్మా? 50,000 ఇంటూ 9% విల్ గెట్ 4,500. అండ్ కమ్ టు ద లాస్ట్ వన్, ఎనీహౌ దెర్ ఇస్ నో డెట్, దట్స్ వై ఏంటమ్మా? 0. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి? 21,000. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 25,500. And lastly you'll be having a 30,000. ఇదేంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. మైనస్ ట్యాక్స్ లేనా హై, కిतना పర్సంటేజ్? 25%. మరి 25% ట్యాక్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి? 5250. నెక్స్ట్ 15,000 బ్యాలెన్సా? ఫైన్. 16,000, 15,750. నెక్స్ట్ 19,000. అలా కాదమ్మా, ట్యాక్స్ చెప్పండి. 6,375. బ్యాలెన్స్ 19,125. నెక్స్ట్ 7,500. నెక్స్ట్ 22,500. ఇదేంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మనకు తెలియదు, నష్టమేం లేదు, టోటల్ వాల్యూ తీసుకుంటాం, న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డినామినేటర్. ఇంకొకటి మనకు కావాలి, ఏంటమ్మా అది? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటే జనరల్లీ ఆవేశంలో ఏం తీసేసుకుంటారమ్మా? ఈక్విటీ 1,00,000 రూపీస్. బట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునేది ఎప్పుడు ఓపెనింగ్ టైం కాదు, క్లోజింగ్ టైంలో. బికాస్ బ్రాకెట్లు ఇచ్చాడు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, దాన్ని దేకని కూడా దేకలే కొంతమంది. ఏదో ఉంది కదా బ్రాకెట్లో, ఏంటమ్మా అది? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకునేది రేషియో అనేది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ కాదు, ఆల్రెడీ ఎక్కడికి వచ్చేసాం? ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో ఈ రోజు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంత ఉంది? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ ఎట్ ప్రెజెంట్ ఎంత ఉందో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. యూ షుడెంట్ ఫోకస్ ఆన్ ఓపెనింగ్ ఈక్విటీ, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ క్లోజింగ్ ఈక్విటీ. మరి మాకెలా తెలుస్తుంది సార్ అనొద్దమ్మా? ఓపెనింగ్ ఈక్విటీ తెలుసు, జనరల్లీ ఈక్విటీకి ఏం యాడ్ అవుతుందమ్మా? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఆ సోదంతా చెప్పలేదు కాబట్టి ఫైనల్ స్టెప్ మనకి ఎక్కడి వరకు తెలుసు? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. అంటే ఓపెనింగ్ ఈక్విటీకి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందమ్మా? క్లోజింగ్ ఈక్విటీ. సో అదే మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో ఓపెనింగ్ ఈక్విటీ, సో ఓపెనింగ్ ఈక్విటీ ఎంతమ్మా? ఓపెనింగ్ ఈక్విటీ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ 1,50,000 and after that 2 lakhs. And coming to the next one, so opening equity అయిపోయిన తర్వాత, so next plus earnings available to equity shares. ఎంతమ్మా? earnings available to equity shares 15,750, 19,125, 22,500. You'll get closing equity.
మరి చూడండి క్లోజింగ్ ఈక్విటీ ఎంతో 1,15,750, 1,69,125, 2,22,500. And now we need to calculate P by E ratio. మరి P by రేషియో ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చాము? ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ డివైడెడ్ బై ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. మరి క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం. 1,15,750 డివైడెడ్ బై 15,750. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 7 సరే 335. సరే ఫైన్. నెక్స్ట్ 1,69,125 డివైడెడ్ బై 19,125 ఎంతమ్మా? 8.84. Coming to the last one, 2,22,500 divided by 22,500. We get 9.89. చెప్పండమ్మా, మేనేజ్మెంట్ ఇంటెన్షన్ రైటా రాంగా? రాంగ్. ఇక్కడ మన రైటా? వాళ్ళు ఏంటమ్మా హట్ అవుతున్నారు, బట్ హట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. జనరల్లీ వాళ్ళది ఉన్నది ఏంటమ్మా లోవర్. సో నిజాన్ని ఏంటో యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అది అంతే, అంత మించి ఏం లేదు. అది మనం కంక్లూజన్ నోట్ చేయాలి. బట్ ఇంకొక రేషియో కూడా ఉంది, అది చీప్ రేషియో, ఈబీ బై ఈబీఐటీ. సో ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసేయండి, తర్వాత సైమల్టేనియస్గా నోట్ చేసుకుని కంక్లూజన్ ఒకటి పడేద్దాం. బట్ ఎక్కడ మిస్టేక్ అవుతుందో అనలైజ్ చేసుకోండి, అందుకే ట్రై చేయమని చెప్పేది. సింపుల్గానే ఉంటాయి అన్నీ. ఆ సింపుల్ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ దగ్గర ఏంటమ్మా ఆన్సర్ పోతుంది, అంతే. ఒక్క చోట ఆన్సర్ పోయిందంటే ఇంకంతే, ఇంక మొత్తం.
అయిపోయిందా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకొక రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ బై ఈబిఐటి. మరి ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? ఈక్విటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్. ఇచ్చేసాడా డైరెక్ట్గా? చెప్పండి అమ్మా డైరెక్ట్గా. ఎంత? 2 lakhs? మరి డైరెక్ట్లీ 2 lakhs తీసుకోవడం కరెక్టా అంటే నో సార్, ఆల్రెడీ రివైజ్ చేసాం కదా. ఈక్విటీ ఎంత తీసుకోవాలి అట్ ప్రెసెంట్? 1,15,000 చేంజ్. సో దట్స్ వై 1,15,750 ప్లస్ 1 lakh దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 2,15,750. దట్ ఈస్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ కంపెనీ. కంపెనీ బి కేసులో ఈక్విటీ ఎంత అన్నామమ్మా? 1,69,125 ప్లస్ డెట్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 50,000. సో 50,000 ఎంత బ్యాలెన్స్? టోటల్ ఎంతమ్మా? 2,20,000, 19,125. సో 2,19,125. Coming to the next one, last one, 2,22,500 plus 0, 2,22,500. And coming to the next one, EBIT. EBIT మనకు తెలిసిందే, 30,000, 30,000 and 30,000. And finally, enterprise value divided by EBIT. 2,15,750 divided by 30,000, 7.19, rounding off 7.2. 2,19,125 divided by 30,000, we get 7.3. 2,22,500 divided by 30,000, around 7.4. 7.2, 7.3 and 7.4. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై ఈబిఐటి ఇంచుమించు ఏంటమ్మా? సేమ్ ఉన్నాయి. 7.2, 7.3, 7.4. జస్ట్ పాయింట్ ఒక డెసిమల్లో ఏమవుతుందమ్మా? చేంజ్ అవుతుంది. మేబీ ఆ ఇంటెన్షన్ ఉండుండొచ్చు మేనేజ్మెంట్కి. అదేంటి ఇంచుమించు సేమ్ ఉన్నాయి కదా, పీబై రేషియో కూడా సేమే రావాలి, బట్ మీకు క్యాల్కులేషన్ రాదు అనే ఒపీనియన్లో మేనేజ్మెంట్ ఉంది. బికాజ్ అక్కడ డెసిమల్స్ కాదమ్మా, చూడండి అక్కడ 7.35 ఎక్కడో ఉంది, తర్వాత 8.84, అరౌండ్ 1.5 చేంజ్ ఉంది, తర్వాత ఏంటమ్మా మళ్ళీ 9.89. అంటే డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉందా లేదా పీబై రేషియోలో? ఎస్, సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్. సో అది మేనేజ్మెంట్కి అర్థం కావట్లా, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ అది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ లెస్సర్ చేంజ్, జస్ట్ డెసిమల్స్లో చేంజ్ ఉందమ్మా, మోర్ ఆర్ లైక్ సేమే ఉన్నాయి. బట్ అదే పీబై రేషియో దగ్గర ఏంటమ్మా? డ్రాస్టిక్ సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ ఉండి లోవర్ ఉంది. దానికి రీజన్ ఏంటి అనేది మీరు అనలైజ్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఎందుకు అలా సిగ్నిఫికెంట్ లోవర్ ఉంది, ఇక్కడ అలా సిగ్నిఫికెంట్ లోవర్ లేకుండా జస్ట్ వన్ డెసిమల్లో ఎందుకు అలా చేంజ్ ఉందో చెప్పండి అనలైజ్ చేసి. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ మన న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకుంటాం? ఈక్విటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ డెట్. సో రెండింటిని మిక్స్ చేసినప్పుడు ఇంచుమించు న్యూమరేటర్ మీకు సేమ్ వచ్చింది. చూడండి ఇక్కడ 2,15,000, 2,19,000, ఇక్కడ ఏంటి చాలా తక్కువ చేంజ్, 2,25,000 సంథింగ్ చేంజ్. కమింగ్ టు ద డినామినేటర్ 30,000, 30,000, 30,000 ఆల్ ఆర్ సేమ్. బట్ కమింగ్ టు ద పీబై రేషియో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకుంటామమ్మా? ఈక్విటీ. మోరల్ లైక్ తక్కువ చేంజ్ ఉందా, డ్రాస్టిక్ చేంజ్ ఉందా? డ్రాస్టిక్ చేంజ్, బికాజ్ న్యూమరేటర్లో మనం కన్సిడర్ చేసుకుంది టోటల్ ఎంటర్ప్రైజ్ వాల్యూ కాదు సార్, ఓన్లీ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఈక్విటీ బై ఎలిమినేటింగ్ ద డెట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా హయ్యర్ చేంజ్ వచ్చింది. అలా కాదు న్యూమరేటర్లో ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేసుకుందాం సార్, ఈక్విటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్ అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ ఏంటమ్మా సేమ్ ఉంటుంది. అలా కాదు డెట్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుని ఓన్లీ ఈక్విటీనే కన్సిడర్ చేసుకుంటామంటే చూడండి ఇక్కడ 1,15,000 చేంజ్, లాస్ట్లో ఎంత? 2,22,000 చేంజ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ పీబై రేషియో లోవర్ ఉంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విచ్ కంపెనీ సార్? కంపెనీ ఏ. సో నోట్ చేసారా లాస్ట్ వరకు? మరి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అది కంక్లూజన్ లాగా మనం నోట్ చేస్తాం. సో నోట్ చేయండి అమ్మా కంక్లూజన్. కంక్లూజన్, the management's belief
that market doesn't understand the reason for lower P by ratio is incorrect. The management's belief that market doesn't understand the reason for lower P by ratio of company A is incorrect. And after that, మన analysis ఏంటమ్మా? The EV by EBIT when compared with all the peers is similar, but coming to P by ratio, it is significantly lower in case of company A. దానికి రీజన్ ఏంటి? The reason for which is company A is having higher debt. When there is a higher debt, automatically equity will be lower. Lower equity leads to lower MPS. Lower MPS leads to lower P by E ratio. అది ఇక్కడ జరిగింది యాక్చువల్లీ. హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ థింగ్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. బట్ దాని మీద ఎక్కువ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉండవు, బికాస్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అనేది ప్రీవియస్ చాప్టర్, అండ్ దాని ప్రీవియస్ చాప్టర్లో మనం క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెథడ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, పుట్ సైడ్ ఇన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. Forms of purchase consideration or else types of purchase consideration and calculation of acquirer's gain or sometimes losses కూడా రావచ్చు, and targets gain or loss. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ థర్డ్ కాన్సెప్ట్ రెండు ఇక్కడ కవర్ అయిపోతాయి. ఫార్మ్స్ ఆఫ్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఎలా పే చేయొచ్చమ్మా? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఐదర్ క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ షేర్స్. మరి ఎందుకు ఈ సోదంతా చేస్తున్నాం? పని పట్ట లేక అంటే నో సార్, అల్టిమేట్లీ టు గెట్ ద గెయిన్. మరి గెయిన్ ఎంత, ఎవరికి ఫేవరబుల్, ఎవరికి లాస్, ఎవరికి బెనిఫిట్, ఎవరికి లాస్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అక్వైరర్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. And you have to think from the point of view of an acquiring company. And again, ఈ ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల, ఎక్విజిషన్ వల్ల టార్గెట్ కంపెనీకి గెయిన్ ఆ లాస్, ఒకవేళ గెయిన్ అయితే ఎంత గెయిన్, లాస్ అయితే ఎంత లాస్, అదంతా ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. సో నోట్ చేసారా ఆ 2 లైన్స్? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీకు సీక్రెట్ టాస్క్ ఇస్తా, దాన్ని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ ఎంతో చెప్పండి.
సీక్రెట్గా చేయాలి అది. సరే, సో నోట్ చేయండి అమ్మా ఎగ్జాంపుల్. సో 2 కంపెనీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశానండి. సో రణ్బీర్ లిమిటెడ్, ఆలియా లిమిటెడ్. రణ్బీరా కరెక్టే కదా. అండ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. సో 2000 lakhs, ఆలియా లిమిటెడ్ ఎంతమ్మా 1000 lakhs, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 100 lakhs అండ్ 80 lakhs. దేనికి డిస్క్రిమినేషన్? ఇంకేం రాయాలి? సరే ఓకే, మనోడు దేనికో హట్ అయ్యాడు, దేనికో తెలియట్లా. రణ్బీర్ లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు ఇక్కడ wants to acquire Alia Limited. సో ఆలియా లిమిటెడ్ని ఎక్వైర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? రణ్బీర్ లిమిటెడ్ షుడ్ పర్చేస్ ఆల్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ఆలియా లిమిటెడ్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా, ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మోర్ దెన్ 50% ఎక్వైర్ చేసినా వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎక్విజిషన్. బట్ మనకుండి ఇలిస్ట్రేషన్స్ దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయమ్మా? 100% ఈక్విటీ షేర్స్. సో 100% ఈక్విటీ షేర్స్. మరి కన్సిడరేషన్ పే చేయకపోతే హట్ అవుతుందా లేదా ఆది? సో హట్ అవుతుంది కాబట్టి కన్సిడరేషన్ 2 ఆప్షన్స్ మనం చూస్ చేసుకున్నాం. ఆప్షన్ ఏ, క్యాష్ ప్రైజ్ ఆఫ్ 11 rupees పర్ షేర్. అంటే అక్కడ కన్సిడరేషన్ ఎలా పే చేస్తున్నామమ్మా? 11 rupees పర్ షేర్. సో దట్ ఏంటి, ఆలియా షేర్స్ అన్నీ కూడా ఎవరి కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి? రణ్బీర్ లిమిటెడ్. అలాగే ఆప్షన్ బి, క్యాష్ ప్రైస్ కాదంటమ్మా, ఈక్విటీ షేర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడంట. స్వాప్ రేషియో అంటాం దాన్ని, 0.75:1. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 share ఆఫ్ ఆలియా లిమిటెడ్ వాళ్ళకి యాజ్ అ కన్సిడరేషన్ రణ్బీర్ లిమిటెడ్లోవి ఎన్ని షేర్స్ వాళ్ళ కన్సిడరేషన్లోకి ప్రొవైడ్ చేస్తామంట? 0.75 shares. For every 1 share in Alia Limited, ఆ షేర్స్ని లాగేసుకుని ఇన్ రిటర్న్ కన్సిడరేషన్ ఎలా పే చేస్తున్నామమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ 1 share ఆఫ్ ఆలియా లిమిటెడ్, ఇన్ రిటర్న్ 0.75 shares ఆఫ్ రణ్బీర్ లిమిటెడ్ విల్ బి గివెన్ యాజ్ అ కన్సిడరేషన్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ నాగరాజు ఉన్నాడు ఈ సిచ్యువేషన్లో, లక్ష్య లిమిటెడ్ని ఎక్వైర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. 1 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 1 lakh షేర్స్ని లాగేసుకుని ఇన్ రిటర్న్ మురళీ సార్కి ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాడమ్మా నాగరాజ్ లిమిటెడ్లో? 0.75, అంటే నథింగ్ బట్ 75,000 షేర్స్. సో ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా? స్టోరీ. సో అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ అక్వైరింగ్ కంపెనీ, ఐ మీన్ రణ్బీర్ లిమిటెడ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీకి గెయిన్ ఆ లాస్ అనేది చెప్పాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ టార్గెట్ లిమిటెడ్, టార్గెట్ కంపెనీ ఆలియా లిమిటెడ్ గెయిన్ ఎంత, లాస్ ఎంత అనేది చెప్పాలి అండర్ 2 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ ట్రై చేయండి. ఎవరికి గెయిన్? పర్లేదు, హట్ అవ్వద్దు, దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో, అప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తుంది.
అయిపోయిందా? సెకండ్ కేసు కూడా. సెకండ్ కేసులో చెప్పండి అమ్మా, అక్వైరింగ్ కంపెనీకి ఎంత బెనిఫిట్? సెకండ్ కేస్. ఫస్ట్ కేసు కంప్లీట్ అవుతుంది, అది సింపులే. సెకండ్ కేసు ఇంపార్టెంట్ మనకి. టార్గెట్ కంపెనీ ఇంకెళ్ళలేదు అక్కడ వరకు. ఎంత? 175. గేనా లాసా? గేనా. సార్ చూద్దామమ్మా. సో జనరల్ ఏంటి, కేసే ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, బట్ కేఎస్పి కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనకి ఇంకా తెలియదు కాబట్టి కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, జస్ట్ వినండి. సో మొత్తం కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేనే నోట్ చేపిస్తాను. సో స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, ఫస్ట్ లెట్ us కన్సిడర్ ఆప్షన్ ఏ. మరి ఆప్షన్ ఏ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యాష్ ప్రైస్ ఎంత పే చేద్దాం అనుకుంటున్నామమ్మా? 11 రూపీస్ పర్ షేర్. మరి 11 రూపీస్ పర్ షేర్ కాబట్టి సింప్లీ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. సో పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 11 రూపీస్ పర్ షేర్. టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 80 lakhs. సో 80 lakhs ఇంటూ ఎంతమ్మా పర్ షేర్? 11 రూపీస్. మరి 11 రూపీస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి ఎంత వచ్చిందో, 880 lakhs. అంతే కదమ్మా? అదేంటి? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. సో ఫస్ట్ లెట్ us calculate the profit or loss for target company. సో టార్గెట్ కంపెనీ. సో టార్గెట్ కంపెనీ కేసులో సో వాల్యూ బిఫోర్ ఎంత ఉందో మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది వాళ్ళది? 1000 lakhs వర్త్. బట్ 1000 lakhs ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి చీప్గా ఎంత పే చేస్తున్నామమ్మా? 880 lakhs. మరి ఆబ్వియస్లీ కామన్ సెన్స్ అమ్మా, ఇదంతా కూడా ప్రాఫిటా లాసా? లాస్. ఎంత లాస్ వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా. ప్రీవియస్లీ దెర్ ఈజ్ 1000 lakhs, బట్ నౌ దే ఆర్ పేయింగ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ 880 lakhs. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి అమ్మా ఎంత వచ్చింది? 120 lakhs లాస్. మరి దీన్నే ఫార్ములాలోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి కన్వర్ట్ చేసి మీరే చెప్పండి అమ్మా. 880 lakhs అంటే నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. సో పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ఇక్కడ 1000 lakhs అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ప్రీ ఎక్విజిషన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆలియా లిమిటెడ్. అంటే బిఫోర్ ఎక్విజిషన్ వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 1000 lakhs. బట్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఎంత పే చేస్తాం? 880 lakhs. సో అదే మనం నోట్ చేద్దాం అక్కడ. మైనస్ 1000 lakhs అంటే ప్రీ ఎక్విజిషన్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. సో ప్రీ ఎక్విజిషన్ వాల్యూ 1000, బట్ వాళ్ళకి పే చేసేది ఎంతమ్మా? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 880 lakhs. కామన్ సెన్స్ ఎంత వచ్చింది? లాస్ 120 lakhs. అండ్ సిమిలర్లీ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ది అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అంటే ప్రీవియస్లీ ఉన్న వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎంత, కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎంత అనేది చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ ఫర్ దట్ రీజన్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ విచ్ కంపెనీ? రణబీర్ లిమిటెడ్. సో పోస్ట్ మర్జర్ అన్న పోస్ట్ అక్విజిషన్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ పర్ ద వర్డింగ్స్ గివెన్ ఇన్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్. సో దట్స్ వై మర్జర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ రణబీర్ లిమిటెడ్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఇంక్రీజ్. బికాజ్ ఒక్కసారి మర్జర్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ 1 కంపెనీ కాదమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ 2 కంపెనీస్ మనకు కంబైన్ అవుతాయి. సో దట్ బోత్ ద కంపెనీస్ ఆర్ కంబైన్డ్ టుగెదర్. So that's why post merger value of Ranbir Limited will be equal to, so first of all వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ? 2000 lakhs. బట్ ఇంకొక కంపెనీని కూడా మనం కంబైన్ చేసుకున్నాం, ఎక్వైర్ చేసుకున్నాం. మరి దాని అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ కూడా మనకి యాడ్ అవుతాయా లేదా? ఎస్. కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అదే కదమ్మా మనం చేసేది. సో దట్స్ వై ఏం చేయాలమ్మా? ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఎంత యాడ్ చేద్దామమ్మా? 1000 lakhs. మరి ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందంటే నో సార్, ఆ 1000 lakhs ఎక్వైర్ చేయడం కోసం సంథింగ్ ఏదో ఒక కన్సిడరేషన్ వీళ్ళు పే చేస్తున్నారా లేదా? ఎస్. మరి క్యాష్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డిక్రీజా? డిక్రీజ్. బికాజ్ వీళ్ళు క్యాష్ లాగా పే చేస్తున్నారు. దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. ఎంత మైనస్ చేయాలమ్మా? అక్కడ 880 lakhs. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. సో 2 assets ఉన్నాయి, 2 కంబైన్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 2000 lakhs. ఇంకొక న్యూ ప్రోడక్ట్, న్యూ కంపెనీని మనం పర్చేస్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ లైక్ ఇంకొక న్యూ బైక్ పర్చేస్ చేస్తే అసెట్స్ ఏమవుతాయమ్మా? 2 bikes. అలాగే ఇక్కడ 2 కంపెనీస్ కాబట్టి ఇంకొక 1000 lakhs కూడా మనం యాడ్ చేసుకుంటే టోటల్ ఎంత అయింది? 3000 lakhs. బట్ అది ఫ్రీగా రావట్లేదమ్మా. ఇన్ ఆర్డర్ టు అక్వైర్ దట్ అనదర్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ టు ఫోర్గో ద క్యాష్. క్యాష్ కూడా అసెటే కదా,
మరి ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? మైనస్. మరి మైనస్ చేస్తే ఓవరాల్గా ఎంత వాల్యూ ఉంటుందమ్మా? 2120 lakhs. దట్ ఈస్ ద పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ రణబీర్ లిమిటెడ్. బట్ ప్రీ మర్జర్ వితౌట్ మర్జర్ బిఫోర్ వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 2000 lakhs. మరి 2000 lakhs కాబట్టి సింప్లీ మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ప్రీ సిచ్యువేషన్ అండ్ పోస్ట్ సిచ్యువేషన్. ప్రీలో వి హ్యావింగ్ 2000 lakhs. బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 120 lakhs. ప్రాఫిట్ లాసా? ప్రాఫిట్. కొంతమంది కామెడీగా అనిపిస్తుంది, సార్ ఎందుకు సార్ అంత అడవిడి చేస్తున్నారు, అక్కడ లాస్ వచ్చింది కదా 120 lakhs, డైరెక్ట్లీ ప్రాఫిట్ నోట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా అని చెప్పి. ఈ సోదంతా చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే అల్టిమేట్లీ ప్రాఫిట్ కంటే ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఆ ఫార్ములా మీ బ్రెయిన్లో ఇంజెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ సినారియో ఉంటుంది అనమాట, వర్షన్ 2.2 ఇల్లుస్ట్రేషన్కి. అప్పుడు మీకేంటమ్మా ఈజీగా సాల్వ్ చేసే సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో అందుకు ఇలా చెప్పాను నాగరాజ్, అలా కోపంగా చూడకు, ఓకేనా? డైరెక్ట్గా అక్కడ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రాఫిట్ అని నోట్ చేయొచ్చు, బట్ ఫార్ములా అనేది మీ బ్రెయిన్లో నేను ఫీడ్ చేస్తే ఫర్దర్గా ఏంటి మనకి కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో అందుకు ఇలా చెప్పాను, ఓకేనా? సరే నోట్ చేయండి స్టెప్ బై స్టెప్. దీనికి కూడా ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇది నోట్ చేసే ప్రాసెస్లో అది నోట్ చేసుకుందాం. సో 2000 lakhs ఏంటి, 1000 lakhs ఏంటి, 880 lakhs ఏంటి అని చెప్పి. ఇది జస్ట్ కేసే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో కేస్ ఏ, ఆప్షన్ ఏ. సో పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. Purchase consideration minus pre-merger value of target company. Before merger 1000 lakhs, but in the name of merger వాళ్ళ ముఖాన్ని ఎంత కొట్టారమ్మా? 880 lakhs. 120 lakhs loss. అయిపోయింది ఇక్కడ వరకు టార్గెట్ కంపెనీ. సో టార్గెట్ కంపెనీ వరకు నోట్ చేశారా? సో అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సో స్టోరీ ఇక్కడ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ. సో ఫస్ట్ పోస్ట్ మర్జర్ value of acquiring company. ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? 2120. బట్ ఈ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ప్రాసెస్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 2000 lakhs. సో 2000 lakhs ఈజ్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏసీ acquiring a company plus pre-merger value of TC target a company minus so cash paid to target company shareholders. సో బ్రాకెట్లో ఏంటమ్మా? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్.
సో 2000 lakhs, 1000 lakhs, క్యాష్ పేడ్ ఎంతమ్మా 880 lakhs. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి 2120. Therefore, acquiring company profit is equal to post merger value minus pre merger value. సో పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా 2120 lakhs మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ 2000 lakhs. So 120 lakhs positive. సో చెప్పండి అమ్మా, ఫస్ట్ ఎవర్ గెయిన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. టార్గెట్ కంపెనీ ఇస్ గెయిన్. జస్ట్ సింపుల్, అక్కడ ఏం చేయాలి? పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఎంత వచ్చింది మనకి? 120 లాస్. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, మనం ఏ కంపెనీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం? ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ కేసులో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సింపుల్ అమ్మ, కామన్ సెన్స్. బిఫోర్ మర్జర్ వాల్యూ ఎంత, ఆఫ్టర్ మర్జర్ వాల్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని మైనస్ చేసుకోవాలి. ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ సింపుల్ సార్, క్వశ్చన్లో ఉంటుంది, అది నోట్ చేసుకున్నాం. మరి పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ, మన లైఫ్లో జరిగే చేంజెస్ ఏంటి సార్? 2 కంపెనీస్ కంబైన్ అవుతున్నాయి. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్లస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అ టార్గెట్ కంపెనీ. ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమైనా క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవుతుందా చెక్ చేసుకోవాలి. క్యాష్ పెయిడ్ మైనస్, మరి క్యాష్ పే చేసాం కాబట్టి ఏంటమ్మా, అది అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. ప్లస్ చాలా మైనస్, మైనస్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ విల్ గెట్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ. అంటే ఎంత వాల్యూ ఉందమ్మా? 2120 lakhs. సో మైనస్ ఏం చేసాం? ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ 2000 lakhs. బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 120 lakhs. ఇది సింపులే. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇది కొంచెం కొత్తగా ఉంటుందమ్మా. కేస్ బి. కేస్ బి దేని రిలేటెడ్ సార్? ఈక్విటీ షేర్స్. ఎవరు నోట్ చేస్తే జస్ట్ వినండి. మరి కేస్ బి కేసులో ఈక్విటీ షేర్స్ స్టోరీ, ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాడమ్మా? 0.75 షేర్స్. సో 0.75 షేర్స్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఓల్డ్ కంపెనీలో 1 షేర్ ఉంటే, న్యూ కంపెనీ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ పోస్ట్ మర్జర్ రణ్బీర్ లిమిటెడ్లో ఎన్ని షేర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారమ్మా? 0.75 షేర్స్. మరి ఇప్పుడు మీరే చెప్పండి, టార్గెట్ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 80 lakhs షేర్స్. మరి 80 lakhs షేర్స్కి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం? షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80 lakhs ఇంటూ 0.75, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 lakhs షేర్స్. సో ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి, విజువలైజ్ చేసుకోండి. వాళ్ళ పాకెట్లోంచి ఎన్ని షేర్స్ లాగేసుకుంటామమ్మా? 80 lakhs షేర్స్. సో దట్ రణ్బీర్ లిమిటెడ్ విల్ బి ద ఓనర్ ఆఫ్ ఆలియా లిమిటెడ్. మరి ఇన్ రిటర్న్ వాళ్ళకి ఏం కన్సిడరేషన్ పే చేస్తామమ్మా? రణ్బీర్ లిమిటెడ్లో వాళ్ళ మీద ఎఫెక్షన్ తోటి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామమ్మా? 60 lakhs షేర్స్. ఇప్పుడు నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్, వాట్ వుడ్ బి ద పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ రణ్బీర్ లిమిటెడ్? మరి పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ రణ్బీర్ లిమిటెడ్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, స్టోరీని విజువలైజ్ చేసుకోవాలి మనం. రణ్బీర్ లిమిటెడ్ అంటే ఈ కేసులో ఓన్లీ రణ్బీర్ లిమిటెడ్ కాదు, రణ్బీర్ లిమిటెడ్ ప్లస్ ఆలియా లిమిటెడ్. బికాస్ పోస్ట్ మర్జర్, పోస్ట్ ఎక్విజిషన్ అంటున్నాం కాబట్టి టోటల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? 2000 lakhs ప్లస్ ఇంకెంత ఉండే అమ్మా? 1000 lakhs. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 3000 lakhs. జనరల్ అయితే ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? క్యాష్ పేడ్. బట్ ఇక్కడ క్యాష్ ఏమైనా మీరు పే చేస్తున్నారా? నో. ఏమైనా గోల్డ్ ఏమైనా ఇస్తున్నారా? నో. ఏమి ఇస్తున్నామమ్మా? షేర్స్ ఇస్తున్నాం. మరి దాని స్టోరీ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 3000 lakhs. బట్ అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగే మ్యాజిక్ ఏంటి సార్ అంటే, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా అక్కడ? నార్మల్లీ అట్ ప్రెసెంట్ రణ్బీర్లో 100 lakhs షేర్స్.
బట్ ఈ 100 lakh షేర్స్కి అడిషనల్లీ ఇంకొక కొత్త పిల్లలు కూడా యాడ్ అయ్యారమ్మా. ఎన్ని ల్యాక్ షేర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ? 60 lakhs షేర్స్. అంటే ఓవరాల్గా హియర్ బై దట్ 30,000, ఐ మీన్ 3,000 lakhs అమౌంట్ ఆఫ్ అ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి స్ప్రెడ్ బిట్వీన్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఫస్ట్ అది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం సార్. పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, నువ్వు క్యాష్ పే చేయట్లా, మరి ఇన్ రిటర్న్ క్యాష్ పే చేయకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం సార్? ఓనర్షిప్ని డైల్యూట్ చేస్తున్నాం. మరి ఓనర్షిప్ని ఎలా డైల్యూట్ చేస్తున్నాం సార్? ప్రెసెంట్ షేర్స్ ఆర్ 100 lakhs షేర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, అడిషనల్ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసామమ్మా? 60 lakhs. ఇక్కడ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అవ్వట్లేదు సార్, దానికి బదులుగా ఓనర్షిప్ ఏమవుతుందమ్మా? డైల్యూట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 100 lakhs ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలమ్మా? 100 lakhs ప్లస్ 60 lakhs, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓవరాల్ ఎంతమ్మా? 160 lakhs. హియర్ బై ఆ 3,000 lakhsని ఎంజాయ్ చేసేది అట్ ప్రెసెంట్ 100 lakhs షేర్ హోల్డర్సే కాదు, 100 lakhs ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ షేర్ హోల్డర్స్. ఎంతమ్మా? 60 lakhs. మరి ఇప్పుడు స్ప్లిట్ చేద్దాం. టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ 3,000 lakhs. దాన్ని స్ప్లిట్ చేద్దాం ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ న్యూ షేర్ హోల్డర్స్కి. మరి దాన్ని స్ప్లిట్ చేస్తే ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలి చెప్పండి అమ్మా? 3,000 lakhs ఇంటూ 100 lakhs డివైడెడ్ బై 160 lakhs. బికాజ్ అక్కడ ఓవరాల్గా ఎంత ఉందమ్మా? 3,000 lakhs. ఎంతమందికి స్ప్రెడ్ చేయాలి? 160 lakhs. లేదు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేసి పడేద్దాం. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంతో చెప్పండి. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 3,000 lakhs డివైడెడ్ బై 160 lakhs. చూడండి ఎంత వచ్చిందో? 18.75. ఇదేంటమ్మా? పర్ షేర్. ఇది పర్ షేర్ వాల్యూ. ప్రీ మర్జరా పోస్ట్ మర్జరా? పోస్ట్ మర్జర్. ఇప్పుడు బెనిఫిట్ ఎవరికి ఉంది, లాస్ ఎవరికి ఉంది అనేది మనం చెక్ చేసుకుందామమ్మా. ఫస్ట్ లెట్ us థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ టార్గెట్ కంపెనీ. మరి టార్గెట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే వాళ్ళ పాకెట్లోకి క్యాష్ వెళ్ళినాయా, షేర్సా? షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ వెళ్ళినాయి అని డిస్కస్ చేసుకున్నామమ్మా? 60 lakhs షేర్స్.
సరే నోట్ చేయండి అమ్మా. లేదు నోట్ చేయండి, 10 minutesలో అయిపోతుంది. నేను తినలేదమ్మా. సరే నోట్ చేయండి, 10 minutes. కేస్ బి. For every one share in Alia Limited, 0.75 shares will be issued by Ranbir Limited. So post merger value of, so Ranbir Limited is equal to, so 2000 lakhs plus 1000 lakhs. Post merger నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ క్యాష్ ఏం రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు, దానికి బదులుగా ఏమవుతున్నాయమ్మా, షేర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో 100 lakhs ప్లస్ 60 lakhs. నా 60 lakhs క్యాల్కులేషన్ లాగమ్మా, అక్కడ బ్రాకెట్లు ఎక్కడ నోట్ చేసుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 80 lakh shares into 0.75, that is equal to 60 lakhs shares. So post merger MPS is equal to 3000 lakhs divided by 160 lakhs. So 18.75 per share. అయిపోయిందా? So calculation of profit or loss, particulars, so Ranbir Limited and Alia Limited. So post merger, so Ranbir Limited shareholders existing any shares ఉన్నాయమ్మా, 100 lakhs into 18.75, 1875 lakhs. బట్ ప్రీ మర్జరే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళమ్మా. ఎంత ఉండేది క్వశ్చన్లో నోట్ చేసుకున్నాం కదా, 2000 lakhs. బట్ ఆలియా లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్స్ పోస్ట్ మర్జర్ వాళ్ళ పాకెట్లోకి వెళ్ళేది ఏంటి, 60 lakhs న్యూ షేర్స్ ఇంటూ 18.75, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1125 lakhs. బట్ ప్రీ మర్జర్ వారి పాకెట్లో ఎంత ఉండేదమ్మా, 80 lakhs షేర్స్. బట్ వాల్యూ మనకు తెలుసు క్లియర్గా ఎంతమ్మా, 1000 lakhs ఈజ్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ. 125 lakhs is profit, but loss same 125 loss.
జస్ట్ కామన్ సెన్స్ అమ్మ. ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ని అనలైజ్ చేసి డిఫరెన్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. ప్లస్ వస్తే బెనిఫిట్, మైనస్ వస్తే ఏంటమ్మా లాస్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం స్టార్ట్ చేసింది ఏంటమ్మా వాల్యుయేషన్ ఇన్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్. సో ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్, మర్జర్స్ అక్విజిషన్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. సో అక్విజిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆబ్టైనింగ్ కంట్రోల్ ఓవర్ అనదర్ కంపెనీ. మరి కంట్రోల్ రావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? వీ హ్యావ్ టు అక్వైర్ ఈక్విటీ. సో జనరల్లీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఎంత అక్వైర్ చేస్తే సరిపోద్ది? మెజారిటీ ఆఫ్ ద షేర్స్, మోర్ దాన్ 50%. బట్ మనకున్న ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో దే విల్ బిన్ అజంప్షన్ దట్ 100% ఆఫ్ ద షేర్స్ హ్యాస్ బీన్ అక్వైర్డ్. సో అక్వైర్ చేసుకునే కంపెనీని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. సో దేన్నైతే అక్వైర్ చేస్తున్నాం దాన్ని అక్వైర్డ్ కంపెనీ ఆర్ ఎల్స్ టార్గెట్ కంపెనీ అంటాం. సరే ఫైన్, అక్వైరింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫ్రీగా లాగేసుకుంటామా ఈక్విటీ షేర్స్? నో. బికాజ్ ఈక్విటీ షేర్స్కి ఓనర్ ఎవరమ్మా? ప్రీవియస్ షేర్ హోల్డర్స్. మరి వాళ్ళకి కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి. మరి కన్సిడరేషన్ ఎంత పే చేయాలి సార్ అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ అదే అమ్మా, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్. మరి 100% ఈక్విటీ మనం లాక్కోవాలి అంటే దానికి వాల్యూ ఎంత? వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్ అనేది క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ, నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. అగైన్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూలు ఏంటమ్మా? డివిడెండ్ మోడల్, ఎర్నింగ్స్ మోడల్, క్యాష్ ఫ్లో మోడల్, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ప్రీవియస్ చాప్టర్స్లో. సరే వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఒక 1000 crores పే చేయాలని మనకు తెలిసింది. మరి ఆ 1000 crores పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఎలా పే చేయొచ్చు? ఈదర్ క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ షేర్స్. అంటే న్యూ కంపెనీలో ఏంటమ్మా సరదాగా ఏంటి షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీకి. అది ఎలా ఇష్యూ చేయాలి ఏంటి అనేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. బట్ ఇదంతా చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటమ్మా? అల్టిమేట్లీ టు ఎర్న్ ద బెనిఫిట్. సో లాస్ట్లో అదే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అక్వైరింగ్ కంపెనీకి ప్రీవియస్ వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉండేది, ఇప్పుడు వాల్యూ ఎంత? ఈ ఎంటైర్ కాంట్రాక్ట్ వల్ల, ఈ ఎక్విజిషన్ వల్ల వాళ్ళకి బెనిఫిటా లాసా? టార్గెట్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కి బెనిఫిటా లాస్ అనేది కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఇదే మెయిన్ పార్ట్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఇంకా క్లారిటీ కోసం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. సో ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. సేమ్ లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో దీనికి మనం ప్రాఫిట్ లాస్ అది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అండ్ దాని తర్వాత మన బుక్ లో ఇల్లుస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేయడమే. సో ఏసీ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ, టీసీ టార్గెట్ కంపెనీ. కన్సిడరేషన్ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ 35 రూపీస్ పర్ షేర్. ఇంకా షేర్ హోల్డర్ కి మనకి ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా సంబంధం ఉంటుంది అంటే నువ్వు సో డైరెక్ట్లీ ముఖాన్ని ఎంత కొడతామమ్మా? 35 పర్ షేర్. అలా కాదు, క్యాష్ ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి? స్వాప్ రేషియో. సో టార్గెట్ కంపెనీలో వాడికి 1 షేర్ ఉంటే ఆ 1 షేర్ లాగేసుకుని ఫ్యూచర్లో పోస్ట్ మర్జర్ కంపెనీలో, ఎక్వైరింగ్ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామమ్మా? 0.5 షేర్స్. సింపుల్, మీరు నాకు చెప్పాల్సింది కేసేలో అక్వైరింగ్ కంపెనీకి ప్రాఫిటా లాసా ఎంత? టార్గెట్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? కేస్ బిలో అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? టార్గెట్ కంపెనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్?
ఏమైందా? కేసే ఆ కేసే ఎవరికి ప్రాఫిట్? టార్గెట్ కంపెనీ. ఎంతమ్మా ప్రాఫిట్? 500. సేమ్ అదే ఎవరికి లాస్ అవుతుంది? అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ 500 లాస్. సెకండ్ బి కేస్, అది ఇంపార్టెంట్ మనకి. టార్గెట్ కంపెనీ లాస్ ఎంత? 667. ఎంత? ఎంత? 500. ఫస్ట్ వన్ చెప్తున్నారా? సెకండ్ వన్? సెకండ్ వన్ కూడా సేమ్ వచ్చిందా? 500 లాస్. చూద్దాం. సో జస్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, దాని తర్వాత నోట్ చేసుకోండి, ఎవరు నోట్ చేయొద్దు ఫస్ట్. సో కేస్ ఏ. సో కేస్ ఏలో మనకు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎలా ఉందమ్మా? 35 రూపీస్ పర్ షేర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి, మనం గెయిన్ ఆర్ లాస్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్టోరీ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిద్దాం అమ్మా? టార్గెట్ కంపెనీ. సో టార్గెట్ కంపెనీ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో టార్గెట్స్ గెయిన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పడమా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో టార్గెట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంత రావాలని కోరుకుంటారమ్మా? 3000. బికాస్ దేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ 3000. సో ఫార్ములా బ్లైండ్ బట్టి కొట్టద్దు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎందుకు అర్థం చేసుకోండి. 3000. బట్ వాళ్ళకి వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఎంతమ్మా? 35 పర్ షేర్. సో ఫార్ములా మనకి ఇప్పుడు తెలుసు, దట్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. వాళ్ళ మనసు కోరుకునేది జస్ట్ 3000. బట్ ఎంత పే చేస్తారంటున్నాడమ్మా? 35 పర్ షేర్. టోటల్ షేర్స్ ఎన్ని? 100 ఇంటూ 35, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3500 మైనస్ 3000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 500 రూపీస్. అది టార్గెట్స్ గెయిన్. డైరెక్ట్లీ ఆ గెయిన్ ఎవరు ఇస్తున్నారమ్మా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఆటోమేటికల్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? అక్వైరింగ్ కంపెనీ, కాబట్టి లాస్ అయిపోతుంది అది. బట్ అయినా కానీ పద్ధతిగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే అక్వైరర్స్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో జనరల్లీ మనకున్న కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఏంటమ్మా? జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద సిచ్యువేషన్. పోస్ట్ మర్జర్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మైనస్ ప్రీ మర్జర్ సిచ్యువేషన్. సో అదే నోట్ చేద్దాం. పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ అంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎలా వస్తుందమ్మా? సో టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ మర్జర్. సో ఒక బ్రాకెట్ లోకి ఏమొచ్చేస్తాయి? బోత్ ద కంపెనీస్. మరి అక్వైరింగ్ కంపెనీ వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా? 4000. అండ్ ఆఫ్టర్ ద టార్గెట్ కంపెనీ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 3000. సో రెండింటిని పూల్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 7000. మరి 7000 మొత్తం వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉంటుంది అంటే నో సార్, ఆ 3000 అక్వైర్ చేసే ప్రాసెస్ లో వాళ్ళు క్యాష్ ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుందమ్మా? అక్కడ 3500. మరి 3500 వాళ్ళు పే చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి, అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్ములా మనం నోట్ చేసుకున్నాం కదా, 4000 ఏంటమ్మా? ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్లస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. మరి అది ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుందమ్మా? 3500. మరి అది పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుందో చూడండి. 3500. అదేంటమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. సో 3500 ఫైన్. బట్ ప్రీవియస్లీ ఓవర్ యాక్షన్ చేయకపోయి ఉంటే మనకి ఎంత ఉండేదమ్మా స్టోరీ? సేమ్ యాజ్ యూజువల్ 4000. మరి 3500 మైనస్ 4000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా? 500 లాస్. ఓకేనా? సో ఎలా వచ్చిందమ్మా స్టోరీ? పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ.
ఇదే స్టోరీ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తే, సరే బ్యాలెన్స్ షీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేద్దామమ్మా. ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ. సో ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్రీవియస్లీ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఉండేది సార్? 4,000. ఆ 4,000 ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఎంజాయ్ చేసేవారమ్మా చిల్ అవుతూ? 100. లయబిలిటీస్ లో ఈక్విటీ 100, దాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే అసెట్స్ లయబిలిటీస్ ఎంతమ్మా? 4,000. ఇది ప్రీవియస్ స్టోరీ. బట్ అలా కాకుండా పని పాట లేక అక్కడ టార్గెట్ కంపెనీని మనం అక్వైర్ చేస్తాం. లెట్ us treat టార్గెట్ కంపెనీ యాజ్ అన్ అసెట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ. సో దట్స్ వై ఎంట్రీ ఏమవుతుందమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్. అంటే ఇప్పుడు వచ్చే చేంజెస్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇక్కడ వేరే కలర్ లో నోట్ చేద్దాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్, ఎంతో కందులో ఇన్వెస్ట్ చేసాం. ఎంతకి ఇన్వెస్ట్ చేసామమ్మా? దాని వాల్యూ ఎంత? నార్మల్లీ 3,000. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్త్ ఎంత? 3,000. మరి 3,000 కరెక్టే, బట్ దానికంటూ మనం ఏం సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వచ్చింది? క్యాష్. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? డిక్రీజా? డిక్రీజ్. దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామమ్మా? మైనస్ క్యాష్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ 3,000 ఉన్నా పని పాటలేక ఎంత పే చేయాల్సి వచ్చిందమ్మా? 3,500. దట్స్ వై మైనస్ చేస్తున్నాం 3,500. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 3,500. అంటే ఆఫ్టర్ మర్జర్ ఆ 100 షేర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ చేసే వాల్యూ ఎంత? ఓన్లీ 3,500. ముందే బెస్ట్ కదా, రెడ్ కలర్ లో ఉంది. ఎంత? 4,000. అంటే వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజా? డిక్రీజ్. ఎంతకు డిక్రీజ్ అయిందమ్మా? 500. సో దట్స్ వై దట్ విల్ బి ద అక్వైరర్స్ లాస్. ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సార్ క్యాష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, కేస్ బి. మరి కేస్ బి ఏంటమ్మా? అక్కడ స్వాప్ రేషియో 0.5:1. అంటే ప్రీవియస్లీ ఆ షేర్ హోల్డర్కి చెప్తాం, అరే బాబు మీ దగ్గర నుంచి షేర్ హోల్డర్స్ లాగేసుకుంటాం షేర్స్ ని. 1 షేర్ మేము లాక్కుంటే పోస్ట్ మర్జర్ కంపెనీలో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ 0.5 షేర్స్ అని చెప్పాం. మరి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలనేది మనకు తెలుస్తుందా లేదా? ఎస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయేమో మన స్టోరీలో? 100 షేర్స్. మరి 100 షేర్స్ ఇంటూ 0.5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 50 షేర్స్. బట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ 50 షేర్స్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ టు షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. మరి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నామంటమ్మా? 50 షేర్స్. మరి ఇప్పుడు స్టోరీని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో దట్స్ వై మనం ఫ్యూచర్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ కంపెనీకి 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. వన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 100 షేర్స్. దీంతో పాటు అడిషనల్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం పని పాట లేక. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 50 షేర్స్. సో దట్స్ వై పోస్ట్ మర్జర్ పాయింట్ ఆఫ్ లోకి వెళ్ళిపోయి స్టోరీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం అమ్మా. ఫస్ట్ లెట్ us క్యాల్కులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఇస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి అమ్మా దిస్ టైం పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ రెండింటిని పూల్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్ 4,000 ప్లస్ అనదర్ కంపెనీ ఎంత అక్వైర్ చేస్తున్నామమ్మా? 3,000. బట్ దిస్ టైం 3,500 ఏమైనా మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో, బికాస్ క్యాష్ ఏమి పే చేయట్లేదు. ఇంకా మనం ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తే ఎంట్రీ విల్ బి లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్. నో డౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుందమ్మా, ప్లస్ చేస్తున్నాం. బట్ కరస్పాండింగ్లీ మనం ఏం ఇష్యూ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా? ఈక్విటీ షేర్స్. అదే పద్ధతికి ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రీవియస్ స్టోరీ ఏంటమ్మా? రెడ్ కలర్ స్టోరీ. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ 4,000. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఎంజాయ్ చేశారు? 100 షేర్ హోల్డర్స్. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? పని పట్టలేక ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేజ్ చేస్తున్నాం. ఐ మీన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలాగవుతుందమ్మా? అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ షేర్స్ అకౌంట్ డెటా టు ఈక్విటీ షేర్స్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం యాడ్ అవుతుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో టార్గెట్ కంపెనీ దాని వాల్యూ ఎంతమ్మా? యాజ్ యూజువల్ 3,000. బట్ క్యాష్ పే చేయట్లా. క్యాష్ పే చేస్తుంటే అక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళం? మైనస్. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టు షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఏంటమ్మా? న్యూ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50 షేర్స్. అంటే కాన్సెప్చువల్లీ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? టోటల్ 7,000 విల్ బి ఫర్దర్ ఎంజాయ్డ్ బై హౌ మెనీ షేర్ హోల్డర్స్? 150 షేర్ హోల్డర్స్. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ షీట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా సేమ్. సో దట్స్ వై టోటల్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నామమ్మా? 7,000. బట్ మనకు అది కాదమ్మా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాల్సింది. పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం సరదాగా. 7,000 డివైడెడ్ బై 100 షేర్సే మనం నోట్ చేస్తే తిప్పి తిప్పి కొడతారు ఎవరు? న్యూ షేర్ హోల్డర్స్. టోటల్ ఎంత తీసుకోవాలి? 150 షేర్స్. సో 7,000 డివైడెడ్ బై 150 ఎంతమ్మా? 46.67 పర్ షేర్. డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పేసి ఇక్కడ 46.67 పర్ షేర్. ప్రీవియస్లో ఎంత ఉందమ్మా మన వాళ్ళది? 40. ఇప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత? ఇంక్రీజ్ అయింది.
ఇప్పుడు ఇంకా మనకు కంగారు లేదు, పద్ధతిగా ఏంటి క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఏంటమ్మా ఒక 3 కాలమ్స్ తీసుకోవడమే. పర్టికులర్స్, అక్వైరింగ్ కంపెనీ అండ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ప్రీ సిచ్యువేషన్, పోస్ట్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు కంపేర్, దట్స్ ఇట్. ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పోస్ట్ మర్జర్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందమ్మా? యాజ్ యూజువల్ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి సార్? 100 షేర్స్ ఇంటూ పర్ షేర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ 46.67. సింపుల్ అమ్మా, కాంప్లికేషన్ చేసుకోకూడదు. టోటల్ వాల్యూ మనకు తెలుసు 7,000. క్యాష్ ఏమైనా పే చేసామా? నో, పే చేయలేదు. కాబట్టి సింప్లీ ఏం మైనస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ టోటల్ 7,000 ని ఫర్దర్ గా ఎంత మంది షేర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు? 150 షేర్స్. సో దట్స్ దాన్ని డివైడ్ చేసాం, పర్ షేర్ ఎంతో తెలిసిపోయింది. చెప్పడం ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 4,667. ఇదేంటమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్. బట్ ప్రీ మర్జర్ సిచ్యువేషన్ తో మనకు క్లియర్ గా తెలుసు. చూడండి, ప్రీ మర్జర్ సిచ్యువేషన్ ఎంత అన్నాడమ్మా అక్కడ? 4,000. దట్స్ వై అదే మనం కన్సిడర్ చేసుకుందాం అమ్మా, 4,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, గెయిన్ ఆ లాస్? అయితే గెయిన్. ఎవరికి గెయిన్ అమ్మా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ 667. అర్థమవుతుందా? సో పర్ షేర్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం, అది మైనస్ చేసిన తర్వాత గెయిన్ ఎంతమ్మా? 667. సేమ్ అదే 667 ఎవరికి లాస్ అవుతుందమ్మా? టార్గెట్ కంపెనీ. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాగేసుకుంటున్నారు. ఏవమ్మా? 150 కదమ్మా ఇక్కడ తీసుకుంది. కింద నేను ఎవరిది చెప్తున్నా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ. అక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నువ్వు ఆలోచించాలి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 50 షేర్స్ కూడా ఉంటాయి, అది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలి? టార్గెట్ కంపెనీ. రెండు వర్గాలమ్మా ఇక్కడ. అక్వైరింగ్ కంపెనీలో 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అవి. ఆ 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఎవరికి బెనిఫిట్ వచ్చింది, ఎవరికి లాస్ వచ్చింది అని చెప్పి ఇక్కడ నోట్ చేసామా? వీళ్ళేంటమ్మా? 2 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. పోస్ట్ మర్జర్ ఇలాగే ఉంటుంది సిచ్యువేషన్. నువ్వు అన్నది కరెక్టే, 150 షేర్స్ ఉంటాయి. బట్ అల్టిమేట్లీ ఇక్కడ 2 కేటగిరీస్. దే ఆర్ ద ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్, న్యూ షేర్ హోల్డర్స్. రెండింటికి సపరేట్ గా ఎవరికి గెయిన్ వచ్చింది, ఎవరికి లాస్ వచ్చింది, ఎవరు హర్ట్ అవుతారు, ఎవరు హ్యాపీగా ఉంటారు అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను క్యాల్కులేట్ చేసింది ఏంటమ్మా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నట్టు. అసలు ఈ స్టోరీ అంతా మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం? మర్జ్ చేసుకోవాలా వద్దా? ఒకవేళ మర్జ్ చేసుకుంటే ఎవరికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎవరికి లాస్ వస్తుంది అని చెప్పి 2 కేటగిరీస్ ఉన్నారు. సపోజ్ మీరు అందరు కూడా ఏంటి? ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్. వాళ్ళు ఏంటమ్మా? న్యూ షేర్ హోల్డర్స్ అనుకుందాం. మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్తున్నారే బాబు, మీరు కనుక మర్జర్లోకి ఎంటర్ అయితే వాళ్ళని మోసం చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత లాగేసుకుంటారమ్మా? 667. బట్ ఎవరైతే న్యూ షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చారో 50 షేర్స్, అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దేస్ ఆర్ ద ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఆ టార్గెట్ కంపెనీ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం ఎవరికి ప్రాఫిట్, ఎవరికి లాస్ అని చెప్పి. అర్థమవుతుంది? సో టార్గెట్ కంపెనీ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? నార్మల్ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఎన్ని ఇస్తున్నాం? 50 షేర్స్. మరి వాళ్ళ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్ పోస్ట్ మర్జర్ అంటే? వాళ్ళ పాకెట్లోకి వెళ్ళేది ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 50 షేర్స్. అడిగి చెప్తాం అదే, అరే బాబు ఆఫ్టర్ ఎక్విజిషన్ 1 షేర్ వర్త్ 46.67 ఉంటుంది, నీకు 50 షేర్స్ ఇస్తున్నాం. సో 50 షేర్స్ ఇంటూ 46.67, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చూడడం ఎంత వచ్చిందో? 50 ఇంటూ 46.67, 2,333. బట్ అదే మీరు ప్రీ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే, ప్రీ మర్జర్. సో ప్రీ మర్జర్ కేసులో యూ విల్ బి ద షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఆ టార్గెట్ కంపెనీ కేసులో మీ పాకెట్ లో ఎన్ని షేర్స్ ఉండేవమ్మా? 100 షేర్స్. ఆ 100 షేర్స్ కి వర్త్ ఎంతమ్మా? 3,000. అదే నోట్ చేసుకుందాం మళ్ళీ అక్కడ. 100 ఇంటూ 30, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3,000. అంటే ప్రీ మర్జర్ కేసులో ఎంత ఉండేదమ్మా వాల్యూ? 3,000. బట్ పోస్ట్ మర్జర్ లోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత వాడి పాకెట్ లోకి ఏమొస్తాయి? ఫ్రెష్ గా 50 షేర్స్. ఆ 50 షేర్స్ వర్త్ ఎంతమ్మా ఇక్కడ? 2,333. మరి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయింది. ప్రీవియస్ హ్యాపీ వాళ్ళు 3,000 ఉండేది. ఇప్పుడు అనవసరంగా పోస్ట్ మర్జర్ అవ్వడం వల్ల, న్యూ షేర్స్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంత అయిపోయిందమ్మా వాల్యూ? 2,333. సో దట్స్ వై అక్కడ డిఫరెన్స్ చూడండి అమ్మా, 667. ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? లాస్. ఓకేనా? బికాజ్ ఇక్కడ 2 కేటగిరీ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఆ 2 కేటగిరీ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. బికాజ్ ఒకరికి గెయిన్ అయితే ఇంకొకరికి ఏంటమ్మా? లాస్. ఎవరికి గెయిన్, ఎవరికి లాస్ అనేది మనం చూడాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, మరి లాస్ వచ్చేవాడు ఎందుకు మర్జర్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు సార్? వాడికి పని పాట లేక అని చెప్పి. అది నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో నోట్ చేయండి.
అవుతుంది ఇది. పోస్ట్ మర్జర్లో ఏంటమ్మా 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ అక్కడ కనపడుతుంది కదా 100 రెడ్ కలర్లో. సో అడిషనల్ న్యూ షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్? 50 షేర్స్. సో ఆ 50 షేర్స్ రిప్రజెంట్స్ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. మరి టార్గెట్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి బెనిఫిట్ లాసా, అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ 100 షేర్ హోల్డర్స్ బెనిఫిట్ లాస్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం. ఇది అయిపోతే లిస్ట్రేషన్ 4 చూడండి. సరే, నెక్స్ట్ illustration 4. ACE Limited is considering the acquisition of Base Limited. And ACE Limited ఏమవుతుందమ్మా? Acquiring company. Base Limited would be target company. ACE management estimates that the acquisition will create a synergy worth 110 million. The following information is provided. ACE Limited, Base Limited, value of a company. అక్కడ value of a company అన్నా కానీ we have to assume it as value of equity. బికాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటమ్మా? ఈక్విటీ రిలేటెడ్ అక్విజిషన్స్. 1920 అండ్ 525. సో అంతా బాగానే ఉంది సార్, ఏంటి సినర్జీ ఏంటి హడావుడి ఏంటంటే, జనరల్లీ సపరేట్ గా ఉన్నప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ ఏస్ ఎంతమ్మా? 1920. వాల్యూ ఆఫ్ బేస్ ఎంతమ్మా? 525. బట్ రెండు కంబైన్డ్ అయితే పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే సార్ 1920 ప్లస్ 525. బట్ ఆ రెండు మిక్స్ అవడం వల్ల కంపెనీకి ఎర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి, ఆ ఎర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల సినర్జీ వాల్యూ ఎంత క్రియేట్ అవుతుందంటమ్మా? 110 million. సో దీన్ని ఏమంటామమ్మా? సినర్జీ బెనిఫిట్ అంటాం. 1+1 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 2. లెట్ us టేక్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయమ్మా, ఎయిర్టెల్, అలాగే మన చిన్నప్పుడు టాటా డోకోమో అని ఉండేది తెలుసా? ఎయిర్టెల్ ఎక్వైర్డ్ దట్ టాటా డోకోమో. అలా ఎక్వైర్ చేయడం వల్ల లెట్ us సే ఎక్వైర్ చేయక ముందు 1 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ కి. బట్ రెండు ఎక్వైర్ అయిన తర్వాత జస్ట్ 2 మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారా? మోర్ దెన్ 2 మిలియనా? మోర్ దెన్ 2 మిలియన్. అలా ఎలా అవుతుంది సార్ అంటే, ఆ రెండు మిక్స్ అవడం వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటమ్మా? సినర్జీ బెనిఫిట్స్. ఒకటి, నార్మల్లీ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, బికాస్ అక్కడ ఏంటి టవర్స్ అవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అలాగే ఎంప్లాయీస్ ని కొంతమంది ఏంటమ్మా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. స్పెక్ట్రమ్ కి, లైసెన్స్ కి, వాటికి పే చేసే కాస్ట్ ఏం చేయొచ్చు? రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అలా రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్స్ అనేది ఏంటమ్మా? ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమవుతారు? ఇంక్రీజ్ అవుతారు. ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ గా వోడాఫోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐడియా, అవి గనక మర్జ్ అవ్వకపోయి ఉంటే ఇప్పటికేంటి రెండు అస్సాం అయిపోయేవి. సో దట్స్ వై వాళ్ళు మర్జ్ అయ్యారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? జస్ట్ ప్రీవియస్లీ 1 lakh ఇన్కమ్, ఆఫ్టర్ దట్ 1 lakh ఇన్కమ్ ఉంటే రెండు యాడ్ అయితే జస్ట్ 2 lakhs ఉంటాయాలనా? నో. సో ఆటోమేటికల్లీ ఎర్నింగ్స్ ఏమవుతాయమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. కస్టమర్స్ ఏమవుతారు? ఇంక్రీజ్ అవుతారు. అలా ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో ఎర్నింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. ఆ ఫ్యూచర్ లో వచ్చే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎర్నింగ్స్ అన్నింటినీ ప్రెసెంట్ వాల్యూలోకి లాక్కొస్తే దాన్ని వి కాల్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సినర్జీ బెనిఫిట్స్. అర్థమవుతుందా? So let us take another example. Byju's as well as Akash ఉంది. Byju's acquired Akash. సో ప్రీవియస్లీ ఏంటమ్మా? లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు. వాళ్ళు రెండు మర్జ్ అవ్వడం వల్ల అరౌండ్ 5 times, మోర్ దెన్ 5 times అలా స్టూడెంట్స్ ఏంటి ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. దానివల్ల ఆటోమేటికల్లీ ఫీజు కూడా వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్. ఎర్నింగ్స్ కూడా ఏమవుతాయి? ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దాన్నే సినర్జీ ఎర్నింగ్స్ అంటాం. సపోజ్ ఒక 100 crores పర్ యానం ఇంక్రీజ్ అని చెప్పి ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నారు అనుకున్నాం త్రూ అవుట్ ద ఇండెఫినెట్ పీరియడ్. ఆ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎర్నింగ్స్ అన్నింటిని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొని వస్తే
తెలిసిందే కదా, ఎలా లాక్కొస్తామమ్మా? ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో దాన్ని వి కాల్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ సినర్జీ బెనిఫిట్స్. బట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అంత డీప్ గా అడగడమ్మా, డైరెక్ట్లీ ఇచ్చేస్తాడు సినర్జీ వాల్యూ అని చెప్పి. సింప్లీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి? ఇండివిజువల్ గా ఉంటే 1920 525. బట్ హియర్ బై పోస్ట్ మర్జర్ అన్న వెంటనే మీ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? 1920 ప్లస్ 525 అగైన్ ప్లస్ సినర్జీ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 110 million. అది బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోండి ఒక మూల. మిగతా ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఏంటమ్మా? సేమ్. నెక్స్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 80 million షేర్స్, 35 million షేర్స్, వాల్యూ పర్ షేర్ 24 and 15. అది ఇవ్వకపోయినా మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు, 1920 డివైడెడ్ బై 80. Next, the management of AS Limited is evaluating three options for base limited. Three different options. మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని తీసుకునే వాళ్ళం? 2. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి సార్? క్యాష్ ఆఫర్ ఆఫ్ 17 rupees per share. సింప్లీ టార్గెట్ కంపెనీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ని పిలిచి వాళ్ళ హ్యాండ్లో ఏం పెట్టేస్తామమ్మా? క్యాష్. ఇంకా ముఖం కూడా చూడొద్దని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోమని చెప్తాం. ఇప్పుడు అలా కాదు, క్యాష్ లేవు, ఏం చేస్తామమ్మా? మెజారిటీ కేసులో షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం. మరి ఎలా ఇష్యూ చేద్దాం సార్? ఆప్షన్ నెంబర్ 2, షేర్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ 0.7 షేర్స్ ఆఫ్ ఏస్ అగేనెస్ట్ ఈచ్ షేర్ ఆఫ్ బేస్ లిమిటెడ్. అరే బాబు, నేను క్యాష్ ఇవ్వను, బట్ ఫ్యూచర్ లో పోస్ట్ మర్జర్ అయిన తర్వాత ఆ పోస్ట్ మర్జర్ అక్వైరింగ్ కంపెనీలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షేర్స్ అన్నాం. బట్ ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాం? ఫర్ ఎవ్రీ 1 share ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ. ఆఫ్టర్ దట్ సేమ్ 1 share ఇస్తామంటే నో. ఫర్ ఎవ్రీ 1 share ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ 0.7 share ఆఫ్ పోస్ట్ మర్జర్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి ఎన్ని షేర్స్ అనేది ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. చూడండి అమ్మా, ఎన్ని మిలియన్ షేర్స్ ఉన్నాయి? 35 million షేర్స్. మరి 35 million షేర్స్ ఉన్నా కానీ న్యూ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ అమ్మో మనం ప్రొవైడ్ చేసేది? 35 into 0.7. సో ఎంత వాల్యూ వస్తుంది చూద్దాం. అవేంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్. బట్ కమెంట్ ద ఆప్షన్ 3, ఇది క్రేజీగా ఉంటుందమ్మా, రెండు మిక్స్ అయి ఉంటుంది, హైబ్రిడ్ పిల్ల. షేర్ ఎక్స్చేంజ్ రేషియో ఆఫ్ 0.5 షేర్స్ ఆఫ్ ఏస్. అంటే వాడికి ఉన్న ఎన్నమ్మా? 35 million, నో డౌట్. బట్ పోస్ట్ మర్జర్ అక్వైరింగ్ కంపెనీలో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ 0.5 షేర్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 share ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. అలాంగ్ విత్ దట్ ప్లస్ 5 rupees per share. అంటే ఆప్షన్ 3 ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ద ఆప్షన్. లైక్ క్యాష్ కాంపోనెంట్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ షేర్స్ కాంపోనెంట్ కూడా ఉంది. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ పోదాం అట్లా. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద ఆప్షన్ దట్ విల్ బెస్ట్ సూట్ ఏస్ లిమిటెడ్ అండ్ ద వన్ దట్ ఈస్ బెస్ట్ సూట్ బేస్ లిమిటెడ్. సింపుల్ సార్. అండర్ 3 different ఆప్షన్స్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఫర్ బోత్ ది కంపెనీస్ షేర్ హోల్డర్స్. సో క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత ఏఎస్ లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏది బెస్ట్, అలాగే బేస్ లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఏది బెస్ట్ అనేది మనం సజెషన్ ఇవ్వాలంట. సో ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో ఏంటమ్మా, ఇలాంటివే మనకేంటి వస్తూ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై పద్ధతికి ఏంటి ఆప్షన్ 1, 2, 3 క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఏ ఆప్షన్ ఎవరికి బెస్ట్ అనేది లాస్ట్ లో కంక్లూజన్ నోట్ చేద్దాం. ఆప్షన్ 2, 3 కూడా పక్కన పెట్టండి ఫర్ ద టైం బీయింగ్. జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఆప్షన్ 1. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో అదే బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుని కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి ఆప్షన్ 1 కి జస్ట్ టెల్ మీ అక్వైరర్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్, టార్గెట్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. బట్ వాళ్ళు క్యాల్కులేటింగ్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ బ్రెయిన్ లో ఒకటి పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా? 1920 ప్లస్ 525 అలాంగ్ విత్ దట్ సినర్జీ బెనిఫిట్ ఎంత ఉంది? 110 million. సో అన్ని బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుని ఆప్షన్ 1. సో ప్రాఫిటా లాసా, ఎవరికి ప్రాఫిట్ ఎవరికి లాసా చెప్పండి. ఎవరికి ప్రాఫిట్? టార్గెట్ కంపెనీ. ఎంత? 7 70. సరే 35 into 2.
అదే 70. ఆప్షన్ 2 ట్రై చేయండి. సెవెన్ ఎవరికి? బేస్. ఏస్ 57 లాస్. 74 గెయిన్. ఇంకో పార్టీకి 'క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, 2 యాడ్ చేస్తే 110 రావాలి. అలా వస్తే కరెక్ట్. సరే, సో చూడండి అమ్మా, 2 కేసెస్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ టైం ఇస్తా. ఆప్షన్ 3 అప్పుడు ట్రై చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 ఎలా పే చేద్దాం అనుకుంటున్నారమ్మా? క్యాష్. ఎంత పే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? 17 పర్ షేర్. 17 పర్ షేర్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సినర్జీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇదంతా మనకు సంబంధం లేదు. సింప్లీ 17 రూపీస్ పర్ షేర్ వాళ్ళకి పే చేస్తాం.
సో టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసు, 35 million షేర్స్. సో 35 million షేర్స్ ఇంటూ 17, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంతో, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 595 ఏంటమ్మా ఇది మిలియన్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, టార్గెట్స్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో ఫార్ములా మనకు తెలుసు. సో ఏంటమ్మా, పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. బికాజ్ ఈ స్టోరీ మొత్తం కూడా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలమ్మా, టార్గెట్ కంపెనీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ని రిలీవ్ చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఎంత పే చేస్తున్నామమ్మా, 595 million మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ. అసలు ఈ మర్జర్ అనే కాన్సెప్టే లేకపోతే వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉండేదమ్మా, 525. సో 525 million, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంత వచ్చిందో, 70 million. ఇదంతా కూడా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అమ్మా, టార్గెట్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. గెయిన్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 70 million. బట్ అది కాదు, మన మెయిన్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అక్వైరర్స్ గెయిన్. అంటే ఆల్రెడీ ఎవరైతే మన షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో అక్వైరింగ్ కంపెనీ, సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేసి వాళ్ళ గెయినా లాసా అనేది మనం డిసైడ్ అవ్వాలి. సో ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. సో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు సింపుల్ అమ్మ, కామన్ సెన్స్, ప్రీ అండ్ పోస్ట్ సిచ్యువేషన్ ని మనం కంపేర్ చేసుకుని డిఫరెన్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే గెయిన్ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా. మరి అక్వైరర్స్ గెయిన్ మనకి ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, తెలిసిందే కదా, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందో మనం చెక్ చేసుకుందాం. దాని తగ్గట్టు ఏంటమ్మో మనం క్యాల్కులేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టోరీ మనం నోట్ చేసుకుందాం అమ్మ. వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అట్ ప్రెసెంట్ వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడమ్మా. ఎంత అంటే అది వాళ్ళ వాల్యూ 1920. అండ్ కమింగ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్, మరి షేర్ హోల్డర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ కూడా మనకు తెలుసు, ఎంతమ్మా, 80. సో ఇదంతా కూడా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అమ్మా, అక్వైరింగ్ కంపెనీ. సో రెడ్ కలర్ లో మనం నోట్ చేసుకున్న టిల్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ ప్రీ మర్జర్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ లో మన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో జరిగే చేంజెస్ ఏంటి సార్ అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ మేకింగ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేస్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్త్ ఎంతమ్మా, 525. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ 525. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందా అంటే, నో సార్, టోటల్ వాల్యూ 1920 ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ టార్గెట్ 525. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ బోత్ ద థింగ్స్ ఆ రెండు మర్జ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ మనకి అడిషనల్లీ సినర్జీ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 110 million. మరి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా, ప్లస్ సినర్జీ ఎంతమ్మా, 110 million. అడిషనల్లీ రేస్ చేసిన దాని వర్త్ అంతా. సో ఓవరాల్ గా చూడండి ఎంత వస్తుందో, 1920 ప్లస్ 525. అలాంగ్ విత్ దట్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఈ ఇల్లుస్ట్రేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సినర్జీ వాల్యూని యాడ్ చేసుకున్నాం. మరి ఇదంతా ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఫ్రీగా వచ్చేది, వీ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ సంథింగ్. ఏం సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం, క్యాష్ అనే అసెట్ ని సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నాం. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజా, డిక్రీజ్. దట్స్ వై మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా, క్యాష్. ఎంత పే చేస్తున్నాం ఇప్పుడే నోట్ చేసుకున్నాం, ఎంత, 595. అంటే ఇంత అడావిడి జరుగుతుంది ఎవరి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అమ్మా, అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. స్టాండ్ అలోన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో కన్సాలిడేటెడ్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు, అంత అవసరం కూడా లేదు మనకి. సో చూడండి అక్కడ ఎంత, 1920 ప్లస్ ఏంటి, 525. సినర్జీ వాల్యూ కూడా మనకు బెనిఫిట్ 110 million. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మైనస్ క్యాష్ 595. సో టోటల్ చూడండి ఎంత వచ్చిందో మనకి, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, 1960. సో 1960 is the post merger value. ఆ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ 1960 million. అది ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరమ్మా, షేర్ హోల్డర్స్ 80. న్యూ షేర్స్ ఏమైనా ఉంటాయంటే నో సార్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు షేర్స్ ఎక్స్చేంజ్. జస్ట్ ఏం పే చేస్తాం, క్యాష్. సో దట్స్ వై 1960 million. ఆఫ్టర్ దట్ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ, పాపం పిల్లలు ఎంత ఉండేదమ్మా ప్రీవియస్లీ, 1920. సో 1920 million, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చూడడం ఎంత వచ్చిందో, 40 million. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓవరాల్ గా ఇద్దరికి గెయిన్స్ వచ్చినాయి. అదేం సార్, ఒకటి గెయిన్ వస్తే ఇంకోటికి లాస్ కదా, ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో అలాగే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అంటే, ఈ కేసులో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటికి ప్రాఫిట్ వస్తే ఇంకోటికి లాస్ రావాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఆ రెండు మర్జ్ అవ్వడం వల్ల అడిషనల్ ఏమొస్తుందమ్మా, సినర్జీ బెనిఫిట్. టోటల్ ఎంత సినర్జీ బెనిఫిట్, 110 million. ఆ 110 million లో 70 millions ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారమ్మా, టార్గెట్. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి, 40 million. అది ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, అక్వైరర్.
సో దట్స్ వేర్ రెండింటిని యాడ్ చేసి చూడండి, కావాలంటే ప్రూఫ్ అదే. 70 + 40 టోటల్ ఎంతమ్మా? 110 మిలియన్. ఆ సినర్జీ వాల్యూని, సినర్జీ బెనిఫిట్ ని ఇలా వాళ్ళు స్ప్లిట్ చేసుకున్నారు. So that's so we need to calculate a gain of target as well as gain of acquiring a company. ఇదంతా కూడా ఏ సిచ్యువేషన్ లో అమ్మా? క్యాష్ సిచ్యువేషన్. సరే ఫైన్, క్యాష్ అనేది పే చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ షేర్స్, మనది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఆప్షన్ నెంబర్ 2. మరి ఆప్షన్ నెంబర్ 2 కేసులో మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దాం సార్? సేమ్ స్టోరీ, బట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది క్యాష్ రిలేటెడ్ షేర్స్. షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామమ్మా? 0.7 షేర్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామో అది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం. మరి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ టు టార్గెట్ కంపెనీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ వాళ్ళని అడుగుతాం కాల్ చేసి, ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నారా బాబు అని చెప్పి. వాళ్ళు ఎన్ని షేర్స్ అంటారు? 35 మిలియన్. బట్ మనం అంత మంచోళ్ళం కాదు, 35 మిలియన్ షేర్స్ కాదమ్మా ఇష్యూ చేసేది న్యూ కంపెనీలో. ఎన్ని? 0.7. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి అమ్మా, 24.5 మిలియన్. ఇదేంటమ్మా స్టోరీ? సో ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? గెయిన్ లాస్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. బట్ బిఫోర్ క్యాల్కులేటింగ్ దట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్, ఒకసారి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. క్లియర్ గా మనకు క్లారిటీ ఉండాలి ఏది ఎలా జరుగుతుందని చెప్పి. మరి బ్యాలెన్స్ షీట్ అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా. ఎగ్జిస్టింగ్ స్టోరీ ఎలా ఉంటుంది? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1920 ఏస్ లిమిటెడ్, ఐ మీన్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. సో 1920 మిలియన్. అడిషనల్లీ దీనికి ఏం యాడ్ అవుతుందమ్మా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సినర్జీ. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బేస్ లిమిటెడ్ ఎంత? 525 మిలియన్. సినర్జీ కూడా మనకు యాడ్ అవుతుంది ఎంతమ్మా? 110 మిలియన్. బట్ దిస్ టైం క్యాష్ ఏమన్నా మనం పే చేస్తున్నామా సార్? నో, జీరో. కరస్పాండింగ్లీ దాని బదులుగా మనం ఏమి ఇష్యూ చేస్తున్నామమ్మా? ఈక్విటీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు ఈక్విటీ. సో దట్స్ వై ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో మనకి ఏముంటదమ్మా? జనరల్లీ ప్రీవియస్లీ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు ఆల్రెడీ, వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు మనం. ఎన్ని మిలియన్స్ ఉన్నాయి? 80 మిలియన్స్. బట్ ఇది సరిపోదు అన్నట్టు న్యూ షేర్స్ కూడా మనం ఇష్యూ చేసామమ్మా. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసామంట? 24.5 మిలియన్. ఇదేంటమ్మా? ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఎగ్జిస్టింగ్ స్టోరీ ఏంటమ్మా? వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ 1920, దీన్ని ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరు? 80 మిలియన్. బట్ పని పాట లేక అడిషనల్లీ మనం ఏదైనా ఎక్వైర్ చేసాం టార్గెట్ కంపెనీ, 525 మిలియన్ ప్లస్ సినర్జీ అంతా 110 మిలియన్. క్యాష్ 1 రూపీ అయినా మనం పే చేస్తున్నామా? నో. క్యాష్ ఏమైనా రెడ్యూస్ అవుతుందా? నో. దట్స్ వై ఏంటమ్మా? జీరో. బట్ ఈ ఎంటైర్ వాల్యూని ఫ్యూచర్ లో ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరు? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ 80 మిలియన్, అలాంగ్ విత్ ద న్యూ షేర్స్ ఎంతమ్మా? 24.5 మిలియన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ మనం క్యాల్కులేట్ చేసి పడేద్దాం. సో పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ acquiring company is equal to 1920 million plus 525 million plus 110 మిలియన్. క్యాష్ ఏమి రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. సో దట్స్ వై స్టోరీ ఏంటమ్మా? అక్కడతోటి మనం ఎండ్ చేసి పడేసాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఎంతో ఓవరాల్ గా? 2555. ఎక్సలెంట్. బట్ ఆ 2555 మిలియన్స్ ని హియర్ బై ఎంజాయ్ చేసేది ఎవరమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ 80 మిలియన్. దట్ ఈస్ వన్ కేటగిరీ. అలాంగ్ విత్ దమ్ న్యూ షేర్స్ ఎంత? 24.5 మిలియన్. సో న్యూ షేర్స్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? షేర్ హోల్డర్స్, ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. సో దట్స్ వై ఆ 2 డిఫరెంట్ పర్సన్స్ కేటగిరీస్ కి మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. పర్టికులర్స్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్గెట్ కంపెనీ. మరి అక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ న్యూ షేర్ హోల్డర్స్. మరి ఫస్ట్ ఏం నోట్ చేసుకోవాలమ్మా? జస్ట్ ఇక్కడ 2 సిచ్యువేషన్స్, ప్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్. సో అదే నోట్ చేసుకుందాం, ప్రీ మర్జర్ సిచ్యువేషన్ అండ్ పోస్ట్ మర్జర్ సిచ్యువేషన్. మరి ప్రీ మర్జర్ సిచ్యువేషన్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంత ఉండేదమ్మా? వాళ్ళ వాల్యూ 1920 మిలియన్. బట్ పోస్ట్ మర్జర్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూ మనకు తెలుసు. పర్ షేర్ ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్, అదే మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా. పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ పర్ షేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2555 మిలియన్ డివైడెడ్ బై ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ కమ్మా అది ఇచ్చేది? 80 మిలియన్ ప్లస్ 24.5 మిలియన్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి పర్ షేర్ ఎంత? 24.45. ఇదేంటమ్మా? పర్ షేర్. అంటే అదే చెప్తాం మనకు. సో పోస్ట్ మర్జర్, అరే బాబు మీ షేర్స్ ని మేమేమి డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు, 80 మిలియనే. బట్ ఆఫ్టర్ మర్జర్ వాల్యూ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్ టు 24.45 అని చెప్తాం. సో చూడండి ఎంత వచ్చిందో, 80 మిలియన్ ఇంటూ 24.45, 1956 మిలియన్.
సో చూడండి అమ్మా ఎంత వచ్చిందో డిఫరెన్స్ మనకు అక్కడ 36. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్ గెయిన్. సో ప్రీవియస్లీ జస్ట్ 20, ఇప్పుడు ఏంటమ్మా 56. సిమిలర్లీ టార్గెట్ కంపెనీలో ఉన్న ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు కదా, సో ప్రీ మర్జర్ సిచ్యువేషన్ వాళ్ళకున్న వాల్యూ ఎంతమ్మా? జస్ట్ 525 million. సో చీప్ అమ్మా 525 million. బట్ వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ ని లాక్కొని వాళ్ళ పాకెట్ లో బలవంతంగా ఎన్ని షేర్స్ పెట్టేశామమ్మా? 24.5 million. బట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈచ్ షేర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 24.45. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చూడడమ్మా వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 599 million. సో ఒక్కసారి చూడండి టోటల్ మైనస్ 74 చేంజ్ సంథింగ్ ఏదో వచ్చి ఉంటుందమ్మా. 74 million రౌండింగ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, గెయిన్ ఇద్దరికి గెయిన్ వచ్చింది. అదే మ్యాజిక్. బికాస్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ వీఆర్ హ్యావింగ్ సినర్జీ వాల్యూ. ఈ స్టోరీయే కాదు, ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో డెఫినెట్లీ సినర్జీ వాల్యూ ఉంటుంది. సినర్జీ వాల్యూ లేదు అంటే బుద్ధున్నోడు ఎవడైనా కానీ అక్విజిషన్ మర్జర్ చేసుకుంటాడా అన్నో. బికాస్ ఒకటి ప్రాఫిట్ ఒకటి లాస్ వస్తే ఆబ్వియస్లీ లాస్ మేకింగ్ పార్టీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ది ప్రాఫిట్ మేకింగ్ పార్టీ ప్రపోజల్. సో ఇది స్టోరీ అమ్మ. బట్ ఎగ్జామ్ లో కరెక్టా కాదా అనే దానికి ప్రూఫ్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. 74 + 36 ఎంత? 110. ఆ బెనిఫిట్ ని అట్లా మన వాళ్ళు క్యూట్ గా స్ప్లిట్ చేసుకున్నారు, ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఈ టూ సిచ్యువేషన్స్ నోట్ చేయండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫార్ములాస్ నోట్ చేపిస్తా, మెయిన్ ఫార్ములాస్. అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆప్షన్ 3 మీరు ట్రై చేయండి. సో నోట్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఒకటి చెప్పుకున్నాం, అక్విజిషన్ ప్రీమియం అని. టార్గెట్స్ గెయిన్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా? అక్విజిషన్ ప్రీమియం. బికాస్ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో వాళ్ళకున్న వాల్యూ ఎంత? 525 million. సో వాళ్ళ వాల్యూ, ఇప్పుడు వాళ్ళ వాల్యూ 525 million అన్నా కానీ వాళ్ళకి ఎంత పే చేస్తున్నాం? 595 million ప్రీమియం పే చేస్తాం. సో దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అక్విజిషన్ ప్రీమియం. అయిపోయిందా? 70 million వరకు నోట్ చేస్తారా?
అయిపోయిందా? డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ప్రీవియస్లీ క్యాష్ ఉంటే దెర్ విల్ బి నో న్యూ షేర్స్. ఇక్కడ క్యాష్ లేదు, ఏముందమ్మా? న్యూ షేర్స్. ఒకసారి రెండు ఉంటాయి, అది నెక్స్ట్ ఆప్షన్లో డిస్కస్ చేస్తాం. అయిపోయిందా? సో అయిపోతే ఆప్షన్ 3 ట్రై చేయండి. ఎంత? 89 పాయింట్. ఇంకోటి
వన్ నాట్ రాంగ్. 3377 30s అయితే ఉంటుంది ఆన్సర్. చూద్దాం. ఆప్షన్ 3 ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ. సో జనరల్లీ ఇక్కడ మన స్టోరీని అబ్జర్వ్ చేస్తే అట్ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందమ్మా, ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ ఇది వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ 1920 మిలియన్, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ 80 మిలియన్. బట్ ఇది సరిపోదు అన్నట్టు, వీఆర్ గోయింగ్ టు అక్వైర్ ది టార్గెట్ కంపెనీ. మరి టార్గెట్ కంపెనీని అక్వైర్ చేయడం వల్ల మనకి ఏ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయమ్మా, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ 525 మిలియన్. బట్ 525 ఒకటే కాదు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో అడిషనల్లీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఏం వస్తుందమ్మా, సినర్జీ వాల్యూ ఎంత, 110 మిలియన్. ఇప్పుడు ఇదంతా రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు పే ద కన్సిడరేషన్. సో కన్సిడరేషన్ అనేది మనకు 2 టైప్స్లో ఉంటుంది. ఐదర్ అసెట్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వాలి, ఐదర్ లయబిలిటీ ఏమవ్వాలమ్మా, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అంతే కదా. మరి ఇక్కడ అసెట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందా లేదంటే ఎస్ సార్, బికాస్ వీఆర్ పేయింగ్ ది క్యాష్. దాంతోపాటు కరస్పాండింగ్లీ లయబిలిటీ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా, బై ఇష్యూయింగ్ ద న్యూ షేర్స్. రెండు ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ పద్ధతికి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా, క్యాష్, బికాస్ క్యాష్ ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్. మరి క్యాష్ ఎంత పే చేయాలో మనకు తెలుసు, ఎంతమ్మా, 5 రూపీస్. మరి 5 రూపీస్ పర్ వాట్, షేర్. 1 షేర్కి 5 రూపీస్ కన్సిడరేషన్ మనం పే చేస్తున్నాం. 35 మిలియన్ ఇంటూ 5 చెప్పడమ్మా ఎంత వచ్చిందో క్యాష్, 175 మిలియన్. అంటే స్టోరీ ఇలా చేంజ్ అవుతుంది, ఇలా కాన్సెప్చువల్లీ నోట్ చేసుకోవాలి. బట్ కరస్పాండింగ్లీ అందరితో సాటిస్ఫై అవుతారు అంటే నో సార్, వీ హ్యావ్ టు ఇష్యూ ద న్యూ షేర్స్. మరి న్యూ షేర్స్ ఇష్యూ చేసి పడేద్దామమ్మా. ఎంతో మనకు తెలుసు స్వాప్ రేషియో కూడా క్లియర్గా ఎంత, 0.5 షేర్స్. మరి 0.5 షేర్స్ కాబట్టి ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై ద టార్గెట్ కంపెనీ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్, వీ హ్యావ్ టు ఇష్యూ ది న్యూ షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 35 మిలియన్ into 0.5, that is equal to 17.5 million. So new shares 17.5 million. That is the entire story. అంటే టోటల్ ఇక్కడ మనం అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక సో అండ్ సో వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూని వి కాల్ యాజ్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఆ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీని ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ కేటగిరీ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ ప్లస్ న్యూ షేర్ హోల్డర్స్. మరి అది మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా. పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఇస్ ఈక్వల్ టు, జనరల్లీ మనకు తెలిసిన ఫార్ములానే, పెద్ద బుర్ర అప్లై చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ 1920 మిలియన్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ 525 మిలియన్ ప్లస్ సినర్జీ వాల్యూ 110 మిలియన్ మైనస్ మన అసెట్ ఏమైనా రెడ్యూస్ అవుతుందంటే ఎస్ సార్, క్యాష్. వాళ్ళ పాకెట్ లో క్యాష్ సెండ్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ వై మైనస్ ఎంతమ్మా, 175 మిలియన్. సో బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది చూడండి అమ్మా, ఓవరాల్ గా 2380. సో 380 మిలియన్, దట్ ఈస్ ద టోటల్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి ఆ టోటల్ 2380 మిలియన్స్ ని ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారమ్మా, అక్కడ 80 మిలియన్ ప్లస్ 17.5. అది మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. పోస్ట్ మర్జర్ value per share is equal to 2380 million divided by 80 million plus 17.5 million, that is equal to ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి, 24.41. ఇదేంటమ్మా, పర్ షేర్ 41 తర్వాత ఏముంది, 410. ఓకే ఫైన్, 24.41 పర్ షేర్. ఇది పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ పర్ షేర్. మరి ఇక్కడతో మనకు స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదు. వి నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో గెయిన్ ఆర్ లాస్ మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఎవరిది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, టార్గెట్స్ ది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో టార్గెట్స్ గెయిన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పడం ఒక ఫార్ములా మనకు తెలుసు. సో టార్గెట్స్ గెయిన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. అంతే కదా, వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఉంది, వాళ్ళకి వెళ్ళే కన్సిడరేషన్ ఎంత, సింపుల్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, బట్ ఇక్కడ స్టోరీలో ట్విస్ట్ ఏంటమ్మా, పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ వాళ్ళకు 2 ఫార్మ్స్ లో వస్తుంది. వన్ ఈస్ క్యాష్ ఫార్మ్, అనదర్ వన్ ఈస్ షేర్స్ ఫార్మ్.
సో రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. జనరల్ ఇక్కడే మిస్టేక్ అవుతుంది. ఆవేశంలో షేర్స్ ఒకటే తీసుకుంటాం, క్యాష్ని ఏం చేస్తామమ్మా ఇగ్నోర్ చేస్తాం. అది కరెక్ట్ కాదు. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 2 ways లో పే చేస్తాం. వన్ ఈజ్ క్యాష్, ఎంతమ్మా 175 million, దాంతో చిల్ అవుతారు, గోవా వెళ్తారు. అలాంగ్ విత్ దట్ వాళ్ళ పాకెట్లోకి ఏం వెళ్తున్నాయి, షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ వెళ్తున్నాయమ్మా, 17.5 million షేర్స్ ఇంటూ ఈచ్ షేర్ ప్రైస్ ఎంత సార్, 24.41. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం. ఒకటి క్యాష్ ఎంత, 175 million. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ న్యూ షేర్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 70.5 million. వన్ షేర్ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం, 24.41. టోటల్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎంతో చెప్పండి, 602.17. సరే ఫైన్. మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ప్రీ మర్జర్ ఈ సోదేమీ లేకపోతే వాళ్ళ లైఫ్ ఎంత ఉండేదమ్మా, జస్ట్ 525 million వాల్యూ. సో 525 million. సో మైనస్ 525 million, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పడం ఎంత వచ్చిందో, 77 పాయింట్. సరే రౌండింగ్ ఆఫ్ చేసి పడేద్దాం, 77 million. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్స్ గెయిన్. నెక్స్ట్ ఇంకేది క్యాల్కులేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్లీ అక్వైరర్స్ గెయిన్ మనం చెప్పగలుగుతామా లేదా, ఎస్. 110 మైనస్ 77 ఎంత వస్తుందమ్మా, 33. బట్ కాన్సెప్చువల్లీ పద్ధతిగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే we have to calculate acquirers gain, సేమ్స్ ఆర్ పోస్ట్ మైనస్ ప్రీ. మరి పోస్ట్ వాల్యూ వాళ్ళకున్న షేర్స్ ఎన్నమ్మా, 80 million షేర్స్. వాళ్ళ షేర్స్ ఏం డిస్టర్బ్ చేయం, ఇంటూ ఎంత ఉందమ్మా పర్ షేర్ వాల్యూ, 24.41 మైనస్ ప్రీ వాల్యూ. సో ప్రీ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా మనకి, 80 ఇంటూ 24. డైరెక్ట్లీ మనకు తెలుసు కదా, 1920. సో ఒకసారి చూడండి, 80 ఇంటూ 24.41 ఎంతో చెప్పండి. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేస్తున్నారా, సరే ఫైన్. ఓకే, 33 million. సో ఇదేంటమ్మా, అక్వైరర్స్ గెయిన్. సో ప్రూఫ్ రెండింటిని యాడ్ చేసుకోవాలి, యూ గెట్ 110 million. ఓకేనా, ఇంతటితో ఇల్లుస్ట్రేషన్ సమాప్తం. సో ఇంతకన్నా కాంప్లికేటెడ్గా అయితే రావు. ఇదే మాక్సిమం కాంప్లికేషన్ మన దగ్గర ఉండేది. బట్ కాన్సెప్ట్స్ వల్ల అర్థం చేసుకోవాలి, ఏది ప్లస్ చేస్తున్నాం ఏది మైనస్ చేస్తున్నాం అని. సో ఇవన్నీ నోట్ చేయండి. దీని రిలేటెడ్ అన్ని కూడా పూల్ చేసుకుని ఒక 3 to 4 ఫార్ములాస్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుందాం సరదాగా. Hmm. 35. ఎందుకంటే అక్కడ నువ్వు ఆలోచించాల్సింది ఏంటమ్మా, 17.5 అనేది ఇట్ ఈస్ అ షేర్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు న్యూ థింగ్. అది కాదు, వాళ్ళ కన్సిడరేషన్ ఎంత పే చేయాలి, 5 rupees పర్ షేర్ అంటే ఆల్రెడీ 35 million ఉన్నదానికి మనం 5 తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా అదే కదమ్మా. సో వాళ్ళు ఎలా ఆలోచించుకుంటారో, ఆల్రెడీ ఓకే మాకున్నది 1 షేర్ ఉంది టార్గెట్ కంపెనీలో, మాకు 5 rupees వస్తాయి అనే పర్సెప్షన్లో ఉంటాయి. లేదు, అది ఇంటర్ప్రిటేషన్ దగ్గర కొంచెం మిస్ అవుతుంది. బట్ జనరల్లీ స్టోరీ ఏంటమ్మా, అది క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 5 rupees అన్నట్టు కాదు, దాని కంటిన్యూషన్ ఉంది కాబట్టి మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది. బట్ జనరల్లీ సపరేట్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు 5 rupees ఏంటమ్మా, జనరల్లీ మనం పే చేసేది కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ ఏవైతే షేర్స్ ఉన్నాయో దానికి పే చేస్తాం.
purchase consideration minus pre-merger value of target company. సరే అయిపోయిందా? లాస్ట్ కంక్లూజన్ ఒక్కటి నోట్ చేద్దాం. ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2 అండ్ ఆప్షన్ 3 acquirers gain targets gain. సో ఆప్షన్ 1 లో acquirers gain ఎంత వచ్చిందమ్మా? 40, టార్గెట్ 70. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 2 లో 36 అండ్ 74. లాస్ట్ వన్ 33 అండ్ 77 million. చెప్పడమ్మా, మీరే టార్గెట్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ అయితే ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారు? 1, 2, 3? 3. అదే నోట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ ద షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్ అయితే ఏది ప్రిఫర్ చేస్తారమ్మా? 40, 36, 33? 1. బికాస్ బ్రెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ గెయిన్ ఏంటమ్మా? హయ్యర్ ఉండాలనుకుంటాం. సో అదే అన్నట్టు చూడండి. ఫైనల్ అసలు రిక్వైర్ పాయింట్ ఏంటమ్మా అక్కడ మనకి? యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఎవాల్యుయేట్ ద ఆప్షన్ that will best suit ACE Limited and the one that will best suit Base Limited. Therefore, ACE Limited acquiring company will choose option 1 since gain is higher in that case. Therefore, Base Limited target company will choose option 3. Since target gain is higher in that case. అయిపోయిందా? సరే నోట్ చేయండి అమ్మా. ఫార్ములే
So first one, value of a combined entity. So bracket lo post merger value of acquiring company is equal to pre-merger value of acquiring company plus pre-merger value of target company plus synergy benefits if any minus cash paid to target company shareholders. Value of acquiring company plus value of a target company plus synergy value minus cash paid to target company shareholders. Targets gain అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలమ్మా, షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. సో పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. Acquirer's gain is equal to post merger value of acquiring company minus pre merger value of acquiring a company. Or so simple shortcut undamma, that is total synergy value minus targets gain. Or ఈ టార్గెట్స్ గెయిన్ నే మనం ఏమంటామమ్మా, అక్విజిషన్ ప్రీమియం. సో ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, సపరేట్ గా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ లాగా 110 మైనస్ 33 ఎంత వస్తుందమ్మా, 77. సరే, ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ చూద్దాం. సో వాల్యూ ఆఫ్ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. And after that, pre-merger value of acquiring company कितना है, 800 million plus pre-merger value of a target कितना है, 500 million plus synergy benefit ఎంతమ్మా, net amount 20 plus 100 minus 80 million
మైనస్ మళ్ళీ క్యాష్ పేడ్ అంటున్నాడమ్మా. ఎంత పే చేసామంట? 500 million ఇంటూ 115%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సో ఓవరాల్ టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 745 million. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ combined entity gain is equal to post merger value minus pre merger value. పోస్ట్ మర్జర్ దాని వాల్యూ పాపం ఎంత వచ్చిందమ్మా? 745 million మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ, అసలు మర్జ్ చేసుకోకపోయి ఉంటే ఎంత ఉండేది? 800 million. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 55 million ఏమవుతుందమ్మా? లాస్. ఇది కాకుండా ఇంకొక ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అని నేను చెప్పాను. దట్ ఈస్ సినర్జీ వాల్యూ మైనస్ అక్వైరర్స్ గెయిన్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సినర్జీ వాల్యూ ఎంతో మనకు తెలుసమ్మా. చూడండి, 100 million మైనస్ 80 million, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 20 million. నీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? జస్ట్ 20 million అవుట్ ఆఫ్ దట్ అక్విజిషన్. మరి అక్విజిషన్ ప్రాసెస్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ 20 million. బట్ మన బాబాయ్కి ఎంత ప్రీమియం పే చేస్తున్నామమ్మా? 15%. ఆ 15% వుడ్ బి ద టార్గెట్ గెయిన్. అంటే 500 million ఇంటూ 15% అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 75 million. నీకు వచ్చేది 20 million, నువ్వు ఓవర్ యాక్షన్ చేసి 15% ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నావు, 75 million. ఎంత లాస్ వచ్చిందమ్మా ఇక్కడ? 55 million. సో బోత్ ఆర్ సేమ్, 55 55. ఎగ్జామ్లో ఏదైనా నోట్ చేయొచ్చు. సో నోట్ చేయండి. ఫార్ములా నోట్ చేసి నోట్ చేయండి. ఫార్ములా డీటెయిల్గా నోట్ చేసుకోండి. కంబైన్డ్ ఎంటిటీ గెయిన్, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ మైనస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ. అయిపోతే నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేయండి. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్, illustration 6.
Acquire Limited is proposing to acquire Target Limited. Expected post-merger combined profit is 2000. Pre-merger profit of acquirer is 1200. Standalone number of shares of acquirer 200. New shares to be issued is 50. Existing shares ennanta 200 rupees kadamma adi 200 shares. 50 shares. New shares has to be issued. Evariki issue chestam? Target company old shareholders ki. Tax rate 25%. అదేదో ఇచ్చారు టైం పాస్కి అవసరం లేదు అది. క్యాల్కులేట్ కంబైన్డ్ ఈపీఎస్ అంటే రెండు కంపెనీస్ మర్జ్ అయిన తర్వాత కంబైన్డ్ ఈపీఎస్ ఎంతో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అలా ఎలా సార్ మనకు ఫార్ములా తెలియదు కదా అనే ఫీలింగ్ రావచ్చు. ఈపీఎస్ ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్. సో న్యూమరేటర్లో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ కంబైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై కంబైన్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో చేసి కంబైన్డ్ ఈపీఎస్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. ఎంత? 12 రాంగ్. మైనస్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ మైనస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ అది. కంబైన్డ్ ఈపీఎస్ అంటే పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ అని. అంటే న్యూమరేటర్లో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎంతమ్మా ఆన్సర్? 8 రూపీస్. సూపర్. సో సింపుల్ అమ్మా. కంబైన్డ్ ఈపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంబైన్డ్ అంటున్నాం. సో కంబైన్ అయిన తర్వాత టోటల్ ఏంటమ్మా, 2 కంపెనీస్ పర్ఫార్మెన్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై కంబైన్డ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ప్రీ మర్జరా పోస్ట్ మర్జరా? పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసడం ఎంత? 2000. అది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ ప్రాక్టికల్లీ అంటే, సింప్లీ యూనిట్ కన్సిడర్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్లస్ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా, టోటల్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్. కంగారు ఏం లేదు, నెక్స్ట్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అవే ఉంటాయి. బట్ ఇదేంటమ్మా వార్మప్ లాగా ఇచ్చాడు అంతే, సింపుల్ది. సో 2000 న్యూమరేటర్లో తీసుకుందాం, డినామినేటర్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ 200 ప్లస్ 50 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 250. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి, 8 రూపీస్ పర్ షేర్. బట్ యాజ్ అ అక్వైరింగ్ కంపెనీ నెక్స్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట, అక్రీషన్ ఆర్ డైల్యూషన్ ఇన్ రూపీస్ అండ్ ఇన్ పర్సంటేజ్. అంటే ఈపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందో చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే సింప్లీ యూనిట్ టు కన్సిడర్ ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మరి ప్రీ మర్జర్ ప్రాఫిట్ తెలుసా? ఎస్, 1200 డివైడెడ్ బై స్టాండ్ అలోన్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా, 200. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 6 per share. Therefore accretion or dilution, accretion in EPS is equal to 8 minus 6, that is equal to 2 per share. హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు ఎవరు acquiring a company. Therefore accretion in terms of a percentage is equal to 2 by 6, that is equal to 33.33%. So note చేయండి. అయిపోతే 7th one చూడండి.
అయిపోయిందా? And next one, seventh one. Highland company is considering the acquisition of lowland company. Acquiring company ఏంటమ్మా? Highland. Target company lowland in a stock for stock transaction. కన్సిడరేషన్ ఎలా ఇద్దాం అనుకుంటున్నారమ్మో బాబాయ్లు? స్టాక్ ఫర్ స్టాక్. బట్ ఆ రేషియో ఎంతో తెలీదు. బట్ lowland company would receive 90 rupees for each share of its common stock. అంటే జనరల్లీ మనం ఇష్యూ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? షేర్స్. బట్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి ఎంత పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ అవ్వాలమ్మా? 90 రూపీస్ ఫర్ ఈచ్ షేర్. అంటే మనం పే చేయాల్సింది క్యాష్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు పే 90 రూపీస్ కన్సిడరేషన్, బట్ సేమ్ 90 రూపీస్ కన్సిడరేషన్ హ్యాస్ టు బి సెటిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ స్టాక్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ లెట్ us టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక బుక్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నా, దాని ప్రైస్ ఏంటమ్మా? 100 రూపీస్. క్యాష్లో పే చేయాలంటే ఏంటి? 100 రూపీస్ నేను పే చేస్తా. అలా కాదు, 100 రూపీస్లో పే చేయకూడదు అనుకుంటే 10 రూపీస్ డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్స్ ఎన్ని ఇస్తానమ్మా? 10. కన్సిడరేషన్ షుడ్ బి 100 రూపీస్. ఈదర్ వీ కెన్ పే ద సేమ్ ఇన్ రూపీస్ క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా? చాక్లెట్స్. అలాగే ఇక్కడ కూడా వాడు సాటిస్ఫై అవ్వడానికి ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేయాలంట? 90 రూపీస్. బట్ క్యాష్లో పే చేస్తున్నామంటే నో సార్, వీ వాంట్ టు సెటిల్ ద సేమ్ ఇన్ స్టాక్. మరి ఎంత ఏంటి అనేది చూద్దాం. Highland company does not expect any change in its price earnings ratio multiple after the merger and chooses to value lowland company conservatively by assuming no earnings growth due to synergy. And future lo there is no synergy value, synergy benefit em undadu. Fine. The purchase price premium, we need to calculate purchase price premium. Common sense apply chesi calculate chesechidi. సో జనరల్లీ వాళ్ళ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా? 60. బట్ కన్సిడరేషన్ పే చేసేటప్పుడు ఈచ్ షేర్కి ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామమ్మా? 90 రూపీస్. ప్రీమియమా డిస్కౌంటా? ప్రీమియం. ఎంత ప్రీమియం, ఎంత పర్సంటేజ్ తర్వాత ఏంటి మనం చూసుకుందాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేషియో. సో హైలాండ్లో ఏంటమ్మా? ఎక్స్చేంజ్ రేషియో. సో ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలి లోలాండ్ లిమిటెడ్కి అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ కన్సిడరేషన్. అర్థమవుతుందా? సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. కన్సిడరేషన్ ఎంతమ్మా? 90 రూపీస్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్నో తెలుసు? 20,000. 20,000 ఇంటూ 90 చేస్తే విల్ గెట్ ఫుల్ అమౌంట్ కన్సిడరేషన్. మరి ఆ కన్సిడరేషన్ సెటిల్ చేసేది క్యాష్లో సెటిల్ చేయట్లేదమ్మా. వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ హైలాండ్. మరి 1 షేర్ వర్త్ ఎంతో తెలుసు హైలాండ్ కంపెనీలో. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం అనేది అనలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ కంబైన్డ్ ఫర్మ్స్. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ జస్ట్ ఇందాక అందుకే అది డిస్కస్ చేసింది. పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ ఎంతో తీసుకోవాలి డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో అది కూడా చూద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిఫ్త్ వన్ ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ హైలాండ్ కంపెనీ. అది చీప్ అమ్మ, అది ప్రీ మర్జర్ సింప్లీ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అండ్ ప్రీ మర్జర్ పీ బై ఈ రేషియో. So pre-merger Highland, the P by ratio you need to calculate. Market price per share divided by earnings per share. Post-merger share price and last low post-merger equity ownership distribution. But అక్కడ నోట్ చేసుకోండమ్మా 7th one. Post-merger share price calculate చేసేటప్పుడు. So generally solution is based on the assumption that P by A ratio will remain సేమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే పీ బై రేషియో క్యాల్కులేట్ చేస్తామో అది ఫ్యూచర్లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనే అజంప్షన్ని బేస్ చేసుకుని సొల్యూషన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. బికాస్ మార్కెట్ ప్రైస్ డిఫరెంట్ వేస్లో క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ద వేస్ ఏంటమ్మా? పీ బై మల్టిపుల్. పీ బై రేషియో తీసుకుంటాం, ఇంటూ ఏం చేయాలి? ఈపీఎస్. దెన్ విల్ గెట్ ఎంపీఎస్. సో 5 minutes టైం తీసుకుని ఆ 8 points ట్రై చేయండి. అట్లీస్ట్ ఏదైనా రాకపోతే అది స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ అట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. కనీసం 3-4 అయినా కరెక్ట్ అవుతాయి.
ఎన్ని షేర్స్ క్యాల్కులేట్ చేశారా? ఎన్ని? అది వస్తే ఇంకొచ్చేస్తాయి అన్ని. సరే అయిపోయిందా? చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ వన్, పర్చేజ్ ప్రీమియం 30. ఎంత? ఓకే ఫైన్, టోటల్ చెప్తున్నారు ఫైన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేషియో 1.80:1. సరే అది రాబోయే నష్టం లేదు. థర్డ్ వన్ ఎంత అన్నారమ్మా? 36,000. పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ చెప్పండి ఎంతో? 2.1. సూపర్. ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ 2.27. And after that we need to calculate P by ratio. With the help of a P by ratio, then we need to calculate MPS. ఇది చెప్పండి. ఇది ఒక్కటి సెవెంత్ వన్ చెప్పండి. పోస్ట్ మర్జర్ షేర్ ప్రైస్. సరే చూద్దాం. 7 నోట్ చేయొద్దు, జస్ట్ వినండి. సెవెంత్ వన్, ఫస్ట్ వన్ పర్చేజ్ ప్రైస్ ప్రీమియం. సో పర్చేజ్ ప్రైస్ ప్రీమియం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, అది ఎలా పే చేస్తాం, షేర్సా క్యాష్ అనేది మనకు సంబంధం లేదు. మనం ఎంత పే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామమ్మా? 90 రూపీస్ పర్ షేర్. బట్ హవెవర్ pre-merger value of target company, so lowland company is equal to ఎంతుందమ్మా పర్ షేర్ వాల్యూ? జనరల్లీ అక్కడ 60 రూపీస్, ₹60 పర్ షేర్. దేర్ఫోర్ అక్విజిషన్ ప్రీమియం ఇజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ప్రీమియం ఎంత అవుతుంది? 90 - 60 డివైడెడ్ బై 60. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా? 50%. 0.5 ఆర్ఎల్స్ ఏంటమ్మా? 50%. ఎలాగైనా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, బట్ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా అడగాలి. బట్ వేగ్గా అడుగుతాడు అక్కడ. అక్విజిషన్ ప్రీమియం రూపీస్లో మెన్షన్ చేసి మళ్ళీ రూపీస్లో ఏంటి పర్ షేర్ ఎంతో చెప్పొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ టోటల్ చెప్పొచ్చు. సో దట్స్ వే ఏంటమ్మా, యూనిఫార్మిటీ కోసం నేను పర్సంటేజ్లో చెప్పేశాను. లైక్ రూపీస్ టోటల్ తీసుకున్నా, పర్ షేర్ తీసుకున్నా సేమ్ వస్తుంది మనకి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ బిట్ we need to calculate a ratio. But before calculating ratio, first of all we need to calculate shares. First third bit calculate చేసి సెకండ్ బిట్కి వెళ్తాం. మరి థర్డ్ బిట్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ తెలుసు. టోటల్ పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 90 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 20,000. సో ఏం చేస్తాం తెలీదు. అల్టిమేట్లీ వాళ్ళకి ఎంతమ్మా పే చేయాల్సింది? 18 lakhs. మరి 18 lakhs నేను ఇస్తాను అని చెప్తుంది. ఏ కంపెనీ అమ్మా? ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ, హైలాండ్ కంపెనీ. బట్ హైలాండ్ కంపెనీలో షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలి. 1 షేర్ వర్త్ ఎంత ఉందమ్మా? 50 రూపీస్. Therefore, so market price per share of Highland Limited is equal to
ఎంత ఉందమ్మా 50. Therefore, number of new shares to be issued is equal to 18 lakhs divided by 50. That is equal to ఎన్ని చేస్తామమ్మా 36,000. And coming to the next one, second one, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ స్వాప్ రేషియో. సో స్వాప్ రేషియో అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసామనేది మనకు తెలియాలి. మరి స్వాప్ రేషియో ఎలా వస్తుంది సార్ ఇక్కడ అంటే, ఎన్ని షేర్స్ అమ్మ ఇష్యూ చేసింది 36,000 ఈజ్ టు, అసలు యాక్చువల్లీ వాళ్ళకున్న షేర్స్ ఎన్నమ్మా 20,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 36/20 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది 1.8:1. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ we are going to give them 1.8 shares of acquiring company. అంటే నథింగ్ బట్ అది ఫార్ములా లాగా మనం నోట్ చేసుకుంటాం. సో షేర్స్ గివెన్ ఈజ్ టు షేర్స్ టేకెన్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి లాక్కుంటుంది ఏంటమ్మా 20,000 టు అక్వైర్ ద ఓనర్షిప్. ఇన్ రిటర్న్ ఏం ఇచ్చాం 36,000. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ బిట్. సో ఫోర్త్ బిట్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు post merger earnings available to equity shares divided by post merger number of shares, which is equal to post merger earnings available to equity shares elagostama earnings తెలుసు 2,50,000 plus 72,500. మేబీ ఫ్యూచర్లో సినర్జీస్ వచ్చినాయి అనుకుంటే అప్పుడు యాడ్ చేసుకునేవాళ్ళం, బట్ నో సినర్జీస్ అన్నాడు. దెర్ ఇస్ నో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్స్ వై సింప్లీ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయమ్మా ఆల్రెడీ అక్వైరింగ్ కంపెనీలో, దే ఆర్ 1,10,000 ప్లస్ న్యూ షేర్స్ ఎన్ని ఇష్యూ చేసాం పని పాట లేక 36,000. విల్ గెట్ 1,46,000. మరి డివైడ్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి, 2.21 per share. And coming to the next bit, ఫిఫ్త్ బిట్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్. అంటే బిఫోర్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎలా వస్తుందమ్మా, సేమ్ ప్రీ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై ప్రీ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అంటే సింపుల్ సార్, సపరేట్లీ హైలాండ్దే మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ప్రీ మర్జర్ కాబట్టి. 2,50,000 డివైడెడ్ బై బిఫోర్ మర్జర్ ఎంత ఉందమ్మా 1,10,000. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంత, 2.27. 7 తర్వాత ఏముంది 2.272. okay fine, 27. After that, sixth bit lo we need to calculate pre-merger P/E ratio. So pre-merger P/E ratio కాబట్టి ఏం తీసుకోవాలమ్మా, pre-merger MPS divided by pre-merger EPS. మరి pre-merger MPS మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎంత, 50 divided by pre-merger MPS 50, pre-merger EPS just now calculated 2.27. that is equal to any times amma 22 times. And after that, seventh one we need to calculate post merger MPS, post merger share price అన్నాడు. సో పోస్ట్ మర్జర్ MPS is equal to, సో ఏం చేయాలమ్మా P/E రేషియో ఇంటూ పోస్ట్ అంటున్నాడు కాబట్టి here we need to consider post merger EPS. జస్ట్ మల్టిప్లై చేయడమే. P/E రేషియో విల్ రిమైన్ సేమ్ అనేది మన అజంప్షన్, 22 టైమ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇంటూ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. చూడడమ్మా పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంతో 2.21. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 48.62. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎయిత్ వన్, లాస్ట్ వన్, పోస్ట్ మర్జర్ ఈక్విటీ ఓనర్షిప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈక్విటీ ఓనర్షిప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జనరల్లీ ఇది అర్థం కాదు, బట్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. జస్ట్ టోటల్ మనకు తెలుసు కదా 1,46,000 షేర్స్. దానిలో 1,10,000 షేర్స్ ఎవరమ్మా ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ 36,000 ఎవరమ్మా న్యూ షేర్ హోల్డర్స్. సో దాన్ని అలాగేంటి రిప్రజెంట్ చేయాలి. దట్టు ఇంకా ఫర్దర్గా నోట్ చేయాలి అనుకుంటే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ దట్ ఇన్ పర్సంటేజ్. చెప్పండి 1,10,000 డివైడెడ్ బై 1,46,000 ఎంత, 75.34%. Next balance 36,000 divided by 1,46,000, 24.66%. అంటే మర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత టోటల్ కంపెనీ అయితే
దానిలో 75% ఎవరి ఓనర్షిప్ ఉందమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 24.66% ఎవరి షేర్ హోల్డింగ్ ఉందమ్మా? న్యూ షేర్ హోల్డర్స్. న్యూ షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు సార్? ద యాక్చువల్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఇలా ఎందుకు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం సార్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. అదే అక్కడ న్యూ షేర్ హోల్డర్స్ షేర్ హోల్డింగ్ అనేది మోర్ దెన్ 50% అయిపోయింది అనుకోండి అలా సరదాకి, ఆ కంట్రోల్ అనేది ఎవరి హ్యాండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది? ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ కాదు, టార్గెట్ కంపెనీ. దాన్ని రివర్స్ ఎక్విజిషన్ అంట. ఓకే, మనకంత డీటెయిల్గా ఏమి ఉండదు, ఇప్పుడు సరదాగా అట్లా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం. అంటే ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత ఏంటి? 2 కంపెనీస్ మన కంట్రోల్లో ఉండాలి, మొత్తాన్ని వాళ్ళ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోకూడదు. సో అందుకు మనం ఇది కూడా చెక్ చేసుకుంటాం. నోట్ చేయండి.
అయిపోయిందా ఫోర్త్ వర్క్? అయిపోయిందా? నోట్ చేశారా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి.
సపోజ్ మన క్లాస్లో 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, బాయ్స్ లిమిటెడ్, గర్ల్స్ లిమిటెడ్. సో 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు అక్వైర్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్. మరి కన్సిడరేషన్ ఏం పే చేస్తున్నామమ్మా? ఎక్స్చేంజ్ రేషియో, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ క్యాష్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ రేషియో 0.4:1. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఇన్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్, మీకు 1 షేర్ ఉంటే ఆఫ్టర్ ఎక్విజిషన్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ లోంచి మీకు ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయి? ఓన్లీ 0.4. సో క్వశ్చన్ నోట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలనే క్వశ్చన్ నేను అడుగుతా, అది ఫిల్ చేసి దానికి ఆన్సర్ చెప్పి ఆన్సర్ క్యాల్కులేట్ చేసి నాకు చెప్పండి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకో. అయిపోయిందా? అండ్ లాస్ట్లో సపోజ్ నేమ్ భరత్. సపోజ్ భరత్ హ్యాస్ 1 షేర్ ఇన్, ఆబ్వియస్లీ ఏ కంపెనీలో ఉంటుందమ్మా? బాయ్స్ లిమిటెడ్. అండ్ నేమ్ కీర్తిక. ఓకే. అండ్ కీర్తిక హ్యాస్ 1 షేర్ ఇన్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్. అంటే యూ హావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ 1 షేర్. ఆ 1 షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ, ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ ఉన్నాయమ్మా కంపెనీస్. వన్ ఈజ్ బాయ్స్ లిమిటెడ్, అనదర్ వన్ ఈజ్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్. రఫ్లో ట్రై చేయండి, ఫేర్ నోట్స్లో నోట్ చేయరు. అంటే నథింగ్ బట్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ, గర్ల్స్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అ టార్గెట్ కంపెనీ. అండ్ దానికి యూ హ్యావ్ టు ట్రై టెల్ మీ, సో ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. సో ఫిల్ చేయండి సరదాగా. సో ప్రీ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి, పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ దేనికమ్మా? బాయ్స్ లిమిటెడ్. అలాగే గర్ల్స్ లిమిటెడ్ కేసులో కూడా 1 షేర్ ఉందని చెప్పుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ కీర్తికాకి. ఆ 1 షేర్ ప్రీ మర్జర్లో ఎంత ఎర్నింగ్స్ వచ్చేది, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. పోస్ట్ మర్జర్ వల్ల స్టోరీ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ అదే కీర్తిక పాకెట్లోకి ఎంత ఎర్నింగ్స్ వస్తుంది అంటే ప్రీ మర్జర్, పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఎలా చేంజ్ అయిపోతుంది ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అ భరత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కీర్తిక క్యాల్కులేట్ చేసి మనం చెప్పాలి.
5.25, 1.2. 2.08. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, యూ హావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్ భరత్ హ్యాండ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 షేర్. ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత, ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా, బెనిఫిటా లాస్ అనేది మనం చెప్పాలి. అండ్ అలాగే గర్ల్స్ లిమిటెడ్లో ఎట్ ప్రెసెంట్ ప్రీ మర్జర్ కార్తిక పాకెట్లో ఎంత ఉందమ్మా? 1 షేర్. ఆ 1 షేర్ ప్రీ మర్జర్ ఉన్నప్పుడు ఈపీఎస్ ఎంత, ఆఫ్టర్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత వస్తుంది క్యాల్కులేట్ చేసి బెనిఫిటా లాసా, ఎవరికి బెనిఫిట్ వచ్చింది ఎవరికి లాస్ వచ్చింది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఇది క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత బెనిఫిట్ ఆర్ లాస్ కూడా మీరు నాకు చెప్పాలి. సరే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ అట్లీస్ట్ అదైనా కరెక్ట్ అవ్వాలి. అది కూడా రాంగ్ అయింది అనుకోండి అంతే ఇంకా. సో ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ అంటున్నాం. ఈపీఎస్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఎర్నింగ్స్ తెలుసు క్లియర్గా ఎంత? 4 lakhs డివైడెడ్ బై క్యా కర్నా హై 2 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా? చ్యూ. అదే కమింగ్ టు ద గర్ల్ లిమిటెడ్ లో 1 షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించుకుంటాం పర్ షేర్. సో పర్ షేర్ ప్రీ మర్జర్ 1 lakh డివైడెడ్ బై 1 lakh, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 రూపీ. ఇక్కడతో ఏంటమ్మా హ్యాపీ? మనోడి పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది? 2 rupees. ఎంత వస్తుందమ్మా పాకెట్లోకి? 1 రూపీ. బట్ మర్జర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టోరీ సేమ్ ఉంటుందా? చేంజ్. మరి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మా. పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో దట్స్ వై న్యూమరేటర్లో ఏం తీసుకోవాలి? పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే సింపుల్ సార్, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందమ్మా. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎంత? 4 lakhs ప్లస్ 1 lakh, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా చూడండి. అక్కడ 2 lakh షేర్స్ ప్లస్ ఆవేశంలో డైరెక్ట్లీ అక్కడ 1 lakh తీసుకుంటే అస్సామే.
because number of shares ఎన్ని ఇస్తున్నాం 0.4. So that's why 1 lakh into 0.4 which is equal to 40,000. So 40,000 కాబట్టి పద్ధతిగా ఏంటమ్మా 2 lakhs plus 40,000 because మర్జ్ అయిపోయిన తర్వాత టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయమ్మా అక్కడ ఓన్లీ 2,40,000 షేర్స్ because for every one share కి 1 షేర్ ఇవ్వట్లా బాయ్స్ లిమిటెడ్ ఎంత ఓన్లీ 0.4. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత 2,40,000. ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్ మనకి 2.08. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత 2.08 పర్ షేర్. థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ మన భరత్ కేసులో ప్రీవియస్లో ఎంత వచ్చేదమ్మా 2 రూపీస్ పర్ షేర్. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది 2.08 పర్ షేర్. ఫేవరబుల్ థింగ్ అడ్వర్సా? ఫేవరబుల్. ఎంత బెనిఫిట్ వస్తున్నట్టమ్మా 0.08 పర్ షేర్. దట్ ఈస్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ భరత్. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ కీర్తిగా మీరు ఆలోచించి ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అనేది ఎనలైజ్ చేసి నాకు చెప్పండి. ప్రాఫిటా పక్కా? కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. ఫార్ములా సోదంతా పక్కన పెట్టండి. మనోడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 రూపీస్ పర్ షేర్ ఉండేది ముందు, ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది 2.08 పర్ షేర్. ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది 0.08. అదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయండి. కీర్తిక 1 షేర్కి ప్రీవియస్లో ఎంత 1 రూపీ. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందో నోట్ చేయండి. బెనిఫిటా లాసా చెప్పండి. బెనిఫిటా పక్కా? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. బెనిఫిట్ కాదు, లాస్ వస్తుంది. సార్ లాస్ ఎందుకు వస్తుంది సార్ అంటే ఇక్కడ 1 రూపీ పర్ షేర్, నో డౌట్. ఆ పర్ షేర్ ఏంటమ్మా ప్రీ మర్జరా పోస్ట్ మర్జరా? ప్రీ మర్జర్. మరి ప్రీ మర్జర్ 1 షేర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఉంటుందమ్మా? టార్గెట్ కంపెనీ. బట్ 1 షేర్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ ఉంది కరెక్టే. బట్ ఒక్కసారి పోస్ట్ మర్జర్ కీర్తిక పాకెట్ లో 1 షేర్ ఉంటుందా 0.4 షేరా? 0.4. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, 1 షేర్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ. బట్ ఆఫ్టర్ మర్జర్ అక్వైరింగ్ కంపెనీలో ఉండే షేర్ 1 షేర్కి 1 షేర్ ఉంటుందా 0.4 షేరా? 0.4 షేర్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న 2.08 ఏంటమ్మా పోస్ట్ మర్జర్, నో డౌట్. బట్ ఇట్ ఈస్ క్యాల్కులేటెడ్ పర్ షేర్. పాపం కీర్తికాకి 1 షేర్ ఇస్తున్నామా 0.4 షేరా? 0.4 షేర్. దట్స్ వై ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా 2.08 ఇంటూ 0.4 షేర్. In which companies are acquiring a company. So mapping చేసుకోండి. 1 share in target company is not equal to 1 share in acquiring company. It is equal to 0.4 share in acquiring a company. So previously తన పాకెట్లో ఎంత ఉందమ్మా 1 షేర్, నో డౌట్. బట్ పోస్ట్ మర్జర్, పోస్ట్ అక్విజిషన్ స్టోరీ చేంజ్ అయిపోయింది. పాపం పాకెట్లోకి ఎంత సెండ్ చేస్తున్నామమ్మా ఓన్లీ 0.4. దట్స్ వై ఇంటూ 0.4 చేస్తే ఎంత వచ్చిందో చూడండి అమ్మా 0.833. ఇప్పుడు చూడండి పాపం ప్రీవియస్లో అయితే 1 రూపీ పర్ షేర్ ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఎంతమ్మా 0.333. సో చూడండి ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్. సో ఎంత డిక్రీజ్ అయింది చూడండి అమ్మా 168 పర్ షేర్. ప్రాఫిటా లాసా? లాస్. అంతే కదా. ఆబ్వియస్లీ ఒకళ్ళు బెనిఫిట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అంటే వితౌట్ ఎనీ సినర్జీ బెనిఫిట్, కరస్పాండింగ్లీ అనదర్ పార్టీకి ఏం రావాలమ్మా లాస్. ఇదంతా నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దాట్ అది కరెక్టా కాదా అనేది విత్ ప్రూఫ్, దానికి ప్రూఫ్ మనం చూసుకుందాం. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది. బట్ నోట్ చేసేటప్పుడు పేజ్ని 2 హాఫ్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేయండి. జస్ట్ లెఫ్ట్ హాఫ్లో నోట్ చేయండి, నేను ఎలాగైతే నోట్ చేస్తున్నానో అలాగా. ఓకేనా? ఇది మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కాదు, ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా స్టోరీ బిల్డింగ్. దీని తర్వాత మెయిన్ కాన్సెప్ట్ మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది. అది రైట్ సైడ్ లో నోట్ చేపిస్తా. సో లెఫ్ట్ పార్ట్ లో నోట్ చేయండి, 2 హాఫ్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేయండి, లెఫ్ట్ రైట్. ఓకే. So calculation of increase or decrease in EPS.
పోస్ట్ మర్జర్ EPS of Boys Limited is equal to post merger earnings available to equity shares divided by post merger number of shares. Swap ratio is equal to 0.4:1. Therefore, number of shares to be issued to Girls Limited existing shareholders is equal to, మీ అందరి దగ్గర నుంచి ఎంతమ్మా లాగేసుకునేది మేము 1 lakh షేర్స్, బట్ ఇన్ రిటర్న్ న్యూ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం ఇంటూ 0.4, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40,000 షేర్స్. మరి ఎంటైర్ ఈ ఆస్తి పంపకాల్లో కీర్తిక పాకెట్లోకి వచ్చే షేర్ ఎంతమ్మా 0.4. ప్రాక్టికల్లో ఫ్రాక్షన్స్ ఉండవు, మళ్ళీ ఆ డౌట్ అడగద్దు. సో జనరల్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఎర్నింగ్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి డిక్రీజ్ అవుతాయి అని చెక్ చేసుకోవడానికి, బికాజ్ ఎవరు 1 షేర్లో పర్చేజ్ చేయరు కదా, 10 షేర్స్ 100 షేర్స్ అట్లా పర్చేజ్ చేస్తారు. సో జస్ట్ ఏంటమ్మా ప్రూఫ్ కోసం అట్లా 1 షేర్ తీసుకున్నాం, ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పోస్ట్ మర్జర్ EPS is equal to, now we can easily calculate numerator ఏంటమ్మా టోటల్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో కంబైన్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ ప్లస్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్ ఎంత 4 lakhs ప్లస్ 1 lakh డివైడెడ్ బై 2 lakh ప్లస్ 40,000, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs డివైడెడ్ బై 2 lakh 40,000, 2.08 per share. ఇదేంటమ్మా పోస్ట్ మర్జర్ EPS. అండ్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్డా డిక్రీజ్డా అనేది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. పర్టిక్యులర్స్ సో బాయ్స్ లిమిటెడ్ అండ్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్, సో 1 షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తున్నాం. సో ప్రీ మర్జర్ EPS is equal to, సో బాయ్స్ కేసులో 4 lakhs డివైడెడ్ బై 2 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 per షేర్. సో గర్ల్స్ కేసులో 2 lakhs డివైడెడ్ బై 1 lakh, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 lakh అది, ఓకే 1 lakh బై 1 lakh. సో 1 lakh divided by 1 lakh, so 1 rupee per one share in target company. అంటే మీకు ఎక్కడ ఉందమ్మా 1 షేర్ టార్గెట్ కంపెనీ, దట్ ఈజ్ గర్ల్స్ లిమిట్. సో అక్కడ మీ షేర్ ఉంటే 1 రూపీ పర్ షేర్ ఉంటుంది. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, పోస్ట్ మర్జర్ EPS. సో 2.08 per share. So 0.08, which is nothing but gain. బికాస్ మనోడికి ప్రీ మర్జర్ 1 షేర్ ఉంటుంది, పోస్ట్ మర్జర్ కూడా ఏంటమ్మా 1 షేర్. బికాస్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ఏమన్నా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయా అన్నో, పాప ఎవరి షేర్ డిస్టర్బ్ అయిపోతాయమ్మా, గర్ల్స్ షేర్స్. ప్రీవియస్లీ 1 lakh, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 40,000. సో దట్స్ వై ఆవేశంగా ఇక్కడ 2.08 తీసుకోవడం కరెక్టా? నో, అమాయకులు అయితే అలా తీసుకోవాలి. మీలాగా 2.08 తీసుకుని ఏంటమ్మా ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందని చెప్పి ఏంటి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు.
బట్ అలా కరెక్టా అంటే నో సార్, వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ 1 షేర్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ ఇంటూ 0.4 షేర్ ఇన్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. 1 షేర్ అని హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది, బికాజ్ మీకు వచ్చేదేంటి 1 షేర్కి ఓన్లీ 0.4. సో 1 షేర్కి ఎంత వస్తున్నాం ఇక్కడ పర్ షేర్ అని క్లియర్గా నోట్ చేసుకున్నాం, 2.08 పర్ షేర్. బట్ ఇంటూ యూ వోంట్ బీ ద షేర్ హోల్డర్ ఫర్ 1 కంప్లీట్ షేర్, యూ విల్ బీ ద ఓనర్ ఫర్ ఓన్లీ 0.4. బికాజ్ ఈ స్టోరీ అంతా కూడా ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తున్నామమ్మా, 1 షేర్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ. ఇక టార్గెట్ కంపెనీలో 1 షేర్ ఉంటే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఆలోచిస్తున్నాం. ప్రీ మర్జర్ 1 రూపీ, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 0. నోట్ చేశారా? సో అక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా 0.833 సంథింగ్. అక్కడ తర్వాత మైనస్ చేసి అమౌంట్ కూడా నోట్ చేయండి. ఎంత లాస్? 0.168 సంథింగ్. ఒకసారి ప్రూఫ్ ఎలా సెట్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. బికాజ్ అక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది 0.08, ఇక్కడ లాస్ ఎంత అంటున్నారు మీరే 0.16 సంథింగ్ ఏదో అంటున్నాడు. సో జనరల్లీ ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైన్, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఏ వస్తే రైట్ సైడ్ కూడా ఏంటమ్మా లాస్ సేమ్ అమౌంట్ రావాలనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉంటాం. బట్ ఇక్కడ రాలా. సో ప్రూఫ్ ఎలా సెట్ అవుతుందో ఒకసారి అనలైజ్ చేస్తూ ఉండండి 2 minutes, దాని తర్వాత రెజ్యూమ్ చేద్దాం మళ్ళీ. సరే చూడమ్మా, ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది ఆఫ్టర్ ద 2.08 ఇంటూ 0.4 ఎంత 0.8332832. సో ప్రీవియస్లీ హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళం 1, బట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా రెడ్యూస్ అయింది. ఎంత రెడ్యూస్ అయిందమ్మా 0.168. ఇదేంటమ్మా నార్మల్లీ లాస్. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్, ఇక్కడ ఏంటమ్మా లాస్. అంటే బాయ్స్ లిమిటెడ్ లో 1 షేర్ ఉంటే మన భరత్ లాగా ప్రీ మర్జర్ ఎంత 2, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంత 2.08, ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా 0.08. అలాగే భరత్ లాగా బాయ్స్ లిమిటెడ్ లో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయో మనకు తెలుసు. ఈ ప్రీ మర్జర్ ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా 2 lakhs. సో ప్రీ మర్జర్ అయినా పోస్ట్ మర్జర్ అయినా ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ విల్ రిమైన్ సేమ్. సో దట్స్ వై అక్కడ 2 lakhs కాబట్టి ఓవరాల్ గా 2 lakhs షేర్స్ ఇంటూ, బికాస్ 1 షేర్ కి మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం భరత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, 1 షేర్ ఇన్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. టోటల్ ఎంత అవుతుందమ్మా 0.0, ఇక్కడ మనం ఒక 3 decimals అట్లా తీసుకుంటే 0.0833 అలా వస్తుందమ్మా మనకి 3333. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ప్రాఫిట్ టోటల్ ఎంత వచ్చిందో 16,667 సంథింగ్ ఏదో. ఇదేంటమ్మా టోటల్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆల్ షేర్ హోల్డర్స్. అలాగే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్, టార్గెట్ కంపెనీలో 1 షేర్ కి ఎంత లాస్ వస్తుందమ్మా ఇక్కడ మనకి 0.168.
పాపం అలాగే ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా ఓవరాల్గా గర్ల్స్ లిమిటెడ్లో 1,00,000 షేర్స్. సో 1,00,000 ఇంటూ 0.168, అది కూడా ఏంటి 777 అలా ఉంటుంది. రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే ఏంటమ్మా 8 వచ్చింది. ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా ఎంత వస్తుంది, 16,667 ఆర్ఎల్స్ ఏంటమ్మా 16,800. ప్రాఫిట్ లాసా? లాస్. అంటే వీళ్ళకి 16,000 చేంజ్ లాస్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ లాస్ని ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారమ్మా? బాయ్స్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఎంత? 16,667. సో బోత్ ఆర్ సేమా, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. అట్లా మన ఎగ్జామ్లో ఎక్కడి వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా? ఓన్లీ పర్ షేర్. ఇదేంటి జస్ట్ ప్రూఫ్ కోసం అంతే. ఓకేనా? నోట్ చేశారా? ఓకే. అయిపోయిందా? సేమ్ ఇదే స్టోరీకి మనం ఎలాగైతే ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసామో, నౌ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈపీఎస్ మీరు ఏం చెప్పాలమ్మా? ఎంపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫర్ 2 కంపెనీస్. వాట్ ఈస్ ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్? ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా క్యాల్కులేట్ చేసి చెప్పండి. అది కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్గా. సో లెఫ్ట్ హాఫ్లో సేమ్ ఇదే స్టేట్మెంట్, ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. సో ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్లో క్యాల్కులేట్ చేసి నాకు చెప్పండి. క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నారా? ఎంతమ్మా పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ 104. పీ బయ్యా అర్థం కాదు. పీ రేషియో సేమ్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు, జనరల్లీ ప్రీవియస్లీ మనం ఎలా అయితే క్యాల్కులేట్ చేసామో అట్లా. సో వాల్యూ ఆఫ్ అ టార్గెట్ కంపెనీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. క్వశ్చన్లో అట్లా స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తే దెన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ పీ బై రేషియో. బట్ ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు కదా, అంటే సొల్యూషన్లో అట్లా ఎజంప్షన్ తీసుకుని క్యాల్కులేట్ చేశాడు. సో దట్స్ ఏంటి మనం అక్కడ ఎజంప్షన్ తీసుకున్నాం. సో ప్రీవియస్లీ మన ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎలాగైతే క్యాల్కులేట్ చేసేవాళ్ళమో అట్లా వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. 93.7. సరే చూడమ్మా. సో ఫస్ట్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అంటే నథింగ్ బట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ ఎలా వస్తామా? వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వాల్యూ ఆఫ్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్. మరి బాయ్స్ లిమిటెడ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? 2 lakhs ఇంటూ 100 ప్లస్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్ వాల్యూ ఎంత? 1 lakh ఇంటూ 25. సో 2 lakhs ఇంటూ 100 ప్లస్ 1 lakh ఇంటూ 25, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 200 lakhs ప్లస్
25 lakhs. That is equal to 225 lakhs because value of a combined entity note చేసుకున్నాం కదా, value of acquiring company plus value of a target company plus synergy value minus cash. ఇక్కడ synergy value cash ఎలాగో లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఏంటమ్మా 225 lakhs. And after that post merger నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, అది ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం, మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్పండి అమ్మా ఎంత మనకు వచ్చింది, 2,40,000. దట్ ఈస్ పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 225 lakhs డివైడెడ్ బై 2,40,000. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్, ఎంత, 93.75 per share. ఇదేంటమ్మా పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. అండ్ ఆఫ్టర్ క్యాల్కులేషన్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ సింప్లీ ఏంటి, ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ పర్టికులర్స్. వన్ ఈజ్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ అండ్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్. సో వన్ షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ బాయ్స్ లిమిటెడ్, వన్ షేర్ హోల్డర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ప్రీ మర్జర్, సో ప్రీ మర్జర్ ప్రైస్ ఎంత ఉందో మనకు తెలుసమ్మా, క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, డైరెక్ట్లీ ఇచ్చేసాడు. ఎంత, 125. సో 125. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వాట్, పోస్ట్ మర్జర్. అంటే వన్ షేర్ ఇన్ బాయ్స్ లిమిటెడ్ ఉంటే మన భరత్ లాగా ఆఫ్టర్ మర్జర్ ఆ వన్ షేర్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్తున్నాడమ్మా అక్కడ, 93.75. సో అబ్జర్వ్ చేయండి, భరత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బెనిఫిట్ వచ్చినట్ట లాస్ వచ్చినట్ట, లాసా, ఎంత లాస్ అమ్మా, 100 minus 93.75, 6.25 per share. That is the loss. And coming to the next one, గర్ల్స్ లిమిటెడ్ లో మీకు వన్ షేర్ ఉంటే ప్రీ మర్జర్ దాని వాల్యూ ఎంత ఉండేదమ్మా, 25. బట్ వన్ షేర్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ అయితే ఆఫ్టర్ ఎక్విజిషన్ మీ పాకెట్లో ఉండేది వన్ షేరా 0.4 షేరా, 0.4 షేర్. అగైన్ ఆవేశంలో 93.75 తీసుకుంటే అస్సామే. ఇక్కడ ఏంటి, వన్ షేర్ ఇన్ టార్గెట్ కంపెనీ అయితే 25, బట్ వన్ షేర్ కి రిటర్న్ ఎంత వస్తుంది, ఓన్లీ 0.4. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా, 0.4. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత, 37.5. సో బ్యాలెన్స్ చూడండి ఎంత వచ్చిందో, 12.5. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది బెనిఫిట్ లాసా, బెనిఫిట్. అదేంటి సార్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కదా, లాస్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పి హట్ అవ్వద్దు, టోటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెక్ చేసుకుంటే అప్పుడు మ్యాచ్ అవుతుంది. బాయ్స్ లిమిటెడ్లో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా, 2 lakh షేర్స్. సో 6.25 into 2 lakhs, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 12,50,000. అదే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, గర్ల్స్ లిమిటెడ్లో మీరు వన్ షేర్ హోల్డర్ అయితే మీకు ఎంత బెనిఫిట్ అమ్మా, 12.5. అలా మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు, ఓవరాల్గా 1 lakh షేర్స్. సో 1 lakh షేర్స్ ఇంటూ 12.5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 12,50,000 మీకు బెనిఫిట్ వచ్చింది. పాపం బాయ్స్ లిమిటెడ్కి ఏంటమ్మా, లాస్ వచ్చింది, 12,50,000. బట్ ఇంత డౌట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రీ మర్జర్, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సో మిస్టేక్ ఏరియా అనేది మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తామమ్మా, మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేసినా అక్కడ మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి కాన్సెప్చువల్లీ ఇంటూ 0.4. సో నోట్ చేయండి ఇది కూడా. సో క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంపీఎస్. అదవుతుందా, ఇంత అడౌట్ చేయాలి మర్జర్స్ అండ్ ఎక్విజిషన్స్ అయ్యేటప్పుడు. సో ఎక్విజిషన్స్ అవ్వడం వల్ల ఈపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఎంపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, బికాస్ మీరు మ్యారేజ్ చేసుకునే ముందు 2 కాంపోనెంట్స్ని చెక్ చేసుకుంటారని చెప్పారు. వన్ ఈజ్ వాల్యూ, అనదర్ వన్ ఈజ్ సాలరీ. సో దట్స్ వై బిఫోర్ మర్జర్స్ అండ్ ఎక్విజిషన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మెయిన్లీ 2 కాంపోనెంట్స్, ఈపీఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంపీఎస్. దట్స్ వై మన ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అన్ని కూడా వీటి చుట్టే తిరుగుతాయి. సో ఈపీఎస్ అండ్ ఎంపీఎస్. అర్థమవుతుందా, ఇద్దరికి న్యాయం చేసాం మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. ఎర్నింగ్స్ కేసులో ఎవరికి బెనిఫిట్ వస్తుంది, బాయ్స్. వాల్యూ, ఓవరాల్ వాల్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గర్ల్స్.
అది క్వశ్చన్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేస్తేనే తీసుకోవాలి, లేకపోతే తీసుకోవద్దు. మరి ముందు ఎందుకు రాయిపించారు సార్ అట్లా అంటే, వాడు సొల్యూషన్లో అజంప్షన్ తీసుకుని చేశాడు. జనరల్లీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దీనికే ఇచ్చుకోవాలి, బికాజ్ అది మెయిన్ ఫార్ములా. అది వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ అంటే వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ టార్గెట్ కంపెనీ ప్లస్ సినర్జీ వాల్యూ మైనస్ క్యాష్ పేడ్. బట్ క్వశ్చన్లో అజంప్షన్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. ఇది పీ బై రేషియో ఫార్ములా. అయిపోయిందా? అండ్ నౌ రైట్ సైడ్ని ఫిల్ చేద్దాం. సో రైట్ సైడ్లో స్టార్టింగ్ స్టోరీ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో క్యాల్కులేషన్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ అని ఉంది కదా, దానికి ప్యారలల్గా నోట్ చేయండి. స్వాప్ రేషియో based on EPS. It is a swap ratio where increase or decrease in EPS will be 0. That is pre-merger EPS and post-merger EPS should remain. చెప్పండమ్మా ఏమవ్వాలో? ఎక్సలెంట్, సేమ్. ప్రీ-మర్జర్ ఈపీఎస్, పోస్ట్-మర్జర్ ఈపీఎస్ రెండు సేమ్ అయితే అప్పుడు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో సార్. ఏమొచ్చేస్తుందమ్మా? 0. సో షుడ్ రిమైన్ సేమ్. ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ వినండి. సో క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి ఎవరైతే ఆన్సర్ చెప్తారో వాళ్ళకి ఏంటి చాక్లెట్ అనమాట. సరే, సో జనరల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవరికి ప్రాఫిట్ వచ్చిందమ్మా? బాయ్స్ 0.0833 సంథింగ్. గర్ల్స్ కేసులో మీకు 1 షేర్ ఉంటే ఎంత లాస్ వచ్చిందమ్మా? 0.168. ఆబ్వియస్లీ గర్ల్స్ కోపం వస్తుందా లేదా? ఎస్. సరే అట్లా కాదు, పోనీ మీకు లాస్ తెప్పించి వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ తెప్పిద్దాం అనుకున్నా కానీ క్వశ్చన్లో మీకు కోపం వస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇద్దరికి కోపం రాకూడదు అంటే అక్కడ ఒకరికి ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఉండకూడదు, ఇంకొకరికి ఏంటి? లాస్ ఉండకూడదు. సో దట్స్ వై నేను చెప్పే కండిషన్ ఏంటంటే ఏదో ఒక స్వాప్ రేషియో తీసుకోండి, బికాస్ స్వాప్ రేషియో చేంజ్ అయితే స్టోరీ మొత్తం చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. టేక్ ఎనీ స్వాప్ రేషియో. ఆ స్వాప్ రేషియో ఎంత అనేది నాకు తెలియదు, నా క్యాల్కులేషన్ రాదు. 0.5 0.4 0.75 ఏదో ఒక సో అండ్ సో స్వాప్ రేషియో దగ్గర
ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ దాట్ ఈపీఎస్ విల్ బి జీరో. మీరు ఏదో ఒకటి చేసి ఇక్కడ ఏం వచ్చేలా చూసుకోవాలమ్మా, జీరో. అలా జీరో అవ్వాలి అంటే ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. అంటే ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఇక్కడ ఏం రావాలమ్మా, 2 రావాలి, ఇక్కడ ఏం రావాలమ్మా, 1 రావాలి. ఏదో ఒకటి చేసి ప్లాన్ చేసి మీలో మీకు గొడవలు రాకుండా స్వాప్ రేషియో మీరే ఫిక్స్ అయ్యి నాకు చెప్పండి. సో దట్ అక్కడ ఏంటమ్మా, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ దగ్గర మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, జీరో అవ్వాలి. అలా జీరో అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలనే హింట్ నేను ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేస్తా. ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. మరి ఏదో ఒకటి చేసి స్ట్రగుల్ అయ్యి ఆ స్వాప్ రేషియో ఎంత అనేది ఐడెంటిఫై చేసి నాకు చెప్పండి. స్వాప్ రేషియో నేను చెప్పను, మీరు నాకు చెప్పాలి. 1:1 అయితే రాంగ్ అమ్మా. 2.5 సరే, ఒక 1 minute టైం తీసుకోండి, అందరు ట్రై చేయండి. సరే, ఎంతమ్మా ఆన్సర్, 0.5. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఒక లెమన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది. లాస్ట్లో ఏంటి, షార్ట్ కట్ చూద్దాం. జస్ట్ ఒక్క స్టెప్లో అయిపోతుంది ఆన్సర్. సరే, ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అల్టిమేట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనకు తెలియదు, అది నేను చెప్పలా, మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దట్స్ వై మనకు తెలియదు కాబట్టి లెట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం. అంటే న్యూ షేర్స్ ఎన్ని ఇష్యూ చేయాలో మనకు తెలియదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 40,000 మేబీ 30,000 అవ్వచ్చు, 50,000 అవ్వచ్చు. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ అనుకుంటే అల్టిమేట్లీ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, న్యూమరేటర్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా, నో, ఎర్నింగ్స్ రెండింటిని యాడ్ చేసి పడేయడమే. 4 lakhs ప్లస్ 1 lakh డివైడెడ్ బై 2 lakhs ప్లస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 40,000 మనం ఏం ఎజంప్షన్ తీసుకున్నామమ్మా, ఎక్స్ షుడ్ బి డెఫినెట్లీ ఈక్వల్ టు ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్, ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ రెండు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడే మనకు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా, లాస్ట్లో చేంజ్ అనేది జీరో అవుతుంది, అప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతాం. మరి ఈక్వల్ అవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంతో మనకు తెలుసు, అదంతా కూడా ఏంటి, ఫిక్స్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అదేం చేంజ్ అవ్వదు కదా, ప్రీ స్టోరీ. బికాస్ ఈ న్యూ షేర్స్, ఈ ఓవర్ యాక్షన్ అంతా కూడా దేని మీద ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుందమ్మా, పోస్ట్ మర్జర్. ప్రీ మర్జర్ విల్ రిమైన్ సేమ్ ఎనీహౌ. మరి ప్రీ మర్జర్ ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ మనకి, ఈపీఎస్ 2 rupees. దట్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చేయాలమ్మా, 2. ఏదో ఒకటి చేయాలి. అల్టిమేట్లీ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 2, వేర్ ద మిస్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ ఎక్స్. అంతేమ్మా, సింప్లీ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎక్స్. మరి ఎక్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ జెట్ స్పీడ్లో అంటే, 4 lakhs ప్లస్ 1 lakh దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs. సో 5 lakhs డివైడెడ్ బై 2 lakhs ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 lakhs ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 lakhs డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 2,50,000. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,50,000 మైనస్ 2 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా, 50,000 షేర్స్. ఇంతకీ ఎక్స్ ఏంటి, న్యూ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్. అంటే ఓవరాల్గా 1 lakh షేర్స్ లాగేసుకుంటే గర్ల్స్ లిమిటెడ్ షేర్ హోల్డర్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్ రిటర్న్ ఎన్ని షేర్స్ న్యూగా ఇష్యూ చేయాలమ్మా ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ, 50,000.
కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ ద స్వాప్ రేషియో సార్? ఎస్. మరి స్వాప్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసి పడేద్దామమ్మా. ఇందాకే ఫార్ములా నేను నోట్ చేయించా. స్వాప్ రేషియో ఏంటది? షేర్స్ గివెన్ ఈజ్ టు షేర్స్ టేకెన్. అంటే ఓవరాల్ గా ఎన్ని షేర్స్ లాక్కున్నామమ్మా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి? 1,00,000. ఇన్ రిటర్న్ ఎన్ని షేర్స్ మనం స్వాప్ చేసి ఇష్యూ చేసాం సార్? 50,000. సో 50,000 ఈజ్ టు 1,00,000. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 0.5. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ఓన్లీ 0.5 షేర్ ఆఫ్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి అది కరెక్టా కాదనేది విత్ ప్రూఫ్ చెక్ చేసుకుందామమ్మా. ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ మనకు తెలుసు 2 రూపీస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 1 రూపీ. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ కూడా సేమ్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. కావాలంటే మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి, క్యాల్కులేట్ చేసుకుని. న్యూమరేటర్లో ఎంత ఉంటుంది? 5 lakhs డివైడెడ్ బై డినామినేటర్లో ఎంతమ్మా? 2 lakh ప్లస్ అడిషనల్లీ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలి? 50,000. సో 5 lakh డివైడెడ్ బై 2 lakh 50,000 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వద్దన్న ఎంత వస్తుందమ్మా? 2. సరే 2 రూపీస్ నోట్ చేసుకున్నాం. పక్కన కూడా ఆవేజ్ బట్టి 2 రూపీస్ నోట్ చేసుకుంటే అస్సామే. బికాస్ 2 రూపీస్ ఏంటమ్మా? అది పర్ షేర్కి. but you are going to have only 0.5 share in Boys Limited. That's why akkada 2 తీసుకోవాలా into 0.5 into 0.5. So 2 into 0.5 that is equal to ఎంత వస్తుందమ్మా? 1. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. మీకు టార్గెట్ కంపెనీలో 1 షేర్ ఉంటే న్యూ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయి? 0.5. దట్స్ వై 2 per share క్యాల్కులేట్ చేసాం ఇంటూ 0.5 ఎంతమ్మా? 1. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎవరికి ఇంక్రీజ్ కాలేదు, ఎవరికి ఎంతమ్మా డిక్రీజ్ కాలేదు. అందరు హ్యాపీగా ఉంటారు, నా మీద ఏంటి కోపం ఉండదు. ఇప్పుడు అలా రావాలి అంటే ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలమ్మా? 50,000. బట్ జనరల్లీ ఎగ్జామ్లో ఇంత అడావిడి చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే నో. సింప్లీ సోదంతా లేకుండా ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్ అన్నాడు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈపీఎస్ షుడ్ రిమైన్ సేమ్ pre as well as post. In that situation, swap ratio should be equal to EPS of target company is to EPS of acquiring company. ఇంకా బ్రెయిన్ ఏం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్వశ్చన్లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ EPS should remain same pre as well as post అన్నాడు అంటే సింప్లీ బ్లైండ్లీ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి? స్వాప్ రేషియో is equal to EPS of target company is to EPS of acquiring a company. ఆ కేసులో ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఈపీఎస్ ఏమవుతుందమ్మా? 0. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. ప్రీ అక్విజిషన్, పోస్ట్ అక్విజిషన్ ఈపీఎస్ సేమ్ ఉండాలి అంటే మనం అప్లై చేసిన స్వాప్ రేషియో ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి అది కరెక్టా కాదా చెక్ చేసుకుందాం. ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ కిतना है? 1. ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ కిतना है? 2. సో 1:2 చూడండి అమ్మా ఎంత వచ్చిందో. విల్ రిమైన్ సేమ్. ఎంత? 0.5. ఓకేనా? సో ఆ స్టోరీ అంతా ఏంటమ్మా మనం నోట్ చేసుకుందాం స్టెప్ బై స్టెప్. బట్ అల్టిమేట్లీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మీకు గుర్తుండాల్సిన ఫార్ములా ఇది. సో చెప్పండి అమ్మా ఫార్ములా ఏంటో. స్వాప్ రేషియో ఏ కండిషన్ దగ్గర? ప్రీ అండ్ పోస్ట్ ఈపీఎస్ షుడ్ రిమైన్ సేమ్. అలా సేమ్ ఉండాలి అంటే పక్కగా ప్లాన్ చేయాలి స్వాప్ రేషియోని. ఎలా ప్లాన్ చేస్తాం? స్వాప్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఓకే, సో నోట్ చేయండి. Let number of new shares to be issued be X. Therefore, post-merger EPS should be equal to pre-merger EPS. ఇది రిక్వైర్డ్ కండిషన్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 lakhs plus 1 lakh divided by 2 lakhs plus X is equal to pre-merger EPS
ఎంతమ్మా 2 రూపీస్ పర్ షేర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎట్లా ఎక్స్ నోట్ చేసేద్దాం. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా 50,000 shares. Therefore, swap ratio is equal to shares given is to shares taken. 50,000 is to 1 lakh. 0.5 is to 1. That is, for every 1 share in target company, 0.5 share in post merger acquiring company is given. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో సింపుల్గా క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే స్వాప్ రేషియో టు మేక్ EPS unchanged is equal to EPS of target company is to EPS of acquiring company. So simply focus ekkadiki vellipovali EPS. So 1 is to 2, that is equal to 0.5 is to 1. So both are same. ఎగ్జామ్లో కానీ ఇల్లుస్ట్రేషన్లో ఆ సోదంతా నోట్ చేయం డైరెక్ట్లీ. EPS of target company is to EPS of acquiring company. Proof: post merger EPS is equal to 5 lakhs divided by 2 lakhs plus 50,000, that is equal to 2. So both are same. And after that, particulars, boys limited and girls limited, pre and post, 2 rupees 1 rupee. Post merger ఎంత వచ్చిందమ్మా సేమ్ 2 rupees. బట్ కమింగ్ టు G లిమిటెడ్ 2 rupees అనుకోకూడదమ్మా. యు ఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ద షేర్. సో హాఫ్ షేర్కి ఎంత వస్తుంది 1 rupee. సో ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఈజ్ 0. అయిపోయిందా? అండ్ సేమ్ అదే లాజిక్ని బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ నోట్ చేస్తా. అది నెక్స్ట్ క్లాస్ కల్లా క్యాల్కులేట్ చేసి రెడీగా ఉండండి. సేమ్ ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎంపీఎస్ అంటున్నాడు కదా. సో స్వాప్ రేషియో చేంజ్ అయితే స్టోరీ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏంటమ్మా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కూడా ఏమవుతుంది ఆటోమేటికల్లీ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే సేమ్ పక్కన నోట్ చేయండి అమ్మా.
స్వాప్ రేషియో సేమ్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లానే ఉంటుంది. బట్ ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ ఈ స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్, నో స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్. ఏంటమ్మా స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్ అంటే? ఇట్ ఈస్ ఎ స్వాప్ రేషియో where increase or decrease in MPS should be equal to 0. That is, post merger MPS should be equal to pre-merger MPS. అంటే 2 కంపెనీస్ వచ్చినాయి మీ దగ్గరికి. ఆ కంపెనీస్ ఏం చెప్తున్నాయి? వి డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ ఆర్ ఎంపీఎస్. సో ప్రీ మర్జర్ అయినా పోస్ట్ మర్జర్ అయినా మా ఎంపీఎస్ సేమ్ ఉండాలి. సో దట్ సజెస్ట్ అస్ అ ప్రాపర్ స్వాప్ రేషియో. అంటే మీరే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే స్వాప్ రేషియో ఎంత సజెస్ట్ చేస్తారో చెప్పండి. సో దట్ ఎవరు హట్ అవ్వకూడదు. ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. 0 పాయింట్. సరే, అందరు ట్రై చేసి చెప్పండి. ఎట్లా ఫార్ములా ఏదైనా అప్లై చేసారా డైరెక్ట్గా, లేకపోతే ఎట్లా చేస్తారు? రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్. సరే, ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నాకు చెప్పండి అందరూ. అండ్ అక్విజిషన్స్ పొద్దున్న ఫ్యూ ఫార్ములాస్ నోట్ చేయించాను, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఫస్ట్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్లస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ప్లస్ సినర్జీ వాల్యూ ఇఫ్ ఎనీ మైనస్ క్యాష్ పేడ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంది? గెయిన్. సో టార్గెట్స్ గెయిన్, అక్వైరర్స్ గెయిన్. మరి టార్గెట్స్ గెయిన్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే సింపుల్, పర్చేజ్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. After that, coming to the next one, acquirer's gain is equal to post-merger value of acquiring company minus pre-merger value of acquiring a company. ఇంకొక ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ సింపుల్ వన్, సినర్జీ వాల్యూ మైనస్ టార్గెట్స్ గెయిన్. సో వాళ్ళ గెయిన్ మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ అంతా కూడా ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తారమ్మా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక సీక్రెట్ టాస్క్ ఇచ్చాను మీకు, కంప్లీట్ చేశారా? సీక్రెట్ స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్. అల్టిమేట్లీ మన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటమ్మా? సంథింగ్ ఏదో ఒక స్వాప్ రేషియో దగ్గర చేంజ్ ఇన్ ఎంపీఎస్ షుడ్ బి 0 అండ్ ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. ఆ సో స్వాప్ రేషియో ఎంత అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ట్రై చేసారా? చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 0.25. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అయితే వస్తామా? 25,000. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే సేమ్ ఈపీఎస్ కాన్సెప్టే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈపీఎస్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఎంపీఎస్. మరి ఎంపీఎస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కాబట్టి చూడనమ్మా, స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? వీ హ్యావ్ టు టేక్ అజంప్షన్ లెట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. మరి ఎక్స్ అనుకున్నాం బాగానే ఉంది, బట్ అల్టిమేట్లీ యాక్స్ వల్ల మనకు అవ్వాల్సిన ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ షుడ్ రిమైన్ సేమ్. So therefore, post-merger MPS is equal to pre-merger MPS. This is required point. That is equal to post-merger MPS formula manaku telisinde kada chudandamma. Post-merger MPS we have to take post-merger value 225 lakhs divided by 2 lakhs existing shares plus number of shares manaku teliyadu, let us assume it as x, should be equal to, మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే డెఫినెట్లీ దేనికి ఈక్వల్ అవ్వాలమ్మా? ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100. అది మన కండిషన్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 225 lakhs బై టోటల్ సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి? 25,000. అది నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. స్టెప్స్ అన్ని నోట్ చేయట్లేదు, బట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా? 25,000. కెన్ వి ఐడెంటిఫై ద స్వాప్ రేషియో సార్? ఎస్.
సో స్వాప్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కంప్లీట్గా డీటెయిల్గా నోట్ చేయట్లేదు బికాస్ ఫార్ములాస్ అన్ని పైన నోట్ చేసాం. బట్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, స్వాప్ రేషియో షేర్స్ గివెన్ ఈజ్ టు షేర్స్ టేకెన్. మరి ఎన్ని షేర్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ప్రేమతో, 25,000 ఈజ్ టు shares taken 1 lakh, that is equal to 0.25 is to 1. For every 1 share we are going to give only 0.25 in order to make MPS same. మరి ఎగ్జామ్లో ఇంత శోధ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా సార్ అజంప్షన్ తీసుకున్నా అంటే? నో సార్, సింప్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎంపీఎస్ సేమ్, స్వాప్ రేషియో షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సేమ్ లైక్ ఈపీఎస్, ఇక్కడ ఎంపీఎస్ కాబట్టి చెప్పండి అమ్మా, ఎంపీఎస్ ఆఫ్, ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి, టార్గెట్ కంపెనీ అక్వైరింగ్ కంపెనీ, ఆ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ మనకు తెలుసు క్లియర్గా ఎంత ఉందమ్మా, ఎంపీఎస్ 25, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బాయ్స్ కేసులు ఎంతమ్మా, 100. సో 25 ఈజ్ టు 100 వద్దన్న ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి, 0.25 ఈజ్ టు 1. బోత్ ఆర్ సేమా, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా, బోత్ ఆర్ సేమ్. One is based on EPS, another one is based on MPS. ఎగ్జామ్లో ఒకటే గుర్తుండాలి, EPS ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు EPS ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ బేస్డ్ ఆన్ EPS అయితే. అదే బేస్డ్ ఆన్ MPS అంటే ఫోకస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, MPS. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది క్లాస్. MPS ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు MPS ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఓకేనా? మరి ఇదే మనం చెక్ చేసుకుందామమ్మా విత్ ప్రూఫ్. సో పర్టికులర్స్, ప్రీ మర్జర్ అండ్ పోస్ట్ మర్జర్, సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ లిమిటెడ్. సో చెక్ చేసుకుంటే ప్రీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా అంటే నో సార్, బికాజ్ ఈ న్యూ షేర్స్ ఇదంతా కూడా ఎప్పటి స్టోరీ అమ్మా, పోస్ట్ స్టోరీ. దట్స్ వై ప్రీ విల్ రిమైన్ సేమ్ 100 and 25. బట్ కమింగ్ టు ద పోస్ట్, యాజ్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్, ద సేమ్ వస్తుందమ్మా మనకి 100. కావాలంటే ఇక్కడ ప్రూఫ్ చూసుకోవాలంటే 225 lakhs డివైడెడ్ బై 2 lakhs ప్లస్ ఇక్కడ 25 అంటున్నాం, 0.25. టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా, 1 lakh షేర్స్ టార్గెట్ కంపెనీ. 1 lakh ఇంటూ 25 ఎంత వచ్చింది, 25,000 షేర్స్. సో 225 lakhs డివైడెడ్ బై 2,25,000 షేర్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి, 100. సో దట్స్ వై సేమ్ ఉంటుంది 125. పోస్ట్ 100. బట్ కమింగ్ టు గర్ల్స్ లిమిటెడ్ కేసులో టోటల్ 100 తీసుకోవడం కరెక్టా, నో. అలాగ 1 షేర్ ఉంటే జస్ట్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 0.25. సో 25, both are same. సో ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్, both are same. సో నోట్ చేయండి, అప్పుడే నోట్ చేస్తున్నారు కొంతమంది ఉద్యమంలాగా. ఇది అయిపోతే 8th one ట్రై చేస్తూ ఉండండి.
సరే నోట్ చేసారా? నెక్స్ట్ 8th వన్, Raghav Limited is intending to acquire Saurav Limited. So Raghav Limited acquiring company, Saurav Limited ఏంటమ్మా target company. As the following information are available in respect of both the companies. Raghav Limited, Saurav Limited, total current earnings 2,50,000 and 90,000. Earnings available to equity shares. Number of outstanding shares 50,000, 30,000. Market price per share 21 and 14. What is the present EPS of both the companies? So both the companies present EPS very cheap. ఏం చేయాలి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఈ గ్యాప్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి ఉండాలమ్మా. ఎంత చెప్పండి? 5, 3. Super. If the proposed merger takes place, what would be the new earnings per share for Raghav Limited, assuming the merger takes place by exchange of equity shares and the exchange ratio is based on the current market price? అంటే ఏం క్యాల్కులేట్ చేయమని అడుగుతున్నాడమ్మా ఇక్కడ. నార్మల్లీ ప్రపోజ్డ్ మర్జర్ టేక్స్ ప్లేస్, వాట్ వుడ్ బి ద న్యూ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్? వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ న్యూ ఈపీఎస్. న్యూ ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్. పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎలా వస్తాయి? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ప్లస్ న్యూ షేర్స్. మన న్యూ షేర్స్ ఎలా ఇష్యూ చేయాలి సార్? స్వాప్ రేషియో ఇవ్వలేదు కదా అంటే క్యూట్గా ఇచ్చాడు అక్కడ బ్రాకెట్లో. అజ్యూమింగ్ దట్ ద మర్జర్ టేక్స్ ప్లేస్ బై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేషియో ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్. దేన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందంట? కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్. మరి చెప్పండి అమ్మా, బేస్డ్ ఆన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అయితే స్వాప్ రేషియో వుడ్ బి ఎంపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ అక్వైరింగ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఏంటమ్మా, ప్రీవియస్లీ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడమే, విత్ ప్రూఫ్ అక్కడ కనబడుతుంది. సో జస్ట్ ఎంపీఎస్ తెలుస్తుంది, ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టార్గెట్. సో రేషియో అప్లై చేయండి, స్వాప్ రేషియో తెలుస్తుంది, న్యూ షేర్స్ తెలుస్తుంది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద న్యూ షేర్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ఈపీఎస్ ఆఫ్ పోస్ట్ అక్వైర్డ్ కంపెనీ. అండ్ సేమ్ అలాగే థర్డ్ వన్ కూడా, what should be the exchange ratio if Saurav Limited wants to ensure the same earnings to the members as before the merger took place? అదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేయను, మీరే అనలైజ్ చేసుకుని టోటల్ 3 పాయింట్స్ కంప్లీట్ చేసి నాకు చెప్పండి. సో 5 minutes టైం తీసుకోండి, ఎవరికాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ట్రై చేయండి. కదా 4 పాయింట్ ఇంతమంది చెప్పారు కాబట్టి ఇదే కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి.
అయిపోయిందా? చెప్పండి సెకండ్ పాయింట్ ఆన్సర్ ఎంత? 4.85 or 86. ఓకే, కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎర్నింగ్స్ అంట. స్వాప్ రేషియో అయిందా? వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెసా? ఓకే, సరే చూడమ్మా. ఎయిత్ వన్, సో ఎయిత్ వన్ ఎవరికైతే రాలేదు వాళ్ళు జస్ట్ వినండి, మళ్ళీ డిస్ప్లే చేస్తా కావాలంటే. పర్టికులర్స్ రాఘవ్ అండ్ సౌరభ్. టోటల్ ఎర్నింగ్స్ చూడమ్మా, ఎర్నింగ్స్ ఎంతో 2,50,000, 90,000. ఆఫ్టర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంతమ్మా? 50,000 అండ్ 30,000. మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ 21 and 14. And after that, present EPS of both the companies. So first one, earnings per share, EPS, earnings available to equity shares divided by N. 2,50,000 divided by 50,000 ఎంతమ్మా? 5. 90,000 divided by 30,000 कितना है? 3. That is all about EPS. And coming to the next one, second point, if the proposed merger takes place, what would be the new EPS for the Raghav Limited? Assuming the merger takes place by exchange of equity shares and the exchange ratio would be based on current market price. So based on current market price, exchange ratio would be, so exchange ratio ఏమవుతుందమ్మా? MPS ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీయా అక్వైరింగ్ కంపెనీయా? టార్గెట్ కంపెనీ. ఇక్కడే కన్ఫ్యూజన్ మిస్టేక్ చేస్తామమ్మా. MPS ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు MPS ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. దట్ ఈస్, చెప్పండి ఎక్స్చేంజ్ రేషియో ఎంత అవుతుందో? MPS ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ 14 ఈజ్ టు అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంతమ్మా? 21. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 14:21 ఎంత? 1:1.5. 0 పాయింట్స్లో చెప్పు. 0.667:1. And for every 1 share of target company, we are going to give 0.667 share of post merger acquiring company. Therefore, number of new shares to be issued to target company shareholders will be equal to, ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం? ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ 0.667 అన్నాం కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా సౌరవ్ లిమిటెడ్లో? 30,000. 30,000 ఇంటూ 0.667, సో రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత వస్తుందమ్మా? 20,000. సో 20,000 షేర్స్. ఓకే, బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? అల్టిమేట్లీ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ కాబట్టి సింప్లీ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ఫస్ట్ పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ Raghav Limited is equal to, already existing shares ఉన్నాయమ్మా 50,000, but plus additional shares then issue చేస్తాం 20,000. Total you will be having 70,000 shares. And finally post merger EPS is equal to post merger earnings available to equity shares divided by N. మరి ఎర్నింగ్స్ ఎలా వస్తుందమ్మా? సింప్లీ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది సార్. 2,50,000 plus 90,000 whole divided by number of shares 70,000. ఎంతమ్మా? 86 per share. And coming to the last one,
what should be the exchange ratio if Saura Limited wants to ensure the same earnings to the merger as before the merger took place? అంటే బిఫోర్ మర్జర్ ఆఫ్టర్ మర్జర్ ఏం సేమ్ ఉండాలంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అంటే ఈపీఎస్ అనట, ఎంపీఎస్ అనట, ఈపీఎస్. మరి ఈపీఎస్ సేమ్ ఉండాలి అంటే స్వాప్ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నామా లేదా? ఎస్, చెప్పండమ్మా. బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్ అయితే ఎర్నింగ్స్ ప్రీ పోస్ట్ సేమ్ ఉండాలి అంటే రేషియో ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి? ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. అంతేమ్మా, అయిపోయింది. థర్డ్ వన్, స్వాప్ రేషియో ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఎంతమ్మా? 3:5, that is equal to ఎంత? 0.6:1. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఓన్లీ 0.6. అంతేగాని రివర్స్ తీసుకోకూడదు, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయాలి. ఇది కరెక్టా కాదనేది కూడా ఇక్కడే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ 0.6 షేర్స్ ఇస్తున్నాం. అలా ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తున్నాం సార్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చెక్ చేసుకుందాం. రాఘవ్ కేసులో ఈపీఎస్ ఎంత ఉందమ్మా? 5. సౌరవ్ కేసులో ఎంత ఉందమ్మా? 3. అప్పర్ హ్యాండ్ ఎవరిది ఉంది ఇక్కడ? రాఘవ్. దట్స్ వై ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్, అరే బాబు నేను తోపుని, నీ దగ్గర 3 రూపీసే బట్ నా దగ్గర 5 రూపీస్. నీ దగ్గర 1 షేర్ హోల్డర్ ఎర్న్ చేసేది, నా దగ్గర జస్ట్ 0.6 షేర్ హోల్డరే ఎర్న్ చేస్తాడు అని చెప్తున్నాడు. సో దట్స్ వై అక్కడ మనం లాజికల్లీ థింక్ చేసుకోవాలి. ఎవరిది అప్పర్ హ్యాండ్ ఉందమ్మా? రాఘవ్. ఆబ్వియస్లీ కామన్ సెన్స్, వాడిది అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది కాబట్టి 1 షేర్కి 1 షేర్ ఇవ్వడు. అరే బాబు నీది చీప్ కంపెనీ 3 రూపీసే, నాది పాష్ కంపెనీ 5 రూపీస్, దట్స్ వై నీ ముఖానికి ఇదే ఎక్కువ అని చెప్పి 1 షేర్ లాగేసుకుని ఎంత మొహాన్ని కొట్టాడమ్మా? 0.6. అదేం సార్ వాడు అట్టవడా పాపం పిల్లోడు అంటే, ఇక్కడ 1 షేర్ ఉంటే ఎంత ఎర్న్ చేస్తాడమ్మా బాబాయ్? 3 రూపీస్. బట్ ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ? 1 షేర్ కాదు, 0.6. అయినా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 5 into 0.6 ఎంత వస్తుందమ్మా? 3. బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్? బోత్ ఆర్ సేమ్. ఆ లాజిక్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో. బట్ ఎగ్జామ్లో ఏంటమ్మా? జస్ట్ ఆ ఫార్ములా గుర్తుంటే చాలు. ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. సో నోట్ కీజియే. సో నోట్ చేయడం అయిపోయి బోరు కొట్టి ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ ట్రై చేయండి.
అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్, illustration 9. Anurag Limited is considering the acquisition of Binay Limited with stock. Relevant financial information is given below. Anurag Limited acquiring company, Binay Limited target company, present earnings, equity ichchadama, number of shares 4 lakh shares and 2 lakh shares. EPS given 1.875, 1.25. అది ఇవ్వకపోయినా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే వాళ్ళం ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. P by E రేషియో ఇచ్చాడమ్మా 10 times and 5 times. ఈపీఎస్ గివెన్, P by రేషియో గివెన్. P by ఇచ్చిన వెంటనే ఎంపీఎస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. P by రేషియో ఇంటూ ఈపీఎస్. అంతే అమ్మా. ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ కంపెనీ? వెరీ చీప్, ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా. P by రేషియో ఇంటూ ఈపీఎస్. రెచ్చిపోవడమే ట్రై చేయండి. వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ కంపెనీ? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే you'll get టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ. బట్ అక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ అంటున్నాడు. లాజికల్లీ యాజ్ పర్ ద వర్డింగ్స్ మనం డిరైవ్ చేసుకుంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ అంటే ఏంటమ్మా, జనరల్లీ టోటల్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తాం. బట్ స్టార్టింగ్లో ఆల్రెడీ ఒకటి నోట్ చేసుకున్నాం, నోట్ పాయింట్. వాల్యూ ఆఫ్ అ కంపెనీ అంటే మన బీవీ చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ. బట్ అంత డౌటింగ్ మైండ్ కూడా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ ఇస్ ఆల్ రిలేటెడ్ విత్ ఈక్విటీ అక్విజిషన్. సో దట్స్ వై అక్కడ కంపెనీ అన్న ఏ డౌట్ పడకుండా వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ అనే బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. Next, if the P by ratio of Anurag Limited changes to 7.5, what is the market price of Anurag Limited? At present P by ratio 10 ఉంది, but 7.5 చేస్తే automatically market price కూడా ఏమవుతుందమ్మా, change. Next, does the market value of Anurag Limited change? Of course, change. Next, what would be the exchange ratio based on the market price? Market price based చేసుకుని exchange ratio చెప్పండి ఫార్ములా. MPS of టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. 5 minutes టైం తీసుకోండి, ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. 5 ఆన్సర్స్ చెప్పండి ఫాస్ట్గా. సరే చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్, మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ కంపెనీ ఎంత? 18.75, ఇక్కడ 6.25. వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ కంపెనీ? 75 lakhs and here 1 lakh, 12,50,000. If the P by ratio of Anurag Limited changes to 7.5, what is the market price of Anurag Limited?
14.06 మార్కెట్ వాల్యూ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత? మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ అనురాగ్ లిమిటెడ్. మార్కెట్ ప్రైస్ అడిగాడమ్మా. ఫోర్త్ వన్ 66 lakh 56 lakhs 24,000. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 0.44. సార్ చూద్దాం. ఓకే, నోట్ చేశాను నాతో పాటు ప్యారలల్గా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. పర్టికులర్స్ two companies, Anurag Limited and Binay Limited. Binay Limited. Earnings 7.5 lakhs, 2.5 lakhs. Equity, number of shares, and the number of shares 4 lakhs and 2 lakhs. Next EPS, and the EPS 1.875, 1.25, and lastly P/E ratio 10 times, 5 times. Okay, first one, market price of each company. So market price per share, P/E ratio into EPS 1.875 into 10, 18.75. Next 1.25 into 5, we get 6.25. ఇదేంటమ్మా? MPS. And coming to the second one, we need to calculate a market capitalization. Market capitalization anna total market anna both are same. So simply MPS into number of shares చేస్తే సరిపోతుంది. మరి MPS ఎంతో తెలుసు? 18.75 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ల్యాక్స్ అమ్మా? 4 lakhs. We get 75 lakhs. And after that MPS 6.25 ఇంటూ ఎన్ని ల్యాక్స్ ఉన్నాయి షేర్స్ ఇక్కడ? 2 lakhs. We get 12,50,000. And coming to the third one, if the P/E ratio of Anurag changes to 7.5, what is the market price of Anurag Limited? So we know that EPS of Anurag Limited is equal to, and the EPS 1.875. So revised P/E ratio is equal to, previously it is 10 times, now it is 7.5. Therefore revised market price per share is equal to 1.875 into 7.5, that is equal to 14.06. okay, per share. And coming to the next one, fourth one, we need to calculate a market value of Anurag Limited. So revised market value of Anurag Limited is equal to, so MPS into number of shares. So 14.06 into Anurag దగ్గర ఎంత ఉన్నాయమ్మా? 1 lakh. That is equal to, చెప్పండి ఎంతో? 56 lakhs 24,000. Okay, and coming to the last one, fifth one, you need to identify just exchange ratio. So what would be the exchange ratio based on market price? Exchange ratio
based on market price. చెప్పడమ్మా ఫార్ములా ఎంపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ. మరి ఎంపీఎస్ అంటే ఇక్కడ టార్గెట్ కంపెనీ జస్ట్ నో క్యాల్కులేటెడ్ ఎంతమ్మా ఎంపీఎస్ 6.25. టార్గెట్ కంపెనీ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ 2 ఉన్నాయమ్మా, ఒకటి ఓల్డ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ న్యూ. ఓల్డ్ వన్ ఈజ్ 18.75, న్యూ వన్ రివైజ్డ్ వన్ ఈజ్ 14.06. మరి ఏం తీసుకోవాలి, బ్రాకెట్లు ఇచ్చారు చూడండి, టేక్ రివైజ్డ్ ప్రైస్. అది పట్టించుకోకపోతే బిస్కెట్ ఆన్సర్. మరి రివైజ్డ్ ప్రైస్ కాబట్టి ఎంత తీసుకోవాలి, 14.06. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో స్వాప్ రేషియో. 0.44:1. This is the swap ratio. For every 1 share, we are going to offer them only 0.44. 0.33 అన్నారు కదా, మేబీ 18 తీసుకుని ఉంటారు. సో అలా డ్రీమ్స్లో ఉండి చూడకూడదు, కంప్లీట్గా చూడాలి. టేక్ రివైజ్డ్ ప్రైస్. అయిపోయిందా? ఇదేంటమ్మా 9th వన్ ఇది. అది అయిపోతే 11th వన్ చూడండి. 11th. So 11th one. The following information is provided in relation to acquiring Mark Limited and Target Maverick Limited. So Mark Limited ఏంటమ్మా, acquiring company AC, Maverick Limited target company. Earnings after tax, we have to consider it as earnings available to equity shares 200 lakhs, 40 lakhs, number of shares 20 lakhs, 10 lakhs, PY ratio 10 times and 5 times, just like previous illustration. What is the swap ratio in terms of a current market price? Focus దేని మీద ఉండాలమ్మా, మార్కెట్ ప్రైస్. చెప్పండి స్వాప్ రేషియో ఏమవుతుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఆఫ్ target company is to market price per share of acquiring a company. What is the EPS of Mark Limited after acquisition, post merger EPS पूछ रहे. इसके बाद what is the expected market price per share of the Mark Limited after acquisition, assuming that P by E ratio of Mark Limited remains unchanged, and we have to calculate MPS with the help of P by E ratio. So P by ratio into post merger EPS చేస్తే we can calculate post merger MPS. Next, determine the market value of a merged firm. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ మర్జర్డ్ ఫర్మ్ ఎలా వస్తామో మనకి, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ తెలిసి ఉంటుంది, ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ మర్జర్డ్ ఫర్మ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, డిటర్మైన్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఫర్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ద 2 ఇండిపెండెంట్ కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్. సో ప్రీ మర్జర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత, పోస్ట్ మర్జర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత ఐడెంటిఫై చేసుకుని డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి గెయినా లాస్ అని చెప్పాలి. జస్ట్ లైక్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎలాగైతే తీసుకున్నామో ప్రీ పోస్ట్ డిఫరెన్స్ అట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసి ట్రై చేసి చెప్పండి.
స్వాప్ రేషియో వచ్చిందా? ఎంత? 0.2. సరే, చూడండి, ఫస్ట్ వన్ స్వాప్ రేషియో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంపీఎస్. మరి ఎంపీఎస్ అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఫస్ట్ యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈపీఎస్. సో ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్, ఈపీఎస్ is equal to earnings available to equity shares divided by n. 200 lakhs divided by 20 lakhs, 40 lakhs divided by 10 lakhs. So 200 by 20 ఎంతమ్మా? 10 lakhs 10 రూపీస్. ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ కదా ఉంటుంది. 40 by 10 ఎంతమ్మా? 4. And after that, next we need to calculate market price
per share. మరి మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ? P/E ఇంటూ EPS. సో 10 into 10 you'll get 100, 5 into 4 you'll get 20. And coming to the first one, swap ratio based on MPS will be like MPS of target company is to MPS of acquiring a company. That is equal to target company MPS ఎంతమ్మా 20 is to 100. That is equal to ఎంతమ్మా 0.2 is to 1. And for every one share of Maverick Limited, we are going to issue 0.2 shares of post merger Mark Limited. అలా ఎందుకు సార్ పాపం ఫీల్ అవుతాడేమో అంటే, కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. 1 షేర్ ఉంటే దాని ప్రైస్ ఎంతమ్మా చీప్గా 20. బట్ అదే జస్ట్ 0.2 వర్త్ ఆఫ్ షేర్ ఉన్నా కానీ మార్క్ లిమిటెడ్లో చూడండి 100 రూపీస్ ఉంది 1 షేర్ది. 100 into 0.2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20. అంటే ఓల్డ్ కంపెనీలో 1 షేర్ ఉన్నా, న్యూ కంపెనీలో 0.2 షేర్ ఉన్నా, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వాట్? మార్కెట్ ప్రైస్. అది లాజిక్. అండ్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ పాయింట్. సో సెకండ్ పాయింట్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ఈపీఎస్ ఆఫ్ మార్క్ లిమిటెడ్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్. సో ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ నీకు ఈపీఎస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. మరి రెండు మర్జెస్ పడేసాం కాబట్టి టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 200 lakhs ప్లస్ 40 lakhs. That is equal to 240 lakhs. And after that, post merger number of shares is equal to total number of shares. Generally 20 lakh shares plus new shares. మరి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామమ్మా? 10 lakhs ఉన్నాయి అక్కడ. బట్ 10 lakhs ఇచ్చేస్తున్నామంటే నో, ఓన్లీ 0.2. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 lakhs ప్లస్ 2 lakhs. ఓవరాల్గా ఎన్ని అవుతాయమ్మా? 22 lakhs. Therefore, post-merger EPS is equal to 240 lakhs divided by 22 lakhs. We get 10.91 per share. And coming to the next one, third point. My third point lo em adugunnadamma babai, what is the expected market price per share of Mark Limited after acquisition, assuming that P/E ratio of Mark Limited remains unchanged. Generally 2 ways లో థింకింగ్ వెళ్తుంది. మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ కంపెనీ. సో ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది ఒకటి ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ న్యూమరేటర్ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ వాల్యూ. ఎలా వస్తుంది? ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ప్లస్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ ప్లస్ సినర్జీ వాల్యూ మైనస్ క్యాష్ పేడ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్టర్ మర్జర్. ఇంకొక వే సింప్లీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? P/E రేషియో ఇంటూ ఈపీఎస్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్, డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. అది బేస్డ్ ఆన్ అజంప్షన్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ దేనికి రిలేటెడ్ ఇచ్చాడమ్మా? P/E రేషియో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ థింకింగ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి? P/E రేషియో. సో P/E రేషియో ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ మార్క్ లిమిటెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? P/E రేషియో 10 times. దేర్ఫోర్ అది సేమ్ ఉంటుంది అంటున్నాడు, అన్చేంజ్డ్. ఫ్యూచర్లో కూడా 10 ఉంటుంది. పోస్ట్ మర్జర్ MPS is equal to P/E ratio into post merger EPS. That is equal to P/E ఎంతమ్మా? 10 times into post merger EPS ఎంత? 10.91. That is equal to 109.1 per share. This is 1 share worth after merger. And coming to the next one, fifth point. Here we need to calculate gain or loss for the shareholders of 2 independent companies after acquisition. So story అంతా కూడా దేని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం? మార్కెట్ ప్రైస్, మార్కెట్ వాల్యూ. దట్స్ వై సింప్లీ గెయిన్ ఆర్ లాస్ అంటే we need to identify pre-merger market value of both the companies and post-merger market value of both the companies. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గెయిన్ ఆర్ లాస్ అనేది ఈపీఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం థింక్ చేయొచ్చు. లైక్ ప్రీ-మర్జర్ ఈపీఎస్, పోస్ట్-మర్జర్ ఈపీఎస్. అదేంటమ్మా? ప్రాఫిట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అలా కాదు, హోల్ మార్కెట్ వాల్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు గెయిన్ ఆర్ లాస్. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడ స్టోరీ మొత్తం ఏంటమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్తో లింక్ అయి ఉంది.
అండ్ మోర్ ఓవర్ క్వశ్చన్ సైలెంట్గా ఉంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టు మార్కెట్ వాల్యూ, బికాజ్ ఎర్నింగ్స్ ఈజ్ ద నారో టర్మ్, జస్ట్ 1 year రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదే మార్కెట్ వాల్యూ, ప్రైస్, అదంతా ఎలా వస్తామా వాల్యూ బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్స్, క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ప్రెసెంట్. సో దట్స్ వై క్వశ్చన్ సైలెంట్గా ఉంటే డిఫరెన్స్ దేన్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ఎర్నింగ్సా మార్కెట్ వాల్యూనా, మార్కెట్ వాల్యూ. సో అదే నోట్ చేద్దాం మనం అక్కడ, ప్రీ మర్జర్ అండ్ పోస్ట్ మర్జర్. సో ఫస్ట్ పర్టికులర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 2 companies ఏంటమ్మా అవి, మార్క్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మ్యావరిక్. సో సేమ్ ఫస్ట్ ప్రీ మర్జర్ నోట్ చేద్దాం. ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, సో ప్రీ మర్జర్ టోటల్ వాల్యూ ఎంతో మనకు తెలుసా అంటే నో, కంప్లీట్గా తెలియదు. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తెలుసు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్కెట్ ప్రైస్ తెలుసు. మరి ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్, సింప్లీ ఏం చేయాలమ్మా, ఎంపీఎస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మరి ఎంపీఎస్ ఎంత ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో, 100 into 20 lakhs. సో అదే నోట్ చేద్దాం, 100 into 20 lakhs ఎంత అవుతుందమ్మా, 2000 lakhs. మ్యావరిక్ కేసులో 20 into నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత, 10 lakhs. సో 20 into 10 lakhs దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 lakhs. ఇది ఎప్పుడమ్మా, ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ మైనస్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆర్ ఎల్స్ కంపెనీ. మరి పోస్ట్ మర్జర్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 20 lakhs చేంజ్ అవుతాయా, సేమ్ ఉంటాయా? సేమ్. ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ హూమ్, మార్క్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. మరి ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తే అక్కడ సేమ్ ఉంటాయమ్మా 20 lakhs, బట్ ఇంటూ 1 share ప్రైస్ ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నాం. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంత, 109.1 into 20 lakhs. ఇది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అమ్మా, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. అదే కమింగ్ టు ద మ్యావరిక్ లిమిటెడ్, వాళ్ళ షేర్ హోల్డర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తే ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ, వాళ్ళకి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నామమ్మా, న్యూ షేర్స్ మనం 2 lakhs షేర్స్, న్యూ షేర్స్ ఎన్ని, జస్ట్ 2 lakhs. అంటే ఓల్డ్ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి, 10 lakhs షేర్స్, నో డౌట్. బట్ న్యూ కంపెనీలో ఆ 10 lakhs షేర్స్ కాస్త బదులుగా ఎంత ఇచ్చాం, 2 lakhs ఇంటూ 1 share వర్త్ ఎంత, 109.1. సో మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి అమ్మా, ఇక్కడ ఫస్ట్ 109.1 into 20 ఎంత, 2182 lakhs. ఇక్కడ 218.2 lakhs. సో బోత్ కేసెస్లో 182 lakhs అండ్ 18.2 lakhs. అక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, గెయినా లాసా? లాసా. అక్కడ మైనస్ ఉంది కదా అని చెప్పి లాస్ అనకూడదు. ప్రీ పోస్ట్ రెండిట్లో ఏం చేయాలి, కంపేర్ చేయాలి. మధ్యాహ్నం ఎఫెక్ట్ కొంత సగం బ్రెయిన్ సినిమాలో ఉండొచ్చు, సగం బ్రెయిన్ రేపటి గురించి ఆలోచించవచ్చు. బట్ అల్టిమేట్లీ ఏంటమ్మా, గెయినా లాసా? గెయిన్. వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ పోస్ట్ విత్ ప్రీ. పోస్ట్ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ ప్రీ, దట్స్ వై ఏంటమ్మా, గెయిన్. ఓకేనా, నోట్ కర్తే, నోట్ చేయండి. బ్రేకా?
అయిపోయిందా? సరే, ఎవరిదైతే నోట్ చేయడం అయిపోయిందో నెక్స్ట్ వన్ ట్రై చేయండి. ట్వెల్త్. ఏం 4-5? క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. లేదు లేదు, ప్లస్ చేయాలి బట్ అది సపరేట్గా రాయాలి, చూడలేదు అది. సరే, ఇది అయిపోయాక నోట్ చేద్దాం. సో ఫోర్త్ వన్ ఏం ఇచ్చడము, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ మర్జ్డ్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి, 109.1 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్టర్ మర్జర్ ఎంత ఉంటాయి మన లైఫ్లో, 22 lakhs. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2400 lakhs. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ట్వెల్త్ వన్, నెక్స్ట్
The following information is provided relating to the acquiring company Xenos Limited and the target company Yogita Limited. Acquiring company, target company, number of shares, market capitalization అంటే ఏంటమ్మా total market value of a equity ఎంత 500 lakhs and 750 lakhs. Can you calculate market price per share? Yes, total market value divided by number of shares. P by ratio ఇచ్చాడమ్మా 10 times and 5 times. MPS P by ratio ఉంటే we can calculate EPS. సరే, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 300 lakhs 165 lakhs. ఇది ఎందుకు ఇచ్చాడు చూద్దాం ఎందుకు ఇచ్చాడు. ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 4.75 lakhs and 5 lakhs. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 10 lakhs అయితే Xenos లిమిటెడ్ లో ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఎంత ఉందమ్మా 4.75 lakhs. ఇదే పర్సంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 47.5%. అంటే టోటల్ 100లో ప్రమోటర్స్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తారు 47.5. మిగతావన్నీ కూడా ఏంటి మేబీ జనరల్ పబ్లిక్ అలా ఇష్యూ చేస్తుంటారు. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, 7.5 lakhs టోటల్ ఉంటే యోగితలో దానిలో 5 lakhs ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై ద ప్రమోటర్స్. సో 5 lakhs డివైడెడ్ బై 7.5 ఎంత 66.67%. అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ దానిలో 66.67% కాంపోనెంట్ ఎవరు హోల్డ్ చేస్తున్నట్టమ్మా ప్రమోటర్. Board of directors of both the companies have decided to give a fair deal to the shareholders, and accordingly for swap ratio the weights are decided as 40%, 25% and 35% respectively for earnings, book value and market price of a share of each company. And previous illustrations lo manam observe cheste swap ratio either based on MPS aina undedi or else based on EPS. ఎంపీఎస్ బేస్డ్ అయితే ఎంపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్. అదే ఈపీఎస్ అయితే ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్. బట్ మనోడు ఏం చేశాడంటే ఎంపీఎస్ తీసుకుంటే మార్కెట్ ప్రైస్ హట్ అవుతుంది, మార్కెట్ ప్రైస్ తీసుకుంటే ఎంపీఎస్ హట్ అవుతుంది అని చెప్పి రెండు ఎంపీఎస్ ఈపీఎస్ రెండింటిని కన్సిడర్ చేసుకుని దే వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ ది స్వాప్ రేషియో. అలా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు సార్ అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ స్వాప్ రేషియో. First we need to calculate a swap ratio based on MPS. ఎలాగొస్తుందమ్మా MPS of target is to MPS of acquiring company. బట్ అక్కడితో స్టోరీ ఎండబట్లేదమ్మా. అగైన్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఎర్నింగ్స్. ఎర్నింగ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈపీఎస్. ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈస్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. బట్ ఈ రెండే కాదంట ఇంకోటి కూడా ఇచ్చాడమ్మా. చూడండమ్మా, పని పాట లేక ఎర్నింగ్స్ ఈపీఎస్ అయిపోయింది, మార్కెట్ ప్రైస్ అయిపోయింది. ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏంటమ్మా అది బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ మార్కెట్ వాల్యూ బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో దట్స్ వై అగైన్ యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. అదేంటి సార్ మాకు చెప్పలేదు కదా బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. ఎర్నింగ్స్కి మార్కెట్స్కి ఎలాగైతే మనం చెక్ చేసుకున్నామో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మా బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్కి స్వాప్ రేషియో ఫ్రేమ్ చేయాలి. చెప్పండి ఫార్ములా ఏమవుతుందో. జస్ట్ లైక్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. అక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్, ఇక్కడ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్, మిగతాదంతా సేమ్ టు సేమ్. చెప్పడమ్మా లాస్ట్ వన్ ఏంటి స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ. ఏం చేయాలి సేమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ లాగానే, బట్ కాకపోతే ఇక్కడ ప్రైస్ వాల్యూ దేని నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నామమ్మా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీస్ టు బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందమ్మా? యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? ఈక్విటీ. ఈక్విటీ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యూట్గా ఏమి ఇచ్చాడు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. సో బుక్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలో నేను డీటెయిల్గా చెప్పట్లేదు, మీరు అనలైజ్ చేసి ట్రై చేయండి. బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఇస్ టు బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ విల్ గెట్ స్వాప్ రేషియో. అంటే మన కళ్ళ ముందు ఎన్ని స్వాప్ రేషియోస్ కనిపిస్తాయమ్మా? 3 స్వాప్ రేషియోస్. మరి యావరేజ్ చేసి సింగిల్ ఆన్సర్లో కన్వర్ట్ చేయాలా లేదా? ఎస్. మరి ఏ యావరేజ్ చేయాలి సార్ అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సైలెంట్ వీ హ్యావ్ టు డూ సింపుల్ యావరేజ్. బట్ క్వశ్చన్ సైలెంట్గా లేదమ్మా, హడావిడి చేస్తుంది. వెయిట్స్ ప్రొవైడ్ చేసి చూడండి. 40% హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు ఎర్నింగ్స్, 25% హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు బుక్ వాల్యూ, 35% హ్యాస్ టు బి గివెన్ టు మార్కెట్ ప్రైస్.
అంటే క్యాల్కులేట్ చేయండి. సో ఏంటి, సో వాల్యూ వస్తుంది. మార్కెట్ ప్రైస్కి ఎంత వెయిట్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలమ్మా, మార్కెట్ ప్రైస్కి 35%, 0.35. వరుసగా తీసుకోవడం కాదమ్మా, చెక్ చేసుకోవాలి అక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్. సో దట్ 0.35. అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకోండి ఏముంది అక్కడ, బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూకి ఏం తీసుకోవాలి, 25%. సో బుక్ వాల్యూకి వీ నీడ్ టు టేక్ 0.25. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎర్నింగ్స్, ఈపీఎస్. అక్కడ ఎర్నింగ్స్కి ఏ వెయిట్ తీసుకోవాలమ్మా, చూడండి ఫస్ట్ ఉంది కదా, దీనికి తీసుకోవాలి. ఏంటది, 40%, 0.4. సో వరుసగా తీసుకుంటే ఏంటి, అస్సాం. సో తీసుకున్న తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్. సో ఫస్ట్ అది క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో ట్రై టు క్యాల్కులేట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్. ఫస్ట్ పాయింట్ కూడా అదే ఉంటుంది, క్యాల్కులేట్ ద స్వాప్ రేషియో. సో స్వాప్ రేషియో మనం క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. అది అయిపోయిన తర్వాత మిగతా పాయింట్స్ ఏంటనే చూద్దాం. మిగతా అన్ని సింపుల్గానే ఉంటాయి, అదే కొంచెం ఏంటి కొత్తతనం మనకి. సో ఫస్ట్ 3 స్వాప్ రేషియోస్ క్యాల్కులేట్ చేయండి బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్, బుక్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈపీఎస్. అగైన్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేస్తే యుల్ గెట్ సింగిల్ ఆన్సర్. ఆ సింగిల్ ఆన్సర్ ఏంటో నాకు చెప్పండి, స్వాప్ రేషియో. అది అయిపోతే ఇలిస్ట్రేషన్ అయిపోయినట్టే. యావరేజ్ చేసావా, రాంగ్.
ఎంతమ్మా? 2 పాయింట్. ఇంకా నేను మౌనం పాటిస్తున్నారు అందరు. ఏదో ఒకటి చెప్పండి. ఏదో ఒక ఆన్సర్ వచ్చిందా? మైనస్లో రేషియో కూడా మైనస్లో వచ్చిందా? ఇంకా బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, గొప్ప గొప్పలు మన నార్మల్ పర్సన్స్కి అర్థం కావు. సరే, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? స్వాప్ రేషియో. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? ఈపీఎస్, ఎంపీఎస్, బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. ఫస్ట్ అవి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ ఎంపీఎస్. అట్లీస్ట్ అవైనా కరెక్ట్ వచ్చినాయా? సో ఎంపీఎస్, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. సో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ per share. So total market value divided by number of shares. 500 lakhs divided by 10 lakhs. 750 lakhs divided by 7.5 lakhs. చెప్పండి, 500 divided by 10 ఎంత వస్తుందమ్మా? 50. 750 divided by 7.5 you get 100. ఏంటమ్మా ఇది? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. సో బ్రెయిన్ చెప్పాలి వెంటనే స్వాప్ రేషియో ఎంత అని చెప్పి. మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఆఫ్ అదే అక్వైరింగ్ కంపెనీ. 100:50 ఎంత? 2:1. సేమ్ అలాగే ఈపీఎస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. మరి ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఎలా వస్తుందమ్మా అంటే P/E రేషియో తెలుసు. సో ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై, స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. సో P/E రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. ఈపీఎస్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎంపీఎస్ బై P/E రేషియో. సో ఈపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంపీఎస్ బై P/E రేషియో. 50 divided by 10 you'll get 5. And come to the next one. Next ఏంటమ్మా ఇక్కడ? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ 100 divided by 5. So 100 divided by 5 you'll get 4. Sorry, brain is not braining amma. ఎంత? 20. సో 100 divided by 5 ఎంతమ్మా? 20. లైక్ రేషియో అబ్జర్వ్ చేస్తా అంటే బ్రెయిన్ రేషియో గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. మరి రేషియో ఆలోచిస్తే చూడడం ఏమవుతుంది? రేషియో 20:5. చెప్పండి, రేషియో ఎంత వస్తుంది? 4. 4:1. అలాగే నెక్స్ట్ ఏం కావాలి మనకి? బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. మరి బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ఏం చేయాలి? రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే జనరల్లీ తెలిసిందే కదా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిప్రజెంట్స్ ఫేస్ వాల్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తెలుసు, ఫేస్ వాల్యూ తెలుసు. కెన్ వీ క్యాలిక్యులేట్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్? ఎస్. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సార్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, మిస్టేక్ అయితే ఇక్కడే మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిప్రజెంట్స్ ఫేస్ వాల్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తెలుసు, ఎన్ని షేర్స్? 10 lakh shares into face value kitna hai? 10. That is equal to 100 lakhs. And after that next 7.5 lakhs into 10.
సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ 7.5 lakhs into 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 75 lakhs. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుంది అంటే నో సార్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్కి ప్లస్ ఏం చేయాలమ్మా రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. బట్ డైరెక్ట్లీ క్లియర్గా అక్కడ మెన్షన్ చేశాడు రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఫస్ట్ కంపెనీ కేసులో ఎంత 300 lakhs, నెక్స్ట్ కంపెనీ కేసులో ఎంతమ్మా అది 165 lakhs. సో టోటల్ చేస్తే అర్థమవుతుందా, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్. సో టోటల్ ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి బుక్ వాల్యూ. మరి బుక్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 lakhs అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ 240 lakhs. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అల్టిమేట్లీ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్, జస్ట్ లైక్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఆర్ ఎల్స్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. మరి బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎలా వస్తామా, బుక్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో 400 lakhs డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ లాక్స్ అమ్మా 10 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ 40. అలాగే నెక్స్ట్ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 240 lakhs డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత 7.5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 32. సో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఈపీఎస్ కంప్లీటెడ్, ఎంపీఎస్ కూడా కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా స్వాప్ రేషియో. మరి స్వాప్ రేషియో ఎలా సార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేది అంటే ఫస్ట్ వన్ స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్. మరి బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చెప్పండి ఏం చేయాలో, ఎంపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఎంతమ్మా 100, అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంత 50, 100 ఈజ్ టు 50 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత 2:1. అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 share యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 shares. అలా ఎందుకు సార్ అంటే టార్గెట్ కంపెనీ తోపమ్మా 100 rupees, బట్ చీప్గా అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంత 50. మనం ఆయన సాటిస్ఫై చేయాలంటే 1 share ఇవ్వాలా 2 shares 2 shares. అదేంటమ్మా బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్ చెక్ చేసుకుందాం. బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్ ఎలా వస్తుంది, ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ కిतना है 20, అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంతమ్మా 5. సో 20:5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 4:1. అది బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా బేస్డ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. సో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ బీపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. మరి బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఎంతమ్మా 32 ఈజ్ టు బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంత 40, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందమ్మా 0.8:1. మరి 3 డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యావరేజ్ స్వాప్ రేషియో. మరి అదే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. యావరేజ్ స్వాప్ రేషియో ఇజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ యావరేజా వెయిటెడ్ యావరేజా, వెయిటెడ్ యావరేజ్. మరి వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్, ఫస్ట్ వన్ రేషియో చెక్ చేసుకుందాం 40%. 40% దేనికమ్మా అప్లికబుల్ ఎర్నింగ్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ కేసులో ఎంత వచ్చింది 4. అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డినామినేటర్ ఏంటమ్మా సేమ్. సో వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద వెయిట్ ఫర్ ద న్యూమరేటర్. మరి న్యూమరేటర్కి ఎలా అప్లై చేస్తాం సార్ అంటే 2 ఏంటమ్మా అది మనకి ఎంపీఎస్. మరి 2 అనేది ఎంపీఎస్ కాబట్టి ఎంపీఎస్కి ఎంత వెయిట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి 0.35. సో మార్కెట్ ప్రైస్ బేస్ చేసుకుని ఎంతమ్మా 0.35 ప్లస్. అండ్ అగైన్ ఈపీఎస్ 4 ఎర్నింగ్స్కి ఎంతమ్మా మనం వెయిట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది 40%, 0.4 ప్లస్. కమింగ్ టు ద బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత ఉందమ్మా నార్మల్ ఇక్కడ రేషియో 0.8 బుక్ వాల్యూకి ఎంతమ్మా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది 0.25. ఈస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా డినామినేటర్ 1. అలా కాదు సార్ నేను పద్ధతిగా చేసుకుంటాను అనుకుంటే నాగరాజ్ లాగా 1 × 0.35 ప్లస్ 1 × 0.4 ప్లస్ 1 × 0.25 మీరు అలా చేస్తే అల్టిమేట్లీ ఏమొస్తుందమ్మా 1. సో దట్స్ వై న్యూమరేటర్లో తీసుకుంటే సరిపోతుంది. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది చెప్పండి అమ్మా 2.5. అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. యావరేజ్ స్వాప్ రేషియో ఏదేదో చెప్పారు, బట్ మిస్టేక్ అయితే ఎక్కడ మిస్టేక్ అయి ఉంటుంది బుక్ వాల్యూ. లేదు సార్ మాది ఈపీఎస్లో ఎంపీఎస్లో కూడా మిస్టేక్ అయింది అంటే ఓన్లీ 5th floor 6th floor అస్సాం అంతే. సో స్వాప్ రేషియో అయిపోయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట, క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్. సో అది కూడా చూద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ఈపీఎస్ ఆఫ్ జెనోస్ లిమిటెడ్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ యోగిత లిమిటెడ్.
అంటే సింప్లీ అక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడమ్మా, పోస్ట్ అక్విజిషన్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంట. క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. And what is the expected market price per share and market capitalization of Xenos Limited after acquisition, assuming P/E ratio of firm Xenos Limited remains unchanged. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా అక్కడ? ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత సేమ్ P/E రేషియో కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి సేమ్ P/E రేషియో కన్సిడర్ చేసుకుని P/E ఇంటూ ఈపీఎస్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎంపీఎస్. సో ఎంపీఎస్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎలా వస్తుంది? P/E రేషియో ఇంటూ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. ఓకేనా? సో అదంతా ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్దాం. బట్ ట్రై చేయాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీ బుక్లో ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేయండి. ఇది నోట్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ సోదంతా కూడా ఏంటమ్మా డిస్కస్ చేద్దాం. షెడ్యూల్ చూసుకున్నారా మీది? పెట్టలేదా? మరి మీరు ఎలా చూసుకున్నారు? మధువు పంపించి మీకు రేపటి నుంచి కదా స్టార్ట్? 11th రేపు? ఏంటమ్మా? సెట్ అవ్వట్లేదు డేస్. అట్లా వేస్తేనే ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్కి 6 days. 6 days అంటే పిచ్చి లేసిపోతుంది మీకు. 5+1 5+1 లేదు, అదే కరెక్ట్. జనరల్లీ మీకు ఏంటంటే వేరే ఒపీనియన్లో ఉంటారు పాటలాగా. సో జనరల్లీ ఒక 25 అట్లా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మీరు ఏ సబ్జెక్ట్లో స్ట్రాంగ్, మీకు ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎంతవరకు అయిందనేది మీకు అర్థం కాదు. పాటలాగా పెట్టుకుంటే ఒక వీక్లీ ఏంటి నార్మల్లీ 25% అట్లా పెడితే నాలంటోడు ఏం చేస్తాడంటే థియరీ సబ్జెక్ట్స్ వదిలేసి ప్రాక్టికల్ ఒకటే చదువుకుంటా నేను. నాలంటోడు ప్రాక్టికల్ అంటే ఇష్టం ఉన్నోళ్ళు. అట్లా కాదు, థియరీ అంటే ఇష్టం ఉన్నోళ్ళు ఏం చేస్తారు, థియరీ చదువుకొని బాగా ప్రాక్టికల్ని వదిలేస్తాం. సో మీకు ఒక సబ్జెక్ట్లో మీకు ఎంత పర్ఫెక్షన్ ఉందో తెలియాలి అంటే ఆ పార్ట్లీ ఎగ్జామ్స్లో మీరు 1 month 1.5 month అట్లా వెయిట్ చేయాలి. అప్పటికేంటి మొత్తం అయిపోతుంది. ఇంకా రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండదు. ఒక సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్గా మీరు రాసినప్పుడు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది బ్రెయిన్లో. ఓకే, ఈ చాప్టర్స్ కంప్లీట్ అయినాయి, ఈ చాప్టర్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ నాకు పెండింగ్ ఉన్నాయి, అది ఫర్దర్గా ఏంటి నెక్స్ట్ ఏదైనా నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్లోనో నేను కవర్ చేసుకోవాలనే క్లారిటీ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా పాటలాగా చదివారు అనుకోండి, ఆ క్లారిటీ మీకు రాదు. లైక్ ఇప్పుడు మేము చదివినా కానీ ఇట్లానే చదివాం. లైక్ ఎట్ ఏ స్ట్రెచ్ ఒక 5 days 6 days ఒకటే సబ్జెక్ట్. ఓకే, మీ సీనియర్స్ చదివినా లేకపోతే సిఏ ఇంటర్ వాళ్ళు కానీ సిఎం ఇంటర్ కానీ అన్నీ ఇదే ప్యాటర్న్. పాస్ పర్సంటేజ్ వస్తుంది కదా, అది జస్ట్ మన మైండ్ సెట్ అట్లుంటుంది అంతే. నీకు సపోజ్ ఇందులో నచ్చలేదు, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎస్ఎఫ్ఎంఏ ఏదో చదువుతున్నారు, నీకు అందులో నచ్చలేదు, ప్రాక్టికల్ చేయడం కొంచెం నచ్చట్లేదు అంటే దానిలోనే థియరీ చదవండి. మీరు వేరే సబ్జెక్ట్ అనుకుంటున్నారు కదా, దానిలో థియరీ చదవండి. ఎస్పిఎం బీవీ ఉంది, మిక్స్ ఉంటుంది. సో ప్రాక్టికల్ చేయాలనిపించినప్పుడు ప్రాక్టికల్ చేయండి. బోర్ కట్టింది అనుకోండి థియరీ చదవండి. కాస్ట్ ఆడిట్లో కూడా అలాగేంటి మిక్స్ ఉంటాయి, ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అది. అదే సబ్జెక్ట్లో అట్లా బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి, థియరీ ప్రాక్టికల్. అట్లా బోర్ కొడుతుంది అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా,
బట్ మీరు ఒక్కసారి స్కెడ్యూల్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు డైలీ స్కెడ్యూల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ డైలీ స్కెడ్యూల్ అయిపోయిన వాళ్ళకి బోర్ కొడుతుంది, అవ్వని వాళ్ళకి ఏంటి పిచ్చెక్కిపోతుంది, అరే ఏంట్రా బాబు టైం సరిపోవట్లేదు, చదవాలని. ఓకే, 10 days ఎవరికి? మీకా? 10 days ఎక్కడ, అసలు ఆ ఛాన్సే లేదు. 4 days, 4 days అదంతే. ఎప్పుడు 6 days? 6 days ఎక్కడ వచ్చింది అసలు ఏ ఎగ్జామ్కి? అవునా? అదే చూస్తున్నా, అసలు అట్లెట్లా మేబీ సింగిల్ గ్రూప్ వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ అసలు బోత్ గ్రూప్స్ ఛాన్సే లేదు. ఒకవేళ అన్ని డేస్ వస్తాయంటే స్టార్టింగ్ వీటికే టైం పెంచుకుంటాం కదా. సో 6+ అట్లా వచ్చేస్తుంది. 10, 11, 12, 13 హాలిడే. దాని తర్వాత మరి నెక్స్ట్ దానికి ప్రిపరేషన్ ఉండాలి కదా. లేదు, గ్యాప్ లేదు. అది ప్రిపరేషన్కి కావాల్సిన డేస్ ప్లస్ హాలిడేస్ కలిపి నువ్వు చూసినట్టున్నావు. అదే, ఒకసారి చూడు కావాలంటే, అంతే. ఓకే, సో జస్ట్ మీకు ఓవరాల్గా వచ్చేది 3 days అంతే గ్యాప్. 3 కాదు, 4 days వస్తాయి దసరాకి. అయినా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, CMA ఇంటర్లోనే 6 days కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ రాసినప్పుడు అప్పుడు కూడా మిగిలిపోతాయి. దానికి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ డబుల్ ట్రిపుల్ అట్లా ఉంటాయి మన సబ్జెక్ట్స్. దట్టు ఏంటి ఎప్పుడూ చదువుంటారు. అది కూడా లాస్ట్ 1 month ఒకసారి చూసుకుంటే అసలు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్ చదివారో లేదో, ఉన్నాయో లేదో కూడా తెలియదు. లేనట్టున్నాయి నాకు తెలిసి, 7 వరకు ఉన్నాయి కదా క్లాస్. కాబట్టి అంత బోర్ కొట్టి అంత ఇదై అంత ఉండదు. ఆ డైలీ నైట్ ఏంటి ఎఫెక్ట్గా చదివే వాళ్ళకి ఆ బాధ ఉంటుంది డైలీ. అరే ఈరోజు కంప్లీట్ కాలే స్కెడ్యూల్, రేపైనా కంప్లీట్ చేసుకుందాం అన్నట్టు. మీకు మోటివేషన్ ఇచ్చేంత స్థాయి స్తోమత నాకు లేదు. ఆయరాజ్ ఏమన్నా ఫ్యూ వర్డ్స్? బేసిక్గా ఉంటాయి కానీ జనరల్లీ మనకి టైం లేదు యాక్చువల్లీ. లాస్ట్ మూమెంట్లో వచ్చినాయి కాబట్టి క్లాసులు కొంచెం ప్యాక్ లాగా ఉంది. కబుర్లు చెప్పుకొని చిల్లేంత టైం లేదు. హ్మ్? ఎందుకంటే అదేదో నేమ్ సేక్ ఉంటుంది థియరీది, మెయిన్ మనకు మార్క్స్ వచ్చేవేంటి వీటి నుంచి. సో కాబట్టి నేను చూపిస్తా, క్వశ్చన్ పేపర్ చూపిస్తా ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ సోదంతా. అప్పుడు మీకు దేనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది అర్థమవుతుంది. అంటే అలానే వదిలేయమని కాదు అది,
దేనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎట్లా ప్రిపేర్ అయితే మార్క్స్ వస్తాయి ఈ సబ్జెక్ట్లో అనేది అర్థమవుతుంది. వస్తారు కదా మీరు స్టడీ అవర్స్కి. అది అది నాకు తెలియదు. రిగార్డింగ్ అది తెలీదు, ఎక్కడ ప్లేస్ అనేది నాకు తెలీదు. ఒకసారి నేను కనుక్కొని మీకు విల్ లెట్ యు నో. మురళీ సార్ అడిగారా ఏమన్నా? ఓకే, ఓకే, చూద్దాం. సరే, నోట్ చేసి బ్రేక్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ క్లాస్కి. మళ్ళీ కలుసుకుందాం. సరే, లాస్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 డిస్కస్ చేసాం. ఫస్ట్ పాయింట్ కంప్లీట్ అయింది, స్వాప్ రేషియో. బట్ స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్ అంటే ఎంపీఎస్ ఆఫ్, చెప్పండి, టార్గెట్ కంపెనీ అక్వైరింగ్ కంపెనీ? ఫస్ట్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్. అదే ఎర్నింగ్స్ బేస్ చేసుకుంటే ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ అయితే బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. సో వాటికి వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేసిన తర్వాత స్వాప్ రేషియో ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2.5:1. మరి స్వాప్ రేషియో తెలిసిపోయింది కాబట్టి కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ ఆర్? ఎస్. మరి నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ ఎన్నో చెప్పండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ to be issued to target company shareholders is equal to, for every 1 share we are going to give them 2.5 shares. మరి ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ యాక్చువల్లీ అంటే? చూద్దాం ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయో అక్కడ. 7.5 lakhs. బట్ 7.5 lakhs ఇస్తున్నామంటే నో సార్, 7.5 lakhs ఇంటూ 2.5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? 18.75 lakhs. అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 7.5 lakhs లాగేసుకుని ఇన్ రిటర్న్ వీఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ 18.75 lakhs. మరి 18.75 lakhs ఇచ్చిన తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్, అదే క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్టర్ మర్జర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్టర్ మర్జర్. ఆల్రెడీ Xenos లిమిటెడ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 10 lakh షేర్స్ ప్లస్ 18.75 lakhs, that is equal to 28.75 lakhs shares. So these are the total number of shares. Pre-merger or post-merger? Post-merger. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా, ఇంకోటి కూడా అడుగుతున్నాడు మన బాబాయ్. ఆల్సో క్యాల్కులేట్ ద ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్. అంటే ఓవరాల్ షేర్స్ లో ప్రమోటర్స్ హోల్డ్ చేసే ప్రపోర్షన్ ఉందా లేదా? ఎస్. అలా ఎలా చెప్పగలుగుతాం సార్? ఆల్రెడీ 10 lakhs లో ఎంతమంది ప్రమోటర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉందో తెలుసు, 4.75 lakhs. ప్రీవియస్ కంపెనీ 7.5 lakhs లో ఎంత ఉందమ్మా ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్? 5 lakhs. సో ఒక 1 minute టైం తీసుకుని కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి 18.75 lakhs, ఐ మీన్ 28.75 lakhs లో డెఫినెట్లీ ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఉంటుంది. సో ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ షేర్స్ ఎన్ని, పర్సంటేజ్ ఎంత? సో ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. చేసారా? ఎందుకు నిమజ్జనమా? సరే,
ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ అవేం డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదు 10 lakhs. ఆ 10 lakhs లో ప్రమోటర్స్ బాబాలు ఎన్ని లాక్స్ షేర్స్ హోల్డ్ చేశారమ్మా? 4.75. సో ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ 4.75 lakhs. బట్ న్యూ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నాం 18.75 lakhs. దానిలో కూడా ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. బట్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? న్యూ షేర్స్ కాబట్టి యూ హావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. మరి ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ 2 situations తీసుకుందాం, ఓల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ. సో ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ కి ఎంత ఉండేవమ్మా? వాళ్ళకి యోగిత లిమిటెడ్ లో టార్గెట్ కంపెనీలో 7.5 lakhs. బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 7.5 lakhs వాళ్ళకి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నామమ్మా? 18.75 lakhs. బికాస్ అక్కడ ఏముంది? స్వాప్ రేషియో 2.5. ఆ ఓల్డ్ షేర్స్ లో ప్రీవియస్లీ టార్గెట్ కంపెనీలో షేర్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎంత ఉండేదమ్మా? ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ 5 lakhs. బట్ న్యూలో ఎంత ఉందనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. అంటే ప్రీవియస్లీ 7.5 lakhs లో 5 lakhs అయితే 18.75 lakhs లో ఎంత? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ ఎల్స్ పర్సంటేజ్ ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం. టోటల్ 100 షేర్స్ అయితే దానిలో 6.66.67 విల్ బి ద ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్. సేమ్ అలాగే ఏంటమ్మా? ఇంటూ 66% చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ సింప్లీ. చెప్పండి ఎంత ఉంటుందో ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్? 12.5 lakhs. జస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. అంటే ఇన్ దిస్ 18.75 lakhs ఆల్సో ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఈజ్ 12.5 lakhs. అండ్ టోటల్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే టోటల్ ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఎంత? 12.5 lakhs ప్లస్ 4.75 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 17.25 lakhs. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చి 28.75 lakhs. దానిలో ప్రమోటర్స్ ఎంత హోల్డ్ చేస్తున్నారు? 17.25 lakhs. బట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అ పర్సంటేజ్. సో 17.25 lakhs డివైడెడ్ బై 28.75 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందమ్మా? 60%. దిస్ ఇస్ ద పోస్ట్ మర్జర్ స్టోరీ. సో పోస్ట్ మర్జర్ స్టోరీలో టోటల్ షేర్స్ 28.75. దానిలో ప్రమోటర్స్ ఎన్ని లాక్స్ షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు? 17.25 lakhs. పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా? 60% హెల్డ్ బై ద ప్రమోటర్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 40% మేబీ ఏంటి? జనరల్ పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. బట్ ప్రమోటర్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారమ్మా? 60%. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఫస్ట్ బిట్. సో ఫస్ట్ బిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ సింపుల్ అమ్మా. ఒక 5 minutes టైం తీసుకుని మొత్తం కంప్లీట్ చేసి పడండి. వాట్ ఈస్ ద ఈపీఎస్ ఆఫ్ జెనోస్ లిమిటెడ్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ యోగిత లిమిటెడ్? అంటే సింపుల్ క్యూట్ గా ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. इसके बाद what is the expected market price and market capitalization of Xenos Limited after acquisition, assuming P by ratio of the firm remains unchanged? Majority of the illustrations లో ఇలాగే కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు. ఏంటమ్మా? P by ratio will remain same. మరి సేమ్ ఉంటుంది అంటే సేమ్ థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పీ బై రేషియో ఇంటూ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. సో ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసి వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎంపీఎస్. ఆ 2 points ట్రై చేయండి. ఈ లాస్ట్ వన్ సింపుల్గా ఉంటుంది, అది నేను చెప్తా. సో 2 points ట్రై చేసి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంతో చెప్పండి.
పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ 4 పాయింటా 6 పాయింటా? సరే చూద్దాం. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ సెకండ్ పాయింట్. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ is equal to post merger earnings available to equity shares divided by post merger number of shares. That is equal to పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంతో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం. సో ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ చూడమ్మా, ఎక్కడ ఇచ్చాడు? డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు, బట్ ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఇచ్చాడు. ఇచ్చాడా డైరెక్ట్గా? ఇవ్వలేదు కదా. బట్ మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం కదమ్మా ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. మరి ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ మనకి ఏమొచ్చేస్తామా ఎర్నింగ్స్. మరి ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ తెలుసు 5. ఆఫ్టర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత? 10 lakhs. సో 5 into 10 lakhs plus coming to the next company, target company, 7.5 lakhs into EPS ఎంతమ్మా 20. సో 20 into 7.5 lakhs divided by పోస్ట్ మధ్య నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చి ఎన్ని ఉంటాయంటమ్మా స్టోరీలో? 28.75 lakhs. జస్ట్ నో క్యాల్కులేటెడ్. టోటల్ చేసి డివైడెడ్ బై చేసి ఈపీఎస్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 6.956. ఇదేంటమ్మా పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదు. నెక్స్ట్ బిట్ లో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా? టేక్ అన్ అజంప్షన్ దట్ పీ బై రేషియో విల్ రిమైన్ సేమ్. మరి పీ బై రేషియో ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 10 times. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ 10 times. It is assumed that in future also it will be continued. So that's why what we have to do is we need to calculate post merger MPS with the help of P by E ratio. So that's why P by E ratio into post merger EPS 10 times into 6.956, that is equal to 69.56 అయిపోయింది. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవుతుందంటే నో సార్. ఎంపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, టోటల్ మార్కెట్ వాల్యూ. సింప్లీ क्या करना है? मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. देयरफॉर पोस्ट मर्जर market capitalization is equal to 69.56 into total number of shares ఎన్నమ్మా 28.75 lakhs. that is equal to చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 1999.85. సో రౌండింగ్ ఆఫ్ చేస్తే ఎంతమ్మా 2000. కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్. ఏదో న్యూ టర్మినాలజీ కనిపిస్తుంది. క్యాల్కులేట్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ద మర్జ్డ్ ఫర్మ్. ఫెయిర్ కాదమ్మా, అది మర్జ్డ్ ఫర్మ్. ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంట. సో ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, టోటల్ 100 రూపీస్ క్యాపిటల్ ఉంటే దానిలో 60% ఎవరు ఆక్యుపై చేశారు సార్? ప్రమోటర్స్. మరి ప్రమోటర్స్ ఆక్యుపై చేసింది ఏమైనా ట్రేడ్ అవుతుందా బయట అంటే? నో. రెస్ట్ ఆఫ్ ద 40% విల్ బి ట్రేడెడ్ విత్ ఇన్ ది పబ్లిక్. సో దాన్నే ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటాం. సో దట్స్ వై దానిలో 2 పార్ట్స్ లాగా స్ప్లిట్ చేస్తామమ్మా. సో టోటల్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఈజ్ 1,999.85. దానిలో ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి? 0.85 into 60%. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద 40%, 999.85 ఇంటూ 40%. ఇది ఎవరు హోల్డ్ చేస్తారమ్మా? జనరల్ పబ్లిక్. ఈ జనరల్ పబ్లిక్ హోల్డ్ చేసే క్యాపిటల్ నే వి కాల్ యాజ్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. వై వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్రీ ఫ్లోట్? ప్రమోటర్స్ హోల్డింగ్ అనేది ఏంటమ్మా, ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, స్టాటిక్ ఉంటుంది వాళ్ళ చేతిలోనే. బట్ పబ్లిక్ లో ఫ్రీగా ఫ్లో అయ్యేది ఏంటమ్మా మనకి ఇక్కడ 40%. దట్స్ వై వి ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 800. దీన్నే మనం ఫ్రీ ఫ్లోట్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటాం. నోట్ చేయండి.
స్టార్టింగ్ అది నోట్ చేశారు కదా నిన్న స్వాప్ రేషియో. లేకపోతే 14th వన్ చూడండి.
అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ illustration 14. Following are the financial statements for Adarsh Limited and Vishwanath Limited for the current financial year. Both the firm operate in the same industry. Two companies ఇచ్చాడమ్మా, Adarsh Limited and Vishwanath. అండ్ అక్కడ ఏం ఇచ్చాడు? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్, డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో, మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ కూడా ఇచ్చాడు. బట్ జనరల్లీ అక్కడ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ మిస్ అయింది. సో ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మనం మొత్తం ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అవసరం ఉండదు, బికాజ్ మనకు అల్టిమేట్లీ కావాల్సింది ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. అదొక్కటి నోట్ చేసుకోండి. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఆదర్స్ లిమిటెడ్ 2,10,000, విశ్వనాథ్ లిమిటెడ్ ఎంత? 99,000. సో ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 2,10,000 and Vishwanath Limited it is 99,000. That is the use of income statement. And after that, number of shares something ఏదో ఇచ్చాడు. Assume that the two firms are in the process of negotiating a merger through an exchange of equity shares. You have been asked to assist in establishing equitable exchange terms and are required to decompose the share price of both the companies into. అంత కాదు, మెయిన్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? ఫస్ట్ పాయింట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట? యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈపీఎస్, P by E components, and also segregate their EPS figures into return on equity and book value or intrinsic value per share components. అంటే సింప్లీ ఇన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫర్ టూ కంపెనీస్. ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటమ్మా? ఈపీఎస్, after that P by E, after that you have to calculate return on equity, after that you have to calculate book value or else intrinsic value per share. ఏది క్యాలిక్యులేట్ చేసే స్కోప్ ఉందో చెక్ చేసుకుని అది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేట్ ఫ్యూచర్ ఈపీఎస్ గ్రోత్ రేట్స్ ఫర్ ఈచ్ ఫర్మ్. గ్రోత్ రేట్ జీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? గార్డెన్స్ బాబాయ్ ఫార్ములా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ఓఈ ఇంటూ ఆర్ఆర్, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ ఇంటూ రిటెన్షన్ రేషియో. అంత డెరివేషన్ అంతా డిస్కస్ చేసుకున్నాం స్టార్టింగ్ లో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ growth rate, and after that based on expected operating synergies others limited, అదంతా కూడా మనకి ఎక్విజిషన్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. ఫస్ట్ ఈ 2 పాయింట్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ ద థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లైక్ మధ్య టర్మ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్వాప్ రేషియో ఏంటి, సేమ్ ఇంకా కామన్ స్టోరీ, ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. బట్ ఎంటైర్ ఇల్లస్ట్రేషన్ లో స్పెషల్ పాయింట్స్ అవే అమ్మా. ఫస్ట్ 2 పాయింట్స్. సో 2 కంపెనీస్ కి ఆ ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని క్యాల్కులేట్ చేసి నాకు చెప్పండి. 5 minutes టైం తీసుకోండి, అందరు ట్రై చేయండి. ఏమైందా? ఈపీఎస్ అయింది అట్లీస్ట్ ఎంత? 21, 50, 12 పాయింట్ చేంజ్ చిల్లర. పి 19.05, ఇటువైపు 12.12.
నెక్స్ట్ ROE, చేస్తున్నారా? ఫార్ములా గుర్తుందా? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈపీఎస్. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో గివెన్ earnings after tax or earnings available to equity shares 2,10,000 and 99,000. Number of shares, మరి చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని షేర్స్ అన్నాడు అక్కడ? 10,000 షేర్స్ అండ్ 8,000 షేర్స్. ఈపీఎస్, ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్. సో ఈపీఎస్ చూడండి, 2,10,000 డివైడెడ్ బై 10,000, 99,000 డివైడెడ్ బై 8,000. సో 2,10,000 డివైడెడ్ బై 10,000 ఎంత వస్తుంది మనకి? 21. అండ్ నెక్స్ట్ 99,000 డివైడెడ్ బై 8,000, 12.375. అంతేనా? మరి ఈబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? పి/ఈ రేషియో. మరి పి/ఈ రేషియో ఎలా వస్తామా? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ 400 అండ్ 150, ఎంపీఎస్ 400 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 150. అండ్ నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సరే పి/ఈ రేషియో. చెప్పండి, పి/ఈ రేషియో ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. ఎంపీఎస్ ఎంత? 400 డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్ ఎంతమ్మా? 21. చెప్పండి ఎంత? 17.5 టైమ్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ 19.04. సో 400 divided by 21. And after that, next thing calculate చేయాలమ్మా? నెక్స్ట్ వన్ 150 is the MPS divided by EPS ఎంత? 12.375. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 12.12 టైమ్స్. అట్లీస్ట్ ఎంపీఎస్ పి/ఈ రేషియో అయినా కరెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇక్కడ నుంచి కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి. ఆర్ఓఈ. ఆర్ఓఈ అంటే ఏంటమ్మా? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. వీ నీడ్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈక్విటీ. మరి ఈక్విటీ కావాలి అంటే సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? జనరల్లీ మనం ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ప్లస్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ గురించి ఏమైనా చెప్పాడంటే ఎస్, అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాడు. 10 lakhs ప్లస్ 2 lakhs, టోటల్ ఎంతమ్మా? 12 lakhs. సో 10 lakhs ప్లస్ 2 lakhs దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12 lakhs. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కేసులో 8 lakhs ప్లస్ ఎనీ హౌ దెర్ ఇస్ నో రిజర్వ్స్. సో దట్స్ వై సింప్లీ వీ నీడ్ టు టేక్ 8 lakhs. దీన్నే ఈక్విటీ అనొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బుక్ వాల్యూ. బికాస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పిక్ చేసుకుని రెండింటిని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈదర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈక్విటీ ఆర్ ఎల్స్ బుక్ వాల్యూ. అంతేకాదు సార్, మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ. మరి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసినాయి. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ. మరి ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ ఎంతమ్మా? 2,10,000.
మరి దానికోసం ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్? 12 lakhs. చెప్పండి ఎంతో? 17.5%. And after that 8 lakhs, sorry, earnings available to equity shares is 99,000 divided by 8 lakhs. చూడండి ఎంతో? 12.375 ఇంట మాది పర్సెంట్. సరే, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? బుక్ వాల్యూ ఆర్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అన్నాడు. జనరల్లీ ఇంటర్చేంజబుల్ వర్డ్స్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నాడు, కానీ మనకు క్లియర్గా తెలుసు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బుక్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అంటే ఏంటమ్మా? బుక్స్లో ఉండే వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? ఇన్వెస్టర్ మనసులో ఉన్న వాల్యూ, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఈక్విటీ. వాటిని ప్రెసెంట్లోకి లాక్కొని వస్తే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటాం. అలాగో ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్, డివిడెండ్స్, ఎర్నింగ్స్ గురించి ఏమైనా చెప్పాడా అంటే నో. సో దట్స్ వై మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా? బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. సో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బుక్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. 12 lakhs డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంతమ్మా? 10,000. ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి? 1200 120? 120. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 8 lakhs డివైడెడ్ బై 8,000. చెప్పండి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 100. దిస్ ఈజ్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? సెకండ్ పాయింట్. మరి సెకండ్ పాయింట్ ఎలా వస్తుంది మనకి? గ్రోత్. మరి గ్రోత్ కావాలి అంటే 2 things తెలియాలి. ROE ఇంటూ ఆర్ఆర్. ROE ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేటెడ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆర్ఆర్, 1 మైనస్ డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో. సో 1 మైనస్ కిतना పర్సెంటేజ్? ఫస్ట్ కేస్ 40%, నెక్స్ట్ ఎంత? 60%. So 1 minus 40%, you'll get 60%. 1 minus 60% you'll get 40%. క్వశ్చన్లు ఇచ్చింది డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో, బట్ మనకు కావాల్సింది రిటెన్షన్ రేషియో. గ్రోత్ రేట్ G is equal to ROE ఇంటూ ఆర్ఆర్. మరి ROE ఎంతో తెలుసు? 17.5 ఇంటూ 60%. చెప్పండి ఎంతో? 10.5%. And coming to the next one, ROE ఎంతమ్మా? 12.375% into RR ఎంత? 40%. We get 4.95%. సో గ్రోత్ రేట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంతటితో ఏంటమ్మా? 2 points కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్, based on the expected operating synergies, Adarsha Limited estimates that the intrinsic value of Vishwanath equity share would be 200 per share. అంటే ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ అక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేసామమ్మా? విశ్వనాథ్కి మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ 150. స్టాక్ మార్కెట్లో ఉన్న ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 150. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ని క్యూట్ గా మనం చెక్ చేస్తే బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 100. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. బట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్, ఈ ఆదర్శ లిమిటెడ్ కి పని పాట లేనట్టుంది. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేశాడు. ఎలా తెలుస్తుంది ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ? బై ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. వాటిని ఎక్కడికి లాక్కుండా రావాలమ్మా? ప్రెసెంట్. సో అంత మీనింగ్ ఉంది అక్కడ పాయింట్ లో. చూడండి అమ్మ ఏం చెప్పాడు? బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆపరేటింగ్ సినర్జీస్, Adarsha Limited estimates that intrinsic value of Vishwanath equity share would be 200 per share. So intrinsic value entamma? 200. And coming to the next one, you are required to develop a range of justifiable equity share exchange ratios that can be offered by Adarsha Limited to Vishwanath Limited's shareholders. And ultimately we need to calculate the swap ratio. మరి స్వాప్ రేషియో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, సో జనరల్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? షేర్స్ పర్ షేర్ గురించి చెప్తున్నాడు. మరి పర్ షేర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, బట్ 2 వాల్యూస్ తెలుసు మనకు జనరల్లీ, మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అదేంటి సార్ బుక్ వాల్యూ కూడా ఉంది కదా అంటే, బుక్ వాల్యూ అంత సూటబుల్ కాదు. అట్లీస్ట్ నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ అయినా కానీ ఏంటమ్మా? ఫేర్ వాల్యూ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. బట్ బుక్ వాల్యూ అంటే ఎప్పుడో రిలేటెడ్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుని దాని డెప్రిషియేషన్ ఏం చేస్తాం? అడ్జస్ట్ చేస్తాం. బట్ అట్ ప్రెసెంట్ కన్సిడరేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేయాలి అంటే మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ప్రైస్ ఏంటమ్మా? ఐదర్ వీ కెన్ టేక్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ గో విత్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అలా కాదు సార్, నేను అసెట్ బేస్డ్ అప్రోచ్ నేను తీసుకుంటానంటే తీసుకోండి. బట్ బుక్ వాల్యూ కన్నా మోస్ట్ సూటబుల్ థింగ్ ఏంటమ్మా? నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ. అండ్ వీ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద ఫేర్ వాల్యూ. గుర్తున్నాయన్ని డిఫరెన్సెస్. బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సింది? స్వాప్ రేషియో with the help of market price as well as intrinsic value. So based on your analysis in the part 1 and part 2,
వుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద నెగోషియేటెడ్ టర్మ్స్ టు బి క్లోజర్ టు ద అప్పర్ ఆర్ ద లోవర్ ఎక్స్చేంజ్ రేషియో లిమిట్స్ వై? సో జనరల్లీ థర్డ్ పాయింట్ మీరు ట్రై చేయలేరు, సో దట్స్ వై నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ పాయింట్స్ అప్పుడు మీరు ట్రై చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ స్టోరీ రిపీట్ చేస్తే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎంత అనడమ్మా 200, మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ ఎంత తెలుసు మనకి 150. ఆ టూ కాన్సెప్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని టూ స్వాప్ రేషియోస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. మరి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ బేస్ చేసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చెప్పడమ్మా, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఎంత అన్నాడు అక్కడ 200. సో దట్స్ వై స్వాప్ రేషియో విల్ బి లైక్ 200 ఈస్ టు ఎంతమ్మా 400. బికాస్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ మనకు తెలియదు. సో దట్స్ వై ఏం చేసుకుంటున్నామమ్మా మార్కెట్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తే న్యూమరేటర్ లో టార్గెట్ కంపెనీ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఎంత 200, బట్ దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఫర్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టేకెన్ మార్కెట్ ప్రైస్ 200 ఈస్ టు 400. సో ఎప్పుడైనా టార్గెట్ కంపెనీ ఈస్ టు అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందమ్మా 0.5 ఈస్ టు 1. అంటే ఇది ఎప్పుడు కన్సిడర్ చేసుకున్నాడమ్మా, వెన్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ. అలా కాదు, ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ నేను పట్టించుకోను, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ మార్కెట్ ప్రైస్ అనుకుంటే, ఆ మార్కెట్ ప్రైస్ కేసులో ఏం చేయాలమ్మా, అక్కడ న్యూమరేటర్ లో 150 ఇస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఈస్ టు 400. చెప్పండి 150 ఈస్ టు 400 ఎంత 0.375 ఈస్ టు 1. బికాస్ అక్కడ 400 రూపీస్ ఇస్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ, టార్గెట్ కంపెనీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా 150. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా టూ కాన్సెప్ట్స్, వన్ ఈజ్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ, అనదర్ వన్ ఈజ్ మార్కెట్ వాల్యూ. అదేం సార్ డినామినేటర్ సేమ్ తీసుకున్నారంటే దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఫర్ ద అక్వైరింగ్ కంపెనీ, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ మార్కెట్ ప్రైస్. దట్స్ వై మార్కెట్ ప్రైస్ మార్కెట్ ప్రైస్. టూ స్వాప్ రేషియోస్ వచ్చినాయా లేదా? ఎస్, దట్ ఈస్ ద రేంజ్. అక్కడ అడిగింది అదే అమ్మ, రేంజ్ అడిగాడు. సేమ్ అడిగాడు అక్కడ రేంజ్ చూడండి. సో ఆదర్శ లిమిటెడ్, సో డెవలప్ రేంజ్ ఆఫ్ జస్టిఫైబుల్ ఈక్విటీ షేర్ రేషియో. లోవర్ లిమిట్ ఎంత వచ్చిందమ్మా 0.375. దట్ ఈస్ ద లోవర్ లిమిట్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం 0.375. అలా కాదు, టార్గెట్ కంపెనీ వాళ్ళ మీద ఎఫెక్షన్ ఉంది అనుకుంటే ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు 0.5 షేర్స్. దట్ ఈస్ ద అప్పర్ లిమిట్. సో లోవర్ లిమిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏంటమ్మా అప్పర్ లిమిట్. సో మీరే ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే నార్మల్లీ బై కంపేరింగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఎవరిది అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంటుంది చెప్పండి, ఆదర్శ లిమిటెడ్ దా విశ్వనాథ్ లిమిటెడ్? అన్ని చెక్ చేసుకోండి. ఈపీఎస్ హయ్యర్ ఉంది, ఎంపీఎస్ హయ్యర్ ఉంది, పీ బై రేషియో ఫేవరబుల్ ఉంది, అండ్ బుక్ వాల్యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ప్రతి విషయంలో ఎవరు డామినేట్ చేస్తున్నారమ్మా ఆదర్శ లిమిటెడ్. మరి ఆదర్శ లిమిటెడ్ డామినేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి చెప్పండి, మీరే ఆదర్శ లిమిటెడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే అప్పర్ లిమిట్ ఫిక్స్ చేస్తారా లోవర్ లిమిటా? సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఇద్దరులో ఎవరిది అప్పర్ హ్యాండ్ ఉందమ్మా ఆదర్శ లిమిటెడ్. మరి మీరే ఆదర్శ లిమిటెడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఫస్ట్ 0.5:1 ఫిక్స్ చేస్తారా స్వాప్ రేషియో, ఆర్ 0.375? సో రెండిట్లో ఒకటే చూస్ చేస్తారు 0.375. బికాస్ బుర్రునోడు ఎవడైనా కానీ ఎక్కువ షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలనుకుంటాడా తక్కువ షేర్స్, తక్కువ షేర్స్ లోవర్ షేర్స్. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది ఆదర్శ. సో పక్కలాడుకో 0.5 కాదు నేను ఇచ్చేది ఓన్లీ 0.375. సో లోవర్ కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి అనుకుంటాడు, పే చేసేవాడు. అలా కాదు సార్, ఆపోజిట్ పార్టీది అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్కి టార్గెట్ కంపెనీ, అప్పుడు వాడు ఏం డిమాండ్ చేస్తాడు హయ్యర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. మరి వాడు ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వీ నీడ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఆదర్శ లిమిటెడ్, బికాస్ అప్పర్ హ్యాండ్ ఎవరికి ఉందమ్మా ఆదర్శ లిమిటెడ్. ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి, ఎక్స్చేంజ్ రేషియో లిమిట్ సెట్ చేసాం, అప్పర్ లిమిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లోవర్ లిమిట్. ఆఫ్టర్ దాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అనాలిసిస్ ఇన్ పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2, పార్ట్ 1 పార్ట్ 2లో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఫిగర్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఎవరిది అప్పర్ హ్యాండో మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. వుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద నెగోషియేటెడ్ టర్మ్స్ టు బి క్లోజర్ టు ద అప్పర్ ఆర్ లోవర్ ఎక్స్చేంజ్ రేషియో లిమిట్స్? ఆల్రెడీ అప్పర్ కి దగ్గరలో ఉంటుంది అనుకున్నామా, లోవరా లోవర్, బికాస్ తక్కువ షేర్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటాడు. అండ్ వై అనే దానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, ప్రీవియస్లీ అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఎవరికి ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి ఆదర్శ లిమిటెడ్. అది నోట్ చేసి దానికి రీజన్ కూడా మనం నోట్ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్స్, క్యాలిక్యులేట్ ద పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ అంట. తెలిసిందే కదా, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎక్స్చేంజ్ రేషియో ఎంత అంటున్నాడు 0.1:1. సేమ్ అదే బేసిస్ మీద ఫిఫ్త్ పాయింట్లో యూనిట్ టు క్యాలిక్యులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. ఇవి జస్ట్ మీరు చదువుకున్న అర్థమైపోతుంది. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్ వరకు నోట్ చేయండి, మళ్ళీ దాని తర్వాత టైం ఇస్తే ఒక 5 minutes మిగతా కాంపోనెంట్స్ అన్ని మీరే ట్రై చేయాలి. సో నోట్ చేయండి.
అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ పాయింట్స్ ట్రై చేయండి. సరే అయిపోయిందా? చెప్పడమ్మా, న్యూ షేర్స్ ఎన్ని ఇష్యూ చేస్తారు? ఎంత? 3200. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత? 23.41. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ కేసులో ఈపీఎస్ ఇంక్రీజా డిక్రీజ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అట్లానే. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిఫ్త్ బిట్లో సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ సేమ్ ఎక్స్చేంజ్ రేషియో, బట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. అయిపోయిందా? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంత? 440. సరే, సో నోట్ చేసాడు నాతో పాటు ప్యారలల్గా. ఫోర్త్ పాయింట్, గివెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేషియో ఎంత? ఎక్స్చేంజ్ రేషియో 0.4:1. Therefore, number of new shares to be issued is equal to existing already ఎన్ని ఉంటాయమ్మా వాళ్ళ దగ్గర? 8. బట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ షేర్ ఎన్ని ఇష్యూ చేస్తాం? 0.4. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3200 shares. Therefore, post merger నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అక్వైరింగ్ కంపెనీలో ఆల్రెడీ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయేమో మనకి? 10,000. బట్ అడిషనల్లీ you are issuing 3200. Total will be 13,200. Therefore, post merger EPS is equal to post merger earnings divided by post merger number of shares. For post merger earnings ante simply we have to add two earnings enta 2,10,000 and 99,000. So 2,10,000 plus 99,000. The two earnings never chill avutaramma akkada. Total number of shares 13,200. We get 23.41 per share. ఇదేంటి? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో పర్టికులర్స్ ఆదర్శ లిమిటెడ్ అండ్ విశ్వనాథ్ లిమిటెడ్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్. సో చూడండి, ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ ప్రీవియస్లీ ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. ఈపీఎస్ ఎంతమ్మా? 12.375. 12.375 ఉండేది. బట్ ఆఫ్టర్ మర్జర్, సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఇట్ ఈస్ 23.41. బట్ కమింగ్ టు విశ్వనాథ్ 23.41 తీసుకుంటారా? నో. 23.41 into 0.4 we get 9.36. So profit or loss, student 21 minus 23.41 you'll get 2.41. Profit 12.375 minus 9.36, 3.015. ఇదేంటమ్మా? లాస్. నోట్ చేయండి.
అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ బిట్, ఫిఫ్త్ బిట్. సేమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ assuming that Adarsh's pre-merger P by E will continue after the merger. So majority of the illustrations ఏంటమ్మా ఇదే పాయింట్ ఉంది మనకి. Estimates that the post-merger market price show the resulting accretion or dilution in pre-merger market price. So same P by E ratio will remain same అన్నాడు. That is equal to ఎన్ని టైమ్స్ ఉందమ్మా మనకి ఇక్కడ P by E ratio 19.04 టైమ్స్. అండ్ అలాగే పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ is equal to P by E ratio into post merger EPS, that is equal to 19.04 into post merger EPS just now calculated ఎంత వచ్చింది 23.41 which is equal to 445.73. ఇదేంటమ్మా పోస్ట్ మర్జర్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. మరి ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఏంటి హడావిడి అనేది చూడాలి. పర్టికులర్స్ ఆదర్శ్ లిమిటెడ్, విశ్వనాథ్ లిమిటెడ్. సో ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ అండ్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. సో ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ తెలుసు మనకి. ఆదర్శ ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి 400, విశ్వనాథ్ లిమిటెడ్ ఎంతమ్మా 150. బట్ పోస్ట్ మర్జర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 445.73 445.73 into 0.4 we get 178.29. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బెనిఫిట్ ఆర్ లాస్ అనేది చూసుకోవాలి. ఇంక్రీజ్ అయింది చూడండి 45.73, ఆఫ్టర్ దట్ 28.29. సో బోత్ కేసెస్లో ఏమైందమ్మా అక్రీషన్. అయిపోయిందా? థర్టీన్త్ వన్ చూడండి. Reliable Industries Limited RIL is considering a takeover of SIL. The particulars of two companies are given below. Earnings after tax, equity shares, EPS and P by E ratio 10 times and 5 times. What is the market value of each company before merger? Very cheap. Market value allows some EPS cells. We can easily calculate MPS. ఇక్కడ MPS ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? EPS into P by E ratio. ఆఫ్టర్ దట్ మార్కెట్ వాల్యూ కావాలంటే ఎంపీఎస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. జెట్ స్పీడ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అస్యూమింగ్ దట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ RIL ఎస్టిమేట్స్ దట్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ SIL will accept an offer of 1 share of RIL for 4 shares of SIL. మన బాబాయ్ ఏమి ఇచ్చేసాడమ్మా అక్కడ స్వాప్ రేషియో. బోలియే స్వాప్ రేషియో కిतना है? 1:4. Because for every 1 share of RIL, sorry, offer 1 share of RIL for 4 shares of SIL. For every 4 shares of SIL, they are going to offer only 1 share. Shares given enta 1, shares taken enta 4, 1:4 enta 0.25. If there are no synergy effects, what is the market value of post merger RIL? What is the new price for the share? Are the shareholders of RIL better or worse off than they were before the merger? So just అక్కడ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? మార్కెట్ వాల్యూ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ప్రీ మర్జర్ ప్రైస్, పోస్ట్ మర్జర్ ప్రైస్ రెండింటిని కంపేర్ చేసి ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బట్ జనరల్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంటుంది.
మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ పోస్ట్ మర్జర్ రిల్ అన్నాడు. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. జనరల్లీ మనకి 2 వేస్ ఉంటాయి దానికి. సో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ ఆర్ ఎల్స్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. దీన్నే మనం ఏమంటామమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ. మరి వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ ఎలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్, 2 వేస్లో. అంటే ఫస్ట్ వే ఏంటమ్మా, స్టార్టింగ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, అదేంటమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ప్లస్ సినర్జీ వాల్యూ మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా, క్యాష్ పేడ్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కావాలంటే డివైడెడ్ బై సింప్లీ ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఇది ఒక వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. స్టార్టింగ్ 2-3 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. బట్ లేటెస్ట్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న 3-4 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో కూడా అక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడమ్మా, సింప్లీ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి బై రేషియో ఇంటూ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాడు, క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు. ఎగ్జామ్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో చెప్పేస్తాడు, జస్ట్ లైక్ ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్. ఆ ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో పి బై రేషియో విల్ రిమైన్ అన్చేంజ్డ్ అని చెప్పి. అలా చెప్పినప్పుడు ఏంటి మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే నేను చూసిన ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద అజంప్షన్స్ లో దే హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ దిస్ మెథడ్. అండ్ అటు ఎగ్జామ్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కి, సో క్వశ్చన్ లో మీకు పి బై రేషియో కాంపోనెంట్ ఎక్కడ కనిపించినా కానీ బెటర్ వి గో విత్ దిస్ మెథడ్. అంటే ప్రాక్టికల్ లైఫ్ లో మనకు ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది ఏది తీసుకోవాలని చెప్పి. బట్ అల్టిమేట్లీ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అ మార్క్స్. మరి మార్క్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రీవియస్లీ లాస్ట్ 2-3 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, మీకు 1% కూడా డౌట్ రాదు. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో ఇవ్వకపోతే ఏవే చూస్ చేసుకోవాలనే డౌట్ ఉంటుంది. కాబట్టి సింప్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ అనాలిసిస్ బట్టి నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, క్వశ్చన్లో మీకు ఎక్కడైనా పీ బై రేషియో కనిపిస్తే డైరెక్ట్లీ గో విత్ సెకండ్ మెథడ్. సో దట్స్ వై హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అజంప్షన్. అక్కడ అజంప్షన్ నోట్ చేసుకోండి, దట్ పీ బై ఈ రేషియో ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఎలాగైతే ఫోర్త్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ అజంప్షన్ తీసుకున్నాము, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఏంటమ్మా అజంప్షన్ తీసుకున్నాం, పీ బై ఏ రేషియో విల్ రిమైన్ సేమ్. అంటే అక్వైరింగ్ కంపెనీ పీ బై రేషియో ఏదైతే ఉందో 10, అదే సేమ్ అని అజంప్షన్ మనం తీసుకుంటున్నాం. అంటే సెకండ్ పాయింట్ లో మీరు స్టోరీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఇంటూ పీ బై రేషియో చేస్తే విల్ గెట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ విత్ ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్. ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా, 2 పాయింట్స్. మార్కెట్ వాల్యూ కంప్లీట్ అయిందా అట్లీస్ట్ చెప్పండి. మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ రిల్ కిतना है, 25 పర్ షేర్. బట్ మనకు టోటల్ కావాలి 2 crores and 50 lakhs. చేస్తున్నారా? దయచేసి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ 42 days తర్వాత వస్తుంది షెడ్యూల్. ఇప్పుడే చేశారనుకోండి అప్పుడు ఈజీగా రీకాల్ అవుతుంది. సో చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ వన్, we need to calculate a market price per share.
EPS into P by E ratio. 2 into 10, 20, 1 into 5, 5. But market value is equal to MPS into number of shares. So 20 into number of shares, 10 lakhs, we get 2 crores. And after that, 5 into 10 lakhs, 5 lakhs. Daily test చేస్తావు లేకపోతే ఎట్లా అట్లా మార్కెట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా 2 crores. ఆఫ్టర్ దట్ 50 lakhs. సో ఫస్ట్ పాయింట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ with the help of post merger EPS. So for that, first we need to calculate number of new shares. So number of new shares is equal to swap ratio ఎంతమ్మా 0.25. సో ఆల్రెడీ ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి 10 lakhs. సో 10 lakhs into 0.25. So 2,50,000 because swap ratio is 1:4. 0.25:1. Therefore, total number of shares after merger is equal to already ఎంత ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ 10 lakhs plus 2,50,000 will get 12,50,000 shares. And post merger EPS మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో పోస్ట్ merger EPS is equal to post merger earnings available to equity shares divided by post merger number of shares. पर पोस्ट मर्जर earnings कैसा कैलकुलेट करना 20 lakhs plus 10 lakhs రెండు కలిసిపోయినాయి divided by total number of shares 12,50,000. 30 lakhs divided by 12,50,000 ఎంత వస్తామో మనకి 2.4 per share. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ఆ ఎంపీఎస్ఆ. ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అజంప్షన్ ఏముంది మనకు అక్కడ పీ బై రేషియో విల్ రిమైన్ సేమ్ ఇంటూ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 times. ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు అక్కడ 10 times ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా 2.4 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత 24. క్యాల్కులేట్ చేశారా? సింపులే కదా. మరి 24 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడతో కూడా సాటిస్ఫై అవ్వట్లా బాబాయ్. ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ? న్యూ ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఆర్ ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ రిల్ బెటర్ ఆర్ వర్స్ దెన్ దే వేర్ బిఫోర్ ది మర్జర్? సింప్లీ ఏం చేయాలమ్మా ప్రీ పోస్ట్ చెక్ కरेंगे. సో పర్టికులర్స్ रिल आफ्टर दैट सिल प्री देखना पड़ेगा और पोस्ट. प्री कितना है मार्केट प्राइस पर शेयर 20 and 5. అదే నోట్ చేద్దాం 20 and 5. బట్ పోస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మనకి 24. సిల్ కేసులో ఎంతమ్మా 24 into 0.25 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6. अभी देखो कितना है 4 and after that 1. ఏంటమ్మా ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. సో బెనిఫిట్ ఎంత వచ్చింది 4 rupees per share 1 rupee per share. ఓకేనా? సో ఇదేంటమ్మా ఆన్సర్ ఫర్ ది సెకండ్ వన్. సేమ్ ఇదే టైప్ లో థర్డ్ వన్ హింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తా, సాల్వ్ చేసి చెప్పండి. డ్యూ టు ద సినర్జీ ఎఫర్ట్స్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ రిల్ ఎస్టిమేట్స్ దట్ ద ఎర్నింగ్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ బై 20%. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఎర్నింగ్స్ ఓవరాల్ గా మనం తీసుకుంది ప్రీవియస్లీ జస్ట్ 20 lakhs plus 10 lakhs కాదంట. సినర్జీ వల్ల అడిషనల్ ఇంకా ఎంత పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంట 20%. సో 20 lakhs plus 10 lakhs 30 lakhs. ఆ 30 lakhs ఫ్యూచర్ లో ఏమవుతుందంట 120%. అంటే ఓవరాల్ గా ఎంత అవుతుంది చెప్పండి అమ్మా 36 lakhs. మరి స్టోరీ మొత్తం చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, దట్ విల్ బి ద టోటల్ ఎర్నింగ్స్. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. నార్మల్లీ వితౌట్ ఎనీ సినర్జీ అంటే సింప్లీ 20 lakhs plus 10 lakhs 30 lakhs. బట్ సినర్జీ ఉంది కాబట్టి 30 lakhs plus 20% ఎంత వస్తుంది 36 lakhs. మరి మొత్తం స్టోరీ చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. బట్ పెద్ద హడావిడి ఏమి ఉండదమ్మా. చూడండి ఒకసారి క్యాల్కులేషన్. ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 30 lakhs 36 lakhs డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని 12,50,000. అదేం చేంజ్ అవ్వదు కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 2.4 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 2.88 అంతే. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఏమవుతుంది 2.88 into 10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 28.8. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 24 యూ హ్యావ్ టు టేక్ 28.8. ఓకేనా? సో 2 points నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ పీ రేషియో విల్ రిమైన్ సేమ్.
పాస్ట్లో ఏదైతే ఉంటుందో అదే కంటిన్యూ అవుతుంది ఫ్యూచర్లో. అది ఎర్నింగ్స్ అనేది ఫ్యూచర్ రిలేటెడ్ కదా. పీ/బై రేషియో మనం తీసుకునే అజంప్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ పాస్ట్ పీ/బై రేషియో. సో పాస్ట్లో 10 టైమ్స్ ఉంది, నువ్వు పాస్ట్కి వెళ్ళి చేంజ్ చేయలేవు కదా. ఆ 10 టైమ్సే ఫ్యూచర్లో కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. నీకు ఏం చేంజ్ అవుతుంది ఓన్లీ ఫ్యూచర్లో? ఎర్నింగ్స్. సో ఈపీఎస్ చేంజ్ అవుతుంది, పీ/బై రేషియో విల్ రిమైన్ సేమ్. దట్ ఈస్ ఆర్ అజంప్షన్ based on the previous illustrations. So note చేయండి. Congrats. ఏ స్కెడ్యూల్ పెట్టారా మీకు గ్రూప్లో?
అయిపోయిందా? ₹4 ₹1 ఏంటమ్మా అవి పర్ షేర్. టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? 4 into 10 lakhs 40 lakhs 10 lakhs. అంటే సిల్లో 1 షేర్ ఉంటే ప్రీవియస్లీ ₹5. బట్ ఆ 1 షేర్కి ఎన్ని షేర్స్ వస్తాయి? ఓన్లీ 0.25. ఎంత వస్తుందమ్మా అక్కడ? 6. అంటే సిల్లో మనకు 1 షేర్ ఉంటే ఎంత బెనిఫిట్ ఉన్నట్టు? ₹1. అలా సిల్లో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 10 lakhs షేర్స్. సో 10 lakhs into 1 we get 10 lakhs. అయిపోయిందా? నా థర్డ్ పాయింట్ ఒకటి చూసి నోట్ చేసుకోండి. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిందమ్మా. సో 2.88 ఎలా వస్తుంది మనకి? ఈపీఎస్ 30 lakhs ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఉన్నది ఇంటూ 120%, 36 lakhs. రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ విల్ రిమైన్ సేమ్ 28.80. జనరల్ ఎగ్జామ్లో డిఫరెన్స్ కూడా చూపిస్తే బెస్ట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 24 టేక్ 28.80. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా, ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో డిక్రీజ్ అయిందో చూపించాలి. బట్ మన బాబాయ్ ఏంటి, ఇందాకే బెనిఫిట్ అన్నాం 24, ఎలాగో 28.8 ఉంది కదా, ఆబ్వియస్లీ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని చెప్పి క్లోజ్ చేశాడు. సరే, నోట్ చేసి బ్రేక్ తీసుకోండి. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, బాయ్. నెక్స్ట్ 2 days నా క్లాస్ ఉండదు, ఆ ప్లేస్లో వేరేది ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తాం. ఓకే, మళ్ళీ సాటర్డే కలుసుకుందాం మనం. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. స్టార్ట్ కరెంगे. సరే, మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది. సో దానిలో మనకి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఏంటి? స్వాప్ రేషియో. స్వాప్ రేషియో ఎలా వస్తుంది? షేర్స్ గివెన్ ఈజ్ టు షేర్స్ టేకెన్. మరి స్వాప్ రేషియో ఎలా డిసైడ్ అవుతుంది సార్ అంటే, బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్ అయితే. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లాజిక్ ఏంటమ్మా? ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ షుడ్ రిమైన్ సేమ్. అలా సేమ్ ఉండాలి అంటే స్వాప్ రేషియో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఈపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఈపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. గుర్తున్నాయా? అదే బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్ అయితే ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ షుడ్ రిమైన్ సేమ్. సో దానికి స్వాప్ రేషియో ఎలా ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలమ్మా మనం? ఎంపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఆఫ్టర్ దట్ ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎంపీఎస్ విల్ రిమైన్ సేమ్. బట్ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఒకటి డిస్కస్ చేద్దాం, లైక్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్లోది. దాని తర్వాత మెయిన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. అంతేనా మధు? సో చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 4, పేజ్ నెంబర్ 51, సన్ మూన్ లిమిటెడ్. The following information is provided relating to the acquiring firm Sun Limited. Acquiring firm ఏంటమ్మా? Sun Limited, and the target firm is Moon Limited. మరి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉందమ్మా? సన్ లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ 2000 lakhs. మూన్ లిమిటెడ్ ఎంత? 4000 lakhs. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 200 lakhs and 1000 lakhs. P/E ratio 10 times and 5 times. వాట్ ఈస్ ద స్వాప్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్? స్వాప్ రేషియో దేన్ని బేస్ చేసుకుని సెట్ చేయాలి? కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్. చెప్పండి, ఇందాక డిస్కస్ చేసిన స్వాప్ రేషియో ఎలా ఉండాలమ్మా? ఎంపీఎస్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ ఈజ్ టు ఎంపీఎస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఈపీఎస్ ఆఫ్ సన్ లిమిటెడ్ ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్? ఆఫ్టర్ అక్విజిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ పోస్ట్ అక్విజిషన్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈపీఎస్. సింప్లీ ఏం చేయాలి? న్యూమరేటర్ లో పోస్ట్ అక్విజిషన్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ అక్విజిషన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్.
నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎలా తెలుస్తాయమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ప్లస్ న్యూ షేర్స్. మన న్యూ షేర్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్ స్వాప్ రేషియో. చూద్దాం అది. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, what is the expected market price per share of Sun Limited after acquisition assuming P by ratio of Sun Limited adversely affected by 10%? కొత్త ఏం కాదు, జనరల్లీ ప్రీవియస్ ఇల్లుస్ట్రేషన్ లో P by ratio will remain సేమ్ అనేవాడు. అంటే P by ratio ఎన్ని టైమ్స్ ఉందమ్మా ఇక్కడ? 10 టైమ్స్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ. ఆ 10 టైమ్స్ సేమ్ ఉంటే పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ మనకు తెలుస్తుంది ఎలాగో, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది సెకండ్ పాయింట్. సింప్లీ ఏం చేయాలి? పీ బై రేషియో ఇంటూ దట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ విల్ గెట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. బట్ స్టోరీలో ట్విస్ట్ ఏంటమ్మా? పీ బై రేషియో విల్ రిమైన్ సేమ్ కాదంట. మరి ఏమవుతుందంట? 10% విల్ బి అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్. అంటే న్యూ పీ బై రేషియో హ్యాస్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 10 టైమ్స్ మైనస్ 10%. దాని తర్వాత ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, డిటర్మైన్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ మర్జ్డ్ ఫర్మ్. మర్జ్డ్ ఫర్మ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ప్రీ అక్విజిషన్, పోస్ట్ అక్విజిషన్? పోస్ట్ అక్విజిషన్. మరి మార్కెట్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? థర్డ్ బిట్ లో మనం ఆల్రెడీ ఎంపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఉంటాం. ఎంపీఎస్ ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ విల్ గెట్ మార్కెట్ వాల్యూ. అది కూడా ఈజీనే, జస్ట్ ఎంపీఎస్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ వన్, calculate gain or loss for the shareholders of two independent companies after acquisition. Gain or loss అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రీవియస్లీ ఆల్రెడీ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఉంటాం. సో ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ మైనస్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ హయ్యర్ ఉంటే గెయిన్, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ లోవర్ ఉంటే లాస్. సో ట్రై చేసి 5 minutes టైం తీసుకుని ఆన్సర్స్ చెప్పుకుంటారండి. స్వాప్ రేషియో వచ్చిందా? 0.02, 0.2. కంపెనీ అమ్ముకోవడం ఇంకా
అయిపోయిందా? సెకండ్ వన్ చెప్పండి ఆన్సర్. పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత? 2.14. 15. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్? థర్డ్ వన్ 135. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ బిట్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ మర్జర్డ్ ఫర్మ్ 54,000 lakhs. ఓకే. అండ్ లాస్ట్లీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? గెయిన్ ఆర్ లాస్. సో చూద్దాం. ఎవరు నోట్ చేయొద్దు, జస్ట్ వినండి. సన్ లిమిటెడ్ అండ్ మూన్ లిమిటెడ్. సో ఫస్ట్ వన్ స్వాప్ రేషియో. బట్ స్వాప్ రేషియో కావాలి అంటే we need to calculate MPS. So particulars, Sun Limited and Moon Limited. So first of all, earnings తెలుసు. Earnings after tax Sun Limited ఎంతమ్మా? 2000 lakhs, 4000 lakhs. And after that, number of shares వచ్చి 200 lakhs, 1000 lakhs. So you can easily calculate EPS, earnings available to equity shares divided by N. So 2000 lakhs divided by 200 lakhs. చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 10. Next 4000 lakhs divided by 1000 lakhs, that is equal to 4. బట్ మనకు కావాల్సింది ఈపీఎస్ కాదమ్మా, ఎంపీఎస్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ పీ బై ఈ రేషియో 10 times and 5 times. And coming to MPS, EPS into P by E ratio 10 into 10, that is equal to 100. 4 into 5, that is equal to 20. And now we need to calculate a swap ratio. So first point, swap ratio based on MPS. But based on MPS kabatti, MPS of target company is to MPS of acquiring a company. But target company MPS ఎంతమ్మా? cheap 20 rupees. అదే acquiring company MPS ఎంతమ్మా? 100. So 20 is to 100, we get 0.2 is to 1. So what is the interpretation? For every one share in a target company, you are going to get 0.2 share of a new company. So post merger acquiring company. And after that, second point, second point లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ కావాలి అంటే we need to calculate పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ టోటల్ ఎంత? 2000 lakhs plus 4000 lakhs, that is equal to 6000 lakhs. And after that, post merger total number of shares. Therefore, new shares to be issued is equal to target company ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 1000 lakhs shares. But for every one share, ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామంటే ఓన్లీ 0.2, that is equal to 200 lakh shares. Therefore, post merger number of shares is equal to already existing Sun Limited లో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయేమో మనకి? 200 lakhs plus new shares 200 lakhs. Total ఎంత? 400 lakhs. That is post merger total number of shares. Therefore, post merger EPS is equal to earnings 6000 lakhs divided by number of shares 400 lakhs. ఎంత వచ్చింది? 15 per share. ఇదేంటమ్మా? ఈపీఎస్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? నెక్స్ట్ పాయింట్, థర్డ్ పాయింట్ లో ఎంపీఎస్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ కోసం గివెన్ హింట్ ఈజ్ పీ బై రేషియో విల్ బి అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై 10%. సో న్యూ పీ బై రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 times ఎగ్జిస్టింగ్ మైనస్ ఎంతమ్మా? 10%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది? 9 times. Therefore, post merger MPS is equal to P by E ratio into post merger EPS. So 9 times into 15, that is equal to 135. That is post merger MPS. And coming to the next point,
fourth point. So post merger మార్కెట్ వాల్యూ అంటే టోటల్ వాల్యూ. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ తెలుసు, ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా 400 lakhs ఇంటూ 135, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో, ఎంత, 54,000 ఏంటమ్మా ఇది, ల్యాక్స్. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదు, ఇంకా లాస్ట్ we need to calculate gain or loss for the shareholders. So particulars, సన్ లిమిటెడ్, మూన్ లిమిటెడ్. అంటే సన్ లిమిటెడ్ అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచిస్తున్నట్టు, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. మూన్ లిమిటెడ్ అంటే టార్గెట్ కంపెనీ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే వన్ షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తే ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్, చెప్పడమ్మా సన్ లిమిటెడ్ ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇందాకే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం, 120. అదే పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ సేమ్ ఉందా, చేంజ్ అయిందంటే చేంజ్డ్ సార్. పర్ షేర్ ఎంతమ్మా, 135. సో 135. అండ్ కమింగ్ టు ద మూన్ లిమిటెడ్, సో ఓల్డ్ కంపెనీలో 1 షేర్ ఉంటే న్యూ కంపెనీలో 1 షేర్ ఉంటుందా, 0.2 షేరా, 0.2 షేర్. సో దట్స్ వై 135 into 0.2 we get 27. And now difference 35 rupees and here it is a 7 rupees. మరి చెప్పండమ్మా బోత్ కేసెస్ లో గెయిన్ ఆ లాస్ ఇక్కడ, గెయిన్, because previously 100, now it is 135, previously 20, now it is 27. అదే టోటల్ వాల్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తే, బికాజ్ ఈ 35 కానీ 7 కానీ ఏంటమ్మా పర్ షేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ టోటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తే 35 ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆఫ్ సన్ లిమిటెడ్, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ఎన్నమ్మా 200. ఎంత, 35 into 200 lakhs, 7,000 lakhs is సన్ లిమిటెడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. అదే మూన్ లిమిటెడ్ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉండేవాళ్ళు కదా, మూన్ లిమిటెడ్ లో ఎంతమంది ఉండేవారమ్మా అక్కడ మనకి 1,000 lakhs. మరి 1,000 lakhs ఇంటూ ఎంత వస్తుందమ్మా పర్ షేర్ బెనిఫిట్ 7, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా 7,000 lakhs. ఓకేనా. సో కావాలంటే ప్రూఫ్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్ బెనిఫిట్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, 7,000 lakhs ప్లస్ 7,000 lakhs వి గెట్ 14,000 lakhs. సో పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అనుకున్నాం మనం, 54,000 lakhs. సో ప్రీ మర్జర్ టోటల్ వాల్యూ, సో ఒకవేళ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ప్రీ మర్జర్ టోటల్ వాల్యూ చూడండి ఒకసారి, 100 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 200 lakhs ఎంత వస్తుంది మనకి, 20,000 lakhs. 20 ఇంటూ 1000 ఎంత, 20,000 lakhs. సో రెండింటిని యాడ్ చేస్తే యుల్ గెట్ 40,000 lakhs. అది ఇప్పుడు ప్రీ మర్జర్. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంత వచ్చింది అనుకున్నామమ్మా, 54,000 lakhs. అది ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. మైనస్ ప్రీ మర్జర్ 40,000 lakhs, బ్యాలెన్స్ బెనిఫిట్ ఎంత, 14,000 lakhs. ఆ 14,000 ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకున్నారమ్మా, 7,000 సన్ లిమిటెడ్, 7,000 మూన్ లిమిటెడ్. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇక్కడ వరకు నోట్ చేస్తే చాలు, పర్ షేర్ వరకు నోట్ చేసినా సరిపోద్ది. బట్ ఒక్కోసారి కీలో ఏంటి టోటల్ వాల్యూ కూడా ఇస్తున్నాడు, దట్స్ వై పర్ షేర్ నోట్ చేస్తున్నాం, టోటల్ వాల్యూ చిల్ ఇంకా. సో నోట్ చేయండి.
ఇది అయిపోతే 10th వన్ చూడండి, మెయిన్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్.
అయిపోయిందా? 10th వన్ చూడండి, అప్ టు 10 అన్నీ అయిపోయినాయి కదా, 9th వరకు అన్నీ అయిపోయినాయి. ఒకసారి చూడండి. 10th వన్ చూడండి. అభిషేక్ లిమిటెడ్ is considering takeover of Bikash Limited and Chitra Limited. సో 2 కంపెనీస్ని ఎక్వైర్ చేసుకుందాం అనుకుంటుంది. The financial data for the 3 companies are as follows. Abhishek Limited, Bikash Limited and Chitra Limited. Equity share capital 450, 180 and 90 crores. అది capital. సో ఫేస్ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడమ్మా? 10 రూపీస్ ఈచ్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? 90 crores, 18 crores and 18 crores. మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ షేర్ ఈజ్ 60, 37 and 46 మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. క్యాల్కులేట్ ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ రేషియో, పి బై రేషియో అంట, వెరీ చీప్. జస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ఈపీఎస్. ఆఫ్టర్ దట్ ఎంపీఎస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, జస్ట్ పి బై రేషియో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి, అది సింపులే. సెకండ్ పాయింట్, earnings per share of Abhishek Limited after the acquisition of Bikash Limited and Chitra Limited separately. అంటే కంబైన్డ్ గా కన్సిడర్ చేయొద్దంటమ్మా, సపరేట్ సినారియోస్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఇఫ్ అభిషేక్ లిమిటెడ్ ఈస్ అక్వైరింగ్ బికాస్ లిమిటెడ్ సపరేట్లీ, వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఇంతకు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా? ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఆఫ్ అభిషేక్ లిమిటెడ్ ఆఫ్టర్ అక్వైరింగ్ ద బికాష్ లిమిటెడ్. అది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కేసులో మళ్ళీ మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? పోస్ట్ అక్విజిషన్ ఈపీఎస్ ఇఫ్ అభిషేక్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అక్వైరింగ్ చిత్రా లిమిటెడ్. అలా సపరేట్ కేస్ సిచ్యువేషన్స్ లాగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. So case A, if Abhishek Limited is acquiring Bikash Limited. Case 2, if Abhishek Limited is acquiring Chitra Limited. అంతేగాని ఎట్ ఏ టైం రెండింటిని ఎక్వైర్ చేసినట్టు మనం క్యాల్కులేట్ చేయొద్దు, సపరేట్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్, విల్ యూ రికమెండ్ ద మర్జర్ ఆఫ్ ఎయిదర్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్? జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్. సో సింప్లీ మర్జ్ చెయ్యాలా వద్దా అనేది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉండి మనం థింక్ చేయాలమ్మా? అభిషేక్ లిమిటెడ్, బికాజ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేయాలి. బికాజ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏంటమ్మా? విల్ యూ రికమెండ్ ద మర్జర్ ఆఫ్ ద ఐదర్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్? సో అక్వైర్ చేయడం కరెక్టా కాదా అనే సజెషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేయాలి? అక్వైరింగ్ కంపెనీ అభిషేక్ లిమిటెడ్. సింపుల్. సో ప్రీ మర్జర్, పోస్ట్ మర్జర్ క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న తర్వాత వాల్యూస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఎంటైర్ స్టోరీ మనం కంక్లూడ్ చేయాలి అంటే పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి సెకండ్ పాయింట్లో. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ తెలియాలా లేదా? ఎస్. మరి దానికంటూ స్వాప్ రేషియో ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉండాలి. మరి ఒకసారి చూడండి, స్వాప్ రేషియో రిలేటెడ్ ఏమైనా హింట్ ఇచ్చాడా క్వశ్చన్లో? నో. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా, వీ హ్యావ్ టు టేక్ అజంప్షన్. సో అజంప్షన్ ఏదైతే మన వాళ్ళు తీసుకున్నారో, బట్ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో ఏంటమ్మా మనకు తెలుస్తుంది దేని బేస్ మీద తీసుకోవాలని చెప్పేది, బేస్డ్ ఆన్ ద నెగోషియేషన్. సో జనరల్లీ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ అయింది, అది క్వశ్చన్లో ఉన్న ఫ్లా. బట్ ఐసీఎంఐలో ఏదైతే అజంప్షన్ తీసుకున్నారో అది మనం ఫాలో అవుతాం. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, అజంప్షన్ స్వాప్ రేషియో ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. బికాస్ స్వాప్ రేషియో ఎలాగైనా మనం తీసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ఎంపీఎస్, బేస్డ్ ఆన్ ఈపీఎస్. ఆ రెండు నచ్చకపోతే బేస్డ్ ఆన్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్, సమ్ టైమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ పీ బై రేషియో కూడా తీసుకుంటాడు. లైక్ సిఏ ఫైనల్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో ఉంటాయి, మనకు లేవు అవి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద నెగోషియేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు, సో క్వశ్చన్లో ఉన్న ఫ్లా. సో దట్స్ వై మనం కీతో మ్యాచ్ చేయాలి కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకునే అజంప్షన్ మనం తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు స్వాప్ రేషియో ఈజీగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. దేని బేస్ చేసుకుని తీసుకోవాలమ్మా? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. సో 5 minutes టైం తీసుకుని పీ బై రేషియోస్ ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫస్ట్ పాయింట్లో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ పాయింట్లో సపరేట్గా తీసుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, 3 కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ అభిషేక్ లిమిటెడ్ ఈజ్ అక్వైరింగ్ బికాస్ లిమిటెడ్, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ బికాస్ లిమిటెడ్, ఇగ్నోర్ చిత్రా లిమిటెడ్. సో బికాస్ లిమిటెడ్ కేసులో ఎంపీఎస్ ఎంత ఉంది? ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై స్వాప్ రేషియో. After that, try to calculate post-merger EPS and compare that post-merger EPS with pre-merger EPS.
సో ఇంక్రీజ్ అయితే బెనిఫిట్, అక్విజిషన్ ఈజ్ ఫేవరబుల్. అలా కాదు డిక్రీజ్ అయిందంటే అడ్వర్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ టు అక్వైర్ దట్ కంపెనీ. సో ట్రై చేసి అట్లీస్ట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి. దాని తర్వాత డెసిషన్ నోట్ చేసుకుందాం. సరే, సో ఫస్ట్ బిట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? పి బై రేషియో. సో ఫస్ట్ పి బై రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేసేద్దాం. సో పర్టికులర్స్ అభిషేక్ లిమిటెడ్, వికాస్ లిమిటెడ్ అండ్ చిత్ర లిమిటెడ్. అండ్ నౌ ఎర్నింగ్స్ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ అది నోట్ చేసుకుందామమ్మా. సో ఎర్నింగ్స్ ఎన్ని క్రోర్స్ అంట? 90 crores. ఆఫ్టర్ దట్ 18 and 18 crores. అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ వి నో దట్ ద ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ 450 crores అండ్ ఫేస్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 10 rupees. సో 450 divided by 10, that is equal to 45 crores. And after that next 180 crores divided by 10, 18 crores. After that 90 divided by 10, that is equal to 9 crores. ఇదేంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈపీఎస్. సో 90 crores divided by 45 crores, we get 2. 18 crores divided by 18, that is equal to 1. So 18 crores divided by 9, which is equal to ఎంత? 2. ఇదేంటమ్మా? ఈపీఎస్. ఆఫ్టర్ దట్ we need to calculate ఎంపీఎస్. బట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు. ఎంత? 60 ఎంపీఎస్ per share. And after that 37 rupees per share. And after that 46 rupees per share. So MPS, EPS తెలుసు. Now we need to calculate P by A ratio, MPS divided by EPS. So 60 divided by 2, that is equal to 30 times. And after that MPS 37 divided by 1, which is equal to 37 times. And after that 46 divided by 2, that is equal to ఎంతమ్మా? 23 times. So P by ratio has been completed. And coming to the second point, మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? జనరల్ ఇక్కడ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. సో వికాస్ లిమిటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చిత్ర లిమిటెడ్. సో ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? స్వాప్ రేషియో. బట్ ఫస్ట్ కేస్ 1, if Abhishek Limited wants to acquire Vikas Limited, in that case swap ratio MPS of target company is to MPS of acquiring a company. But MPS of target company Vikas case lo entunamma? 37 is to MPS of acquiring company enta? 60. That is equal to చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 0.617 is to 1. For every 1 share we are going to provide only 0.617.
Therefore, number of new shares is equal to, so total number of shares ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా వాళ్ళకి 18 crores, but 18 crores అన్న we are going to give only 0.617 into 18 crores. ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి? 10 point 11.106 shares. Therefore, total number of shares after merger is equal to, చెప్పడమ్మా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని వస్తాయి అక్కడ మనకి? ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లీ ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయి ఏ కేసులో? 45 crores plus 11.106 crores, that is equal to 56.106 crores. Therefore, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్, ఇక్కడ స్టోరీ ఏంటమ్మా అడిగింది? ఈపీఎస్. సో పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎర్నింగ్స్. సింపుల్ ఎర్నింగ్స్ ఎలా వస్తాం ఇక్కడ మనకి? రెండింటిని యాడ్ చేయడం అంతే. 90 crores ప్లస్ 18 crores డివైడెడ్ బై 56.106 crores, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత? 1.925 crores. ఇదేంటమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. డైరెక్ట్లీ చెక్ చేసి చెప్పవచ్చు. పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనకి? 1.925 crores కాదమ్మా, అది పర్ షేర్. అదే ప్రీ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత ఉంది? ఏకి 2 rupees. సో బ్రెయిన్ ఉన్నాడు ఎవడైనా కానీ అక్విజిషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా, రిజెక్టా? యాక్సెప్టా రాహుల్? ప్రీ మర్జర్ ఎంత? 2 rupees. పోస్ట్ మర్జర్ వాళ్ళ పాకెట్లోకి ఎంత వస్తుంది? ఓన్లీ 1.925. ఈపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజా? డిక్రీజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ బెనిఫిషియల్ టు యాక్సెప్ట్ ద అక్విజిషన్ ఆఫ్ వాట్? బికాస్ లిమిటెడ్. సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? చిత్రా లిమిటెడ్. So however, pre-merger EPS is equal to 2. Since post-merger EPS is lower than pre-merger EPS, it is not beneficial to acquire because limited. Same ఇదే ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ కేస్ 2. సో చిత్రా లిమిటెడ్ ఎక్వైర్ చేయాలా వద్దా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. సేమ్ ఫస్ట్ ఎక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? స్వాప్ రేషియో. స్వాప్ రేషియో చెప్పండి. ఎంపీఎస్ ఆఫ్ చిత్రా ఎంత? 46 ఈజ్ టు 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 0.767 ఈజ్ టు 1. సో న్యూ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలమ్మా? జనరల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 9 crores ఇంటూ 0.767, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత? 6. ఎంత? 6.9 crores. Therefore, post merger EPS is equal to total earnings 90 crores plus 18 crores divided by total number of shares 45 crores plus 6.9 crores, that is equal to, చెప్పండి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత వచ్చింది? 2.08 per share. However, pre-merger EPS తెలిసిందే కదమ్మా, ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 2 rupees. సో చెప్పండి ఈపీఎస్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ప్రీ-మర్జర్ ఈపీఎస్ ఇట్ ఈస్ 2, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంతమ్మా? 2.08. చెప్పండి ఇట్ ఈస్ ఫేవరబులా, అడ్వర్సా? ఫేవరబుల్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు అక్వైర్. వికాస్ లిమిటెడా, చిత్రా లిమిటెడా? చిత్రా లిమిటెడ్. సో ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో నోట్ చేయండి. ఇది అయిపోతే 15th చూడండి.
అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ 15th one. The shareholders of Aditya company have voted in favor of a buyout offer from Subhajit company. Information about each firm is given here below. Moreover, Aditya company shareholders will receive 1 share of Subhajit company stock for every 3 shares they hold in Aditya company. And then meaning ఏంటమ్మా, Subhajit company is the acquiring company, ఆదిత్య కంపెనీ ఇస్ ద టార్గెట్ కంపెనీ. స్వాప్ రేషియో ఎలా ఉందో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాడు. ఆదిత్య కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ విల్ రిసీవ్ 1 share ఆఫ్ సుభజిత్ కంపెనీ స్టాక్ ఫర్ ఎవ్రీ 3 shares హెల్డ్ ఇన్ ఆదిత్య కంపెనీ. అంటే ఆదిత్య కంపెనీలో మీకు 3 shares ఉంటే పోస్ట్ మర్జర్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఓన్లీ 1 share. అంటే స్వాప్ రేషియో విల్ బి ఇక 1:3. 3:1 1:3? 1:3, because for every 3 shares we are going to give only 1 share. అండ్ ఓకే, స్వాప్ రేషియో కూడా తెలిసిపోయింది. ఎర్నింగ్స్ ఇచ్చాడమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ ఈపీఎస్, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అండ్ పి/ఈ రేషియో. ఈపీఎస్ పి/ఈ రేషియో తెలుసు కాబట్టి వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాల్కులేట్ ఎంపీఎస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ ద ఈపీఎస్ ఆఫ్ సుభజిత్ కంపెనీ బి ఆఫ్టర్ ద మర్జర్? సింపుల్. ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. ఈజీగా ఎలా వస్తుందమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ ఎర్నింగ్స్ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. పోస్ట్ మర్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ప్లస్ న్యూ షేర్స్. న్యూ షేర్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ అవుతుంది? స్వాప్ రేషియో. సో ఈజీగా ఇక్కడ వరకు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. బట్ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటి సార్ క్వశ్చన్ లో అంటే, వాట్ విల్ బి ద పి/ఈ రేషియో ఇఫ్ ద ఎన్పివి ఆఫ్ ద ఎక్విజిషన్ ఈజ్ 0? అంటే ఇక్కడ ఈపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటమ్మా? పి/ఈ రేషియో. మరి పి/ఈ రేషియో వరకు బాగానే ఉంటుందమ్మా, ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. బట్ క్వశ్చన్ లో ఉన్న స్పెషల్ పాయింట్, ఇఫ్ ద ఎన్పివి ఆఫ్ ద ఎక్విజిషన్ ఈజ్ 0. సో అక్కడ నుంచి థింకింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. హింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తా, సొల్యూషన్ మీరే ట్రై చేసి చెప్పాలి. అక్కడ ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటమ్మా? ఎన్పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంట. అసలు ఎన్పివికి మన చాప్టర్ కి లింక్ ఏంటి సార్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ లింక్ చూసి దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటో చూద్దాం. ఎన్పివి అంటే దాని మీనింగ్ నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఎక్కడ నేర్చుకుని ఉంటాం? ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ కి దీనికి అసలు లింక్ ఏముంది సార్ అంటే, సుభజిత్ కంపెనీ ఇండైరెక్ట్లీ ఆదిత్య కంపెనీని ఎక్వైర్ చేస్తున్నాడు అంటే ఏం పర్చేస్ చేస్తున్నట్టమ్మా? షేర్స్. అంటే షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్ట కాదా? ఎస్. అంటే సింప్లీ సుభజిత్ కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ 100% ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఆదిత్య కంపెనీ. అంటే షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ వల్ల, బికాజ్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆలోచించాలమ్మా? ఇన్వెస్టర్. సో ఇన్వెస్టర్ అంటే ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ అవుతుందా, టార్గెట్ కంపెనీయా? ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ. బికాస్ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి స్టోరీ అనేది స్టార్ట్ అయింది. వాడి మనసులో ఏం పుట్టిందమ్మా? ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్వైర్ 100% ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ టార్గెట్ కంపెనీ. బట్ అల్టిమేట్లీ ఎక్వైరింగ్ కంపెనీకి ఎన్పివి ఏమాలంట? 0. చెప్పండి, ఎన్పివి 0 అంటే ఫేవరబుల్ అన్నట్ట, అడ్వర్స్ అన్నట్ట? నైదర్ ఫేవరబుల్ నార్ అడ్వర్స్, అంతే కదమ్మా. ఈదర్ యాక్సెప్ట్ ఆర్ ఎల్స్ రిజెక్ట్ అంట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నీదర్ ఫేవరబుల్ నార్ అంటే నార్ అడ్వర్స్. అంటే ఇక్కడ అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెయిదర్ ఫేవరబుల్ నార్ అడ్వర్స్ అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. అది దానివల్ల నాకు బెనిఫిట్ ఏమీ లేదనే ఫీలింగ్ రావాలి. ఎవరికి ఆ ఫీలింగ్ రావాలమ్మా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ ఇన్వెస్టర్స్, బికాస్ దే ఆర్ ద ఇన్వెస్టర్స్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు అక్వైర్ ద టార్గెట్ కంపెనీ షేర్స్. మరి యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అరే నాకు ఫరక్ పడదు అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూస్ రెండు డిఫరెన్స్ లేనప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ నాట్ ఫేవరబుల్ నార్ అడ్వర్స్. సో దాన్ని ఏమంటామమ్మా? ఎన్పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఏదో భయపెట్టడానికి ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, బట్ అల్టిమేట్లీ దాని నుంచి మనం ఏం డిరైవ్ చేసుకోవాలమ్మా? ఎన్పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇట్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ pre-merger MPS should be equal to post-merger MPS. నేను ప్రొవైడ్ చేసే హింట్ ఏంటి సార్ అంటే, P/E రేషియో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి.
మరి పి బై రేషియో ఎలా వస్తుంది సార్? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్, అంతే కదా. పి బై రేషియో అంటే ఏంటమ్మా? ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఈపీఎస్. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ప్రీ మర్జర్ చేయాలా, పోస్ట్ మర్జర్ చేయాలా? పోస్ట్ మర్జర్, ఆఫ్టర్ ద మర్జర్ అంటున్నాడు. సో దట్స్ వై నేను ఏం నోట్ చేశానమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ సింపుల్ గా మీరు క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, బికాస్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అదే అమ్మ, మన బాబాయ్ అడిగింది ఈపీఎస్ ఆఫ్టర్ ద మర్జర్. ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ కావాలి పి బై రేషియోకి, ఏం కావాలి? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. దానికి కూడా పెద్ద టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, హింట్ నేనే ప్రొవైడ్ చేశాను. పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్. ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయండి, ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్, అంటే పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ తెలిసిపోతుంది, డివైడ్ ఇట్ విత్ పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. సింప్లీ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ పి బై రేషియో. సో ట్రై చేసి పి బై రేషియో ఎంతో చెప్పండి. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ సింపుల్. నెక్స్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. అది ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి? హింట్ లేదు కదా అంటే అదే చెప్పాడు అక్కడ, ఎన్పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎక్వైర్ చేసుకోవడం వల్ల ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కి నైదర్ బెనిఫిషియల్ నార్ అడ్వర్స్ అనే సిచ్యువేషన్ రావాలి. ఆ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్. సో రెండింటిని ఈక్వేట్ చేసుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏం వచ్చేస్తుంది? పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. జస్ట్ రేషియో పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ బై పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్, యూ గెట్ పి బై రేషియో. సో ట్రై చేసి చెప్పండి. సెకండ్ పాయింట్ సింపుల్ గానే ఉంటుంది మనకి. వచ్చిందా? సరే, ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏం క్యాల్కులేట్ చేద్దామమ్మ? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ యూనిట్ టు క్యాల్కులేట్ స్వాప్ రేషియో, దెన్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ గివెన్ స్వాప్ రేషియో is equal to 1:3. Therefore నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ is equal to, ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? 0.6 lakhs అంట. I mean 60,000 into 1/3, that is equal to ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తామమ్మా వాళ్ళకి? 20,000 షేర్స్. Therefore total number of shares is equal to, చెప్పండి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని అయిపోతాయి ఆఫ్టర్ మర్జర్? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ 1,70,000 షేర్స్ ప్లస్ న్యూ షేర్స్ 20,000, టోటల్ ఎన్నమ్మా? 1,90,000 షేర్స్. Therefore post merger EPS is equal to total earnings 6,75,000 plus after acquisition ఎంత ఉంటుందమ్మా ఆదిత్య? 3 lakhs డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ 1,90,000. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 5.13, సరే 1315. అదేంటమ్మా? పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్. మరి పి బై రేషియో కావాలి అంటే ఇంకొక కాంపోనెంట్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్. సో థింకింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మా? ఎన్పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంట. సో గివెన్ ఎన్పివి of acquisition is 0. ఎన్పివి అంటున్నాడు కాబట్టి ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలమ్మా? ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్. ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ స్టోరీ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తున్నాం? అక్వైరింగ్ అ కంపెనీ.
that is equal to, so pre-merger MPS of acquiring company should be equal to post-merger MPS of acquiring a company, because MPS ante value per share. That's why అక్కడ ఏమంటున్నాడమ్మా, నెట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. మరి పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్. దేర్ ఫోర్ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు pre-merger MPS of acquiring a company. For pre-merger MPS of acquiring company ఎలా వస్తుందమ్మా, we know that EPS is 3.97, P by ratio is 20. So 3.97 into 20, that is equal to చెప్పండి ఎంత, 79.4 అంతే. అదేంటమ్మా, పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్. ఆ రెండు ఈక్వల్ అయితేనే అప్పుడు ఏంటమ్మా, ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్ ఉండదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ అడ్వర్స్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఉండదు. అలా ఇండైరెక్ట్ వేలో ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ పోస్ట్ మర్జర్ పి బై రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంత, 79.4 డివైడెడ్ బై పోస్ట్ మర్జర్ ఈపీఎస్ ఎంత, 5.1315, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15.47 టైమ్స్. ఇంతటితో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమైందమ్మా, కంప్లీట్ అయింది. కాబట్టి ద సెకండ్ పాయింట్, వాట్ మస్ట్ Subhajit company feel is the value of a synergy between these two firms? Explain how your answer can be reconciled with the decision to go ahead with the takeover. ఈ పాయింట్ తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. Just let us focus on second point. What must Subhajit company feel is the value of a synergy between these two firms? So value of a synergy అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ప్రీ మర్జర్ కి పోస్ట్ మర్జర్ కి సంథింగ్ ఏదో ఒక అడిషనల్ బెనిఫిట్ ఉండాలి. లెట్ us take an example. Illustration number, synergy related ఉంటుంది చూద్దాం. ఫోర్త్ వన్. సో ఫోర్త్ వన్ జనరల్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి ఇక్కడ, 1920 మిలియన్ ప్లస్ 525 మిలియన్, అంటే సపరేట్గా అయితే. బట్ రెండు కంబైన్డ్ అవ్వడం వల్ల సంథింగ్ ఏదో ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుందమ్మా, దాన్ని మనం సినర్జీ బెనిఫిట్ అంటాం. లైక్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, ఆర్ ఎల్స్ కాస్ట్ రిడ్యూస్ అవ్వడం అట్లా. ఇక్కడ దాని సినర్జీ బెనిఫిట్ ఎంత వచ్చిందంట, 110 మిలియన్. సో దట్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 1920 ప్లస్ 525 ప్లస్ 110. అంటే ప్రీ మర్జర్ కి పోస్ట్ మర్జర్ కి ఇన్ బిట్వీన్ సంథింగ్ ఏదో ఒక మ్యాజిక్ జరుగుతుంది, అడిషనల్ వాల్యూ. ఆ అడిషనల్ వాల్యూనే మనం ఏమంటామమ్మా, సినర్జీ వాల్యూ. మరి ఆ సినర్జీ వాల్యూ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. సో డైరెక్ట్లీ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే భయం వేస్తుంది. బట్ కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదమ్మా, సినర్జీ వాల్యూ అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ మైనస్ ఏం చేయాలి, ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ. ఆ అడిషనల్ బెనిఫిట్ నే మనం ఏమంటాం సార్, సినర్జీ వాల్యూ. జస్ట్ నేను అక్కడ కాలమ్స్ నోట్ చేస్తా, దాన్ని ఫిల్ చేసి సినర్జీ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో మీరే ఐడెంటిఫై చేసి నాకు చెప్పండి. సో కాలమ్స్ చూద్దామమ్మా. సో అక్కడ కాలమ్స్ మనం ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే, సింపుల్, వి నీడ్ టు కన్సిడర్ పర్టికులర్స్. ఆఫ్టర్ దట్ Subhajit company, I mean acquiring company. After that target company. So target company name ఏంటమ్మా, ఆదిత్య. సో ఆదిత్య కంపెనీ. సింప్లీ మీరు నాకు చెప్పాల్సింది, ఫస్ట్ ట్రై టు క్యాల్కులేట్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ, టోటల్ వాల్యూ, పర్ షేర్ కాదు. నాకు మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటమ్మా, టోటల్ వాల్యూ. సో టోటల్ వాల్యూ, ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ, శుభజిత్ కంపెనీ ఎంత, ఆదిత్య కంపెనీ ఎంత. చాలా సింపుల్, క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసి నోట్ చేయడమే. సో ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ. అంటే పోస్ట్ మర్జర్, ఆఫ్టర్ మర్జర్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత, న్యూ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ, ఆ డిఫరెన్స్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేసి నాకు చెప్పండి. బోత్ ద కంపెనీస్, Subhajit company
అంటే సుభిజిత్ కంపెనీ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్. ఆదిత్య కంపెనీ, సో ఆదిత్య కంపెనీ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్. అయిపోయిందా? అట్లీస్ట్ సుభిజిత్ కంపెనీకి చెప్పండి ఏమొచ్చిందో డిఫరెన్స్. ప్రీ మర్జర్ కి పోస్ట్ మర్జర్ కి డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ కావాలి నాకు. ప్రీ మైనస్ పోస్ట్ 16 లాక్స్ డిఫరెన్స్. ఇది ఆదిత్య కంపెనీ. సరే, ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ చెప్పండి కనీసం ఇక్కడ ఎంతమ్మా? ఓకే, సరే ఎలా వస్తుంది నార్మల్లీ? సుభజిత్ కంపెనీ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ, సో వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడో చూద్దాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఎంపీఎస్. సార్ ప్రీ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంతమ్మా? ఎక్వైరింగ్ కంపెనీది 79.4 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనకు తెలుసు. ఎన్ని షేర్స్? 1.7. బట్ అయినా ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ మళ్ళీ నోట్ చేద్దాం. 1.7 lakhs, I mean 1,70,000 into EPS 3.97 into P by ratio ఎంతమ్మా? 20. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ? 1,34,98,000. సేమ్ ఇలాగే ఆదిత్య కంపెనీకి కూడా మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలమ్మా? ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ టోటల్ ఈక్విటీ. మరి ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఎలా వస్తామా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ మనకు తెలుసు 60,000 షేర్స్ ఇంటూ ఈపీఎస్ ఎంతమ్మా? 5. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎంపీఎస్ వాల్యూ. సో 5 into 5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా? 25. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, వాళ్ళ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎలా వస్తాం మనకి? 5 into 5 25 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ 60,000. అంటే వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారమ్మా? 15 lakhs. ఇది ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ. మరి పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ స్టోరీ ఎలా చేంజ్ అయిపోయింది సార్ అంటే, పోస్ట్ మర్జర్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఏంది? 1,70,000 ఇంటూ పోస్ట్ మర్జర్ ఎంపీఎస్ ఎంతమ్మా? 79.4. బికాస్ ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ విల్ రిమైన్ సేమ్. జస్ట్ లాజికల్లీ థింక్ చేస్తే సరిపోద్దమ్మా. ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ రెండు సేమ్ అయిపోతాయి. ఎంత? 1,34,00,000
98,000. చూడండి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో సార్, జీరో. అదే కదమ్మా స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకునేది, వాల్యూ ప్రీ పోస్ట్ రెండు ఏమవుతాయి? సేమ్. అందుకే కదా ఎన్పివి ఏమంటున్నాం? జీరో. మరి దాని మీనింగ్ అది, ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ విల్ రిమైన్ సేమ్. మరి ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియట్లా, 15 lakhs అది ఇది అని చెప్పి. 1 lakh. ఎక్సలెంట్. అట్లా సపరేట్గా ఎందుకు నోట్ చేసుకుంటామమ్మా? నేను స్టార్టింగే చెప్పానా, శుభజిత్ కంపెనీ అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తున్నట్టు? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ ఆదిత్య కంపెనీ అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తున్నట్టు? ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్. ఇద్దరికి సపరేట్ గా థింక్ చేసి ఎవరికి బెనిఫిట్ వచ్చిందో మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ప్రీవియస్లో అన్ని ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ లో చేసాం కదా. సో దట్స్ వై ఇక్కడ వీళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేసుకుంటే, ఆదిత్య కంపెనీ ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్ కి అయితే వాళ్ళ పాకెట్లో ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయమ్మా? 60,000 షేర్స్. వాళ్ళకున్న వాల్యూ ఎంత? 15 lakhs. బట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 60,000 షేర్స్ లాగేసుకుని ఇన్ రిటర్న్ ఎన్ని షేర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము? ఓన్లీ 20,000 షేర్స్. మీరు అలా 1,90,000 తీసుకోవాలనే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే అసలు ఈ కాలమే రాదు కదా. టోటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయట్లేదు, సపరేట్గా మనం థింక్ చేస్తున్నాం. సో వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నామమ్మా? ఓన్లీ 20,000 షేర్స్. ఇంటూ ఆ 20,000 షేర్స్ ఇంటూ వాళ్ళకి న్యూ కంపెనీలో పర్ షేర్ ఎంత? 79.4. అదవుతుందా? మీరు తీసుకుంది కరెక్టే, 1,90,000. బట్ సపరేట్గా స్ప్లిట్ చేసాం స్టోరీని. ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్ 1,70,000. న్యూ షేర్స్ ఎన్నమ్మా? 20,000 ఇంటూ 79.4. చూడండి ఎంత వచ్చిందో? 15,88,000. సో చూడండి అమ్మా డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందో మనకి ఇక్కడ. 88,000 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. అంటే ఈ ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్ వల్ల, అక్విజిషన్ వల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్ వచ్చిందమ్మా? అక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్సా, టార్గెట్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్సా? టార్గెట్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్. వాళ్ళ వాల్యూ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 88,000. సో దీన్నే వాల్యూ ఆఫ్ సినర్జీ అంటాం. ఎవరికి బెనిఫిట్ వచ్చింది అనేది మనకు సంబంధం లేదు. అల్టిమేట్లీ ఎవరో ఒకళ్ళ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే అయిందా లేదా? ఎస్. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? 88,000. బట్ ఎగ్జామ్లో దీన్ని సింప్లీ ఇంకొక వేలో కూడా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో టోటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే మీరు చేసినట్టు 1,90,000 టోటల్ ఇంటూ ఎంతమ్మా? 79.4 మైనస్ ఇదేంటి? పోస్ట్ అక్విజిషన్. ప్రీ అక్విజిషన్ వాల్యూ సపరేట్గా మనం నోట్ చేసుకోవడమే. 1,34,98,000 మైనస్ 15 lakhs. అర్థమవుతుందా? ఇదేంటమ్మా? పోస్ట్ అక్విజిషన్ వాల్యూ 1,90,00,000 ఇంటూ 79.4 మైనస్ ప్రీ అక్విజిషన్ వాల్యూ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ కంపెనీ మైనస్ ప్రీ అక్విజిషన్ వాల్యూ ఆఫ్ అ టార్గెట్ కంపెనీ. సో ఇలా చేసినా మనకు సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. డిఫరెన్స్ కావాలంటే తర్వాత చెక్ చేసుకోండి. 88,000. మరి సింపుల్గా సార్ ఇంత అడావిడ ఎందుకు చేసామంటే, నార్మల్ ఇది నోట్ చేపిస్తే ప్రీవియస్ దానికి దీనికి మీకు లింక్ అర్థం కాదు. అదేంటి సార్ ఎన్పివి 0 అన్నారు కదా, మరి ఇక్కడ 88,000 వచ్చింది కదా అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ డీటెయిల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. ఆ 88,000 మొత్తం బెనిఫిట్ని ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారమ్మా? టార్గెట్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్. పాపం అక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ ప్రీ మర్జర్ పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఈజ్ సేమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ క్వశ్చన్ లేవనడమ్మా ఎన్పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ పాయింట్కి సెకండ్ పాయింట్కి లింక్ అర్థం అవ్వాలి అంటే ఇది నోట్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ వస్తే సరిపోద్ది అంటే ఈ సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ నోట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో రెండు నోట్ చేపిస్తా, మీకు ఏది నచ్చితే అది ఎగ్జామ్లో నోట్ చేసుకోండి. అల్టిమేట్లీ వాల్యూ ఆఫ్ సినర్జీ ఎంతమ్మా? 88,000. అండ్ లాస్ట్ ఇంకొక డెసిషన్ మనం నోట్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ యువర్ ఆన్సర్ కెన్ బి రికన్సైల్డ్ విత్ ద డెసిషన్ టు గో అహెడ్ విత్ ది టేక్ ఓవర్. అల్టిమేట్లీ టేక్ ఓవర్ వల్ల అక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏమైనా లాస్ అవుతుందా? నో. బట్ ఏదో ఒక పార్టీకి టార్గెట్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి బెనిఫిట్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. సో మనకి లాస్ రావట్లేదు అక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి, బట్ ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఎవరో ఒకరికి బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి. సో ఫేవరబుల్ అడ్వర్స్ ఎక్విజిషన్ అనేది ఫేవరబుల్. బికాజ్ ఓవరాల్ కంపెనీ రెండు కంపెనీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం థింక్ చేస్తే ప్రీవియస్లీ ఎంత ఉండేదమ్మా? సో అండ్ సో వాల్యూ, దానికన్నా అడిషనల్లీ ఎంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా? 88,000. అది ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తారనే సెకండరీ. వాల్యూ ఆఫ్ సినర్జీ అనేది పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా? పాజిటివ్. ఎంత పాజిటివ్ ఉందమ్మా? 88,000. అక్వైరింగ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి అయితే లాస్ లేదు, బట్ ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్ ఎక్విజిషన్ వల్ల ఏదో ఒక పార్టీకి బెనిఫిట్ వచ్చింది. ఎంత బెనిఫిట్ అమ్మా? 88,000. దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సినర్జీ.
ఎవరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనేది సెకండరీ. వాల్యూ ఆఫ్ సినర్జీ పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు యాక్సెప్ట్ ది ఎక్విజిషన్ అని లాస్ట్ ఏంటమ్మా కమెంట్లు నోట్ చేస్తాం. సో నోట్ చేయండి ఇది. సో 15th ఫస్ట్ బిట్. సినర్జీ బెనిఫిట్ ఎక్వైరర్కి రావాలని కాదు. ప్రీవియస్లీ సినర్జీ బెనిఫిట్ ఏంటి, ఇద్దరికి స్ప్లిట్ చేసేవాళ్ళం. ఎవరికైనా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు. సినర్జీ బెనిఫిట్ అంటే జస్ట్ ప్రీ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అ సపరేట్ ఎంటిటీస్, పోస్ట్ మర్జర్ వాల్యూ ఆఫ్ అ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ. సో రెండింటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సో ప్రీవియస్లీ నేను చూపించే ఇల్లుస్ట్రేషన్ 4 సంథింగ్, అక్కడ 110 ఉంది. ఆ 110 ఎలాగైనా స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు గుర్తుంటే 3 సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. 70-40, ఆఫ్టర్ దట్ 30-33-77 అట్లా స్ప్లిట్ చేసుకునే వాళ్ళం. సమ్ టైమ్స్ ఏమవచ్చు 0-110 అవ్వచ్చు, 110-0 అవ్వచ్చు. అది ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాం అనేది బేస్డ్ ఆన్ ద నెగోషియేషన్. సో ఎక్వైరింగ్ కంపెనీకే బెనిఫిట్ రావాలని రూల్ ఏం లేదు. అది బేస్డ్ ఆన్ ద నెగోషియేషన్, అది స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది.
అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జీరో మనకు నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి, అప్పుడు ఏంటమ్మా నాట్ బెనిఫిషియల్ అని నోట్ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ జీరో, నైదర్ బెనిఫిషియల్ నార్ అడ్వర్స్. ఇక్కడ ఏంటమ్మా బెనిఫిషియల్. సరే వీడికి ఎలాగో లాస్ లేదు, అట్లీస్ట్ వీళ్ళకైనా ఏమవుతుంది మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి, సో అల్టిమేట్లీ ఏం నోట్ చేసామమ్మా, ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు అక్వైర్ ది ఆదిత్య కంపెనీ. ఆదిత్యనా ఆదినా? అయిపోయిందా? సరే అయిపోతే 18th వన్ చూడండి. క్వశ్చన్ చూస్తే భయంకరంగా ఉంటుంది, బట్ సొల్యూషన్ సింపులే. Quarry Limited wants to acquire Minda Limited. The balance sheet of Minda Limited as on 31st March 2022 is as follows. So balance sheet provide చేశాడు. సో దేనికో తర్వాత చూద్దాం. Additional information. Shareholders of Minda Limited will get 1 share in Quarry Limited for every 2 shares. అంటే ఇక్కడ స్వాప్ రేషియో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడమ్మా. షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ మిండా లిమిటెడ్ విల్ గెట్ 1 షేర్ ఇన్ వారీ లిమిటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 షేర్స్. మీకు టార్గెట్ కంపెనీలో 2 షేర్స్ ఉంటే ఇన్ రిటర్న్ ఎన్ని షేర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడమ్మా? ఓన్లీ 1 షేర్. అంటే 1:2 రేషియో, ఐ మీన్ 0.5. సో చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్, ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి సెటిల్డ్ అట్ 3 lakhs. సో ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ ఏవి ఉన్నా కానీ ఎంతకు సెటిల్ చేసి పడేస్తామంటమ్మా? 3 lakhs. అంటే కన్సిడరేషన్ లాగా మనం ఎవరికి పే చేస్తామమ్మా? ఇన్ ఆర్డర్ టు అక్వైర్ ద టార్గెట్ కంపెనీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పే ద కన్సిడరేషన్ ఫర్ షేర్ హోల్డర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ ఆల్సో. జస్ట్ లైక్ అక్కడ బిజినెస్ కాంబినేషన్స్ లో కన్సిడరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు కదా, కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ మన బుక్ లో ఉన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్. అండ్ నెక్స్ట్, shares of Vary Limited would be issued at its current price of 15 rupees per share. అంటే అక్కడ షేర్స్ ఇస్తున్నాం అంటే ఈ పీస్ ఆఫ్ పేపర్స్ కాదు, దానికి సంథింగ్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కదా. నువ్వు 1 షేర్ ఇష్యూ చేస్తున్నావు అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నట్టమ్మా? 15 రూపీస్. నువ్వు ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నావు ఐడెంటిఫై చేసుకో, ఇంటూ ఏం చేసుకోవాలమ్మా? 15 రూపీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ debenture holders will get 13% convertible debentures in the purchasing company for the same amount. అంటే వాళ్ళని కూడా సాటిస్ఫై చేయడం కోసం యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇష్యూ ద న్యూ డిబెంచర్స్. బట్ డ్యూ డిబెంచర్స్ అవి ఏమన్నా పీస్ ఆఫ్ పేపర్స్ అన్నో, వాటికి కూడా ఒక మనసు ఉంటుంది, వాటికి కూడా ఏంటమ్మా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఎంత వాల్యూకి ఇష్యూ చేస్తున్నామంటమ్మా? చూడండి అక్కడ సేమ్ అమౌంట్, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో అదే వాల్యూకి ఏం చేస్తాం? ఇష్యూ చేస్తాం. సో చూడండి, ఎగ్జిస్టింగ్ 12% డిబెంచర్స్ దాని వాల్యూ ఎంత ఉన్నాయంటమ్మా? 2 lakhs. అంటే నువ్వు ఇష్యూ చేసే న్యూ డిబెంచర్స్ కూడా అవి పీస్ ఆఫ్ పేపర్స్ కాదు, దానికి కూడా ఎంత వాల్యూ ఉంటుందమ్మా? 2 lakhs. అంటే పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎవరెవరికమ్మా మనం పే చేసేది? ఫస్ట్ వన్ షేర్ హోల్డర్స్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? డెట్ హోల్డర్స్. ఆ న్యూ డిబెంచర్స్ వర్త్ ఎంత? 2 lakhs. ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అన్నాడు. ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ అంటే మేబీ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అయి ఉంటాయి. అంటే అదర్ దాన్ డిబెంచర్స్ ఇంకేమున్నాయేమో మనకి కరెంట్ లయబిలిటీస్. మరి వాళ్ళకు కూడా సెటిల్ చేయడం కోసం ఎంత పే చేస్తామంట? 3,20,000. ఓన్లీ 3 lakhs? ఓన్లీ 3 lakhs. So purchase consideration. And after that, debtors and inventories are expected to realize 1,80,000. అంటే వీళ్ళకి సెటిల్ చేసే ప్రాసెస్ లో డెటాస్ అండ్ ఇన్వెంటరీస్ ని సేల్ చేస్తే ఎంత రియలైజ్ అవుతున్నామంటమ్మా? 1,80,000. And Vary Limited has decided to operate the business of Minda Limited as a separate division
and the division is likely to give the cash flows after tax to the extent of 3 lakhs per year for the 6 years. ఇదంతా ఎక్వైర్ చేయడానికి రీజన్ ఎందుకమ్మా, పని పాట లేక కాదు, ఇన్ ఆర్డర్ టు రన్ ద బిజినెస్. నువ్వు వారీ లిమిటెడ్ ని ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత, ఐ మీన్ వారీ లిమిటెడ్ కాదు, ఎవరమ్మా ఎక్వైర్ చేస్తుంది, మిండా లిమిటెడ్. సో మిండా లిమిటెడ్ ఎక్వైర్ చేసిన తర్వాత యాజ్ అ సపరేట్ డివిజన్ లాగా దాన్ని ఏం చేస్తున్నామమ్మా, రన్ చేస్తున్నామంట. సో దానివల్ల కంపెనీకి ఏం వస్తాయి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తాయంటమ్మా, 6 years. ఎంత వస్తాయంట క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, 3 lakhs per annum. సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, వాటిని డిస్కౌంట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 6th year ఎంతకి డిస్పోజ్ చేస్తున్నామంటమ్మా, టోటల్ డివిజన్ ని 1 lakh. అంటే ఇదంతా ఎందుకు ఇచ్చాడు సార్, 6th పాయింట్ అంటే నువ్వు ఎక్వైర్ చేయడం వల్ల సంథింగ్ ఏదో ఒక బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఆ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చాడు. ఆ బెనిఫిట్స్ ని ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొని వస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఎల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్. అండ్ కంపెనీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ 14%. మరి డిస్కౌంటింగ్ చేయాలి అంటే డిస్కౌంటింగ్ రేట్ కావాలి, ఇచ్చేసాడు. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 14%. మేక్ అ రిపోర్ట్ టు ద మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అడ్వైజింగ్ హిమ్ అబౌట్ ద ఫినాన్షియల్ ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఎక్విజిషన్. అంటే ఎక్విజిషన్ వల్ల ఫినాన్షియల్ ఫీజిబిలిటీ ఎంత అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పాలి. సో మాకు ఎలా తెలుసు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. సింపుల్ సార్, ఈ ఎంటైర్ ఎక్విజిషన్ వల్ల 2 aspects ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ బెనిఫిట్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ కాస్ట్. అంటే జస్ట్ మీరు నాకు చెప్పాల్సింది 2 components. వన్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మనం అది చెప్పాలి, ఈ ఎక్విజిషన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంత, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి, 6th పాయింట్. ఫ్యూచర్ లో ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి, 2 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs. ఎన్ని ఇయర్స్, 6 years. 6th year ఎండింగ్ మళ్ళీ ఏమొస్తుందమ్మా, 1 lakh. మరి బెనిఫిట్స్ రావాలి, సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ రావాలి అంటే ఫ్రీగా వచ్చేస్తుందా, నో. అట్ ప్రెసెంట్ కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాం. అదే సిఎఫ్ఆర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దాన్ని ఏమంటాం, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంటాం, ఆర్ ఎల్స్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. అంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కి క్యూట్ గా చెప్పాల్సింది సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత. మరి ఆ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ రావాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఎంత. సో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ మోర్ దాన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్, ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు అక్వైర్ దట్ మిండా లిమిటెడ్. లేకపోతే ఏం చెప్తాం, పక్కెళ్ళి ఆడుకోమని చెప్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక 5 minutes టైం తీసుకుని మీరు నాకు చెప్పాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఎంతో చెప్పండి. బికాస్ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో సింపుల్, చిన్నపిల్లడు కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు 6 point అబ్జర్వ్ చేసి. బట్ ఇక్కడ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటమ్మా, కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. మీరు ఆ సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే ఇప్పటికిప్పుడు మీరు ఇంకర్ అవ్వాల్సిన నెట్ కన్సిడరేషన్, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అనండి, ఎక్విజిషన్ ప్రైస్ అనొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్. మరి కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ ఎంతో ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పండి అమ్మా. ఫోకస్ ఆన్ ఫస్ట్ 5 points. ఆ ఫస్ట్ 5 points ని బేస్ చేసుకుని టెల్ మీ కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్.
చెప్పడం వచ్చింది ఎవరికైనా కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ 7 lakh. ఒక్క అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది 7,70,000కి ఇంకొక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఒకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంకేమన్నా రియలైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఆ 90 నువ్వు ప్లస్ చేసో మైనస్ చేసో చూసుకో. 7,40,000 కాదు, చెప్పు రాహుల్. 7,50,000. సూపర్. సరే, షేర్స్ ఇష్యూడ్. సరే మరి చూడడమ్మా ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసామో. ఫర్ ఎవ్రీ 2 shares యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ 1 share. మరి టార్గెట్ కంపెనీ మిండా లిమిటెడ్ లో ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయమ్మా? 60,000 షేర్స్. బట్ 60,000 షేర్స్ కి ఇన్ రిటర్న్ 60,000 ప్రొవైడ్ చేస్తామా? ఓన్లీ 30,000. ఓన్లీ 30,000. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ నోట్ చేసుకుందాం. 60,000 ఇంటూ 1/2 30,000. అవేంటమ్మా? పీస్ ఆఫ్ పేపర్స్ కాదు, వాటికంటే ఒక మనసు ఉంది, ఒక వాల్యూ ఉంది. పర్ షేర్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 15. సో ఇంటూ 15. సో 30,000 ఇంటూ 15 you'll get 4,50,000. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. ఇన్ ఆర్డర్ టు అక్వైర్ ద కంపెనీ ఇంకేమేమి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సార్ కన్సిడరేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. మరి 13% డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసామంట. అది కూడా పీస్ ఆఫ్ పేపర్స్ కాదు, బయట వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసుకుని ఉంటే ఎంత వచ్చేవి పాకెట్లోకి మనకి? అరౌండ్ 2 lakhs. మరి ఫ్రీగా ఇష్యూ చేసి పడేసాం కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ కన్సిడరేషన్ 2 lakhs. అండ్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదు, మళ్ళీ ఎవరికి పే చేస్తున్నాం? ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్, అంటే కరెంట్ లయబిలిటీస్ అయి ఉంటాయి. బట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో 3,20,000 ఉండొచ్చు, బట్ ఎంత ఇష్యూ చేస్తున్నాం? ఓన్లీ 3 lakhs. ఓకే ఫైన్. సో 3 lakhs కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. బట్ ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో ఇంకొక క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనకి, బెనిఫిట్. బికాస్ కంపెనీ ఇస్ అ ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ లో గిఫ్ట్ లాగా మనకి ఏమొచ్చిందమ్మా? డెటార్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రియలైజ్ 1,80,000. సో మైనస్ డెటార్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీస్ ఎంత? 1,80,000. బట్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా క్యాష్ కూడా వస్తుందమ్మా, దాన్ని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు పే ద కన్సిడరేషన్. ఎంత? 20,000. సో అది కూడా అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 7,50,000. దట్ ఈస్ ద నెట్ కన్సిడరేషన్, ఆర్ ఎల్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. మరి 7,50,000 మనం పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అట్ ప్రెసెంట్ ఇంకర్ అవ్వడం వల్ల we are going to get the benefits. So sum of discounted cash inflows. ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తున్నాయమ్మా అక్కడ మనకి? 6 years. So that's why 1 to 6, and again 6th year you are going to get disposable value, scrap value. మరి అక్కడ చూసుకుంటే 3 lakh rupees, and after that 6th year ending ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి? స్క్రాప్ వాల్యూ 1 lakh, and after that present value factor, annuity factor at the rate 14%. మరి చూడండి ప్రెసెంట్ వాల్యూ annuity factor ఎంత? యాడ్ చేసి చెప్పండి నన్ను. ఎంతమ్మా? ఎంత ప్రెసెంట్ వాల్యూ annuity factor? 3.3694. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ 4,556. And after that 3 lakhs into 3.369. సెకండ్ కాలం ఇంటూ థర్డ్ కాలం ఎంత? ఎంతమ్మా? 10 lakhs 10,820. నెక్స్ట్ 1 lakh into 0.456, 45,600. టోటల్ 10 lakhs 56,420. ఇదేంటమ్మా? సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఇది సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విజిషన్ అంతా 7,50,000. సో మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా మనకి? ఎంత డిఫరెన్స్? 3,06,420 ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. సో వచ్చే బెనిఫిట్ హయ్యర్ ఉంది when compared to the cost of acquisition. It is feasible to acquire the target company, that is Minda Limited. సో అదే నోట్ చేస్తాం మనం. సో నోట్ చేయండి అమ్మా.
Cost of acquisition. Hmm. 6 years. అది 5 years ఇచ్చాడు. మీరు అదే యాడ్ చేసి చెప్పారేంటి? చూద్దాం. జస్ట్ 5 years చేశారు అక్కడ ఉన్నది. చూసుకోవాలి కదా, 6th year మిస్ అయి ఉంటుంది అక్కడ. 12 lakhs. అది జీటీ. లేదు 6 years. ఇక్కడ 5 ఇచ్చి ఉంటాడు, ఒకటి ఏదో ఇయర్ది మిస్ అయి ఉంటుంది అక్కడ. ఇంత అమాయకుల్లా ఉన్నారంట. సార్ చెప్పండి ఎంతో? 3.888. 11,66,600 టోటల్. ఎంతమ్మా? 12,12,200. సరే, ఇది నోట్ చేయండి. అయిపోయింది. ఫోర్ ల్యాక్ 62,200. అయిపోయిందా? ఇంకా 5 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి చాప్టర్లో. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో అవి కంప్లీట్ అయిపోతాయి టుమారో. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. ఇంకా మనకు బ్యాలెన్స్ 5 ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి, సో అవి కంప్లీట్ చేద్దాం. సో అప్పుడు ఇల్లుస్ట్రేషన్ 15 అన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి కదా. సో ఇల్లుస్ట్రేషన్ 16 చూద్దాం. Illustration 16. XY Limited, a retail florist,
ఈజ్ ఫర్ సేల్ అట్ అన్ ఆస్కింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 62 lakhs. అంటే XY లిమిటెడ్ సేల్ చేద్దామని చూస్తున్నారంట. అదేమవుతుందమ్మా, ఎక్వైరింగ్ కంపెనీ అవుతుందా, టార్గెట్ కంపెనీ అవుతుందా? టార్గెట్ కంపెనీ. ఎక్వైరింగ్ కాదు, అది ఎక్వైర్ చేసుకోవాలనుకోవట్లేదమ్మా, సేల్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో దట్స్ వై ఏంటి, ఇంకెవరైనా ఎక్వైర్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఇది ఏమవుతుంది, టార్గెట్ కంపెనీ. అట్ అన్ ఆస్కింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 62 lakhs. ఆస్కింగ్ ప్రైస్ అంటున్నాడు అంటే టార్గెట్ కంపెనీ ఎంత అడుగుతున్నారమ్మా, 62 lakhs యాజ్ అ కన్సిడరేషన్. మనం ఎంత పే చేస్తామనేది సెకండరీ, పర్చేజర్. బట్ ఎవడైతే సేల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడో XY లిమిటెడ్ ఎంత ప్రైస్, ఆస్కింగ్ ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా, 62 lakhs. మేబీ హయ్యర్ పే చేయొచ్చు, దానికన్నా లోవర్ అయినా పే చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద నెగోషియేషన్. You have been contacted for a potential buyer who has asked you to give him opinion as to whether the asking price is reasonable or not. సపోజ్ నాకంటూ ఒక కంపెనీ ఉంది, RK లిమిటెడ్. నా దగ్గర మనీ ఉన్నాయి, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఐ వాంట్ టు ఎక్వైర్ XY లిమిటెడ్. సేల్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా, ఎక్వైర్ చేయాలనుకుంటున్నా. బట్ ఎక్వైర్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళ ఆస్కింగ్ ప్రైస్ ఎంతమ్మా, 62 lakhs. మరి 62 lakhs కరెక్టా కాదా అనేది నాకు తెలియట్లేదు, బికాజ్ నాకు నాలెడ్జ్ లేదు. సో CMA స్టూడెంట్స్ మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను అడుగుతున్నా. అంటే ఇక్కడ ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థింక్ చేయాలమ్మా, ఒక మీడియేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. యూ హ్యావ్ బీన్ కాంటాక్టెడ్. ఎవరు కాంటాక్ట్ చేశారు, బై అ పొటెన్షియల్ బయ్యర్. బయ్యర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎవరమ్మా, ఎక్వైరర్. ఎందుకు కాంటాక్ట్ అయ్యాం, పని పాట లేక అంటున్నావు. హూ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ యూ టు గివ్ హిమ్ ఒపీనియన్ యాజ్ టు వెదర్ ద ఆస్కింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ రీజనబుల్ ఆర్ నాట్. సో CMA స్టూడెంట్స్ మిమ్మల్ని నేను అప్రోచ్ అయ్యి, అరే బాబు బై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను XY లిమిటెడ్ని, బట్ 62 lakhs అడుగుతున్నారు, అది కరెక్టా కాదా నాకు తెలియట్లేదు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రీజనబుల్ ఆర్ నాట్ మీరే అనలైజ్ చేసి చెప్పమని చెప్పాను. సరే, ఎలా అనలైజ్ చేద్దాం సార్? నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద పొటెన్షియల్ బయ్యర్ హ్యాస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ XY లిమిటెడ్. అంటే ఎక్వైరర్కి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్గా తెలుస్తుందా అంటే నో సార్, లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ మీకు బ్రెయిన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అనలైజ్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ని లాక్కొని రావాలి ఎలాగలాగా. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం తెలిసింది సార్ మీకంటే, గ్రాస్ సేల్స్ ఆఫ్ XY లిమిటెడ్ ఈజ్ అబౌట్ 82 lakhs. అంటే సేల్స్ తెలిసిందమ్మా కంపెనీది ఎంతంట, 82 lakhs. ఏ కంపెనీది అది, XY లిమిటెడ్. అలాగే ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందంట, యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ 8,40,000 బిఫోర్ ట్యాక్స్. అంటే ఏదో ప్రాఫిట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసింది ఎంతమ్మా, 8,40,000. అంటే అల్టిమేట్లీ ప్రైస్ రీజనబులా కాదా అనేది అనలైజ్ చేయాలి. అలా అనలైజ్ చేసే ప్రాసెస్లో మనకున్న సోర్స్ ఏం తెలిసిందమ్మా, సేల్స్ ఆఫ్ XY లిమిటెడ్ 82 lakhs. ప్రాఫిట్ ఈజ్ హౌ మచ్, 8,40,000. అండ్ నెక్స్ట్, యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ from the financial details of several retail florists that were up for the sale in the past. మరి ప్రైస్ రీజనబులా కాదా అనేది మీరు అనలైజ్ చేయాలి. కాబట్టి రీసెంట్లీ ఏవైతే ఫ్లోరిస్ట్ రిలేటెడ్ ఏవైనా సేల్ అయితే వాటి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకుని యావరేజ్ చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రైస్ కరెక్టా కాదనేది చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ప్రైస్ అనేది దేని త్రూ మనకు తెలుస్తుందమ్మా, చూడండి. యూ హ్యావ్ కలెక్టెడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఫైనాన్షియల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సెవెరల్ సిమిలర్ రీటైల్ ఫ్లోరిస్ట్. అంటే మనకు తెలియకుండానే ఏ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుందని చెప్పండి, CCMM. అంటే కంపేర్ చేస్తున్నాం. మరి ఎన్ని ఫర్మ్స్ ఆర్, ఒకటో రెండో కాదమ్మా, అక్కడ చూడండి ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో అంట. ఎన్ని ఫర్మ్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నారు, 38 ఫర్మ్స్. ఆ 38 ఫర్మ్స్కి యావరేజ్ చేస్తే ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో ఎంత వచ్చిందమ్మా, 0.55. అంటే దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి సార్, ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇండస్ట్రీలో P/S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.55 డివైడెడ్ బై 1. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కంపెనీలో సేల్స్ 1 రూపీ ఉంటే ప్రైస్ కళ్ళు మూసుకుని ఎంత ఫిక్స్ చేసేచ్చు అంట, 0.55 బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ యావరేజ్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో. అంతే కదా, గుర్తుందా? CCMM కేసులు ఇలా రేషియోస్ని బేస్ చేసుకుని ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తామమ్మా, ప్రైస్. అలాగే ఇక్కడ ప్రైస్ టు సేల్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో. మరి ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ కూడా సిమిలర్ కంపెనీస్ ఎన్ని కంపెనీస్ అనలైజ్ చేశాడు, 33 కంపెనీస్. మరి ఆ 33 కంపెనీస్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో డిఫరెంట్ రేషియోస్ వస్తాయి. వాటికి యావరేజ్ చేసాడమ్మా, ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఎంత వచ్చింది, 3.29. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. P/E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.29 డివైడెడ్ బై 1. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ కంపెనీలో 1 రూపీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్ ఉంటే
ఎంత ప్రైస్ వాళ్ళు తీసుకునే అర్హత ఉంటుందమ్మా? 3.29. అదే 10 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం, 32.9. అది బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ యావరేజ్. సపోజ్ నెక్స్ట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదనుకుందాం, ఈ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియన్స్ కానీ ఇదే సోది లేదు మనకి. జస్ట్ ఇక్కడతోటే స్టోరీ ఎండ్ అయితే సింప్లీ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చెప్పండి అమ్మా. ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ తెలుసు 0.55 P/S రేషియో. XY లిమిటెడ్కి ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాం మనం. మరి XY లిమిటెడ్ సేల్స్ మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్, కష్టపడి ఐడెంటిఫై చేసామమ్మ. ఎంత వచ్చింది? 82 lakhs. మరి సేల్స్ ఆఫ్ XY లిమిటెడ్ 82 lakhs కాబట్టి కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి మీరే సిచ్యువేషన్లు ఉంటే ఎంత ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తారో చెప్పండి. ఎంతమ్మా? 45 lakhs, 10,000. అర్థమవుతుందా ఫ్లో? ఇది కొత్త ఏం కాదు. CCMలో డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సేల్స్ తెలుసు, ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ తెలుసు, 38 firms యావరేజ్ 0.55. ఫర్ ఎవ్రీ 1 రూపీ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసి అర్హత ఉందమ్మా దానికి? 0.55. మరి సేల్స్ తెలుసు కాబట్టి 82 lakhs ఇంటూ 0.55 ఎంత ఉందమ్మా ఆన్సర్ మనకి? 45 lakhs 10,000. బట్ మన పిల్లోడు ఎంత అడుగుతున్నాడమ్మా అక్కడ? 62 lakhs. పే చేస్తామా? 62 lakhs నో, పక్కెళ్ళి ఆడుకోమని చెప్పి, అరే బాబు బేస్డ్ ఆన్ ది ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ నీ ముఖానికి ఇదే ఎక్కువ అని చెప్తాం. ఎంత? 45 lakh 10,000. ఎవరికి చెప్తాం అట్లా? XY లిమిటెడ్. వాడి మనసు కోరుకునే ప్రైస్ అది, మొత్తం ఇవ్వం. ఏమని చెప్తాం? 45 lakh 10,000. అలా కాదు, ఇంకో మాట చెప్పు అన్నాడు. మరి ఇంకో మాట ఎలా చెప్తామమ్మా? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అనదర్ రేషియో, దట్ ఈస్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో. మరి ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి అమ్మా, ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు అక్కడ? 3.29. అంటే దాని మీనింగ్ 1 రూపీ ఆఫ్ ఎర్నింగ్స్కి ఎంత ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయొచ్చు? 3.29. మరి ఓవరాల్గా ఎర్నింగ్స్ ఎంత ఉందన్నాడమ్మా? 8,40,000. బట్ జనరల్ అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే బిఫోర్ ట్యాక్స్ అన్నాడు, ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బట్ ట్యాక్స్ ఎలాగో లేదు కాబట్టి అది కన్సిడర్ చేసేసుకుందాం. బట్ అల్టిమేట్లీ అది రిలవెంట్ అవుతుంది మనకి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో 8,40,000. ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి ఇదే ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, ఇదే బిఫోర్ ట్యాక్స్. మరి 8,40,000 కాబట్టి ఈ కేసులో ఎంత ఫిక్స్ చేస్తామమ్మా? 8,40,000 ఇంటూ 3.29 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంతో? 27,63,600. సో ఫస్ట్ దే బెస్ట్ రా బాబు అనిపిస్తుంది ఎవరికి? XY లిమిటెడ్. సో జనరల్లీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో మనం ఏం చేస్తామమ్మా? 2 ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద యావరేజ్. ఇదంతా కూడా ప్రీవియస్లీ మనకున్న కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకుని. బట్ క్వశ్చన్ జనరల్లీ ఇక్కడతో ఎండ్ అయిందంటే నో సార్. తర్వాత క్యూట్గా ఏమి ఇచ్చాడమ్మా అక్కడ? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. సో జనరల్లీ రిస్క్ అనే కాన్సెప్ట్లో మీకు తెలుసుంటుంది, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్లో రిస్క్ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేస్తాం? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా? వేరియన్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఏంటమ్మా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఫస్ట్ కేసులో ఎంత ఉంది? 0.65, 1.52. ఏ కేసులో రిస్క్ హయ్యర్ ఉంటుందో చెప్పండి అమ్మా? ఫస్ట్ రేషియోనా సెకండ్ రేషియోనా? సెకండ్ రేషియోనేనా? బికాజ్ అక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 1.52. ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో ఎంత ఉందమ్మా అక్కడ? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ 0.65. ఇంటర్ప్రిటేషన్ తెలుసా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా ఫార్ములా? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డివైడెడ్ బై మీన్. అంటే ఇక్కడ 0.65 ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? డివైడెడ్ బై 1. అంటే మీరు 1 రూపీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ కన్నా ఎంత డివైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది? 0.65. ఐదర్ పాజిటివ్ ఆర్ ఎల్స్ నెగటివ్. అదే ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియోని కనుక మనం పిక్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 రూపీ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత డివైడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందమ్మా? 1.52. మేబీ పాజిటివ్ ఆర్ ఎల్స్ నెగటివ్. హయ్యర్ ద డీవియేషన్, హయ్యర్ ద రిస్క్. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో కేసులో రిస్క్ అనేది ఎలాగుందమ్మా? హయ్యర్. మరి రిస్క్ హయ్యర్ ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ రిలయబిలిటీ హయ్యర్ ఉంటుందా, లోవర్ ఉంటుందా? లోవర్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో కేసులో రిస్క్ అనేది హయ్యర్ ఉందా, లోవర్ ఉందా? లోవర్. మరి రిస్క్ లోవర్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటికల్లీ రిలయబిలిటీ వుడ్ బి హయ్యర్. అంటే సింపుల్ సార్, ఏ కేసులో అయితే రిలయబిలిటీ హయ్యర్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ రేషియోని మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటాం. ఇది ఇంకా హ్యాపీ. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, రిస్క్ ఏ కేసులో హయ్యర్ ఉందమ్మా? ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్. రిస్క్ హయ్యర్ ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ రిలయబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది మనకి? లోవర్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కేస్, ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో రిస్క్ లోవర్ ఉంది కాబట్టి రిలయబిలిటీ ఏంటమ్మా? హయ్యర్ ఉంటుంది. మరి రిలయబిలిటీ హయ్యర్ ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో కేసులో ఉంది కాబట్టి సింప్లీ హియర్ బై వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇగ్నోర్ ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఇచ్చాడు అంటే బేస్డ్ ఆన్ రిస్క్ అండ్ రిలయబిలిటీ.
వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద రేషియోస్. ఏదో ఒక వన్ పర్టికులర్ రేషియోని మనం పిక్ చేసుకోవాలి. ఏ రేషియోని మనం పిక్ చేసుకున్నామమ్మా? ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో. పార్షాలిటీ ఏమైనా ఉందా మనకి? నో. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న రీజన్ ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఈజ్ లోవర్. అది లోవర్ ఉంటే రిస్క్ ఏంటి? లోవర్ ఉంటుంది. రిలయబిలిటీ ఏంటమ్మా? హయ్యర్ ఉంటుంది. అంటే సింప్లీ ఇంకా మన స్టోరీలో దీన్ని పక్కెళ్ళి ఆడుకోమండమే. జస్ట్ ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో. ఇంకా డిస్కషన్ ఏం అవసరం లేదమ్మా. ఇక్కడ మీన్ రేషియో ఎంత అన్నాడు? 0.55. ఆ మీన్ రేషియో బేస్ చేసుకుని ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నామా లేదా? ఎస్. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, వాడు అడిగినంత పే చేస్తామా టోటల్గా 62 lakhs, ఆర్ ఎల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో 45 lakh 10,000 పే చేయాలా? 45 lakh 10,000. బట్ ఇదే స్టోరీ బుక్లో ఇంకొక వేలో రిప్రజెంట్ చేశారు. మొత్తం ఏంటమ్మా మన కంక్లూజన్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ సరదాగా అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ రేషియో ఎంత ఉందమ్మా? 0.55. ఇంకా ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ తోటి మనకు సంబంధం లేదు. ఆల్రెడీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో. ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఎంతమ్మా? 0.55. బట్ ఇదేంటి? ఇండస్ట్రీ. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో బేస్డ్ ఆన్ ఆస్కింగ్ ప్రైస్. అంటే వాడు ఏదో ప్రైస్ కోరుకుంటున్నాడు కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాడి రిక్వైర్డ్ ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో ఎంతో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. మరి వాడి రిక్వైర్డ్ ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో ఎంతమ్మా? ఆస్కింగ్ ప్రైస్. మార్కెట్తో వాడికి సంబంధం లేదు. వాడికి ఎంత కావాలంట? 62 lakhs. సో 62 lakhs డివైడెడ్ బై ఎంతమ్మా? అక్కడ సేల్స్ ఉన్నది మనకి యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ 82 lakhs. ఇదంతా కూడా ఏంటమ్మా? ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ యావరేజ్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆస్కింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ XY లిమిటెడ్. మరి చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో ప్రైస్ టు సేల్స్? 0.756. అర్థమవుతుందా? ప్రీవియస్లీ రూపీస్ ఉంది, రేషియోలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. మరి దీన్ని ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ సేల్స్, ఫర్ ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ సేల్స్ యాజ్ పర్ ద ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఎంత ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తామమ్మా? 0.55. బట్ మనోడికి ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కువైందమ్మా. ఫర్ ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత ప్రైస్ కావాలి అంటున్నాడు? 0.756. పక్కెళ్ళి ఆడుకోమని చెప్తామా లేదా? ఎస్. అరే బాబు ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఎంత ఉందని చెప్తాం? 0.55. నచ్చితే తీసుకో, లేకపోతే వెళ్ళిపోమంటాం. ఆ 0.55 బేస్ చేసుకుని ఎంత ప్రైజో కూడా మనకి తెలిసిపోయింది. ఎంత? 45 lakh 10,000. అలా కాదు, నేను టాపర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ అన్నాడు. ఒకసారి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం చెక్ చేసుకుందామమ్మా. జనరల్లీ యావరేజ్ చేసింది ఎన్ని ఫర్మ్స్ది? 38 firmsది, నో డౌట్. బట్ టాప్ 10 players ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉంది. బికాజ్ యావరేజ్ చేసామంటే ఒకటి హయ్యర్ ఒకటి లోవర్ ఉంటుంది. సో యావరేజ్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? 0.55. బట్ టాపర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ టాప్ 1 playerకి ఎంత ఉందమ్మా? ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో 2.35. నేను టాపర్ని రా బాబు. సో కంపెనీస్ అన్నిట్లో కూడా ఏంటి? ఎక్కువ షేర్ ఉంది, ఎక్కువ ఎర్నింగ్స్, ఎక్కువ సేల్స్ నాదే ఉంది. సో దట్స్ వై నాకు ప్రైస్ బై సేల్స్ రేషియో యావరేజ్ తీసుకోకూడదు, 2.35 తీసుకోవాలి అంటే కన్విన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఎప్పుడమ్మా? వాడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ హోల్డర్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ హోల్డర్ అయితే వాడికి ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో ఎంత ఫిక్స్ చేస్తామమ్మా? 2.35. అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం లేదు. అలా కాదు, వాడు 3rd ర్యాంక్ హోల్డర్ అయితే వాడికి ఎంత పే చేయడానికి రెడీ ఉంటామమ్మా? 1.32. బట్ మనకు తెలియాలి వాడు 3rd ర్యాంక్ హోల్డరా కాదని. అలా కాదు, ఇప్పుడు నేను అడిగే లాస్ట్ క్వశ్చన్, వాడి రిక్వైర్డ్ థింగ్ ఎంతమ్మా? 0.756. మరి వాడు అడిగినట్టు 0.756 ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే వాడి ర్యాంక్ దేని మధ్యలో ఉండాలో చెప్పండి. 4th ర్యాంకా, 5th ర్యాంకా, 5th 6th 6th 7th? జనరల్లీ ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఎంతమ్మా? 0.55. బట్ నేను టాపర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ రా బాబా అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటే ఎంత ఫిక్స్ చేస్తామమ్మా? ప్రైస్ టు సేల్స్ రేషియో 2.35. ఫర్ ఎవ్రీ 1 rupee ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత పే చేసి పడేస్తాం? 2.35. నేను 3rd ర్యాంక్ హోల్డర్ రా బాబా అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటే ఎంత పే చేస్తాం? 1.32. బట్ నేను అడిగే సింపుల్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? 0.756. వాడికి మనసుకు నచ్చింది మనం పే చెయ్యాలి అంటే వాడి ర్యాంక్ దేని మధ్య ఉండాలో చెప్పండి అట్లీస్ట్. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. 8th and 9th. బికాజ్ 8th కేసులో ఎంత? 0.85. ఆడే 9th ర్యాంక్ హోల్డర్ అయితే ఎంత పే చేస్తాం? 0.72. బట్ ఇక్కడ మనకున్నది ఏంటమ్మా? 0.756. ఆన్సర్ లైజ్ బిట్వీన్ 8th ర్యాంక్ అండ్ 9th ర్యాంకా కాదా? ఎస్. అంటే ఓవరాల్గా కంక్లూజన్ మనం ఏం నోట్ చేస్తాం సార్ అంటే వాడు అసలు టాపరే కాదమ్మా, టాప్ 10లో అసలు ఎక్కడా లేడు. మరి ఎక్కడా లేకపోతే వాడికి సింప్లీ ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ని బేస్ చేసుకుని ఎంత పే చేసి పడేస్తాం వాడి ముఖానికి? 0.55.
అలా కాదురా బాబు నేను టాపర్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ అంటే ఆడ మొఖాన్ని ఎంత కొట్టాలమ్మా 2.35. ఫర్ ఎవ్రీ 1 రూపీ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత 2.35. సేల్స్ 82 lakhs కాబట్టి 82 lakhs ఇంటూ ఎంత పే చేయాలి 2.35. వాడు 5th ర్యాంక్ హోల్డర్ అయితే ఎంతమ్మా 1.09 ఇంటూ ఏం చేయాలి సేల్స్ చేయాలి. బట్ వాడికి మనసుకు నచ్చింది వాడు కోరుకున్న 0.756 మనం పే చేయాలి అంటే వాడి ర్యాంక్ అనేది దేని మధ్య ఉండాలమ్మా 8th ర్యాంక్ అండ్ 9th ర్యాంక్. ఓకేనా? సో ఈ కంక్లూజన్ ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనం డీటెయిల్గా నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. క్లియరా? ఓవరాల్గా కాంప్లికేషన్ ఏమీ ఉండదమ్మా. జనరల్లీ 2 రేషియోస్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. బట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి రిస్క్ తక్కువ ఏ కేసులో ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ రేషియోని చూస్ చేసుకుని రెస్ట్ ఆఫ్ ద రేషియోని ఏం చేస్తాం ఇగ్నోర్ చేసి పడేస్తాం. ఓన్లీ దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డెసిషన్ నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? నోట్ చేస్తారా? సో నోట్ చేయండి, స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థం చేసుకుంటూ నోట్ చేయండి. నోట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఏం డిసైడ్ అయ్యామమ్మా వైల్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ టు టేక్ P/S ratio as a guiding factor.
అయిపోయిందా? సో వాడు అడిగినంత ఇవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే వాడు ర్యాంక్ దేని మధ్య ఉండాలమ్మా? 8th ర్యాంక్ అండ్ 9th ర్యాంక్. అండ్ నెక్స్ట్ 17th one. The following information is relating to Fortune India Limited having two divisions, Pharma division and FMCG division. ఒక కంపెనీ ఇచ్చాడమ్మా, దట్ ఈస్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఆ కంపెనీలో 2 divisions ఉంటాయంట, ఫార్మా డివిజన్ అండ్ ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. అండ్ paid up share capital of Fortune India Limited is consisting of 3,000 lakhs equity shares of 1 rupee each. అండ్ ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయంట? 3,000 lakhs షేర్స్. ఫేస్ వాల్యూ ఎంత? 1 రూపీ. టోటల్ పేడప్ కూడా 1 రూపీ. టోటల్ క్యాపిటల్ ఏమైపోతుందమ్మా? 3,000 lakhs. మరి 3,000 lakhs తోటి వాళ్ళు చిల్ అవుతారు అంటే నో, అసెట్స్ అవి ఇవి ఏం చేస్తుంటారమ్మా? పర్చేస్ చేస్తుంటారు. ఎందులో? ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఆ అసెట్స్లో 2 divisions కోసం పర్చేస్ చేసినవి ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫార్మా డివిజన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. అండ్ నెక్స్ట్, Fortune India Limited decided to demerge Pharma division as Fortune Pharma Limited with effect from 1/4/2016. Details of Fortune India Limited as on 31st March 2016 and of Fortune Pharma Limited as on 1/4/2016 are given below. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటున్నాడమ్మా? మర్జరా డీమర్జరా? డీమర్జర్. సో మర్జర్కి డీమర్జర్ సింపుల్ సార్, ఆ ప్రాసెస్లోనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. మర్జర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? 2 companies కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అ సింగిల్ కంపెనీ. అలా కాదు, డీమర్జర్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? సింగిల్ కంపెనీ విల్ బి స్ప్లిట్ ఇంటూ 2 different కంపెనీస్. అంటే స్టార్టింగ్ మనం పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అది ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం. చెప్పండి అమ్మా. ప్రీవియస్లీ అంటే ఎప్పటి వరకు మనకి కంబైన్డ్గా ఉంటుందమ్మా యాజ్ అ సింగిల్ కంపెనీ అంటే 31st March 2016. ఒక 1 day అలా క్రాస్ అయిన వెంటనే 1/4/2016 నుంచి 1 కంపెనీ ఉంటుందా? 2 companies? 2 companies. ఆ 2 companiesలో అడిషనల్ కంపెనీ ఏ కంపెనీ ఫామ్ అవుతుందమ్మా? డీమర్జ్ అయిపోయి ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో ప్రీవియస్లీ 31st March 2016 రోజు సింగిల్ కంపెనీ ఉంటుందమ్మా, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. మరి ఆ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్కి ఎంతమంది షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారమ్మా? 3,000 lakhs షేర్ హోల్డర్స్ అట్ ద రేట్ 1 rupee ఈచ్. టోటల్ వాల్యూ కూడా ఎంత అయిపోతుంది? 3,000 lakhs. బట్ దానిలో 2 divisions ఉంటాయంటమ్మా. వన్ ఈజ్ ఫార్మా డివిజన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ఎంసీజీ. ఇది ఎప్పటి స్టోరీ అమ్మా? 31st March 2016. బట్ పని పాట లేక 1 day గ్యాప్లో మనం ఏం చేస్తున్నామమ్మా? డీమర్జ్. మరి డీమర్జ్ చేయడం వల్ల ఫ్రమ్ 1/4/2016 ఎన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయమ్మా? 2 companies. ఓల్డ్ కంపెనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూ కంపెనీ. ఓల్డ్ కంపెనీ యాజ్ యూజువల్ విల్ రిమైన్ సేమ్. ఏం కంపెనీ అమ్మా అది? ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. న్యూ కంపెనీ ఏం ఫామ్ చేసాం మనం? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. ఏ కంపెనీ సార్ అది? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. ఇప్పుడు మేబీ డౌట్ రావచ్చు, అదేంటి సార్ ఇక్కడ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ సేమ్ ఉంది అంటే? నేమ్సే కంపెనీ సేమ్ ఉంటుంది, ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. బట్ ఆ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో ఇంటర్నల్లీ ఉండే డివిజన్ ఏముంటుందమ్మా? సింగిల్ డివిజన్, దట్ ఈజ్ ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. సో క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయండి అమ్మా. ప్రీవియస్లీ 2 divisions ఉన్నాయి, వన్ ఈజ్ ఫార్మా అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎఫ్ఎంసీజీ. దానిలో వన్ ఆఫ్ ద డివిజన్స్ని స్ప్లిట్ చేసి ఎక్కడ పడేసామమ్మా? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. అంటే ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ ఫార్మా డివిజన్ రిలేటెడ్ అసెట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాం? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. మరి బ్యాలెన్స్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అలాగే ఉంటుందమ్మా, కంపెనీ ఏం చేంజ్ చేయట్లా. బట్ కంపెనీ చేంజ్ అవ్వకపోయినా కానీ ఆ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో హియర్ బై ఉండే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఏ డివిజన్ రిలేటెడ్ అమ్మా? అక్కడ ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ లక్ష్య ఉంది, లక్ష్యాలో 2 divisions ఉన్నాయి, సిఏ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిఎంఏ. 2 ఏంటమ్మా? కంబైన్డ్గా ఉన్నాయి ప్రెసెంట్.
అలా కాకుండా ఫర్దర్గా ఇంకో అక్షయ అని చెప్పి ఇంకొక కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసి సిఎంఏ డివిజన్ అటు ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం అనుకుందాం. ఫ్యూచర్లో లక్ష్య లిమిటెడ్లో ఏ డివిజన్ ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ సిఏ డివిజన్. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా అప్లై చేస్తున్నామమ్మా. ప్రీవియస్లీ 2 డివిజన్స్, బట్ స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో 1 డివిజన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఫార్మాకి సపరేట్ కంపెనీ ఫ్లోట్ చేసాం. ఏంటమ్మా అది? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. బట్ దీనివల్ల ఎవరు హట్ అవుతారు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ప్రీవియస్లీ అక్కడ 2 డివిజన్స్ కంబైన్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అసెట్స్ కూడా ఏంటమ్మా? కంబైన్డ్గా ఉన్నాయి. టోటల్ ఎన్ని అసెట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం? ఎగ్జాంపుల్కి 8 అసెట్స్ అనుకుందాం సరదా. ఆ 8 అసెట్స్లో ఫర్దర్గా డీమర్జర్ చేసిన తర్వాత ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్లో ఆ ఫార్మా డివిజన్ రిలేటెడ్ అసెట్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా లేదా? ఎస్, అప్పుడే కదా బిజినెస్ చేయగలుగుతారు. లెట్ అస్ సే ఒక 3 అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం అనుకుందాం. అంటే ఫర్దర్గా ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో ఎన్ని అసెట్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయమ్మా? 8 అసెట్స్లో 3 అసెట్స్ సెండ్ చేసాం కాబట్టి బ్యాలెన్స్ దెర్ విల్ బి ఓన్లీ 5 అసెట్స్. మరి అసెట్స్ డిక్రీజ్ అయిపోయినాయా లేదా? ఎస్. దీనివల్ల మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఎవరు హట్ అవుతారమ్మా? షేర్ హోల్డర్స్ హట్ అవుతారు. బికాస్ ప్రీవియస్లీ 3000 lakhs షేర్ హోల్డర్స్ ఎన్ని అసెట్స్కి ఓనర్స్ లాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళమ్మా? 8 అసెట్స్. బట్ ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ వీళ్ళు ఎలుస్తారా లేదా? ఎస్, బికాజ్ అక్కడ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో వాళ్ళు ఎన్ని అసెట్స్కి ఓనర్స్ లాగా ఉంటారమ్మా? 5 అసెట్స్. బికాజ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద 3 అసెట్స్ వేరే కంపెనీకి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేసాం. మరి వీళ్ళు హట్ అవ్వకూడదంటే మీరే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఏం చేయాలో చెప్పండి. సో వీళ్ళకి షేర్స్ ఎందులో ఉన్నాయమ్మా? 3000 lakhs షేర్స్ ఇన్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. అదేం సార్ షేర్స్ ఏమీ తీసుకోవట్లేదు కదా, షేర్స్ ఏమి ఉన్నాయి కదా అని ఫీల్ అవ్వచ్చు. బట్ ప్రీవియస్లీ ఆ 3000 lakhs షేర్స్కి ఎన్ని అసెట్స్ ఉండేవమ్మా? 8 అసెట్స్. బట్ ఫర్దర్గా డీమర్జర్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఎన్ని అసెట్స్ ఓనర్స్ లాగా ఉన్నారమ్మా? ఓన్లీ 5 అసెట్స్. మరి హట్ అవుతారు కదా. అసెట్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోయింది కదా. అసెట్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయితే వాల్యూ పర్ షేర్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా? డిక్రీజ్. మరి వాళ్ళు హట్ అవుతారు, మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు కూల్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఆలోచించి చెప్పండి. ఏమిస్తాం? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. న్యూ కంపెనీ ఉంది కదా, అరే ఎడవకండ్రా బాబు, 3 అసెట్స్ అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం కరెక్టే. ఆ 3 అసెట్స్ అనేది కూడా మనకు ఒక కంపెనీలో ఉంది, ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. ఆ కంపెనీ కంటూ ఒక మనసు ఉంటుంది, కావాలంటే దానికి కూడా ఏం క్రియేట్ చేయొచ్చమ్మా? షేర్స్. ఆ షేర్స్ అనేది ఎవరి నేమ్ మీద ఇచ్చేస్తామమ్మా? ఓల్డ్ షేర్ హోల్డర్స్. అంటే ప్రీవియస్లీ వాళ్ళకు ఒక కంపెనీలో షేర్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడు 2 కంపెనీస్. ఒకటేంటమ్మా? ప్రీవియస్లీ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్ ఉన్నా కానీ ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్స్లో ఉన్న అసెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? ఓన్లీ 5 అసెట్స్. మరి మిగతా 3 అసెట్స్ రిలేటెడ్ ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా? మనకి ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. వాళ్ళు హట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఆ 3 అసెట్స్కి కూడా ఓనర్షిప్ ఎవరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేయాలమ్మా? ఓనర్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీళ్ళు ఇందులో ఓనర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇందులో కూడా ఓనర్స్ కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని అసెట్స్ ఓనర్స్ అయిపోయారమ్మా? ప్రీవియస్ లాగా 8 అసెట్స్. ఇదంతా జస్ట్ ఏంటమ్మా? ఒక గ్లిమ్స్ లాగా. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ విత్ ప్రూఫ్ వాళ్ళు ఎలా సాటిస్ఫై అవుతారు అనేది మళ్ళీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను. అక్కడ ఫిగర్స్ మనకు కనబడతాయి కాబట్టి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు ఉండాల్సిన క్లారిటీ, ప్రీవియస్లీ ఎన్ని కంపెనీస్ ఉండేవమ్మా? ఓన్లీ 1 కంపెనీ. హౌ మెనీ డివిజన్స్? 2 డివిజన్స్. హియర్ బై 1 day పాస్ అయిన తర్వాత 1/4/2016 నుంచి ఎన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి? 2 కంపెనీస్. ఎఫ్ఎంసీజీ లిమిటెడ్ కాదు, ప్రీవియస్ కంపెనీ. ఏంటది? ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. బట్ దానిలో ఇంటర్నల్లీ ఉండే డివిజన్ ఏంటమ్మా? ఎఫ్ఎంసీజీ. అండ్ సపరేట్ అయినది ఏంటమ్మా మనకి? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. అండ్ హియర్ బై ఇంకేం ఇచ్చాడు సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అక్కడ 2 కంపెనీస్ ఇచ్చేసాడమ్మా, ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ బట్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. బట్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ 2 సిచ్యువేషన్స్ ఉంటుంది, బిఫోర్ డీమర్జర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆఫ్టర్ డీమర్జర్. బట్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మరి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2016 అంటున్నాడు కాబట్టి బిఫోర్ డీమర్జరా ఆఫ్టర్ డీమర్జరా? సో డేట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా అక్కడ? 31st March 2016 రోజు ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. బిఫోర్ డీమర్జరా ఆఫ్టర్ డీమర్జరా? బిఫోర్ డీమర్జర్. బికాస్ డీమర్జర్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 1/4/2016. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ బిఫోర్ డీమర్జర్.
అంటే బిఫోర్ డీమర్జర్ అని నేను ఎందుకు నోట్ చేస్తున్నాను సార్ అంటే వాడు చెప్పినా చెప్పకపోయినా బై డిఫాల్ట్ అది బిఫోర్ డీమర్జర్ కాబట్టి ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయమ్మా? 2 డివిజన్స్. దట్ ఈజ్ ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫార్మా డివిజన్. సో దానిలో బ్రేకప్ అయిపోయి ఎవరు సపరేట్ అయిపోతున్నారమ్మా? ఫార్మా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ యాజ్ ఆన్ 1/4/2016 అన్నాడు. బికాస్ 31st March రోజు దెర్ ఈస్ నో ఫార్మా లిమిటెడ్. ఫార్మా లిమిటెడ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా? 1/4/2016. మరి ఆస్తి పంపకాలు జరగాలా లేదా? ఎస్. అంటే ఫ్యూ అసెట్స్, ఫ్యూ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ కంబైన్డ్ ఎంటిటీ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టువర్డ్స్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. మరి ఏ అసెట్స్, ఏ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడడమ్మా, ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అంటున్నాడు. ఇది ఏ రోజు ఇచ్చాడమ్మా? 31st March 2016. బిఫోర్ డీమర్జరా, ఆఫ్టర్ డీమర్జరా? బిఫోర్ డీమర్జర్. బిఫోర్ డీమర్జర్ కాబట్టి చెప్పినా చెప్పకపోయినా దీనిలో 2 డివిజన్స్ కంబైన్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా? ఎస్. బట్ 1 డే పాస్ అయిన వెంటనే దీనిలోంచి ఫ్యూ అసెట్స్, ఫ్యూ లయబిలిటీస్ ఏ కంపెనీలోకి జంప్ అయిపోతాయమ్మా? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. మరి అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఏం జంప్ అయినాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే. మరి ఇవి మైనస్ చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఏవైతే అసెట్స్, లయబిలిటీస్ ఉంటాయో అవి ఆటోమేటికల్లీ ఏ డివిజన్ రిలేటెడ్ అయిపోతాయమ్మా? ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. అదంతా ఏంటి తర్వాత నోట్ చేసుకున్నాం. అంతకాదు సార్ ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు ఇష్యూ నెససరీ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ ఆఫ్ ₹1 ఈచ్. అంతే కదా, ఇందాక లాజిక్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అందులో షేర్స్ ఇవ్వకపోతే కింద పడి దొరుకుతానా లేదా? ఎస్. బికాజ్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి అసెట్ రెడ్యూస్ అయిపోతున్నాయి. వాళ్ళు హట్ అవ్వకూడదు అంటే ఏదైతే న్యూ కంపెనీ ఫామ్ చేస్తున్నామో దాని రిలేటెడ్ షేర్స్ కూడా ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. అదే చెప్పాడు మన బాబాయ్, మనకు తెలిసింది అది. ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ have decided to issue necessary equity shares of Fortune Pharma Limited of ₹1 each without any consideration to shareholders of Fortune India Limited. For that purpose, following points are to be considered. Without any consideration అంటే in terms of rupees కాకుండా మొత్తం ఎలా సెటిల్ చేసి పడేస్తున్నామమ్మా? in terms of shares. ఇంకా హ్యాపీ ఉంటారు. 2 కంపెనీస్లో వాళ్ళే ఓనర్స్ అవుతారు. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకేమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాడంటే ఎస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్ ఆర్ అట్ బుక్ వాల్యూ. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఏంటమ్మా? బుక్ వాల్యూ అంట. సో జనరల్ అంటే నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ తీసుకుంటాం ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో, బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? బుక్ వాల్యూ. ఫైన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ 2016-17 ఈజ్ 11,400 lakhs ఫర్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అండ్ 1,470 lakhs ఫర్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. అంటే ఫ్యూచర్లో ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్, అప్కమింగ్ ఇయర్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద ఇయర్ 2016-17 ఫర్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎంత అంటున్నాడమ్మా? 11,400 lakhs. బట్ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. అక్కడ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ బిఫోర్ డీమర్జర్ అన్నట్ట, ఆఫ్టర్ డీమర్జరా? ఆఫ్టరా? బిఫోరా? ఆఫ్టర్ అమ్మా. బికాజ్ అదేమన్నాడు? ఇయర్ 2016-17 నెక్స్ట్ ఇయర్ కదా. బికాస్ డీమర్జర్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 1/4/2016. సో దట్స్ వై ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ అప్కమింగ్ ఇయర్లో ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అంటే దానిలో 2 డివిజన్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 1 డివిజనా? 1 డివిజన్, దట్ ఈజ్ ఎఫ్ఎంసీజీ. మరి దాని రిలేటెడ్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 11,400 అండ్ 1,470 lakhs ఫర్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. అది కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు, ఫార్మా లిమిటెడ్. సో ఆబ్వియస్లీ ఏ డివిజన్ అది? ఫార్మా డివిజన్. ఇదేంటమ్మా? ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ ఎస్టిమేటెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ ఈజ్ 24.50 per share. పని పాట లేదు, మార్కెట్ ప్రైస్ని కూడా మనం ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. ఎంత ఉంటుందంట? 24.50. నెక్స్ట్ యావరేజ్ పీ/ఈ రేషియో ఆఫ్ ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్ ఈజ్ 42. అంటే ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్ది పీ/ఈ రేషియో ఎంత ఉంటుందంటమ్మా? 42. అంటే ₹1 ఎర్నింగ్స్ ఉంటే మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 42. అండ్ ఫార్మా సెక్టార్ ఈజ్ 25. ఫార్మా కేసులో పీ/ఈ రేషియో ఎంతమ్మా? 25. అండ్ వాట్ ఈస్ టు బి విచ్ ఈస్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫర్ బోత్ ది కంపెనీస్. అంటే పీ/ఈ రేషియో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామమ్మా. ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్ది 42, ఫార్మా సెక్టర్ ఎంత? 25. అంతగా సార్ పాయింట్కి వస్తే అల్టిమేట్లీ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంట? ద రేషియో ఇన్ విచ్ షేర్స్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా ఆర్ టు బి ఇష్యూడ్ టు ద షేర్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్.
అంటే రేషియో ఇన్ విచ్ షేర్స్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా ఆర్ టు బి ఇష్యూడ్ అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్న సోదే. ప్రీవియస్లీ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి షేర్స్ ఉన్నాయి, బట్ అసెట్స్ వేరే కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ న్యూ కంపెనీ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ షేర్స్ కూడా ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇష్యూ చేయాలా లేదా? ఎస్. ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాము అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. ఫస్ట్ పాయింట్. మరి ఎన్ని షేర్స్ అనేది చెప్పలేదు కదా, షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాడని చెప్పాడు. ఎన్ని షేర్స్ అని చెప్పి కష్టపడి మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హింట్ ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్నాడు, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. అది కూడా మనం ట్రై చేయాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ బోత్ ద కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ డీమర్జర్. అంటే బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ 2 కంపెనీస్ ఉంటాయి కాబట్టి బుక్ వాల్యూస్ ఎలా స్ప్లిట్ చేసాం, బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో డైరెక్ట్లీ ట్రై చేయమంటే మీరు ట్రై చేయలేరు. దట్స్ వై నేను హింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ పాయింట్ని ఫోకస్ చేసుకుంటే మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ బై ద న్యూ కంపెనీ, దట్ ఈస్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్, టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ షేర్ హోల్డర్స్. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకమ్మా? అసెట్స్ వేరే కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం కాబట్టి ట్రూ ఓనర్స్ హట్ అవుతారు. వాళ్ళు హట్ అవ్వకూడదు కాబట్టి ఆ న్యూ కంపెనీ రిలేటెడ్ షేర్స్ కూడా ఇష్యూ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఆ షేర్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్ అంటే, అక్కడ స్టోరీ మొత్తం కూడా దేని రిలేటెడ్ అంటున్నాడమ్మా? న్యూ షేర్స్ ఇన్ విచ్ కంపెనీ? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. దట్స్ వై నేను ప్రొవైడ్ చేసే హింట్ కూడా ఆ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మీరు యూజ్ చేయాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సార్ అంటే, సెకండ్ పాయింట్లో ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? అక్కడ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేయండి. సో మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? న్యూ షేర్స్ టు బి ఇష్యూడ్ బై ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా. సో దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రౌండింగ్ ఆఫ్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నా, అంతే, అంతమించి ఏం లేదు. మరి ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా కేసులో ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1470 lakhs. ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా కేసులో ఎస్టిమేటెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత అంటున్నాడమ్మా? 24.50. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా యూజ్ చేయాలి. అండ్ అలాగే ఫార్మా సెక్టర్లో P/E రేషియో ఎంత అంటున్నాడమ్మా? 25. ఆ 3 రౌండప్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఏదో ఒకటి చేస్తే అల్టిమేట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది. సింపుల్ అమ్మా. అక్కడ అడిగింది ఏంటి? న్యూ షేర్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా కాబట్టి నేను వేసింది ఏమీ లేదు. పైనున్న 4 పాయింట్స్లో ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా ఎక్కడైతే కనిపించిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను, అంతే. ఆ 3 వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ద నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ విచ్ విల్ బి ఇష్యూడ్ బై ద న్యూ కంపెనీ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా. సో బాగా అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్ ఎంతో చెప్పండి. అయిపోయిందా? ఎంత వచ్చినామా ఆన్సర్? 1500. 1500ఏనా? పక్కనేం తోకలేం లేవా? 1500 lakhs షేర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అక్కడ ఏంటమ్మా మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది?
షేర్స్. సో దట్స్ వై ఫార్మర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం ప్రొవైడ్ చేశాడో చూద్దామమ్మా. ఫస్ట్ స్టోరీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్. సో ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫార్మా ఇజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పడమ్మా ఎంత ఉంది ప్రాఫిట్ అక్కడ మనకి 1470 lakhs. సరే ఫైన్. ఇంకేముందమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్ జనరల్ అక్కడ? ఎస్టిమేటెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్ ఆఫ్ फार्मा इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 24.50 and after that estimated P by E ratio of फार्मा is equal to ఎంతుందమ్మా ఫార్మా కేసులో P by E 25 times. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామంటే ఎంపీఎస్ తెలుసు, P by E తెలుసు. కెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ ఈపీఎస్ సార్? ఎస్. దేర్ఫోర్ ఈపీఎస్ is equal to MPS divided by P by E ratio, that is equal to 24.50 divided by 25, that is equal to చెప్పండమ్మా ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 0.98. ఇదేంటమ్మా పర్ షేర్, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్. బట్ జనరల్లీ మనకు తెలిసింది ఏంటి? ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ తెలుసు, ఈపీఎస్ తెలుసు. వీ కెన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. జనరల్లీ ఆ థాట్ రాకపోవచ్చు. బట్ జనరల్లీ ఈపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఇది ఓల్డ్ కంపెనీ ఆర్ న్యూ కంపెనీ అనే థాట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏ కంపెనీ? ఫార్మా లిమిటెడ్. Obviously new company. That is equal to 0.98. As we already know, earnings available to equity shares ఎంత estimate చేస్తాం? 1470 lakhs divided by n is equal to 0.98. And lastly n is equal to 1470 lakhs divided by 0.98, that is equal to చెప్పడమా ఎంత వస్తుంది? 1500 lakhs shares. అంటే న్యూ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామమ్మా? 1500 lakhs షేర్స్. అంటే ఓవరాల్గా స్వాప్ రేషియో అంటున్నాడు, అంటే ఎక్స్చేంజ్ రేషియో. ఎక్స్చేంజ్ రేషియో లాగా అంటే నార్మల్లీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి షేర్స్ ఏమో మనం తీసుకోం. ప్రీవియస్ కంపెనీలో ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయమ్మా? 3000 షేర్స్. మరి 3000 lakhs షేర్స్ ఉంటే న్యూ కంపెనీలో ఫర్దర్గా ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తున్నామమ్మా? 1500 lakhs షేర్స్. అదే రేషియోలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తున్నట్టమ్మా? 0.5. ఫర్ ఎవ్రీ 3000 lakhs ఎన్ని ఇష్యూ చేస్తున్నాం? 1500. దాన్ని రేషియోలోకి కన్వర్ట్ చేస్తామమ్మా ఫర్దర్గా. 1500 lakhs ఈజ్ టు 3000 lakhs, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.5 ఈజ్ టు 1. అంటే ఓల్డ్ కంపెనీలో మీకు 1 షేర్ ఉంటే న్యూ కంపెనీలో ఫార్చ్యూన్ ఫార్మాలో ఏమిస్తామమ్మా? 0.5. ఓకేనా? అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం అడిగాడో చూద్దామమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఫర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అంటున్నాడు కాబట్టి యాజ్ యూజువల్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రౌండింగ్ అప్ చేస్తా. సో మీరే అనలైజ్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి. అక్కడ ఏమంటున్నాడమ్మా? ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అంటున్నాడు కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పిక్ చేసుకోవాలి. ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాఫిట్ తెలుసు 11,400. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్లో పెట్టుకోండి. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ అంటే ఏ డివిజన్ ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ ఎఫ్ఎంసీజీ. మరి ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్ P by E రేషియో కూడా ఇచ్చాడమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ 42. అదే ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి. ఆ రెడ్ కలర్లో రౌండ్ అప్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. ట్రై చేసి చెప్పండి. ప్రైస్ పర్ షేర్ కదా, 15 పాయింటా? Hmm? 159.6 అంతేనా? సో సింపుల్ అమ్మా. ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఎక్స్పెక్టెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. మరి ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ దట్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో ఏముంటుందమ్మా? ఓన్లీ ఎఫ్ఎంసీజీ. సో ఎఫ్ఎంసీజీ కేసులో అక్కడ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ నోట్ చేసుకుందామమ్మా. ఎంత ఉంది ఎస్టిమేటెడ్ ప్రాఫిట్ అక్కడ? 11,400. అది టోటల్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మార్కెట్ ప్రైస్ పర్ షేర్. ఓపెన్ చేద్దాం, ఫస్ట్ ఈపీఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, P by E రేషియో. ఆఫ్టర్ దట్ ఏమొస్తాం మనకి? ఎంపీఎస్.
మరి ఈపీఎస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో 11,400 is the expected earnings divided by number of shares of Fortune Pharma Limited అంటున్నామా ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడా? ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఓల్డ్ కంపెనీ. ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయి? 1,500 lakhs 3,000 lakhs 3,000 lakhs. అర్థమవుతుందా? బికాజ్ ఇదేంటమ్మా ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా కాదు, ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. సో లింక్ అర్థం చేసుకోండి. సో ప్రీవియస్లీ బిఫోర్ డీమర్జర్ ఎన్ని షేర్స్ ఉంటాయమ్మా? 3,000 lakhs షేర్స్. ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో సేమ్ అవే కంటిన్యూ అవుతాయి, 3,000 lakhs షేర్స్. బట్ ఆ 3,000 lakhs షేర్స్లో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టోటల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ కాదు, దే ఆర్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ విత్ ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. సో సమ్ పోర్షన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఏ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ కాబట్టి ఇందులోంచి కూడా న్యూ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం. ఎన్ని షేర్స్ అమ్మా? 1,500 lakhs షేర్స్. ఓకేనా? వాళ్ళు ఎలా సాటిస్ఫై అవుతారు అనేది విత్ ప్రూఫ్ థర్డ్ పాయింట్లో మనం చూస్తాం. యాజ్ ఆఫ్ నో అది స్టోరీ. సో ఇక్కడ మనకి ఫార్చ్యూన్ ఇండియా కాబట్టి 3,000 lakhs, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈపీఎస్ చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 3.8 per share. బట్ మనకు కావాలి ఎంపీఎస్. So that's why EPS into P by E ratio which is equal to 3.8 into చూడండమ్మా P by E ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి? 42. FMCG in future 42 ఎంత? 159.6. ఇదేంటమ్మా మనకి ఎంపీఆర్. దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఫస్ట్ 2 points. ఈ ఫస్ట్ 2 points నోట్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ హింట్ ఇస్తా, థర్డ్ పాయింట్కి ట్రై చేసి చెప్పండి. సో ఫస్ట్ 2 points నోట్ చేసి పడండి. So first point, calculation of
అయిపోయిందా ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, calculation of estimated market price of Fortune India Limited. అయిపోయిందా? అండ్ నౌ థర్డ్ పాయింట్, బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఆఫ్ బోత్ ద కంపెనీస్ ఆఫ్టర్ డీమర్జర్. సో డీమర్జర్ అయిన తర్వాత బుక్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో కాలమ్స్ తీసుకోండి. దానికి థర్డ్ పాయింట్, పర్టికులర్స్ సో 3 కాలమ్స్ వస్తాయి పర్టికులర్స్ తర్వాత. ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ బిఫోర్ డీమర్జర్, Fortune Pharma Limited after demerger, Fortune India Limited after demerger. So Fortune India Limited before demerger, దానిలోంచి ఫ్యూ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేసామమ్మా? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సేమ్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్. బట్ అదేంటమ్మా? ఆఫ్టర్ డీమర్జర్. అంటే బై డిఫాల్ట్ అది ఏ డివిజన్ అవుతుంది? ఎఫ్ఎంసీజీ డివిజన్. అండ్ సింప్లీ వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు? బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. ఫస్ట్ లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ బుక్ వాల్యూ. ఆఫ్టర్ దట్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్. బుక్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ టోటల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. అంతే, టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. సో విల్ గెట్ బుక్ వాల్యూ. సో ఒకసారి చూడండి అమ్మా, బిఫోర్ డీమర్జర్, బికాజ్ ఇది ఇచ్చింది ఏంటమ్మా? ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ బిఫోర్ డీమర్జర్. అంతా నోట్ చేసుకున్నాం క్లియర్గా. బికాజ్ డేట్ ఎంత ఇచ్చాడు? 31st March 2016. మరి టోటల్ అసెట్స్ ఒకసారి ఇది యాడ్ చేసి పడండి, అయిపోద్ది. 20,400 ప్లస్ 12,300 ప్లస్ 30,200 ప్లస్ 7,300 మైనస్ 200 ఎంతమ్మా? 70,000. ఓకే. మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ 3,800, 21,200, 25,000. బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుందమ్మా? 45,000. బట్ దీనిలోంచి పని పాట లేక ఎందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం? ఫార్మా లిమిటెడ్.
మరి ఫార్మా లిమిటెడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ డే 1/4/2016 టోటల్ అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయి చూడండి, 7740 ప్లస్ 7600 టోటల్ 25,100. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఎంతో చూడండి, 400, 2400 and 1300, 4,100 total we get 21,000. మరి ఆబ్వియస్లీ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ 45,000లో 21,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేశాం కాబట్టి బ్యాలెన్స్ ఇంకా ఎంత ఉంటుందమ్మా యాజ్ ఎ ఎఫ్ఎంసీజీ 24,000. బట్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ కాబట్టి డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. బట్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ చూడడమ్మా ఎన్ని షేర్స్ మనకు తెలుసు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ల్యాక్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్. సో డివైడెడ్ బై 3,000 lakhs. ఆఫ్టర్ డిమర్జర్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్లో ఎన్ని ఉంటాయి, 1,500 lakhs. ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో సేమ్ అమ్మా 3,000 lakhs. సో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ is equal to 45,000 lakhs divided by 3,000 lakhs. You'll get 15. 21,000 lakhs divided by 1,500. We get 14. 14. Okay. Antena? Next. 24,000 divided by ఎంతమ్మా, సార్ క్యాలిక్యులేటర్ ఇవ్వండి. ఓకే సరే, ఎంత వచ్చిందమ్మా, 3,000 lakhs. ఎంత వచ్చింది మనకి 8. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి చెప్పండి. సో బిఫోర్ డీమర్జర్ హ్యాపీ ఉంటాడా షేర్ హోల్డర్, ఆఫ్టర్ డీమర్జర్? బిఫోర్ డీమర్జర్ హ్యాపీ ఉంటాడా, ఆఫ్టర్ డీమర్జర్? ఆఫ్టర్ డీమర్జరేనా పక్కా? బికాజ్ ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ టోటల్ వాడికి ఎంత వస్తుందమ్మా బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్, ఎక్సలెంట్. ఎంత, 22. అబ్సల్యూట్లీ అది రాంగ్. ఒకసారి బిఫోర్ డీమర్జర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంతమ్మా, 15. ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఎంతమ్మా, 8 rupees. ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఓన్లీ 0.5 షేర్ ఇన్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా. మరి 0.5 కాబట్టి ఇక్కడ 14 అనేది ఏంటమ్మా 1 షేర్. బట్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ నీకు వచ్చేది ఎంత, ఓన్లీ 0.5. హాఫ్ షేర్కి వచ్చేది ఎంతమ్మా, 14 into 0.5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 7. అంటే నీకు 1 షేర్ ఉంటే ప్రీవియస్లీ ఆ 1 షేర్కి ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్లో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఎంత, 8. ఆ 1 షేర్కి అడిషనల్లీ యాజ్ అ గిఫ్ట్, యాజ్ అ కన్సిడరేషన్ లాగా 0.5 షేర్ వస్తుంది. దాని బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా, 7. 7 + 8 ఎంత అవుతుందమ్మా, 15. అంటే బిఫోర్ డీమర్జర్, ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ ద వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్. అదే మ్యాజిక్. బికాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో చేసింది ఏమీ లేదమ్మా, అసెట్స్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో కంపెనీలో పడేసాం, దానికి కరస్పాండింగ్లీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసాం. సో దట్స్ వై డెఫినెట్లీ ఏంటమ్మా బుక్ వాల్యూ విల్ రిమైన్ సేమ్. అంతేగాని 22 అనుకుంటే ఏంటమ్మా అమాయకుల్లాగా అస్సాం వెళ్ళిపోవడమే. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏంటమ్మా అక్కడ 1 కరెక్టే, బట్ ఇక్కడ 1 షేర్ రాదు మీకు, ఓన్లీ 0.5 షేర్. రెండు యాడ్ చేస్తే ఏంటమ్మా 15 rupees విల్ రిమైన్ సేమ్, నెదర్ బెనిఫిట్ నార్ లాస్. నోట్ కీజియే.
అయిపోయిందా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, నాగరాజ్ అవ్వలేదా? డౌటా? 14 ఎందుకు చేసామన్నా? సపోజ్ నీకు 1 షేర్ ఉందనుకో, ఓల్డ్ కంపెనీలో 1 షేరే ఉంది. ఓల్డ్ కంపెనీ ఎంత బుక్ వాల్యూ? ప్రీవియస్ 15 కదా. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ డీమర్జర్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ నీకున్న 1 షేర్కి ఉన్న బుక్ వాల్యూ ఎంత? 8 రూపీసే. బికాస్ ఫ్యూ అసెట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినాయి? ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా. మనం హట్ అవుతావు కదా, నువ్వు హట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తామని చెప్పి నోట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ దాంట్లో 0.5. నీకు 1 షేర్కి 1 షేర్ ఇవ్వడు ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా. ఎన్ని షేర్స్ ఇస్తాడు? ఓన్లీ 0.5 షేరే. 0.5 షేరే కాబట్టి అక్కడ 14 రూపీస్ అనేది ఏంటి? పర్ షేర్కి క్యాల్కులేట్ చేసింది. బట్ నీకు యాజ్ అ కన్సిడరేషన్ 1 షేర్ వస్తుందా? 0.5 షేరా? 0.5 షేర్. 0.5 కాబట్టి 14 into 0.5 వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఎంత? నీకు ఓన్లీ 7 రూపీస్. అంటే నీకు 2 ఉన్నాయి. ఒకటి 1 షేర్ ఇన్ ఫార్చ్యూన్ ఇండియా లిమిటెడ్ వర్త్ 8 రూపీస్, 0.5 షేర్ ఇన్ ఫార్చ్యూన్ ఫార్మా లిమిటెడ్ వర్త్ హౌ మచ్? 7. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ ఏంటమ్మా? సేమ్ వస్తుంది మనకి. అది ప్రూఫ్ కోసం అంతే. ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ వరకు నోట్ చేస్తే సరిపోతుంది, అంతేనా? సో చూడండి నెక్స్ట్ వన్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 20 చూడండి. అది ఎందుకుందో తెలియదు ఈ చాప్టర్లో, గూగుల్ ఇట్ చేస్తారేమో. 20 డైరెక్ట్లీ ఏదో క్వశ్చన్ అట్లా పడేస్తారు. అసలు దానికి మన చాప్టర్కి అసలు సంబంధం ఉండదమ్మా. దేనికి రిలేటెడ్? రేషియో అనాలిసిస్. బట్ అయినా కానీ ఇచ్చాడు కాబట్టి స్కిప్ చేయడం ధర్మం కాదు కాబట్టి చెప్పుకుందాం. గుర్తున్నాయి రేషియోస్? అక్కడ రేషియోస్ చూడండి అమ్మా. కరెంట్ రేషియో అంట. కరెంట్ రేషియో అంటే నథింగ్ బట్ కరెంట్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ లయబిలిటీ. సూపర్. యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో అన్నా, క్విక్ రేషియో అన్నా, బోత్ ఆర్ సేమ్. చెప్పండి ఏమవుతుంది? క్విక్ అసెట్స్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ లయబిలిటీ, వేర్ క్విక్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ స్టాక్ మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇల్లుస్ట్రేషన్స్లో దెర్ విల్ బి నో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఓన్లీ స్టాక్ తీసుకుంటాం. చిల్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అది తెలిసిందే కదా చిన్నప్పటి నుంచి. జీపీ డివైడెడ్ బై సేల్స్. బట్ సేల్స్ తెలీదు, జీపీ తెలీదు ఇందులో, అదే మ్యాజిక్. ట్యాక్స్ రేట్ ఇచ్చాడమ్మా 40%. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ యావరేజ్ కలెక్షన్ పీరియడ్ 75 days. యావరేజ్ కలెక్షన్ పీరియడ్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు? డెటాస్. డెటాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై డేస్లో తీసుకుంటే ఏంటమ్మా? నార్మల్లీ 365 days ఆర్ ఎల్స్ 360 days ఇంటూ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్. యావరేజ్ అంటారు ఏంటమ్మా? అక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేది డెటార్స్ కదా. డెటాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై 360 ఆర్ 365 days ఇంటూ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్. అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? డెటాస్. బట్ డెటాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సేల్స్. देख लेंगे बाद में. EPS कितना है? 2.52. नेटवर्थ टू लॉन्ग टर्म डेट रेशियो 3.975. సో నెట్వర్త్ అనడమ్మా. నెట్వర్త్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి? ఈక్విటీ. అగైన్ ఈక్విటీ ఇంక్లూడ్స్ 2 కాంపోనెంట్స్, ఈక్విటీ, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. చూద్దాం అది కూడా. ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో 6.452. ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఫార్ములా, టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏంటమ్మా? సేల్స్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెంటరీ. జనరల్లీ సేల్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఉంటుంది, బట్ జనరల్గా ఇక్కడ వాళ్ళు తీసుకునే ఎజంప్షన్ ఏంటమ్మా? సేల్స్ మెథడ్. సేల్స్ డివైడెడ్ బై ఇన్వెంటరీ. నీకు సేల్స్ తెలిస్తే ఇన్వెంటరీ తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ కరెంట్ లయబిలిటీ ఇచ్చాడమ్మా 15.5 lakhs. ఫిక్స్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 3 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ 15%. సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఎంత? 10%. ఆఫ్టర్ దట్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత? 10 rupees. అంతా దేనికి యూజ్ అవుతుంది అనేది సెకండరీ. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద ఇయర్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలంట, బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. మరి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్కి సేల్స్ తెలియాలి. సేల్స్ తెలిస్తే జీపీ తెలుస్తుంది. ఇన్ బిట్వీన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ మైనస్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని చేసిన తర్వాత విల్ గెట్ ఈబీఐటీ. ఈబీఐటీ నుంచి మైనస్ ఏం చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్.
లాస్ట్లో ఏంటమ్మా ట్యాక్స్, దెన్ యుల్ గెట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ అయిపోతుంది, సింపుల్. ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్లో స్టాక్ క్యాల్కులేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, డేటాస్ క్యాల్కులేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏంటమ్మా కరెంట్ లయబిలిటీస్, క్యాపిటల్. అగైన్ క్యాపిటల్లో ఏముంటుంది నెట్వర్త్. నెట్వర్త్తో పాటు ఏముంటుంది మనకి లాంగ్ టర్మ్ డెట్. అగైన్ నెట్వర్త్లో 2 కాంపోనెంట్స్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఇన్ని కాంపోనెంట్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మరి క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. రేషియో అనాలిసిస్లో ఆల్వేస్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, సేల్స్ కరెక్టే, బట్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలమ్మో మొత్తం రేషియోస్ కనబడతాయి. బట్ రేషియోస్ మధ్యలో సంథింగ్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చి ఉంటాడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. అక్కడి నుంచి స్టోరీ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. జనరల్లీ రేషియో అనాలిసిస్లో ప్రాబ్లం అదే ఉంటుంది, ఫార్ములాస్ అన్నీ తెలుసుంటాయి, బట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కాదు. మనోడు సేల్స్ అన్నాడు బాగానే ఉంది, బట్ సేల్స్ ఇవ్వాలి ఆ క్వశ్చన్లో. మరి ఇన్ఫర్మేషన్లో స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి సార్ అంటే రూపీస్లో ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఉంటాడు, అక్కడి నుంచి థింకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. మరి రూపీస్లో ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, ఎక్సలెంట్, కరెంట్ లయబిలిటీ. అక్కడ నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేయండి. కరెంట్ లయబిలిటీస్ని హెల్ప్ తీసుకుని కరెంట్ అసెట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ స్టాక్. ఆఫ్టర్ దట్ ఏంటమ్మా జీపీ. అవన్నీ ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఏదో చోట స్ట్రక్ అవుతారు, అప్పుడు అందరం అక్కడ కలుసుకుందాం. ఓకే, ఒక 5 to 10 minutes టైం తీసుకోండి. ఏది పడితే అది ర్యాండమ్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. కరెంట్ లయబిలిటీ, ఫస్ట్ కరెంట్ అసెట్ వస్తుంది, తర్వాత ఏంటమ్మా స్టాక్. ఆఫ్టర్ దట్ స్టాక్ రిలేటెడ్ రేషియో ఉంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటే సేల్స్ తెలుస్తుంది. సేల్స్ ఒక్కసారి వచ్చిందంటే అట్లీస్ట్ హాఫ్ వరకు అయినా స్టోరీని మనం కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రై చేసి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి చూడండి. సరే చూడమ్మా సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత, 15.5 lakhs. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కరెంట్ రేషియో నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్ చేద్దాం. కరెంట్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనడమ్మా, కరెంట్ రేషియో 4 times, which is equal to current assets divided by current liabilities equal to 4. Current assets is equal to 4 current liabilities. 4 into 15.5 lakhs, that is equal to, చెప్పండి current assets ఎంతో, 62 lakhs. ఇది current assets. After that we need to calculate a stock. For that quick ratio they have given sir, ఎంత ఇచ్చాడమ్మా, quick ratio is equal to 2.8. That is equal to current assets minus stock. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ హింట్ ఏమీ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. మరి స్టాక్ ఎందుకు తీసుకున్నామమ్మా, ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇచ్చాడు. సో దట్స్ వై దెర్ ఈస్ అ స్కోప్ ఫర్ స్టాక్ డివైడెడ్ బై కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఈక్వల్ టు 2.8. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ అసెట్స్ 62 lakhs మైనస్ స్టాక్ డివైడెడ్ బై 15.5 lakhs ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.8. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, సాల్వ్ చేస్తే స్టాక్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి, ఎంతమ్మా, 18.6 lakhs. తర్వాత ఏం చేయాలి అర్థం కాదు, ఆ స్టాక్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో. ఇన్వెంటరీ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్స్ డివైడెడ్ బై इन्वेंट्री, दैट इज इक्वल टू, रेशियो बोलिए कितना है, 6.452. 6.452 that is equal to sales equal to 6.452 into inventory, that is equal to 6.452 into inventory entamma 18.6 lakhs, that is equal to 120 పాయింట్ చేంజ్ చిల్లర వచ్చి ఉంటుంది చెప్పండి, 120 lakhs 0072 సంథింగ్ ఏదో, 120,0072 అంతే కదా. అదేంటమ్మా మనకి సేల్స్. మరి సేల్స్ని బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ద ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. మరి ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దామమ్మా.
స్టోరీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సేల్స్ 120 lakhs 720 మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ విల్ గెట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. మరి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డైరెక్ట్లీ క్యాల్కులేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. ఎంత పర్సంటేజ్? 30%. సో 120 720 ఇంటూ 30% ఎంత వస్తుంది? 36 lakhs 00216. సో రౌండింగ్ ఆఫ్ అయినా చేయొచ్చు, బట్ బుక్లో ఏంటమ్మో మొత్తం తీసుకున్నాడు, అందుకే టోటల్ తీసుకుంటున్నాం. కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ బోలియా కిतना है? 84 lakhs 504. మరి జీపే అయిపోయింది. మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఒక్కసారి చూసుకుందాం. ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇద్దాం, ఈబిఐటి తర్వాత తీసుకుందాం. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇంకేమైనా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయంటే ఎస్ సార్ సెల్లింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అర్థమవుతుందా? కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అదేమైపోతుందమ్మా? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటే విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ విత్ ప్రొడక్షన్. అదర్ దాన్ ప్రొడక్షన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, సెల్లింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఏమైపోతాయి? ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత పర్సెంట్ అంటే 10% ఆన్ వాట్? సేల్స్. సో దట్స్ వై మైనస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సేల్స్ మీద 10%. 120 720 ఇంటూ 10% చెప్పండి ఎంత వస్తుంది? 12,000,072. మరి అది మైనస్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి? 24 lakh 144. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఈబిఐటి. మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ అన్నా ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్స్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. మరి ఫినాన్షియల్ ఎక్స్పెన్స్ కిतना है बोलिए? 3 lakhs. మరి 3 lakhs మైనస్ చేసిన తర్వాత వి గెట్ 21,144 ఈబిటి. మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్. కిतना పర్సంటేజ్ है ట్యాక్స్? 40%. మరి చెప్పండి ఎంత ఉందో 40%? 8,40,058. సో ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా? 12,60,086. సో దీన్ని ఏమంటామమ్మా? ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్. బట్ జనరల్లీ ఇక్కడ మనకి ఈపీఎస్ ఇచ్చేసాడమ్మా, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో ఈపీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంట? 2.52. Therefore, number of shares is equal to 12,60,086 divided by 2.52. So earnings divided by EPS. చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో? 5,34,000. అంతేనా? సో 5,34,000 ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? తీసుకెళ్ళిపోయి మనం బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇక్కడతో ఏం కంప్లీట్ అయింది మనకి? ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ దూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలమ్మా బ్యాలెన్స్ షీట్. మరి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే షెడ్యూల్ 3 అంతా ఓవర్ యాక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ టీ ఫార్మాట్. రైట్ సైడ్లో ఏముంటాయి? అసెట్స్, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏంటమ్మా? లయబిలిటీస్. అండ్ అగైన్ అసెట్స్లో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కరెంట్ అసెట్స్. ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేసి పడేద్దాం, అంతే కదా, అంతకుమించి ఏం చేయలేము. సో కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? కరెంట్ అసెట్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం ఎంత? 62 lakhs. అది నోట్ చేసి పడేద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై కరెంట్ లయబిలిటీస్. మరి కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, స్టోరీ అక్కడే స్టార్ట్ అయింది. ఎంతమ్మా? 15,50,000. ఇంకా బ్యాలెన్స్ మనకి ఏం ఫిల్ అవ్వాలమ్మా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. And coming to the next one, liabilities side lo, other than current liabilities we call it as a capital. Again capital breakup emuntadamma? One is a net worth. Net worth anna equity anna both are same. Again net worth lo two components untayamma, equity share capital and reserves and surplus. అండ్ ఇంకేముంటుందమ్మా మనకి క్యాపిటల్లో? ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. బట్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా అంటే నో. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్.
అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కష్టపడి. బట్ ఇంకోటి ఏదో నోట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ, ఏంటది, కరెంట్ లయబిలిటీస్ 15,50,000. అంటే ఇప్పుడు మనం సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఆఫ్టర్ దట్ నెట్వర్త్, లాంగ్ టర్మ్ డెట్. అగైన్ నెట్వర్త్లో 2 కాంపోనెంట్స్, దే ఆర్ ఈక్విటీ, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సార్, ఏదైనా హింట్ ఉందా అంటే ఎస్, అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నెట్వర్త్ టు లాంగ్ టర్మ్ డెట్ రేషియో అన్నాడు. బట్ నెట్వర్త్ టు లాంగ్ టర్మ్ డెట్ రేషియో అన్నాడు కాబట్టి వి నో దట్ ద రేషియో బిట్వీన్ ఈక్విటీ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ డెట్. బట్ ఈక్విటీ కానీ లాంగ్ టర్మ్ డెట్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే స్కోప్ ఉందా మనకి అంటే ఎస్, ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే స్కోప్ ఉంది, లాంగ్ టర్మ్ డెట్. అలా ఎలా చెప్తున్నారు సార్, లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఇవ్వలేదు కదా అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తెలుసు 15%, ఇంట్రెస్ట్ తెలుసు 3 lakhs. ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా, లాంగ్ టర్మ్ డెట్. సో అదే మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎంతమ్మా, 3 lakhs. పర్సంటేజ్ ఎంత, 15%. వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఇంట్రెస్ట్ బై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంతమ్మా, 20 lakhs. అంతేమ్మా. ఇంకా ఈజీగా నెట్వర్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా లేదా, ఎస్, బికాజ్ అక్కడ ఏమి ఇచ్చాడమ్మా, నెట్వర్త్ టు లాంగ్ టర్మ్ డెట్. సో నెట్వర్త్ డివైడెడ్ బై లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత రేషియో ఇచ్చాడు అక్కడ, 3.975. So 3.975. Therefore, net worth is equal to long term debt into 3.975. That is equal to ఎంతమ్మా, 20 lakhs into 3.975, 79 lakhs 50,000. ఇదేంటమ్మా, నెట్వర్త్. నెట్వర్త్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్, ఈక్విటీ. అగైన్ దీన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, ఈక్విటీ, షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. మరి ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే స్కోప్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎలా వస్తుందమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ, బికాజ్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ రిప్రజెంట్స్ ఫేస్ వాల్యూ. మరి నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం, ఎంత, 5,34,000. సో 5,34,000 ఇంటూ ఫేస్ వాల్యూ అందుకే ఇచ్చాడమ్మా క్వశ్చన్లో, చూడండి ఫేస్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడో, 10 rupees. ఇంటూ 10 చేస్తే యుల్ గెట్ 50,340,000. మరి రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ ఎలా వస్తుంది, 79,50,000 మైనస్ 50,340,000. మరి చెప్పండి, మైనస్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా, 29,49,660. అంతే, ఇంకా కష్టాలు తీరిపోయినాయి. తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంతమ్మా, 50,340,000. And after that, reserves and surplus ఎంతమ్మా, 29,49,660. లాంగ్ టర్మ్ డెట్ ఎంతమ్మా, 20 lakhs. మరి లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందా లేదా, ఎస్. జస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా, టోటల్ చేయడమే. టోటల్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి ఎంత వచ్చిందో, ఎంతమ్మా, 1,15,00,000 15 lakhs. But total liabilities is equal to total assets are 1,15 lakhs. Wow, super. Minus current assets చేస్తే balancing figure fixed assets ఎంత వస్తుందమ్మా, 53 lakhs. ఇదేంటమ్మా, ఫిక్స్డ్ అసెట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. బట్ కరెంట్ అసెట్స్లో బ్రేకప్ కూడా మనకు తెలుసు, స్టాక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెటాస్. మరి స్టాక్ ఎంతో ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉందమ్మా, ఇన్వెంటరీ మనకి 18,60,000. That is the breakup of current asset. And after that there is a scope to calculate debtors also. But debtors ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు చూద్దామమ్మా. సో debtors is equal to మనకు తెలిసింది ఏంటి, యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై 360 ఇంటూ డెటాస్ కలెక్షన్ పీరియడ్. యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ తెలీదు మనకి, బ్రేకప్ తెలీదు. టోటల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్ అనుకుంటాం. మరి చూడండమ్మా, టోటల్ సేల్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి, 120,720 డివైడెడ్ బై 360 ఇంటూ ఎన్ని డేస్ మెయింటైన్ చేస్తామంటమ్మా, 75 days. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి డెటాస్ ఎంతో, 25 lakhs.
150 అర్థమవుతుందా? డేటాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, యాన్యువల్ క్రెడిట్ సేల్స్, బట్ దెర్ ఇస్ నో బ్రేకప్ బిట్వీన్ క్యాష్ సేల్స్ అండ్ క్రెడిట్ సేల్స్. టోటల్ సేల్స్ తీసుకున్నాం యాజ్ అ క్రెడిట్ సేల్స్ డివైడెడ్ బై 360 ఇంటూ 75. 25 lakhs 150 ఈజ్ డేటాస్. 25 lakhs 150. ఇంకేదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునే స్కోప్ ఉందా కరెంట్ అసెట్స్లో అంటే నో, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ యూజ్ చేసి బడ్జెట్ చేసాం. కరెంట్ రేషియో, యాసిడ్ టెస్ట్, జీపీ, ట్యాక్స్, అదే అమ్మా, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం నోట్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏదో ఒకటి నోట్ చేయాలి కాబట్టి అదర్ కరెంట్ అసెట్స్, మేబీ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అవ్వచ్చు, ఇప్పుడు ఆ హింట్ లేదు, బట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు కాబట్టి అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని కూడా నోట్ చేసుకోవచ్చు. బోలియా బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ కిतना आएगा? 62 lakhs మైనస్ 18.6 lakhs మైనస్ 25 lakhs చేంజ్ ఎంత? 18 lakhs 39,850. ఇంతటితో ఇల్లుస్ట్రేషన్ సమాప్తం. నోట్ చేయండి. దేని బ్రేక్ దేనికి? టిఫిన్ 8కి తినేసి రారా మీరు? బెటర్ హాస్టల్స్లో. సార్ నోట్ చేయండి, వదిలేస్తా. ఫేర్వెల్ పార్టీ ఎందుకు అంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారా ఏంటి ఎక్కడికైనా? అలాగా. ఇన్స్టాగ్రామా? నేమా?
అయిపోయిందా వర్కింగ్ నోట్? అయిపోయిందా ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్?
సో చూడండి లాస్ట్ ఇల్లస్ట్రేషన్ 21. ఎట్లా సార్? ఏదో హెచ్హెచ్ఐ అంటున్నాడమ్మా. సో హెచ్హెచ్ ఇండెక్స్ అనమాట. సో చూడండి ఫుల్ ఫామ్. నాగరాజ్ చూడు ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో చెప్పు ఒకసారి. హెచ్హెచ్ఐది ఏంటమ్మా ఫుల్ ఫామ్? ఎర్ఫిండాల్ హిర్ష్మెన్ ఇండెక్స్. సో జనరల్ ఏంటి, ఇంకా ఫర్దర్గా ఎప్పుడు అది మనం చెప్పుకోం. జస్ట్ ఏంటి హెచ్హెచ్ఐ మనది ఏంటి, ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి కాన్సెప్ట్ సింపుల్ గానే ఉంటుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎందుకు వచ్చింది అనేది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లెట్ అస్ సే టెలికమ్యూనికేషన్ ఇండస్ట్రీలో మనకేంటమ్మా లిమిటెడ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు. సో చెప్పండి ఎవరెవరు ఉంటారు టెలికమ్యూనికేషన్ లో? సో జియో బాబాయ్, నెక్స్ట్ ఎయిర్టెల్, బిఎస్ఎన్ఎల్, వావ్. తర్వాత ఏంటమ్మా బిఐ, టాటా డొకోమోనా. అది ఎప్పుడో మర్జ్ అయిపోయిందమ్మా ఎయిర్టెల్లో. అక్కడే ఉండిపోయాను ఆ రోజుల్లో. సరే, దీస్ ఆర్ ద 4 మెయిన్ ప్లేయర్స్. సో దానిలో కూడా మేజర్ షేర్ ఎవరిది ఉంటుంది మనకి? జియో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎయిర్టెల్. సో సరదాగా ఇంకొక 2 తీసుకుందాం అమ్మ. సపోజ్ నాగరాజు కూడా స్టార్ట్ చేశాడు అనుకుందాం. సో నాగరాజ్ నెట్వర్క్, కనెక్టింగ్ పీపుల్, నాగరాజ్ నెట్వర్క్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ లెట్ us say నేమ్ భరత్. వావ్, భరత్ పంపించేద్దాం. సరే భరత్. సో ఓవరాల్ గా ఎన్ని నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయేమో మన కళ్ళ ముందు? 6 నెట్వర్క్. మరి 6 నెట్వర్క్స్ అంటే ఓవరాల్ ఇండియాలో ఉన్న పాపులేషన్ ని వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు? స్ప్లిట్ చేసుకుంటారు. దాన్ని ఏమంటాం? మార్కెట్ షేర్ అంటాం. మరి మార్కెట్ షేర్ ఎలా ఉంది సార్ అంటే నాగరాజ్ 10%. అంటే ఓవరాల్ 100 సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే దానిలో ఎంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ కి మనోడు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అమ్మా? 10 మెంబర్స్, ఐ మీన్ 10%. కాబట్టి ద నెక్స్ట్ పర్సన్ భరత్. కొంచెం కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉందమ్మా. సో దట్స్ వై ఏంటి పీపుల్ ఏంటి కొంచెం బాగా మనోడిని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. 20% అనుకుందాం షేర్. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ జియో, లెట్ us say 20% అనుకుందాం. ఎయిర్టెల్ లెట్ us say 10% అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ కి. బిఎస్ఎన్ఎల్ లెట్ us say 20% అనుకుందాం. చూడండి బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో, 20 20 20 10 10. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 20%. అది ఎవరి షేర్ అమ్మా? బిఐ. ఓవరాల్ గా ఇది మార్కెట్ షేర్ సిచ్యువేషన్. బట్ జనరల్లీ మన నాగరాజ్కి ఇగో హట్ అయింది. అదేంటి 10% ఉండడం, మార్కెట్లో ఏంటి షేర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనుకున్నాడు. మరి మార్కెట్ షేర్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే ఆటోమేటికల్లీ మనోడు ఏం చేయాలమ్మా? ఐదర్ సర్వీసెస్ అయినా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. సో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏంటమ్మా స్పెక్ట్రమ్స్ అవి ఇవి ఇంక్రీజ్ చేసేసి, అండ్ వాటికి ఏంటి 6G 7G 8G ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలి జీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆర్ఎల్స్ ఇంకోటి ఏం చేసుకోవాలి? కాస్ట్ అయినా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. బట్ ఈ రెండు అవ్వని సిచ్యువేషన్ లో మన నాగరాజ్ ఏం చేయాలో చెప్పండి. మార్కెట్ షేర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే మార్కెట్ షేర్ ని ఎలా ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటారు? అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఓకే ఫైన్. ఇంకా షేర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. 40% 50% 60% ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాడు. మార్కెట్ ని కుమ్మేయాలనుకుంటున్నాడు. డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్, ఇంకా 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 అవేమీ కాదు, ఇంకా ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాడా? అదే ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్, ఓకే అవన్నీ. అవి కాకుండా ఇంకేదన్నా థింక్ చేయండి. ఎక్సలెంట్ అమ్మా. అదే మన మన చాప్టర్ ఏంటమ్మా? మర్జర్స్. సో దట్స్ వై మనోడు ఏం చేయాలమ్మా? మర్జ్ చేసుకోవాలి. అంటే సింప్లీ హీ హాస్ టు మేక్ అ మనీ. ఆ మనీని యూజ్ చేసుకుని ఐదర్ భరత్ ని మర్జ్ చేసుకోవాలి. మరి భరత్ ని మర్జ్ చేసుకుంటే టోటల్ షేర్ ఎంత పర్సెంట్ అవుతుందమ్మా? 30%. అంటే ఇంకా సపరేట్ భరత్ ఉండడమ్మా, ఆల్రెడీ మర్జ్ అయిపోయాడు కాబట్టి భరత్ ఎందులో మర్జ్ అయిపోయాడమ్మా? నాగరాజ్. టోటల్ షేర్ ఎంత అవుతుంది? 30%. అండ్ అలాగే మనోడికి ఏంటి ఇంకా సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, ఇంకా అంతకు మించి కావాలనిపించిందమ్మా. హీ వాంట్స్ టు ఎక్వైర్ జియో ఆల్సో. అంటే ఎవరెవరిని ఎక్వైర్ చేసి పడేసాడమ్మా? భరత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అంబానీని కూడా ఎక్వైర్ చేస్తే ఓవరాల్ గా ఆఫ్టర్ మర్జర్ మన నాగరాజు షేర్ ఎంత పర్సెంట్ అయిపోద్ది? 10% ప్లస్ 20% ప్లస్ 20%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 50%. మరి హాఫ్ ఆఫ్ ద షేర్ మనోడే హ్యాండ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇండస్ట్రీని కుమ్మేస్తాడా లేదా? ఎస్. మరి 50% మనోడి హ్యాండ్ లో ఉండడం వల్ల మనోడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా? బెనిఫిటే. బికాజ్ ఎంత కావాలంటే అంత ఏం చేసుకుంటాడు, అక్కడ టారిఫ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. జస్ట్ లైక్ ప్రీవియస్లీ ఏంటమ్మా? జియో ఫ్రీగా ఇచ్చి పడేశారు. సో దానివల్ల మనకి చాటింగ్లు, స్నాప్ చాట్లు,
స్విగ్గీలు ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా ర్యాపిడోలు అలవాటు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, సరదాగా వాళ్ళు టారిఫ్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు. ప్రాక్టికల్ గా జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ ఇది. అంటే నాగరాజు హ్యాపీగానే ఉంటాడమ్మా, 50% ఎక్వైర్ చేసుకుంటే మనోడికి నచ్చినట్టు ఏం చేసుకుంటాడు, ప్రైజెస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు. బట్ థింక్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాగరాజు 50% హోల్డ్ చేయడం ఫేవరబుల్ థింగా, అడ్వర్స్ థింగా? అడ్వర్స్ థింగ్. బికాస్ పబ్లిక్ కదా అల్టిమేట్లీ హట్ అవ్వాల్సింది. మనోడు అలాగా 50%, 60%, 70% అలా ఎక్వైర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం వల్ల టోటల్ ఏంటమ్మా, ఫ్యూచర్ లో మొనోపోలే అయిపోయే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. సో మనోడు ఏంటమ్మా, సరదాగా ఒక 1 GB 500 రూపీస్ అనుకున్నా కానీ ఆల్రెడీ అడిక్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, తప్పకుండా ఇంకా పర్చేజ్ చేసుకోవాలి అంతే. సో దట్స్ వై ఇలా మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ అనేవి జెన్యూన్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అవే కేసెస్ ఉంటాయి. ఇలా మనోడి కన్నింగ్ ఐడియాస్ వల్ల కూడా మర్జర్స్ అక్విజిషన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా లేదా? ఎస్. అవి అల్టిమేట్లీ ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతీసేమ్మా, పబ్లిక్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇలా మర్జర్స్ అండ్ అక్విజిషన్స్ అవుతున్నాయి అంటే కేర్ తీసుకోవాలి. ఎవరు తీసుకోవాలమ్మా కేర్? గవర్నమెంట్. మా గవర్నమెంట్ ఏం ఆలోచించాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ జెన్యూన్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎల్స్ కన్నింగ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎఫెక్ట్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. మరి గవర్నమెంట్ ఎలా చెక్ చేస్తారు సార్? దానికంటూ ఏమైనా మెజర్స్ తీసుకుందా అంటే ఎస్, ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందమ్మా. అదే HHI. ఫుల్ ఫామ్ ఉంటుంది, బట్ దాంతో మనకు సంబంధం లేదు. సంథింగ్ ఒక ఇండెక్స్, ఒక స్కోర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఆ స్కోర్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలనేది ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటనేది చూద్దాం. మరి ఆ స్కోర్ ఏంటి సార్? HHI అంటే సింపుల్ అమ్మా, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్స్. చెప్పండి, HHI అంటే నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్స్. మరి ప్రీవియస్లీ మార్కెట్ షేర్స్ ఎలాగుందమ్మా, స్ప్లిట్ అయి ఉంది, 10%, 20%, 20% అవన్నీ. సమ్ ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్స్ చేయాలంటున్నా సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్సా? సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. మరి ఎలా చేద్దాం సార్ అంటే ఫస్ట్ 10 స్క్వేర్ ప్లస్ ప్రీవియస్లీ అమ్మాయి సిచ్యువేషన్ 20 స్క్వేర్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఎంత 20 స్క్వేర్ ప్లస్ 10 స్క్వేర్ నెక్స్ట్ 20 స్క్వేర్ అండ్ లాస్ట్ ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా, 20 స్క్వేర్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి 10 స్క్వేర్ ఎంతమ్మా, 100 ప్లస్ 20 స్క్వేర్ 400 ప్లస్ 400 ప్లస్ 100 ప్లస్ 400 ప్లస్ లాస్ట్ ఎంతమ్మా, 400. ఓవరాల్ గా చూడండి 400 ఫోర్స్ వచ్చినాయి, 1600 ప్లస్ 100 1700 ప్లస్ అగైన్ 100 ఎంత వచ్చిందమ్మా, అల్టిమేట్లీ 1800. అంటే HHI ప్రీవియస్ సిచ్యువేషన్ ఎంత ఉందమ్మా, 1800. బట్ షేర్ అనేది చేంజ్ అయిపోయిందమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ నాగరాజు హ్యాండ్ లో 10% ఉందా, 50%? 50%. ఒక్కడి హ్యాండ్ లో ఎంత ఉందమ్మా, 50%. మరి 50% కాబట్టి ఆఫ్టర్ మర్జర్ 50%, ఐ మీన్ 50 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎవరు ఉన్నారమ్మా మనకి, ఎయిర్టెల్, బిఎస్ఎన్ఎల్ అండ్ విఐ. బికాస్ అక్కడ నెక్స్ట్ టు భరత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జియో ఎందులో మర్జ్ అయిపోయిందమ్మా, నాగరాజ్. మరి బ్యాలెన్స్ చూడండి 10%, 20% అండ్ 20%. 10 స్క్వేర్ ప్లస్ 20 స్క్వేర్ ప్లస్ 20 స్క్వేర్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, స్కోర్ సేమ్ ఉంటుందా, చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అయిపోతుంది. మరి చేంజ్ అయింది ఎంత ఉందో చెప్పండి. 50 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుందమ్మా, 2500 ప్లస్ 100 ప్లస్ 400 ప్లస్ 400 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చూడండి అమ్మా ఎంత ఉందో, 3400. అంటే HHI సేమ్ ఉందా, చేంజ్ అయిందా? చేంజ్ అయింది. మరి HHI బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఏం కంక్లూజన్ లోకి వస్తుంది సార్ అంటే ఒక బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేసుకుంది. ఆ బెంచ్ మార్క్ ఏంటి సార్ అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ HHI ఈజ్ అబోవ్ 1800, అబోవ్ అంటున్నారా బిలోనా, అబోవ్ 1800, అబోవ్ 1800 ఉంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఈ లిమిట్ ఎవరమ్మా సెట్ చేసుకుంది అక్కడ, గవర్నమెంట్. అండ్ సింప్లీ అక్కడ ఓవరాల్ గా మార్కెట్ షేర్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తామా గవర్నమెంట్, HHI. అది క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న తర్వాత సో అండ్ సో వాల్యూ వస్తుంది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దట్ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దాన్ 1800 కన్నా హయ్యర్ ఉంటే ఆటోమేటికల్లీ దేని కంక్లూజన్ లోకి వస్తారమ్మా, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. మరి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారనమాట. అసలు జెన్యునా కాదా, ఎందుకు మర్జర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు, మర్జర్ అవ్వడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళ హిడెన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి, బెటర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడమా ఆర్ ఎల్స్ పబ్లిక్ ని తొక్కేయడమా, ఇదంతా థింక్ చేస్తుండాలి ఎవరమ్మా, గవర్నమెంట్. అలాగే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ HHI ఈజ్ లెస్ దాన్ 1000 అయితే ఏంటమ్మది, లెస్ దాన్ 1000, ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే లెస్ దాన్ 1000 ఉంది అనుకోండి అమ్మా, దేకని కూడా దేకాల్సిన అవసరం లేదు, చిల్లు ఉండొచ్చు. ఎవరు, గవర్నమెంట్. ఎప్పుడు చిల్లు ఉంటుందమ్మా, HHI లెస్ దాన్ 1000.
మరి అదేంటి సార్ అక్కడ మోర్ దాన్ 1800 లెస్ దాన్ 1000 అన్నారు అంటే ఇంకోటి ఏముంటది, హెచ్హెచ్ఐ బిట్వీన్ 1000 అండ్ 1800 అంటే ఇట్ మోడరేట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. హెచ్హెచ్ఐ మోర్ దాన్ 1800 ఉంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్. అదే హెచ్హెచ్ఐ లెస్ దాన్ 1000 ఉంటే ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్, చిల్ ఉండొచ్చు. అదే హెచ్హెచ్ఐ అనేది బిట్వీన్ 1000 అండ్ 1800 ఉంటే ఇట్ మోడరేట్లీ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఆ స్కోర్ ని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఏంటమ్మా అప్రోప్రియేట్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి. ఇదంతా తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, అల్టిమేట్లీ టు ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దామమ్మా, ప్రీవియస్ లో హెచ్హెచ్ఐ అనేది ఎక్సీడింగ్ 1800 ఉందా, ఎగ్జాక్ట్లీ 1800, ఎగ్జాక్ట్లీ 1800. మరి ఎగ్జాక్ట్లీ 1800 కాబట్టి గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది ఎఫెక్టింగ్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుందా, మోడరేట్లీ ఎఫెక్టింగా, మోడరేట్లీ ఎఫెక్టింగ్. బికాస్ అక్కడ ఏమంటున్నాడమ్మా, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాదు, గ్రేటర్ దాన్ 1800. బట్ అదే మనోడు ఏం చేసాడమ్మా, ఇక్కడ మర్జ్ చేసుకోవడం వల్ల హెచ్హెచ్ఐ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళిందమ్మా, 3400. మరి 3400 కాబట్టి ఎక్సీడింగ్ 1800 కాదా, ఎస్. సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గవర్నమెంట్ ఏంటమ్మా ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. అలా కాదు సార్, ఓవరాల్ గా ఏంటమ్మా ఇక్కడ లిమిటెడ్ ప్లేయర్స్ కాదు, ఓవరాల్ గా ఒక 15 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఎంతమంది ప్లేయర్స్ అమ్మా, 15 ప్లేయర్స్. మరి ఆ 15 ప్లేయర్స్ షేర్ ని ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకున్నారు సార్ అంటే, లెట్ us సే ఫస్ట్ 8 ప్లేయర్స్ 8% అనుకుందాం. మరి 8 ప్లేయర్స్ 8% అయితే అక్కడ టోటల్ ఎంత అయిపోయిందమ్మా, 8 8 జార్ 64. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉంటారమ్మా, 7 ప్లేయర్స్. ఆ 7 ప్లేయర్స్ లో లెట్ us సే ఒక 5 ప్లేయర్స్ 5% అనుకుందాం. ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 55%. ఓవరాల్ చూడండి, 8 8 జా 64% అక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 5 5 జార్ ఎంతమ్మా, 25%. చూడండి ఓవరాల్ ఎంత అయిందో, 89%. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా మనకి, టోటల్ ఎంతమ్మా, 13 ప్లేయర్స్, 1 ప్లేయర్ అండ్ 1 ప్లేయర్. లెట్ us సే ఇది కూడా 5% అనుకుందాం. లాస్ట్ ఏంటమ్మా, 6%. ఓవరాల్ ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారమ్మా, 15 ప్లేయర్స్. మొత్తం మార్కెట్ ఒకటే హ్యాండ్ లోనే ఉందా, నో. బికాస్ ఫస్ట్ 8 ప్లేయర్స్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 8%, 8%, 8%. ఎవరి హ్యాండ్ లో కూడా కంప్లీట్ కంట్రోల్ అనేది లేదు. అలాగే నెక్స్ట్ 5 ప్లేయర్స్ చూసుకుంటే ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 5%. నెక్స్ట్ 1 ప్లేయర్ 5%. లాస్ట్ ప్లేయర్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 6%. మరి దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సార్ అంటే, అక్కడ ఏం చేయాలమ్మా, సమ్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ షేరా ఆర్ ఎల్ స్క్వేర్సా, స్క్వేర్స్. మరి స్క్వేర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఎంత పర్సెంట్ ఉందమ్మా, 8% స్క్వేర్ అంటే సింప్లీ 8 స్క్వేర్. మరి ఆ 8 స్క్వేర్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందమ్మా, 8 టైమ్స్. బికాస్ 8 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంటూ ఏం చేయాలమ్మా, 8 ప్లస్. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ 5%. సో 5 స్క్వేర్ ఎంతమంది ప్లేయర్స్ ఉన్నారమ్మా, అక్కడ 6 ఉన్నారు. సో 5 ప్లస్ 1, సో 6 ఇంటూ, సో 5 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ 5 స్క్వేర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుందమ్మా, 6 టైమ్స్. ప్లస్ లాస్ట్ ప్లేయర్ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 6% స్క్వేర్. సో ఒకసారి సరదా క్యాల్కులేట్ చేయండి, 8 స్క్వేర్ ఇంటూ 8 ఎంత, 8 స్క్వేర్ ఇంటూ 8 ఎంత, ఓవరాల్ టోటల్ చెప్పండి లేకపోతే 698. మరి అబ్జర్వ్ చేస్తే 698 ఈస్ ద హెచ్హెచ్ఐ. హెచ్హెచ్ఐ ఏ బ్రాకెట్ లో ఉందమ్మా, లెస్ దాన్ 1000. మరి లెస్ దాన్ 1000 ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్, డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్. ఆ క్యాల్కులేషన్ సింపులే మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి. అలా లోవర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా, సింపుల్ సార్, మార్కెట్ షేర్ ఈజ్ లోవర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ప్లేయర్. ఎప్పుడైతే అలా లోవర్ ఉంటుందో ఆటోమేటికల్లీ ఎవరు కూడా ఏంటమ్మా, సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు మార్కెట్ మీద. 8% 8%. అలా కాదు ఒక్కడికే 50% 60% అలా ఉంటే ఈ జియో ఎయిర్టెల్ ఆడుకున్నట్టు ఆడుకుంటారు మనతో. సో దట్స్ వై గవర్నమెంట్ ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందమ్మా, హెచ్హెచ్ఐ. ఓకేనా, సో కాన్సెప్ట్ నోట్ చేసుకోండి. బట్ సొల్యూషన్ ఏమి ఉండదమ్మా, సింపుల్గా ఉంటుంది క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ హెచ్హెచ్ఐ. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎందుకు అనేది అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి ఇదంతా చెప్పుకున్నాం. సో నోట్ చేయండి, పుట్ సైడ్ హెడింగ్ antitrust and security issues.
ఈ హెడ్డింగ్ నోట్ చేసుకోండి, యాంటీ ట్రస్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. హిస్టారికల్లీ గవర్నమెంట్ యూస్డ్, అక్కడ రెగ్యులేటర్స్ అంటున్నాం, రెగ్యులేటర్స్ అంటే జనరల్ ఏంటమ్మా యాక్ట్. ఈ ఎంటైర్ థింగ్ ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం కోసమే కాంపిటీషన్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఫ్రేమ్ చేశారు. బట్ అదంతా కూడా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? గవర్నమెంట్. సో దట్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ యూజ్ ద మార్కెట్ షేర్ యాజ్ అ మెజర్ ఆఫ్ మార్కెట్ పవర్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ there were any antitrust violations among competitors in an industry. ఇక్కడ వరకు నోట్ చేసుకోండి. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఇండస్ట్రీలో హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉండాలి కానీ ఇట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్, ఇట్ షుడెంట్ ఎఫెక్ట్ ది కాంపిటీషన్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఇంకా వైలెంట్ గా థింక్ చేసి మనోడు మొనోపోలీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాడు అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ కి, ఇంకా ఆట ఆడుకుంటాడు అందరితోటి. మరి మొనోపోలీ క్రియేట్ చేసుకుంటే స్కోర్ ఎంత అవుతుంది చూడండి అమ్మా, 100% ఒకటి హ్యాండ్ లోనే ఉంది, దానికి స్క్వేర్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్కోర్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 10,000. గేమ్ ఆడినట్టు గేమ్ ఆడతాడు, ఇంకా 1 GB 1000 రూపీస్ అంటాడు. అయిపోయిందా? ఎక్కడి వరకు నోట్ చేశారా? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కంటిన్యూ చేయండి అమ్మా, ఇంకొక 2 లైన్స్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అనలైజ్ ది competition in the market and market concentration, HHI concept has been introduced by the government. HHI is equal to sum of squares of market shares. And after that, conclusions under HHI. Conclusions ఈ 3 పాయింట్స్ నోట్ చేసేయండి. HHI less than 1000 ఉంటే it suggests that the market is not concentrated అంట. సో మార్కెట్ ఈజ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మార్కెట్ షేర్ హ్యాస్ బీన్ డైల్యూటెడ్ అమాంగ్ ది మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్. If HHI is above 1800 suggests that the market is highly concentrated. హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అనే టర్మినాలజీ చూస్తే భయం వేస్తుంది. ఇప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, లెస్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్.
ఎప్పుడైతే లెస్ ప్లేయర్స్ ఉంటారో బార్గెనింగ్ పవర్ అనేది ఎవరి హ్యాండ్లోకి వెళ్ళిపోతుందమ్మా, కంపెనీస్. అదే మోర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారనుకోండి, బార్గెనింగ్ పవర్ ఎవరి హ్యాండ్లో ఉంటుంది, కస్టమర్స్ చిల్ ఉంటారు. And HHI between 1000 and 1800 suggests that the market is moderately concentrated. Like moderately అంటే 8 players, 7 players, 10 players అలా ఉంటే we call it as moderately concentrated. ఓకే, సో హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకోవచ్చమ్మా, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, టెలికమ్యూనికేషన్. బికాజ్ అక్కడ ఏంటి అరౌండ్ 40%, 30% అలా షేర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు జియో, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏంటి ఎయిర్టెల్. కొంచెం మోడరేట్లీ చెప్పుకోవాలి అంటే ఆటోమొబైల్స్ తీసుకోవచ్చు. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇలిస్ట్రేషన్ 21. The below information is given about 3 companies. 3 కాదమ్మా, ఓవరాల్ ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? 8 కంపెనీస్. ఆ షేర్ ఎలా స్ప్లిట్ అయిందో చెప్పాడు బాబాయ్. వాట్ వుడ్ బి ద HHI ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ? ఇక్కడ వరకు ఒక క్వశ్చన్ అది. సో కాబట్టి ఇక్కడ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని సింపుల్గా HHI క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతామా లేదా? ఎస్. మరి క్యాలిక్యులేట్ చేసి HHI ఎంతో చెప్పండి. ఎంతమ్మా? 1587.5. అంతేనా? సింపుల్ గా ఏం చేయాలమ్మా అక్కడ? స్క్వేర్ 25 స్క్వేర్ ప్లస్ 20 స్క్వేర్ ప్లస్ 15 స్క్వేర్ ప్లస్ 10 స్క్వేర్ ప్లస్ 10 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 7.5 స్క్వేర్ ప్లస్ 7.5 స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పడం ఎంత వస్తుందో? 1587.5. మరి 1587.5 కాబట్టి చెప్పండి అమ్మా, మీ కంక్లూజన్ ఏమవుతుంది? కాన్సన్ట్రేటెడా, నాట్ కాన్సన్ట్రేటెడా, మోడరేట్లీ కాన్సన్ట్రేటెడా? మోడరేట్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్. అంటే మోడరేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు మార్కెట్లో. సో అదే నోట్ చేద్దాం. సిన్స్ HHI lies between 1000 and 1800, we can conclude that industry is moderately concentrated. And next చూద్దాం, what would be the HHI for the industry of C limited and D limited merged together? అంటే మళ్ళీ ఏం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? HHI ఆఫ్ టోటల్ ఇండస్ట్రీ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా సార్ అంటే. బట్ ఇక్కడ జరిగే మ్యాజిక్ ఏంటమ్మా? సి లిమిటెడ్ అండ్ డి లిమిటెడ్ వాంట్స్ టు మర్జ్ టుగెదర్. మరి సి లిమిటెడ్ డి లిమిటెడ్ మర్జ్ అయిపోతే అక్కడ స్టోరీలో ఇంకెంతమంది ప్లేయర్స్ ఉంటారమ్మా? ఓవరాల్ గా ఇంకా ఫర్దర్ గా 7 ప్లేయర్స్. మరి దానిలో సిఎండి మర్జ్ అయిన తర్వాత 15% ప్లస్ 10% టోటల్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది? 25%. మరి షేర్ అనేది మనం రివైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఆఫ్టర్ మర్జర్ ద సిచ్యువేషన్ విల్ బి లైక్ ఏ లిమిటెడ్, బి లిమిటెడ్, సి అండ్ డి, ఈఎఫ్జి, లాస్ట్లో ఏంటమ్మా? హెచ్. అండ్ మార్కెట్ షేర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే యాజ్ యూజువల్గా సేమ్ 25%, 20%, 15% plus 10%, that is equal to 25%, 10%, and after that 5%, 7.5% and 7.5%. Therefore new HHI calculate చేయాలి.
25 square plus 20 square plus this time 25 square plus 10 square plus 5 square plus 7.5 square plus 7.5 square. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి హెచ్హెచ్ఐ సేమ్ ఉంటుందా చేంజ్ ఎంత అయిందమ్మా 1887.5. ఇప్పుడు చెప్పండి స్కోర్ చేంజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. చెప్పండి ఏ బ్రాకెట్లోకి వెళ్ళిపోయింది? మోర్ దాన్ 1800. సో హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్. దెర్ఫోర్ since HHI is more than 1800, it is concluded that market or else industry is highly concentrated. బట్ ఇక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వలేదమ్మా. లాస్ట్ ఇంకొకటి చూడండి. అస్యూమింగ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ విల్ ట్రిగర్ antitrust issues if the change in HHI is over 100, would there likely be an antitrust issue? అంటే గవర్నమెంట్కి ఏంటమ్మా యాంటీ ట్రస్ట్ అంటే మర్జ్ అవ్వడం వల్ల పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ వస్తుందేమో అనే థాట్ క్రియేట్ అవుతుందంట. ఇప్పుడు అలా క్రియేట్ అవ్వాలి అంటే సంథింగ్ ఏదో కండిషన్ పెట్టుకున్నారు ఎట్ ప్రెసెంట్. బట్ కండిషన్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉండాలని రూల్ ఉండదు. ఎప్పటికప్పుడు యాక్ట్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ కాంపిటీషన్ యాక్ట్ ఆటోమేటికలీ కండిషన్ కూడా ఏంటమ్మా చేంజ్ అవుతుందంట. బట్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న కండిషన్ ఏంటంట, గవర్నమెంట్ విల్ ఫీల్ ద యాంటీ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్. అంటే మర్జ్ అవ్వడం వల్ల సంథింగ్ ఏదో కన్నింగ్ థాట్ ఉంది అనే థాట్ వస్తుందంట. బట్ ఆ థాట్ ఎప్పుడు వస్తుందంట, ఇఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ హెచ్హెచ్ఐ ఈజ్ ఓవర్ 100. అంటే ప్రీవియస్ కి కరెంట్ సిచ్యువేషన్ కి హెచ్హెచ్ఐ 100 కన్నా ఎక్కువ చేంజ్ అయితే అప్పుడు గవర్నమెంట్ దాన్ని సీరియస్ ఇష్యూ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏంటమ్మా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంది అనమాట. మరి ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ప్రీవియస్లీ ఎంత ఉందమ్మా హెచ్హెచ్ఐ 1587.5. నవ్ ఇట్ ఈస్ 1887.5. దేర్ఫోర్ చేంజ్ ఇన్ హెచ్హెచ్ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1887.5 మైనస్ ప్రీవియస్లీ ఎంతమ్మా 1587.5. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు చెప్పండమ్మా ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందో 300. మరి 300 కాబట్టి మోర్ దాన్ 100 కాదా? ఎస్. మరి మోర్ దాన్ 100 ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ విల్ అస్యూమ్ దట్ దేర్ యాంటీ ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ ఎగ్జిస్ట్. సో దట్స్ వై ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విల్ బి డన్. అంటే జెన్యున్ రీజనా లేకపోతే ఏమైనా కన్నింగ్ థాట్స్ ఉన్నాయా అదంతా థింక్ చేస్తుంది. బికాస్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న కండిషన్ ఏంటమ్మా సింపుల్, ప్రీవియస్ కి కరెంట్ కి డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ చేంజ్ ఈజ్ ఓవర్ 100, గవర్నమెంట్ విల్ ట్రిగర్ ద యాంటీ-ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ మర్జర్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఓకేనా? సో నోట్ చేయండి అమ్మా ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు. లాస్ట్లో కంక్లూజన్ నోట్ చేద్దాం. అయిపోయిందా?
అయిపోయిందా? అండ్ నౌ లాస్ట్ వన్ చూడండి, ఇల్లుస్ట్రేషన్ 19. ABC Limited run and managed by an efficient team that insists on reinvesting 60% of its earnings in projects that provide an ROE, return on equity, of 10%. ROE ఇచ్చడమ్మ 10%, despite the fact that firm's capitalization rate KE is 15%. The firm's current year's earnings is rupees 10 per share. కరెంట్ ఇయర్ అంటున్నాడు, లాస్ట్ ఇయరా కరెంట్ ఇయరా? కరెంట్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఏమైపోతుందమ్మా, ఈ నాట ఈ వన్, ఈ వన్. అదే లాస్ట్ ఇయర్ అని ఉంటే we have called it as E naught. At what price the stock of ABC Limited sell? What is the present value of growth opportunities? Why should such a firm be a takeover target? జనరల్లీ క్వశ్చన్ చదివితే ఏంటమ్మా మీకేం అర్థం కాదు. సో దట్స్ వై నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, వాటికి ఆన్సర్స్ చెప్పండి. అంటే జనరల్ ఇక్కడ వరకు క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా. అట్ వాట్ ప్రైస్ ద స్టాక్ ఆఫ్ ఏబిసి లిమిటెడ్ సెల్ అంటే వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్. మరి ప్రైస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా మనకి. బట్ అక్కడ కాన్సెప్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్ఓఈ అంటున్నాడు, కే అంటున్నాడు, కాబట్టి థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, గ్రోత్. ఐ మీన్ నథింగ్ బట్ గార్డన్స్ గ్రోత్ మోడ్. మరి చెప్పండి, ఫార్ములా పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి. అంతే, రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడో మీకు సంబంధం లేదు, నేను చెప్తాను అది. యాజ్ ఆఫ్ నో అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకోండి. గ్రోత్ ఉంటుంది, బికాజ్ ఇక్కడ రిటెన్షన్ రేషియో ఎంత పర్సెంట్ అనడమ్మా, రీఇన్వెస్ట్మెంట్ 60%. బట్ డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఎంతో మీకు తెలుస్తుంది. ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని జస్ట్ ట్రై టు టెల్ మీ పీ నాట్. దాని తర్వాత రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో టెల్ మీ పీ నాట్. ఎంతమ్మా? ఎక్సలెంట్, 44.44. మరి చూద్దాం క్యాల్కులేషన్ లాగో. రిటెన్షన్ రేషియో 60% వచ్చిందా మీకు? అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్నింగ్స్ ఇచ్చాడమ్మా, E1 is equal to కింద 10 rupees. బట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు D1 ఈక్వల్ టు 10 into 1 minus 60%. బికాస్ రిటెన్షన్ రేషియో 60% అయితే డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో 40%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చిందమ్మా, 4. ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ కావాలి, దట్ ఈస్ కేఈ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అనడమ్మా, క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ 15%. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, జనరల్లీ గ్రోత్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డైరెక్ట్గా ఇవ్వలేదమ్మా. గ్రోత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మా, ఆర్ఓఈ ఇంటూ ఆర్ఆర్. దే హ్యావ్ గివెన్ ఆర్ఓఈ ఆల్సో. ఎంత పర్సంటేజ్ అంట, ఆర్ఓఈ కిतना పర్సంటేజ్, 10%. 15 కాదమ్మా, ఆర్ఓఈ ఎంత, 10%. రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ క్లియర్గా ఇచ్చాడు చూడండి అక్కడ. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆర్ఓఈ ఎంత పర్సెంట్ అమ్మా, 10%. రిటెన్షన్ రేషియో ఎంత రిటైన్ చేస్తున్నారు, 60%. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10 into 60%. ఎంత వస్తుందమ్మా, 6%. లాజిక్ గుర్తుందా? రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ 10 చాక్లెట్స్ ఎర్న్ చేస్తే దానిలో రిటైన్ అయ్యేది ఎంతమ్మా, 60. రిటైన్ అవుతుందంటే క్యాపిటల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఆర్ ఎల్స్ గ్రోత్. ఎంత పర్సెంట్ వచ్చిందమ్మా, 6%. దేర్ ఫోర్ ఇంక రెచ్చిపోవడమే. అట్ ప్రెసెంట్ ప్రైస్ ఆఫ్ అ షేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, మీరే ఇన్వెస్టర్ అయితే ఇన్వెస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంత పే చేయడానికి రెడీ ఉంటారు. కొంచెం డీప్గా అనలైజ్ చేస్తే ఏ వాల్యూ అవుతుందమ్మా, ఇది ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ, బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ డివిడెండ్స్ టు ద ప్రెసెంట్. సో D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జి. సో D1 ఎంతమ్మా, 4 డివైడెడ్ బై కేఈ ఎంత పర్సెంటేజ్ సార్, 15%, మైనస్ జి గ్రోత్ రేట్ ఎంత, 6%. సో 4 డివైడెడ్ బై 9%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా, 44.44. ఇప్పుడు మీరే ఇన్వెస్టర్ అయ్యి షేర్ని పర్చేజ్ చేయాలంటే ఎంత పే చేస్తారు, 44.44. బట్ అక్కడతో స్టోరీ ఎండ్ అవ్వట్లేదమ్మా. సంథింగ్ ఏదో అడిగాడు, ఏంటది, వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, అక్కడ గ్రోత్ గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే సింప్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్.
మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనే ఫార్ములా నేను నోట్ చేస్తా, కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి మీరే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మరి ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే సింపుల్, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ గ్రోత్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ విత్ గ్రోత్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ వితౌట్ గ్రోత్. అంటే మన లైఫ్లో గ్రోత్ ఉంటే వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ ఎంత అది నోట్ చేసుకోవాలి, మైనస్ ఏం చేయాలమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ వితౌట్ గ్రోత్. అంటే స్టోరీలు ఇక్కడ ఏం చేంజ్ అవుతుంది, వన్ ఈజ్ విత్ గ్రోత్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వితౌట్ గ్రోత్. లెట్ us take an example. విత్ గ్రోత్ మనకి 100 రూపీస్ వచ్చింది అనుకుందాం సరదా. వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం బై ఇగ్నోరింగ్ ద గ్రోత్. గ్రోత్ అనేది లేదనుకుందాం, గ్రోత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0% అయితే సో ఏంటి సార్ వాల్యూ వస్తుంది, అది చేంజ్ అవుతుంది. అది ఎలాగనే చూద్దాం. అలా చేంజ్ అయిన వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సార్ అంటే లెట్ us say 80 అనుకుందాం. విత్ గ్రోత్ ఏమో 100 ఇస్తుంది, వితౌట్ గ్రోత్ ఎంతమ్మా 80. అంటే అల్టిమేట్లీ గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల ఎంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా, 20 రూపీస్. దాన్నే వాల్యూ ఆఫ్ అ గ్రోత్ అంటాం. ఈ స్టోరీ అంతా ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, ప్రెసెంట్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్. అంటే అల్టిమేట్లీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది ఏమీ లేదమ్మా, వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్. అంటే గ్రోత్ వల్ల ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది ఎలా తెలుస్తుంది, క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ విత్ గ్రోత్ మైనస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ వితౌట్ గ్రోత్. బట్ టెల్ మీ వన్ థింగ్, ఇక్కడ 44.44 ఆల్రెడీ వాల్యూ పర్ షేర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా. బట్ అది విత్ గ్రోతా వితౌట్ గ్రోతా, విత్ గ్రోత్. గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ కన్సిడర్ చేసుకుని నేను చెప్పకపోయినా గ్రోత్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంకల్కేట్ చేసి అక్కడ ఎంత వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారమ్మా, 44.44. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ హ్యాస్ బిన్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. అది నోట్ చేసి పడేద్దామమ్మా. వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ బై కన్సిడరింగ్ ద గ్రోత్ ఎంత, 44.44 మైనస్ ఇంకొక ఇంగ్రీడియంట్ మీరు నాకు చెప్పాలి, వాల్యూ ఆఫ్, ఒక్క నిమిషం, వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ద గ్రోత్. చెప్పడం ఎంతో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పారు, 26 చేంజ్ అని చెప్పి. బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. డినామినేటర్ ఒకటే చేంజ్ చేయడం కాదు, దానివల్ల న్యూమరేటర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, అది కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. బాగా అనలైజ్ చేయండి. గ్రోత్ 0 అంటున్నాం, ఎందుకు 0 అవుతుంది, దానివల్ల డినామినేటర్ ఒకటే కాదు న్యూమరేటర్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ట్వంటీ 25 రాంగ్, 26 రాంగ్. 25 కూడా రాంగ్, మోర్ దెన్ 50 ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్. 60 అసలు నాగరాజ్ 66.66. అది ఎలాగనే చూద్దాం. నార్మల్లీ వితౌట్ గ్రోత్ అంటున్నామమ్మా, అంటే దాని మీనింగ్ గ్రోత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0% అన్నట్ట కదా. ఎస్, గ్రోత్ 0 అమ్మా. గ్రోత్ 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఈజ్ 0. క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ 0 అంటే రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ ఈజ్ 0. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ 0 అంటే అల్టిమేట్లీ రిటెన్షన్ రేషియో ఏమవుతున్నట్టమ్మా, 0%. సో కాన్సెప్చువల్లీ కొంచెం బ్యాక్ వెళ్తున్నాం. అంటే అక్కడ గ్రోత్ 0 అంటున్నాము అంటే ఫార్ములాలో ఏమవ్వాలమ్మా, రిటెన్షన్ రేషియో 0 అవ్వాలి. బికాస్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పుకుంటుంది కదా, గ్రోత్ అంటే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. నీకు రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ 0 అయితే అప్పుడు గ్రోత్ ఏమవుతుంది, 0. రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. రిటెన్షన్ రేషియో ఏమవుతుంది, 0. కావాలంటే రివర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి, రిటెన్షన్ రేషియో 0 అయితేనే గ్రోత్ ఏమవుతుందమ్మా, 0. మరి ఇక్కడ రిటెన్షన్ రేషియో 0, గ్రోత్ 0 అంటున్నాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో కిतना परसेंटेज आएगा, 100%. సో దేర్ ఫోర్ వాల్యూ పర్ షేర్ పి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, నో డౌట్ సార్ అదే తీసుకుందాం, D1 డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ, బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్కడ దిస్ టైమ్ డివిడెండ్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, టోటల్ 10 రూపీస్. బికాస్ నో గ్రోత్ అంటే నో రిటెన్షన్ రేషియో. మొత్తం అమౌంట్ తీసుకెళ్ళి ఎవరి పాకెట్లోకి సెండ్ చేస్తామమ్మా, ఇన్వెస్టర్. అర్థమవుతుందా, ఐదర్ ఎర్నింగ్స్ అనేది ఇన్వెస్టర్ పాకెట్లో ఉండాలి, కంపెనీ పాకెట్లో ఉండాలి. అంతేగాని చిన్నపిల్లలాగా 4 రూపీస్ తీసుకోవడం కరెక్టా, నో. అంటే మధ్యలో 6 రూపీస్ ఏమైనట్టు, ఎవరికైనా డొనేషన్ ఇస్తారా, నో.
సో ఇక్కడ రిటైన్ చేయట్లేదు, దట్స్ ఎవరి పాకెట్ లోకి సెండ్ చేస్తున్నామమ్మా, ఇన్వెస్టర్. దట్స్ వై ఇన్ ద న్యూమరేటర్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ 10 రూపీస్, టోటల్ 10 రూపీస్ వాడి పాకెట్ లోకి సెండ్ చేసాం. ఇంకా గ్రోత్ ఉండదు, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ ఉండదు. డినామినేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా, కేఈ 15%, మైనస్ ఏంటమ్మా 0%. అంటే 2 ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి దేనివల్ల అయినా కానీ, ఆ రెండు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఒకటి గ్రోత్ లేదు, గ్రోత్ లేదంటే క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ లేదు, క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ లేదంటే రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ లేదు. సో దట్ ఎవరి పాకెట్ లోకి సెండ్ చేసినట్టు డివిడెండ్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డివిడెండ్ ఏంటమ్మా, ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 10/15%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఎంత వస్తుందమ్మా, 66.66 పర్ షేర్. సో అదే నోట్ చేసుకుందాం అక్కడ, 66.66 పర్ షేర్. సో జనరల్లీ అట్ ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకుంటే విత్ గ్రోత్ ఎంత వచ్చింది, 44.44. అలా కాదు, కంపెనీ పాలసీ చేంజ్ చేస్తే, ఒకవేళ గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఎలిమినేట్ చేసి మొత్తం అమౌంట్ డివిడెండ్ లాగా పే చేసి పడేస్తే దాని ప్రైస్ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 66.66. కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. విత్ గ్రోత్ బెస్టా, వితౌట్ గ్రోత్ బెస్టా? ఇక్కడ చూసి చెప్పండి. విత్ గ్రోత్ బెస్టా, వితౌట్ గ్రోతా? వితౌట్ గ్రోతా పక్కా. బికాస్ విత్ గ్రోత్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందమ్మా, 44 రూపీస్. వితౌట్ గ్రోత్ ఎంత వస్తుందమ్మా, 66. అంటే గ్రోత్ వల్ల ఎంత వాల్యూ రెడ్యూస్ అయింది చూడండి అమ్మా, 44 మైనస్ 66, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 22.22. పాజిటివా నెగిటివా? నెగిటివ్. దట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్. ఓకేనా? అలా కాదు, సమ్ టైమ్స్ ఏంటి వాల్యూ డిక్రీజ్ కూడా అవ్వచ్చు, అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఏంటమ్మా, పాజిటివ్ వస్తుంది. బట్ కామన్ సెన్స్ అప్లై చేయండి. విత్ గ్రోత్ వల్ల ఎంత వచ్చింది, జస్ట్ 44. గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఎలిమినేట్ చేసి పడేసి మొత్తం అమౌంట్ డివిడెండ్ లాగా పే చేసి పడేస్తే మనకి ఎంత వస్తామా, 66.66. అంటే గ్రోత్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల వాల్యూ ఇంక్రీజ్ కాదు, మనకి ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత డిక్రీజ్ అయిందమ్మా, 22.22. ఆ బ్లేమ్ ఎవరు తీసుకోవాలి, గ్రోత్ తీసుకోవాలి. That's why we are calling it as a value of growth, present value of our growth. Till now clear? And coming to the last one, ఇంకొక పాయింట్ ఉంది. Why should such a firm be a takeover target? సో జనరల్లీ ఇలాంటి కంపెనీస్ ని మనం పర్చేస్ చేస్తుంటాం. ఎందుకు పర్చేస్ చేస్తాం సార్, పని పాట లేదంటే నో, ఆ కంపెనీని మనం మ్యానిపులేట్ చేయాలి. ఎలా మ్యానిపులేట్ చేస్తాం సార్, ఏబిసి లిమిటెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్తాం అనమాట. వాళ్ళ టీం ఏమని ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నారమ్మా, రీఇన్వెస్టింగ్ ఎట్ ద రేట్ 60%. రిటెన్షన్ రేషియో ఎంత మెయింటైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, 60%. డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఎంత పర్సంటేజ్ అయిందమ్మా, 40%. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద థింకింగ్ ఆఫ్ ఏబిసి లిమిటెడ్, వాళ్ళకున్న ప్రెసెంట్ డివిడెండ్ పాలసీ, రిటెన్షన్ రేషియో పాలసీ తోటి వాళ్ళకి ఎంత ప్రైస్ కోట్ చేస్తామమ్మా, 44.44. సో తెలివైన కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే 44.44 వాళ్ళ ముఖాన్ని కొట్టేసి ఏబిసి లిమిటెడ్ ఏం చేస్తాం, ఎక్వైర్ చేస్తాం. ఎక్వైర్ చేసిన వెంటనే డివిడెండ్ పాలసీని ఏం చేయాలి, చేంజ్ చేసి పడేయాలి. డివిడెండ్ పాలసీ ఏం చేస్తామమ్మా, 100%. సో దట్ కంపెనీ వాల్యూ ఏమైపోతుంది సార్, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దాని వాల్యూ ఎంత అయిందమ్మా, 66.6. జస్ట్ లైక్ ఒక బైక్ ని పర్చేస్ చేసాం సెకండ్ హ్యాండ్ లో 30,000 రూపీస్. వచ్చిన వెంటనే దాన్ని ఏం చేస్తామమ్మా, మోడిఫికేషన్స్ చేసి దాన్ని 60,000 కి సేల్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అదే చేసాం. ఏబిసి లిమిటెడ్ సేవ్లో ఏం చెప్తాం, అరే బాబు నీ రిటెన్షన్ రేషియో 60% ఉంది, అట్ ప్రెసెంట్ యువర్ పాలసీ సచ్ దట్ రిటెన్షన్ రేషియో 60%. సో దట్స్ వై నీ ముఖానికి ఇదే ఎక్కువ అని చెప్పి వాడి ముఖాన్ని ఎంత కొడతామమ్మా, 44.44. చీప్ గా ఎక్వైర్ చేసుకున్నాం కంపెనీ. బట్ ఎక్వైర్ చేసిన వెంటనే తెలివితోటి మనం ఏం చేంజ్ చేసి పడేస్తామమ్మా, డివిడెండ్ పాలసీ. డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో 100%, రిటెన్షన్ రేషియో 0%, వేర్ గ్రోత్ విల్ బికమ్ 0%. అప్పుడు మన కంపెనీ వాల్యూ ఏమైందమ్మా, 66.66 ఇంక్రీజ్ అయింది. చీప్ గా పర్చేజ్ చేసాం 44కి. డివిడెండ్ పాలసీ చేంజ్ చేసిన వెంటనే దాని వాల్యూ ఏమైందమ్మా, ఇంక్రీజ్ అయింది. అలా ఇంక్రీజ్ చేసిన వెంటనే ఎవరికైనా సేల్ చేసి పడేస్తాం. ఎంతకు సేల్ చేస్తాం, 66.66. బెనిఫిట్ వస్తుందా లేదా? ఎస్. ఇలా మనం ఏం చేస్తామమ్మా, గేమ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం. చీప్ ప్రైస్కి పర్చేజ్ చేసి హయ్యర్ ప్రైస్కి ఏం చేస్తామమ్మా, సేల్ చేస్తాం. అది కంక్లూజన్ నోట్ చేస్తాం లాస్ట్లో. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇక్కడ వరకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్ చేయండి, జస్ట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ గ్రోత్ వరకు. సో నోట్ చేయండి.
లాస్ట్లో కంక్లూజన్ నోట్ చేయండి. సిన్స్ management of ABC Limited is insisting the retention ratio of 60%, the value per share to acquire the ABC Limited will be 44.44 per share. వాళ్ళ present policy ఎలా ఉందమ్మా, retention ratio 60%. In that situation, value per share would be 44.44. Therefore, it is beneficial to purchase ABC Limited shares at the rate 44.44 per share and after acquisition the change in dividend policy, that is retention ratio is equal to 0%, leads to increase in value per share to 66.66 per share. Hence, profit from acquisition would be 66.66 minus 44.44, that is equal to 22.22 per share. అయిపోయిందా? అర్థమైందా? సో ఏం చేస్తున్నాము, వాళ్ళ పాలసీ సరిగ్గా లేదు, అందుకు 44.44 ఉంది. మనం చీప్గా పర్చేస్ చేసి పాలసీ చేంజ్ చేయడం వల్ల వాల్యూ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది, ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఇంతటితో ఇల్లస్ట్రేషన్ సమాప్తం. ఐ మీన్ చాప్టర్ కూడా అయిపోయింది. ఇది ప్రీవియస్ చాప్టర్లో ఒకటి ఉంటుంది చూడండి, బ్యాలెన్స్ 7th వన్ ఏదో
సెవెంత్ వన్, పేజ్ నెంబర్ 23. Following are the information of two companies for the year ended 31st March 2016. Company A and Company B. Equity shares of 10 rupees each, 8 lakhs and 10 lakhs. 10% preference shares, 6 lakhs and 4 lakhs. Profit after tax, 3 lakhs and 3 lakhs. Assume that the market expectation is 18% and expected rate of a return 18%. Discounting purpose ki use cheyali. 80% of the profits are distributed. అంటే 80% would be retention ratio na dividend payout ratio na? Dividend payout ratio. What is the rate you would pay to acquire shares of each company? అంటే కంపెనీ ఏ కంపెనీ బిని మీరు ఎక్వైర్ చేసుకోవాలనుకుంటే వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ పర్ షేర్ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. యూ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ వాల్యూ పర్ షేర్. మరి వాల్యూ పర్ ఈక్విటీ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే సింగిల్ కాన్సెప్ట్ కాదు, డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటమ్మా మార్కెట్ ప్రైస్ అప్రోచ్, గూగుల్ తల్లిని అడుగుతాం మార్కెట్ ప్రైస్. ఇంకోటి ఏంటమ్మా ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ, డిస్కౌంటింగ్. మళ్ళీ డిస్కౌంటింగ్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి? 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏంటమ్మా అది? డివిడెండ్ డిస్కౌంటింగ్ మోడల్, నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఎర్నింగ్స్ మోడల్, అండ్ లాస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. బట్ వాల్యూ పర్ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేయాలంట ఏ మెథడ్ అనేది చెప్పలా. అక్కడ నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ యు ఆర్ బయ్యింగ్ అ స్మాల్ లాట్, ఇఫ్ యు ఆర్ బయ్యింగ్ అ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ షేర్స్. అంటే 2 డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి. మరి ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేయాలి సార్ అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ స్మాల్ లాట్స్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్. ఏ మోడల్ అమ్మా? డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్. అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ బయ్యింగ్ ద కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్, స్మాల్ లాట్స్ కాదు, ఏదో 5% 10% కాదు, ఎంటైర్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ కంపెనీనే క్యాప్చర్ చేసి పడేయాలి అనుకుంటే, ఇన్ దట్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎర్నింగ్స్ మోడల్ ఆర్ ఎల్స్ క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. ఎందుకు అలా యూజ్ చేయాలి సార్ అంటే, సపోజ్ నేను రిలయన్స్ కంపెనీలో జస్ట్ ఒక 1% ఆఫ్ ద షేర్ పర్చేజ్ చేశాను అనుకుందాం, ఒక 10 షేర్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఏంటి జస్ట్ 100 షేర్స్. మరి 100 షేర్స్ నేను పర్చేజ్ చేశాను కాబట్టి లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తానా, ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కంపెనీ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాను, జస్ట్ నా పాకెట్ ఫిల్ అవ్వాలనుకుంటా. ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ నా ఫోకస్ దేని మీద ఉంటుందమ్మా? ఓన్లీ డివిడెండ్. అలా కాదు, ఎర్నింగ్స్ మీద ఉండాలి నా ఫోకస్ అంటే, జనరల్లీ ఎర్నింగ్స్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ డివిడెండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. సపోజ్ మురళీ సార్ ఉన్నారు, మురళీ సార్ హ్యావింగ్ ద కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓవర్ ది లక్ష్య. మరి లక్ష్య కేసులో కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి మురళీ సార్ ఓన్ పాకెట్స్ గురించి ఎంతైతే ఆలోచిస్తారో డివిడెండ్, అలాగే కంపెనీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అంతే ఆలోచిస్తారు. బికాస్ మురళీ సార్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సార్ పాకెట్లో ఉన్న కంపెనీ పాకెట్లో ఉన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. బికాస్ కంపెనీలో కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి ఉందమ్మా? మురళీ సార్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మురళీ సార్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా, ఒకటి ఓన్ పాకెట్స్ గురించి ఆలోచిస్తారు డివిడెండ్, ఇంకోటి దేని గురించి ఆలోచించాలమ్మా? రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద బిజినెస్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ అది కూడా ఎవరి పాకెట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫ్యూచర్లో? మురళీ సార్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ మురళీ సార్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బోత్ డివిడెండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. బట్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేసే 10 షేర్స్ 100 షేర్స్ గురించి రిలయన్స్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకుందాం. సో రీఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తానా? నో. సెల్ఫిష్గా ఆలోచిస్తా. జస్ట్ ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తానమ్మా? నా ఓన్ పాకెట్స్ గురించి ఆలోచిస్తా. దట్స్ వై స్మాల్ లాట్స్ అన్న వెంటనే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా? డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్. దర్ ఈస్ నథింగ్ టు డూ విత్ రీఇన్వెస్ట్మెంట్. నేను రీఇన్వెస్ట్ చేస్తా, ఫ్యూచర్లో నాకు ఫండ్స్ వస్తాయని చెప్పి అంత లాంగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు లాంగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి అంత ఓవర్ యాక్షన్ ఎప్పుడు చేయాలమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్. In that situation only you will be interested in both dividend as well as retained earnings. ఆ కేసులో ఏం యూజ్ చేయాలమ్మా? ఎర్నింగ్స్ డిస్కౌంటింగ్ మోడల్. ఇంకొక మోడల్ కూడా యూజ్ చేస్తాం జనరల్లీ ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో, క్యాష్ ఫ్లో మోడల్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇల్లుస్ట్రేషన్ 7లో క్యాష్ ఫ్లో రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వలేదు. దట్స్ వై సింప్లీ అక్కడ ఇండైరెక్ట్లీ మీరు ఏం చేయాలమ్మా? వాల్యూ పర్ షేర్ ఏ బిట్లో యూ హ్యావ్ టు యూజ్ డివిడెండ్ డిస్కౌంటింగ్ మోడల్. ఏం చేయాలి? DPS divided by expected rate of a return. అలాగే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యువర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ లాంగ్ టర్మ్ పర్సెప్షన్ ఆల్సో, డివిడెండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్. ఏం చేయాలమ్మా? EPS డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అంతే సింపుల్. ఈ 2 బేసిస్ మీద ఒకటి DPS బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చేయాలి, EPS డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నోట్ చేసుకోండి. అది నోట్ చేసిన తర్వాత కాలమ్స్ నోట్ చేయించి టైం ఇస్తా, ఆన్సర్ ట్రై చేసి చెప్పండి.
First illustration 7. Page number 23. Illustration 7. Particulars. Company A and company B. So given information note చేద్దాం. Equity share capital. ఎంతమ్మా equity share capital? 8 lakhs, 10 lakhs. And after that, 10% preference share capital. ఎంతమ్మా 10% preference share capital? 6 lakhs and 4 lakhs. And next, earnings after tax. ఎంతమ్మా earnings after tax? 3 lakhs and 3 lakhs. ఓవరాల్గా ఏం చేయాలో మనకు తెలిసింది. వాల్యూ పర్ షేర్ యూజింగ్ డివిడెండ్ డిస్కౌంటింగ్ మోడల్ అండ్ ఎర్నింగ్స్ డిస్కౌంటింగ్ మోడల్. మరి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటమ్మా? ఈపీఎస్ అండ్ డిపిఎస్. మరి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకుని ఏదో ఒకటి చేసి ట్రై టు టెల్ మీ ఈపీఎస్ అండ్ డిపిఎస్ ఆఫ్ బోత్ కంపెనీ ఏ అండ్ కంపెనీ బి. సో ఈపీఎస్ డిపిఎస్ ఎంతో చెప్పండి. ఎంతమ్మా ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్? 3.75. 3. బి కేసులో ఎంత? 2.6. డిపిఎస్ 2.4. నెక్స్ట్ 2.08. సరే, ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్లీ డివైడ్ చేయడం కాదు, మైనస్ ఏం చేయాలి? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. ఎంతమ్మా ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్? 6 lakhs into 10%, you'll get 60,000. 4 lakhs into 10%, you get 40,000. ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్స్ చూడండి ఎంత? 2,40,000. నెక్స్ట్ 2,60,000. అండ్ ఈపీఎస్ divided by number of shares. So 8 lakhs divided by 10, 80,000 shares. 10 lakhs divided by 10, you'll get 1 lakh shares. That is equal to EPS చెప్పండి ఎంతో? 2,40,000 divided by 80,000. ఎంతమ్మా? 3. Next 2,60,000 divided by 1 lakh, you'll get 2.6. But DPS కూడా మనకు కావాలి. మరి డిపిఎస్ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఈపీఎస్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. మరి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? 80% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అంటే డివిడెండ్ పే అవుట్ రేషియో ఎంత పర్సెంటేజ్ సార్? 80% అండ్ 80%. సో డిపిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 80%. ఎంతమ్మా? 2.4. 2.6 into 80%, we get 2.08. అంతే, ఈపీఎస్ అయిపోయింది, డిపిఎస్ అయిపోయింది. ఇంకా కష్టాలు తీరిపోయినట్టే. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా? ఏ బిట్ అండ్ బి బిట్. సో ఏ బిట్ కేసులో స్మాల్ లాట్స్ కాబట్టి సింప్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ డివిడెండ్. జస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచిస్తాం. మరి డివిడెండ్ కేస్ కాబట్టి వాల్యూ పర్ షేర్ విల్ బి సింప్లీ ఈక్వల్ టు డిపిఎస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, ఐ మీన్ కేఈ. మరి డిపిఎస్ ఎంతో తెలుసమ్మా? 2.4 డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత పర్సెంట్ అన్నాడు? 18%. సో డివైడెడ్ బై ఏం చేయాలమ్మా? 18%. అలాగే నెక్స్ట్ కేసులో కూడా డిపిఎస్ ఎంత? 2.08 డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఎంత? 18%. సో డిస్కౌంటింగ్ రేట్, డిస్కౌంటింగ్ చేస్తున్నాం అంతే. 2.4 by 18%, చెప్పండి ఎంతో? ఎంత? 13.33. 2.08 divided by 18%, 11.55.
ఇదేంటమ్మా స్మాల్ లాట్స్ అయితే. అదే కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి మనకి, యూ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్, మన పాకెట్లో ఉండేవి యాజ్ వెల్ యాజ్ రిటైన్ ఇన్ ద బిజినెస్. సో వాల్యూ పర్ షేర్ ఈపీఎస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో జనరల్ ఏంటమ్మా కేఈ మైనస్ జీ కేఈ అని తీసుకుంటాం. బట్ క్వశ్చన్ వేగ్గా ఉంది మనకి. కేఈ మైనస్ జీ అని ఏమనట్లా, మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్నాడు. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అనుకుని డిస్కౌంటింగ్ రేట్ లాగా అన్నిటికీ అదే యూజ్ చేసి పడేస్తాం అంతే. డివైడెడ్ బై, సో 3 డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ 18%. కాబట్టి ద నెక్స్ట్ వన్ ఈపీఎస్ ఎంత 2.6. 2.6 డివైడెడ్ బై 18%. చెప్పండి 3/18% ఎంత? 16.67. నెక్స్ట్ 2.6 డివైడెడ్ బై 18%, 14 పాయింట్ ఎంత? 44. అదేంటమ్మా, 2 డిఫరెంట్ కేసెస్. సో దీంతో ఫస్ట్ బిట్ కంప్లీట్ అయింది. సెకండ్ బిట్ లాస్ట్లో చూద్దాం. ఫోకస్ ఆన్ థర్డ్ బిట్. వుడ్ యువర్ రేట్స్ బి డిఫరెంట్? రేట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా, ఇక్కడ వాల్యూ పర్ షేర్ బి డిఫరెంట్ బర్ బయింగ్ స్మాల్ రేట్. అంటే స్మాల్ లాట్స్ అంటున్నాం కాబట్టి థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? డిపిఎస్ఆ ఈపీఎస్ఆ? డిపిఎస్. ఇఫ్ ద కంపెనీ ఏ రీటైన్స్ 30% అండ్ కంపెనీ బి 10% ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్, సో ఆబ్వియస్లీ స్టోరీ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిటెన్షన్ రేషియో చేంజ్ అయింది కాబట్టి డిపిఎస్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, చేంజ్. డిపిఎస్ చేంజ్ అయితే వాల్యూ పర్ షేర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ట్రై చేసి న్యూ వాల్యూ పర్ షేర్స్ ఎంతో చెప్పండి. బట్ ఫస్ట్ ఇవి నోట్ చేసి అప్పుడు అది ట్రై చేయండి. ఇది నోట్ చేసి థర్డ్ పాయింట్ ట్రై చేయండి. అయిపోయిందా? థర్డ్ బిట్ కంప్లీట్ అయిందా? ఎంతమ్మా చెప్పండి? 11 పాయింట్. నెక్స్ట్ బి. ఓకే, సో థర్డ్ వన్. సో స్మాల్ లాట్స్ అని మనకు తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ యూ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ డిపిఎస్. యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఓన్లీ స్మాల్ లాట్స్.
బ్రాకెట్లో యూ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ డిపిఎస్, డివిడెండ్ క్యాపిటలైజేషన్ మెథడ్. పర్టిక్యులర్స్ company A and company B, EPS will remain same 2.6, but however ratio has been changed, retention ratio 30% and 10%. But dividend payout ratio 70% and 90%. DPS చెప్పండమ్మా, DPS 3 into 70%, you'll get 2.1. 2.6 into 90%, you'll get 2.34. Therefore, value per share DPS divided by expected rate of return 2.1 divided by 18% is 2.34 divided by 18%. చెప్పండమ్మా ఎంత వచ్చిందో? 11.67. నెక్స్ట్ 13. ఇదేంటమ్మా? వాల్యూ పర్ షేర్. ఇప్పుడు when dividend payout ratio has been changed. అలాగే ఇది ఒక్కటి చూసండి అయిపోద్ది. సెకండ్ వన్, if you plan to invest only in preference shares, which companies preference shares would you prefer? అంటే మీరు ఈక్విటీ షేర్స్లో కాదు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి చెప్పండి అమ్మా. కంపెనీ ఏలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా, కంపెనీ బియా, ఆర్ఎల్స్ ఏఆర్బినా? ఏఆర్బినా పక్కా. బికాజ్ ఏఆర్బి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అమ్మా? ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ సేమ్. ఇప్పుడు అలా సేమ్ ఉంది కరెక్టే, ఇంకేదన్నా మెజర్ ఉందేమో అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ పేమెంట్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని వి కాల్ యాజ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో. ఏంటి సార్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో అంటే? మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు ఏమైనా గుర్తొస్తున్నాయా? కవరేజ్ రేషియోస్ అమ్మా. సో ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయడానికి ఎంత ఉందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 3 lakhs. రేషియో అనాలిసిస్ లో వచ్చి ఉంటుంది. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ కవరేజ్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ డివైడెడ్ బై ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్. కంపెనీ ఏ కేసులో ఎంతమ్మా? 3 lakh డివైడెడ్ బై 60,000. చెప్పండి ఎంతో? 5 times. అంటే దాని మీనింగ్ 1 రూపీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయడానికి కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ క్యాపబిలిటీ, కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ హౌ మచ్ సార్? 5 rupees. అదే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కంపెనీ బి కేసులో 40,000 పే చేయడానికి ఎంత ఉందమ్మా మనకి? 3 lakhs. చెప్పండి 3 lakhs డివైడెడ్ బై 40,000 ఎంతో? 7.5. అంటే కంపెనీ బి కేసులో 1 రూపీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయడానికి కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద ఎర్నింగ్స్ ఆఫ్ 7.5. అంటే ఎవరి క్యాపబిలిటీ ఎక్కువ ఉందమ్మా? పేమెంట్ క్యాపబిలిటీ కంపెనీ బి. ఏనా బినా? బి. బికాస్ 1 రూపీ పే చేయడానికి కంపెనీ ఏ కేసులో ఎంత ఉందమ్మా? ఎర్నింగ్స్ 5 rupees. అదే కంపెనీ బి కేసులో 1 రూపీ పే చేయడానికి ఎంత ఉంది? 7.5. అంటే ఎర్నింగ్స్ క్యాపబిలిటీ ఈజ్ హయ్యర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ కంపెనీ బి. అలా ఎందుకు చెక్ చేసుకోవాలి సార్ అంటే, ఫ్యూచర్లో అన్సర్టనిటీ వచ్చింది అనుకుందాం. మరి అన్సర్టనిటీ వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ పే చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందమ్మా? కంపెనీ బి. అలా కాదు, పర్సంటేజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటే ఫస్ట్ ఫోకస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందమ్మా? పర్సంటేజ్. సో జనరల్లీ ఫస్ట్ టైం ఆ థాట్ రాదు, సరదాగా అది కూడా నోట్ చేసుకోవాలి మనం. సెకండ్ పాయింట్, సిన్స్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద కంపెనీస్, investment decision is based on the preference dividend payment capability of the companies. That is, we call it as preference dividend coverage ratio. Particulars, company A and company B, earnings after tax 3 lakhs, 3 lakhs. Preference dividend 60,000, 40,000. Preference dividend coverage ratio, earnings after tax divided by preference dividend
3 lakhs divided by 60,000. 3 lakhs divided by 40,000. 5 times 7.5 times. Since preference dividend coverage ratio is higher in case of company B, it is advisable to invest in company B. సెకండ్ పార్ట్ నోట్ చేయలేదు కదా, ఐ మీన్ థర్డ్ వన్ నోట్ చేశారు. ఇది అయిపోయిందా? సెకండ్ పార్ట్ ఒకటేనా? అయిపోయిందా? సరే, మరి సెలవు తీసుకోండి. ఇంకా ప్రీవియస్ ఒక చాప్టర్లో 1 ఇల్లుస్ట్రేషన్ ఉంటుంది, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసి 1 అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం టుమారో.